Hi everyone, this is ASHOK Muttabaina. ASHOK Muttabaina. Okay, sir. I'm dealing with a CA final, CMA final, CA inter, CMA inter, direct taxation, completely direct taxation part, sir. So I am from the Chartered Academy. We are providing the revision exams and mentorship along with coaching also for all CA and CA final and inter level. CA final and inter level. Okay. Thank you very much, guys. Today's session going to discuss about all about the DT marathon. DT marathon, sir. DT marathon. Sir, in this DT marathon, I bifurcated our schedule in the 2 days. First day completely I coverage of the heads of the income. Concentrate the heads of the income, sir. Heads of the income. Then after that I concentrated the next day deductions, TDS, TCS, return, clubbing, set off and carry forward. Okay, set off and carry forward. Set off and carry forward. Okay, set off and carry forward. So today I am going to discuss the heads of income, sir. Sir, heads of income gives almost 80% of the marks in your entire DT, sir. 80%, sir. Not is a 1%, 10%, 15%. It gives the heads of income 80%, sir. So first I am going. So I start with the basic concepts. Basic concepts is very mandatory, sir. First basic concept. Next residential status and total income, scope of total income. Then house property, income from house property. Then PGBP. Capital gains are income from other source. Lastly, salary, sir. Salary is the last list. Okay. This is a way to ఈ రోజు మనం ఫస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ట్రీట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ అండ్ టోటల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ అండ్ పీజీబీపీ అండ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అండ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ అండ్ శాలరీ, సార్. ఓకే సార్, ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ రేపర్. ఓకే సార్, ఈ రోజు సార్ నేను గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బేసిక్? సార్ జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ అంటే జస్ట్ స్క్రీన్, సార్. డోంట్ సీ ద ఎనీ బుక్. మీరు ఏ బుక్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు, సార్. నెక్స్ట్ మనం నైట్ 6:30 వరకు మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, సార్. వి గెట్ మీ మార్క్స్ డెఫినెట్గా ఎన్హాన్స్ అవుతాయి, సార్. ఓకే, ఫస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్. సార్, ఇన్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ద యాక్ట్ అప్లికబిలిటీ ఎవరికి, సార్? హోల్ ఆఫ్ ఇండియా, సార్. ఫస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ అప్లికబుల్ టు ద హోల్ ఆఫ్ ఇండియా, సార్. హోల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంక్లూడింగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, సార్. ఇంక్లూడింగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇట్ అప్లికబుల్, సార్. హోల్ ఆఫ్ ఇండియా. కమింగ్ టు ద ఫోర్స్ 1/4/1962, సార్. Sir, the Income Tax Act is applicable to the whole of India, sir. This is applicable to the whole of India. 1/4/1962, sir. 1/4/1962. Okay. Along with this, the amended Finance Act 2023 to amend అయి ఉంటుంది, సార్, ఈ యాక్ట్. ఓకే, ఫినాన్స్ యాక్ట్ 2023 అమెండ్మెంట్ అయి ఉంటుంది, సార్. సార్, ఈ యాక్ట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? ఈ యాక్ట్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయిందంటే 43/1961 లో ఫామ్. సార్, in 1961 we have passed a 43 resolution pass చేసింది, సార్. 43 థర్డ్ రిజల్యూషన్ ఇస్ మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కావాలి, మనం ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయాలి గవర్నమెంట్ పీపుల్ దగ్గర నుంచి. సార్, దిస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే డైరెక్ట్ గా ఒక పర్సన్ ఎర్న్ చేసి ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయడం, సార్.
I am the person, I am earning the salary. ఆ ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డైరెక్ట్ ట్యాక్స్. డైరెక్ట్ గా సార్, డైరెక్ట్ గా మీరు గవర్నమెంట్ కి ట్యాక్స్ పే చేస్తారు. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ నాట్ పే ద డైరెక్ట్లీ సార్. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఏమైతే సార్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఏంటి సార్? నేను శాలరీ ఏం చేశాను సార్, ఐ మీన్ ద శాలరీ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ ఫీజ్ డైరెక్ట్ గా గవర్నమెంట్ కి పే చేస్తారు. డైరెక్ట్ గా పర్సన్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తారు. దిస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద పర్సన్, దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ ద డైరెక్ట్ ట్యాక్స్. ఓకేనా? ఓకే కదా సార్? ఓకే. బట్ వాట్ ఈస్ ద ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్? ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ మనం డైరెక్ట్ గా కలెక్ట్ చేయం సార్. మనం ఏం చేస్తాం, ఐఎమ్ ద రీటైలర్, నేను అల్టిమేట్ కన్జ్యూమర్, నేను రీటైలర్కి ఇస్తాను, రీటైలర్ హోల్సేలర్కి ఇస్తాడు, హోల్సేలర్ నెక్స్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్, అలా సర్క్యులేట్ అయ్యి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఎలాంటి కన్జ్యూమర్, ఎవరైతే అల్టిమేట్ కన్జ్యూమర్ ఉంటో తను పే చేయడు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. తను ఏం చేస్తాడంటే జస్ట్ తన రీటైలర్కి ఇస్తారు, రీటైలర్ గవర్నమెంట్కి పే చేస్తారు సార్, అంతే కదా. కానీ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఏం సార్, ఎవరైతే ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేస్తానో, నేను ఎర్న్ చేసే ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ కట్టే ప్రతి ట్యాక్స్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్. ఇక్కడ నేను చూడండి సార్, శాలరీ ఈజ్ మై ఇన్కమ్, బిజినెస్ ఈజ్ మై ఇన్కమ్, క్యాపిటల్ గెయిన్ ఈజ్ మై ఇన్కమ్, అండ్ డివిడెంట్ ఈజ్ మై ఇన్కమ్, ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ మై ఇన్కమ్. సో ఐ పే ద డైరెక్ట్ ట్యాక్స్. ఓకే, డైరెక్ట్ గా నేను గవర్నమెంట్ పే చేస్తే ఇట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ ట్యాక్స్. సో సార్ లా మనకి ఏమైనా రూల్ చెప్పిందా మీరు డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ పే చేయాలని? ఎక్కడైనా సార్ ఎవరంటే వాళ్ళు కలెక్ట్ చేయొచ్చా ట్యాక్స్? నేను కలెక్ట్ చేయొచ్చు సార్. ఇప్పుడు మీరు నా క్లాస్కి వచ్చారు సార్, పే ట్యాక్స్ 10 rupees అని నేను కలెక్ట్ చేయొచ్చా? ఐ హ్యావ్ ఎనీ రైట్, ఐ హ్యావ్ ఎనీ రైట్ టు కలెక్ట్ ద ట్యాక్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ పర్సన్? సార్ యాజ్ పర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నో పర్సన్ హ్యావ్ రైట్ టు కలెక్ట్ ద ట్యాక్స్ ఎక్సెప్ట్ అథారిటీస్. ట్యాక్స్ అథారిటీస్ తప్ప ఎవరు ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయకూడదు సార్. మేక్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ సార్. No person shall collect the tax except tax authorities. Except tax authorities. Sir, okay. Sir, law ఏం చేసిందండి సార్? లా కాన్స్టిట్యూషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి పవర్ ఇచ్చింది సార్ టు మేక్ కలెక్ట్ ద ట్యాక్స్. సార్ ఏ సెక్షన్లో ఇచ్చింది సార్ అంటే have it 3 lists sir. One is the union list, one is the state list, one is the combined list. Sir, what is the meaning of union list? Union list ante em ledhu sir, the central government has a power to make the law. యూనియన్ లిస్ట్లో ఏంటంటే సార్, అక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి మాత్రమే పవర్ ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా, ఏదైనా ఒక యాక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా అక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కెన్ ఓన్లీ టేక్ ద డెసిషన్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కెన్ మేక్ ద లా సార్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కెన్ ఓన్లీ మేక్ ద లా. ఓకే సార్. స్టేట్ లిస్ట్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ సార్, స్టేట్ అసెంబ్లీస్ కెన్ మేక్ ద లా సార్. కంబైన్డ్ లిస్ట్ అంటే బోత్ సార్, ఇద్దరు కలిసి లా మేక్ చేస్తారు సార్, ఇద్దరు ప్రపోర్షనేట్ గా లా మేక్ చేస్తారు సార్, కంబైన్డ్. సో సార్ మనకి యూనియన్ లిస్ట్లో ఎంట్రీ నెంబర్, సరే ఎంసీ తీసుకుంటాడు, ఎంట్రీ నెంబర్ 82, ఎంట్రీ నెంబర్ 82 సార్. ఇన్ ద ఎంట్రీ నెంబర్ 82 దే హ్యావ్ ఏ రైట్ టు కలెక్ట్ ద ట్యాక్స్ ఫ్రమ్ ద పర్సన్ ఆన్ ద ఇన్కమ్. సార్ ఎంట్రీ నెంబర్ 82లో ఏం చెప్పారంటే, మీరు ఎవరైనా పర్సన్ ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేస్తే ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ ఏ రైట్ టు కలెక్ట్ ద ట్యాక్స్ ఆన్ సచ్ ఇన్కమ్ సార్. ఓకే, ఏ ఇన్కమ్ సార్? ట్యాక్స్ ఆన్ any income other than agriculture income sir. Sir, there is a clear cut point that the central government doesn't have any right to collect the tax on agriculture income sir. Only central government collect the tax on any income other than agriculture income sir. Other than agriculture income sir. Other than agriculture income sir. Okay, other than agriculture income sir. స్టేట్ గవర్నమెంట్కి మాత్రం ఒక రూల్ ఇచ్చాను సార్, ఎంట్రీ నెంబర్ 46. స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఏ రైట్ టు కలెక్ట్ ద ట్యాక్స్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ సార్. ఇప్పటివరకైతే ఎవరు కలెక్ట్ చేయలేదు సార్. బట్ ఎప్పుడైనా అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయాలంటే ఆ రైట్ మాత్రం ఎవరి దగ్గర ఉందంటే ఇట్ ఈస్ విత్ ద సెంట్రల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, నాట్ అట్ ఆల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సార్. ఓకే, ట్యాక్స్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. ఇంకోటి ఉంది సార్, ఎంట్రీ నెంబర్ 97, దిస్ ఇస్ రెసిడ్యూరీ సెక్షన్ సార్. నేను ఏం చెప్తాను, ఎంట్రీ నెంబర్ 82లో ఏం చెప్తాను సార్, నువ్వు ఇన్కమ్ ఏం చేస్తే నాకు ట్యాక్స్ కట్ అనే రూల్ నాకు ఇచ్చాను 82లో. 46లో ఏం చేసి చెప్పాను, నువ్వు అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఏం చేస్తే నా దగ్గర ట్యాక్స్ కట్ అని చెప్పాను. బట్ 97లో నేను ఏం చెప్తున్నాను సార్, వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ టు ద 97లో నేను ఏం చెప్తున్నాను సార్, 97లో నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే రెసిడ్యువల్ అంటే, సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఇప్పుడు జిఎస్టీ ఉంది సార్. జిఎస్టీ అనేది ఇప్పుడు నేను పర్చేజ్ చేస్తున్నాను, నేను కన్జ్యూమర్ని, అల్టిమేట్గా ట్యాక్స్ కట్టేది ఎవరు సార్? కన్జ్యూమర్ ట్యాక్స్ కడతారు. సో ఇప్పుడు నేను ఏదైనా గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తే అది నాకు ఎక్స్పెండిచరా ఇన్కమా?
ఇట్ ఈస్ మై ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ ఇన్కమ్. జిఎస్టీ ఓరియంటెడ్. సర్వీస్ ట్యాక్స్, ఇంతకుముందు మనకి సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఉండేది. సర్వీస్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి సార్? నేను సర్వీస్ ప్రొవైడర్ని, ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్, యూ ఆర్ ద సర్వీస్ రిసిపియంట్. ట్యాక్స్ కట్టేది ఎవరు సార్? సర్వీస్ రిసిపియంట్ కట్టేటోళ్ళు. ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రేజిమ్లో ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు ట్యాక్స్ కడతారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సర్వీస్ ప్రొవైడర్కి అమౌంట్ ఇస్తే సర్వీస్ ప్రొవైడర్ తీసుకెళ్ళి అల్టిమేట్గా ట్యాక్స్ బేర్ చేసే సర్వీస్ రిసిపియంట్. సార్ సర్వీస్ రిసిపియంట్ తన ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ కడుతున్నారు, ఎక్స్పెండిచర్ మీద ట్యాక్స్ కడుతున్నారు. ఈ పే ట్యాక్స్ ఆన్ హీజ్ ఎక్స్పెండిచర్ సార్, తన ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ కట్టట్లేదు సార్. సో ఇలా ఎప్పుడైనా ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయడానికి తీసుకుంటే ఎంట్రీ నెంబర్ 97 సార్, దట్ ఈస్ అ రెసిడ్యువరీ సెక్షన్ సార్. రెసిడ్యువరీ సెక్షన్, రెసిడ్యువరీ సెక్షన్ సార్. ఓకే సార్, అసలు ఎవరు రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు ఇదంతా అంటే సార్? సిబిడిటీ మేక్ ఫ్రేమ్ ద రూల్ సార్, దట్ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది బాస్. సిబిడిటీ మేక్ అప్ రూల్ ద ఫ్రేమ్ సార్. ఓకే, సిబిడిటీ రూల్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు సార్. సార్ ఏమేం చేస్తారు సార్ సిబిడిటీ అంటే? సిబిడిటీ మేక్ ద రూల్స్ సార్, ఎవ్రీథింగ్. చూడండి సార్, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ కెన్ మేక్ all the rules sir, all the rules sir, when the procedures and depreciation rates and principal valuation and the rules and annual finance act. Okay sir, everything sir, CBDT can only make the rules sir, no one can make that. So no one can make that, no one can make that. Okay sir, next, what is the meaning of notification, what is the meaning of circular? Sir ఇక్కడ notification and circulars అంటే ఏంటి సార్? సర్క్యులర్ అంటే ఏం లేదు సార్, ఐ వాంట్ టు గివ్ ద సమ్ క్లారిఫికేషన్ టు ద యాక్ట్. ఒక యాక్ట్ ఒక రూల్ వచ్చింది సార్, జిఎస్టీలో కానీ ఒక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో కానీ ఒక రూల్ వచ్చింది, దాని మీద చాలా మందికి కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ వాంట్ గివ్ ద క్లారిఫికేషన్, ఐ వాంట్ గివ్ ద గైడెన్స్, ఐ వాంట్ గివ్ ద క్లారిఫికేషన్. ఇది ఇలా చేయడానికి ఇచ్చేదే సర్క్యులర్ సార్. సో వి సే దట్ మీరు యాక్ట్ అవుతున్నాం, మీకు సర్క్యులర్స్ అని వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సర్క్యులర్స్ అంటే, ఏదైనా ఒక రూల్ ఫామ్ చేశాను, ఆ రూల్ మీద చాలా మందికి చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయి, దాని మీద చాలా కాన్సిక్వెన్స్ కేసెస్ వస్తుంది, దాని మీద చాలా క్వశ్చన్స్ జరుగుతున్నాయి. సో సిబిడిటీ ముందుకు వచ్చి ఏం చేస్తుంది? ఐ గివ్ ద సమ్ క్లారిఫికేషన్, సమ్ గైడెన్స్, లేదు సమ్ ప్రొసీజర్స్, హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ద సచ్ యాక్ట్, హౌ టు కలెక్ట్ ద ట్యాక్స్. సార్ ఎవరికి ఇస్తారు సార్ సర్క్యులర్ అంటే? సార్ సర్క్యులర్ గివెన్ బై ద సిబిడిటీ టు ద ఇస్ ద సబార్డినేట్ సార్, సబార్డినేట్కి ఇస్తారు సార్. అంటే ఏఓకి ఇస్తుంది, ఇది ఎస్ఎస్సికి ఇవ్వదు సార్. సార్ ఈ సర్క్యులర్ మీద ఎవరు బైండ్ అయ్యాలి సార్? ఓన్లీ ఏఓ కెన్ బైండ్ సార్, ఎస్ఎస్సికి బైండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సార్. ఒక సర్క్యులర్ ఇచ్చింది, మీకు ఆ సర్క్యులర్లో ఉన్న పాయింట్ నచ్చలేదు, ఇచ్చింది ఛాలెంజ్ ఇస్తారు, కానీ ఏవో ఛాలెంజ్ చేయడానికి అవసరం లేదు. ఒక జిఎస్టీలో ఒక రూల్ పాస్ చేసింది సార్, ఒక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఒక రూల్ పాస్ చేసింది సార్. ఆ సర్క్యులర్ నేను సిబిడిటీ నా సబార్డినేట్కి చెప్తాను సార్, నువ్వు ఎలా ఆ యాక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఎలా ఎంత రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయాలి, దాని క్లాసిఫికేషన్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఎవరు బైండ్ అవుతారు? ఓన్లీ ఏఓ కెన్ బైండ్ ద సర్క్యులర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్, ఓన్లీ ఏఓ కెన్ బైండ్ సార్. నాట్ దేర్ ఇన్ సార్, బట్ రైట్ ఇట్ సార్, ఓన్లీ ఏఓ కెన్ బైండ్ ఆన్ ద సర్క్యులర్ సార్. ఓన్లీ అసెసింగ్ ఆఫీసర్ కెన్ బైండ్ ఆన్ ద సర్క్యులర్ సార్. ఏదైతే సర్క్యులర్ నేను ఇష్యూ చేశాను దాంట్లో బైండ్ అవ్వాల్సింది ఎవరు సార్? అసెసింగ్ ఆఫీసర్. ఓకే సార్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్? కెన్ ఐ నో ఎనీవన్? ప్రీవియస్ ఇయర్ సార్, సెక్షన్ 3 టాక్స్ అబౌట్ ప్రీవియస్ ఇయర్. సార్ వీ హ్యావ్ ఎ 2 years సార్. ప్రీవియస్ ఇయర్, ఫినాన్షియల్ ఇయర్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్? What is the meaning of previous? Sir, in the Bail Act, there is the financial year immediately preceding the assessment year. Sir, previous year అంటే జనరల్గా చెప్తాను సార్, మీరు ఏ ఇయర్లో అయితే ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేశారో దట్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. ఇన్కమ్ ఎర్న్డ్ ఇయర్ ఈజ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ సార్. ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అంటే అసెస్మెంట్ ఇయర్ సార్. ఎప్పుడైతే ట్యాక్స్ ఏదైతే ఇయర్లో ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేశారో దానికి నెక్స్ట్ ఇయర్లో అసెస్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే మీరు అసెస్మెంట్ చేస్తున్నారో ఆ ఇన్కమ్కి, దట్ ఈస్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్. సో కరెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏంటి సార్ మనకంటే 1/4/2023 to 31st March 2024 is our applicable previous year. Okay, our applicable. What is assessment year sir? Sir, assessment year అంటే ఏం లేదు సార్, ప్రీవియస్ ఇయర్కి ఈ ఇయర్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతుంది సార్. అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఏంటి సార్? 1/4/2024 to 31st March 2024. వెరీ సింపుల్ సార్. 23-24లో ఏదైతే ఇన్కమ్ ఏం చేస్తామో 24-25లో దాని మీద ట్యాక్స్, 24-25లో దాని మీద ట్యాక్స్ సార్. దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. 25 దాన్ని అసెస్ సార్. కానీ కొన్ని కండిషన్స్లో ప్రీవియస్ ఇయర్లోనే ఏం చేస్తాం, ప్రీవియస్ ఇయర్లోనే ట్యాక్స్ కడతాం. ఇప్పుడు నేను ఎంప్లాయ్మెంట్కి వెళ్ళాను సార్, నేను శాలరీ ఎర్న్ చేస్తాను 23-24, నేను ఎప్పుడు ట్యాక్స్ కడతాను? 24-25లో అసెస్ సార్. బట్ దీనికోసం నేను కొన్ని అడ్వాన్స్లు కలెక్ట్ చేస్తాను ముందుగానే, టీడీఎస్ అని, టీసీఎస్ అని, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అని. ఇది ఎప్పుడు కలెక్ట్ చేస్తాను? ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ సెల్ఫ్ కలెక్ట్ చేస్తాను. కానీ అసెస్మెంట్ ఇయర్లో ఏం చేస్తాను? అప్పుడు అసెస్ చేస్తాను. కానీ నేను ఇప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పబోతున్నాను సార్. వీటికైతే 23-24లో నువ్వు ఇన్కమ్ ఏం చేసావు కదా, 23-24లో ట్యాక్స్ కట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఐఎమ్ నాట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద 24-25. వాట్ ఈస్ ద ఎక్సెప్షన్? వాట్ ఈస్ ద ఎక్సెప్షన్?
What is the exception? Very simple, sir. Sir, shipping business run by the NR. Shipping business run by the NR, sir. You can write the shipping business run by the NR. వెరీ సింపుల్ సార్. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఇన్కమ్ చెప్తున్నానో ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఇన్కమ్ ఏం చేయాలి, ప్రీవియస్ ఇయర్లో ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 23-24లో ఇన్కమ్ ఏం చేయాలి, 23-24లో ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఐఎమ్ నాట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద 24-25. ఓకే సార్. ద పర్సన్ లివింగ్ ఇండియా, పర్సన్ ఇండియా నుంచి వెళ్ళిపోతుంది సార్ పర్మనెంట్లీ. దెర్ ఈజ్ నో క్వశ్చన్ మళ్ళీ వస్తాడా లేదా డౌట్ లేదు అలాంటి వాళ్ళకి. లేదు సార్, ఏఓపి బిఓఎన్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం ఫామ్ అయింది సార్. ఇట్ ఈస్ లైక్ టు బి డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్లో సార్. అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఉంటుంది కానీ అసెస్మెంట్ ఇయర్లో ఉంటుందో లేదో డౌట్ సార్. ఆ పర్పస్ అనేది అయిపోతుంది. అలాంటప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్లోనే ట్యాక్స్ కట్టాలి సార్. సార్ పర్సన్ ఏం చేశాడంటే లైక్ ఒక ప్రాపర్టీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నట్టు టు అవాయిడ్ ద ట్యాక్స్. సార్ ఈ సిచ్యువేషన్లో కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్లో ట్యాక్స్ కట్టాలి సార్. అండ్ డిస్కంటిన్యూస్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ సార్. డిస్కంటిన్యూస్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ at the discretion of the AO to charge at the current year. Very simple, sir. Sir, you doing the NR, sir, not resident, sir. NR doing the shipping business. Current year loan tax cut, sir. Not assessment year, sir. Previous year loan tax cut, sir. Next, AO person living in India permanently. Previous year loan tax cut, sir. Later, AOP BOI ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం ఫామ్ అయ్యారు. ఆ పర్పస్ ఫుల్ఫిల్ అయ్యి ది ఇయర్లోనే నెక్స్ట్ ఇయర్లో అది ఉంటుంది. అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఉంటుంది. దేర్ ఈస్ అ డౌట్. ఐఎమ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద ప్రాపర్టీ టు అవాయిడ్ ద ట్యాక్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఆ ప్రాపర్టీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను అదే ఇయర్లో. లేదు సార్, ఐఎమ్ డిస్కంటిన్యూయింగ్ ద బిజినెస్. డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది ఏవో డిస్క్రిప్షన్ ఏంటంటే లేదా మీరు ఇయర్లోనే ట్యాక్స్ కట్టేసేయండి అన్నప్పుడు కట్టేసేయాలి సార్. నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ సార్. సార్ అసెస్మెంట్ ఏంటంటే చెప్పాను కదా సార్. సార్ ప్రీవియస్ ఇయర్కి మీకు ఒక చిన్న డెఫినేషన్ చెప్తాను. నేనేం చెప్తాను సార్, ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇస్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ ఏప్రిల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎండ్ విత్ మార్చ్, అంతే కదా సార్. ఎండ్ విత్ మార్చ్. కానీ ఇఫ్ యూ స్టార్టెడ్ ఎనీ న్యూ బిజినెస్ కరెంట్ పీరియడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, యూ స్టార్టెడ్ ద బిజినెస్ ఇన్ June 1st June 6, 2023 సార్. దీనికి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎప్పుడు? My question is June to March or April to March? Please answer the question. Sir, this question is, sir, I started the business in the June month, sir. June month when business started, sir. My previous year is June to March or April to March? June to March or April to March? Sir, my previous year is June to March, sir. Not April to March, sir. Current year. Next year is my April, sir. Next year is April. So, if any in the current previous year I started any new business, if any new business వచ్చినా, new source of income వచ్చినా, your previous year is ఎప్పుడంటే from the date of starting of the business. Commencement of such business or earning of such income till 31st March of the relevant previous. జూన్లో సరే 23-24లో ఏం సార్ మనకి జూన్ నుంచి మార్చ్. మరి వాట్ ఎవర్ సార్ 24-25 ఫినాన్షియల్ ఇయర్కి ఏమవుతుంది సార్? ఇది కామన్గానే మళ్ళీ ఏప్రిల్ టు మార్చ్ సార్. April 24 to March 2025 ఉంటుంది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద some critical point, some technical point. Okay. Sir, ever sir, person and ever. Who is the person? The person. Sir, I am not going to teach the person, sir. But given the person include any individual person, sir, any Hindu undivided point. Sir, company means you have to write that not like that. Sir, not like that. Sir, company means you write that. Company means Indian company, foreign company, domestic company. Sir, Indian company అంటే the company which is incorporated as per the Companies Act 2013. ఏ కంపెనీ అయితే కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యేదో దాన్ని ఇండియన్ కంపెనీ సార్. ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడ్. సో ఇండియన్ కంపెనీ ఏదైనా ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేస్తే ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే. లేదు సార్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫారిన్ కంపెనీ? సార్, కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, ద బాడీ కార్పొరేట్ ఇన్కార్పొరేట్ అవుట్ సైడ్ యాజ్ పర్ ద ఫారిన్ లా. ఈవెన్ ఇది ఫారిన్ కంపెనీ అయినా ఇండియాలో ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసిన ట్యాక్స్ కట్టాల్సింది. సో వాట్ ఈస్ ద డొమెస్టిక్ కంపెనీ? డొమెస్టిక్ కంపెనీ మీన్స్ అంటే ఏం లేదు సార్, ఒక ఇండియన్ కంపెనీ కానీ ఒక ఫారిన్ కంపెనీ కానీ డివిడెంట్ పే చేయడానికి ఇండియాలో అరేంజ్ చేసుకున్నారు సార్. దట్ ఈస్ ద డొమెస్టిక్ కంపెనీ. సో కంపెనీ మీన్స్ ఇండియన్ కంపెనీ, ఫారిన్ కంపెనీ, డొమెస్టిక్ కంపెనీ సార్. ఓకే. ఫార్మ్ ఇంక్లూడ్ సార్. సార్ ఫర్మ్ అంటే పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్ ప్రకారం ఫార్మ్ సార్. బట్ యాజ్ పర్ యాక్ట్
as per income tax, firm includes firm plus LLP, firm plus LLP, firm plus LLP, firm plus LLP, sir. Sir, next AOP, BOI, next local authority, next artificial judicial person. Sir, SSC and ever, sir, the person who is liable to pay tax on such income. Sir, ఎవరైతే ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నారు దట్ ఈజ్ ఓన్లీ హీఈస్ ఓన్లీ ఎస్ఎస్సి సార్. ఓకే, హీఈస్ ఓన్లీ ఎస్ఎస్సి సార్. ఓకే సార్, ట్యాక్స్ రేట్స్ మాట్లాడదామా సార్? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సార్ ఇక్కడ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రేట్ సార్, ఇది ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రేట్ రాసుకోండి సార్. ఇట్స్ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రేట్. సో వీ హ్యావ్ సమ్ న్యూ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఆల్సో సార్. లేదు న్యూ సార్, న్యూ ట్యాక్స్ రేట్ సార్. దిస్ ఈజ్ ద వెరీ అమెండ్మెంట్ ఇన్ ద May 2024 సార్. ఫినాన్స్ యాక్ట్ 2023లో మీకు అమెండ్మెంట్ అయింది సార్. ఫినాన్స్ యాక్ట్ 2023లో అమెండ్మెంట్ అయింది సార్. వెరీ సింపుల్ సార్. ఇన్ యువర్ క్వశ్చన్ దేర్ ఈజ్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ఓల్డ్ ట్యాక్స్ సార్. ఇన్ యువర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అ సైలెంట్ సార్. దే ఫాలో ద డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రిజిమ్ అన్నాడు అనుకోండి సార్. యూ calculated the tax as per the new tax regime, as per the new tax regime sir, as per the new tax, not old tax regime sir. In your question it clearly say that silent sir. They don't say that old tax regime follow amantane mano sir. From Finance Act 2024-23 నుంచి ఏం చేశారంటే న్యూ ట్యాక్స్ regime is the mandatory tax regime, old tax regime is the optional tax regime sir. Old tax regime is the optional tax regime sir. So మీ క్వశ్చన్ లో they simply say that they follow the default tax regime అన్నారు అనుకోండి సార్. ఇన్ యువర్ క్వశ్చన్ దే క్లియర్లీ సే దట్ యూ ఫాలో ద డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రెజిమ్ అన్నారు అనుకోండి సార్. మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన న్యూ ట్యాక్స్ రెజిమ్ సార్. రైట్ ద పాయింట్ సార్. ఇన్ యువర్ క్వశ్చన్ దే ఇఫ్ యూ సే దట్ యూ ఫాలో ద డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రెజిమ్, డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రెజిమ్ అనుకో సార్. యూ ఫాలో ద ఓల్డ్ ట్యాక్స్, న్యూ ట్యాక్స్ రేట్స్, న్యూ ట్యాక్స్ రేట్స్, నాట్ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ సార్. న్యూ ట్యాక్స్ రేట్స్, న్యూ ట్యాక్స్ రేట్స్, నాట్ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రేట్స్. లేదు, ఇన్ యువర్ క్వశ్చన్ దే క్లియర్లీ సే దట్ ఐఎమ్ ఆప్ట్ అవుట్ ఫ్రమ్ 115 BAC, ఐఎమ్ ఆప్ట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద 115 BAC, దెన్ ఫాలో ద ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రెజిమ్. Then only follow the old tax regime sir. Okay, clearly understand my point sir. In your question they say that default tax regime ante yes sir. ee atom nunchi new tax rate, not old tax rate sir. New tax rate, not old tax rate sir. So మీకున్న క్వశ్చన్స్ అని, మీకున్న క్వశ్చన్ బ్యాంక్స్ అని ఎలా ఉంటాయంటే ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రేట్ అంటే, కానీ ఈ అటెంప్ట్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ అమెండ్మెంట్ పాయింట్. చాలా మంది వదిలేస్తారు. ఇన్ యువర్ క్వశ్చన్ దే సే దట్ sir I follow the old sir. In the question they clearly say that the company follow the default tax regime, let the SSC follow the default tax regime అన్నాడు అనుకోండి సార్. డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ regime అంటే న్యూ ట్యాక్స్ రేట్, న్యూ ట్యాక్స్ రేట్. క్లియర్లీ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ regime, ఇట్ is a new tax rate. No, in the question they clearly say that they opt outed from the new tax regime, they opt outed from the default tax regime, they opt outed from the default tax regime. అప్పుడు ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రేట్కి వెళ్ళాలి. they opt outed from the 115 BAC అన్నాడు సార్. they opt outed from the 115 BAC అంటే then go for the old tax. Otherwise we are always go for the new tax regime sir. Okay, రూమ్లో వెళ్ళిపోయారు సార్. మాట్లాడడం ఒక్కో పాయింట్ సార్. ఫర్ ఇండివిజువల్ హెచ్ఓ బిఓపి ఏఓపి బిఎస్ అప్ టు 2,50,000 నిల్ సార్. 2,50,000 to 5 lakhs అంటే 5% సార్. అంటే ఏం చేయాలి సార్? 5 lakhs వరకు మనకి ఇన్కమ్ ఉంటుంది సార్. మనకి ట్యాక్స్ రేట్ 12,500. ఓకే సార్. 5 lakhs to 10 lakhs 20% సార్. మోర్ దాన్ 10 lakhs 30% సార్. ఫర్ ఇట్ ఈస్ ఏ సీనియర్ సిటిజన్, సీనియర్ సిటిజన్ అంటే ఏజ్ ఈజ్ 60 years ఆర్ మోర్ ఉంటుంది సార్. అప్ టు 3 lakhs నిల్ సార్. 3 lakhs to 6 lakhs, 3 lakhs to 5 lakhs 5% సార్. 5 lakhs to 10 lakhs 20% సార్. 10 lakhs to more than 10 lakhs 30% సార్. సార్ ఫర్ ఏ సూపర్ సీనియర్ అవర్ తాతాస్ 80 years ఆర్ మోర్ సార్. అప్ టు 5 lakhs is the nil sir. 5 lakhs to 10 lakhs is the 20% sir. More than 10 lakhs is the 30% sir. More than 10 lakhs is the 30% sir. Okay sir, there is some CBDT circular, there is some CBDT circular sir. Then there is some CBDT circular for the 60 years and 80 years person. There is some CBDT circular for the 60 years and 80 years sir. So what is the sir? If 1/4/2023 1/4/2023 1/4/2023 1/4/2023 3 now is attaining the age of 60 years. He attaining the age of 60 years sir. Can 31st March sure sir. 1/4/2024 sorry, in assessment year, in 1/4/2024
అటైనింగ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 60 years. కానీ 31st March 2024 సార్, ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్లో తను మాత్రం 59 years ఉన్నారు. 31st March ఎగ్జాక్ట్గా ఒక రోజు తర్వాతకి తనకి 60 years అటైన్ అయ్యేసాడు సార్. సో తనకి 3 lakhs లిమిట్ అప్లై అవుతుందా, 2.5 లిమిట్ అప్లై? 2.5. ఓకే, సెకండ్ సేమ్ 1/4/2024 అటైనింగ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 80 years. ఓకే, బట్ 31st March 2024కి ఈజ్ అట్ ద 79 years. 1 డేలోనే తను 80 yearsకి వెళ్ళిపోయాడు. సో తనకి 5 lakhs లిమిట్ అప్లై అవుతుందా, 3 lakhs లిమిట్ అప్లై అవుతుంది? అర్థమవుతుంది సార్. 31st March లో తనకు 59 years సార్, కానీ అసెస్మెంట్ ఇయర్లో 1/4/2024 అసెస్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది 60 years. సో CBDT clarifies that. CBDT given a circulation clarifies that సార్ 1 డేతో నాకు మునిగిపోయింది ఏం లేదు. ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ 1st April ఎవరికైతే బర్త్డే ఉంటుందో 1/4/2024లో ఎవరికైతే బర్త్డే ఉంటుందో, అంటే ఆ రోజు ఎవరైతే 60 years అటైన్ చేశాడో, ఈవెన్ తనకి 31st March 2024కి 59 years ఉన్నాయి, ఐ కన్సిడర్ యాజ్ అ 60 years పర్సన్. నేను 60 years లాగా తీసుకుంటాను సార్. 1/4/2024లో నాకు 80 years వస్తున్నాయి, 31st March 2024లో నాకు 79 years వస్తాయి. నేను 80 years లాగా తీసుకుంటాను. బట్ ఎవరికి సార్ ఈ సర్క్యులర్ అప్లికబుల్ అంటే, ఆ 1st April ఎవరికైతే బర్త్డే ఉంటుందో, ఆ 1st April ఎవరికైతే 60 అటైన్ అవుతాయో, ఆ 1st April ఎవరికైతే 80 years అటైన్ అవుతాయో, ఆ 1st April ఎవరికైతే 80 years అటైన్ అవుతాయో వాళ్ళకి మాత్రమే సార్ ఈ సర్క్యులర్ అప్లికబుల్. వాళ్ళకి మాత్రమే సార్ ఈ సర్క్యులర్. సార్ ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నా ఇయర్ క్యాలిక్యులేషన్ అని నేను ప్రీవియస్ ఇయర్లో చూసుకోవాలి, అసెస్మెంట్ ఇయర్లో చూసుకోవాలి? నేను చెప్తాను కదా సార్, ఇప్పుడు 60 years ఉండాలి, 80 years ఉండాలి, బిలో 60 years. ఇయర్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది నేను ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ అసెస్మెంట్ ఇయర్లో, ఎర్న్ చేసేది ప్రీవియస్ ఇయర్లో. ఎప్పుడు చెక్ చేయాలి సార్? చెక్ అవుతుంది అసెస్మెంట్ ఇయర్, ప్రీవియస్ ఇయర్. సార్ చెక్ ప్రీవియస్ ఇయర్, మీ ఏజ్ ఎప్పుడు, మీ ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 31st March 2024కి మీ ఏజ్ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకోండి. 24-25లో గురించి కాదు సార్ నేను మాట్లాడేది, 23-24 ప్రీవియస్ ఇయర్లో మీ ఏజ్ ఎంత ఉందో అది మీకు అప్లికబుల్ అవుతుంది సార్. In 23-24 you are a 58 years guy, 59 years guy. In 23-24 you are a 59 years guy. In 24-25 assessment year you go for the 60 years guy, not 1st April, for example in the September. సో మీకు ఏ లిమిట్ అప్లై అవుతుంది సార్? 2,50,000 అవుతుందా సార్? మై క్వశ్చన్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ సార్. ప్రీవియస్ ఇయర్లోనేమో మీకు 59 years సార్, ఓకే. అసెస్మెంట్ ఇయర్లోనేమో 60 years. మీ లిమిట్ ఏది సార్? 2,50,000 3 lakhs? 2,50,000 3 lakhs సార్? 2,50,000 3 lakhs సార్? సార్ యువర్ లిమిట్ ఈస్ 2,50,000 ఓన్లీ సార్. యువర్ ఏజ్ క్యాలిక్యులేషన్ షుడ్ బి చెక్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఓన్లీ. Your age calculation should be checked in the previous year, not assessment year. Your age calculation should be checked in the previous year only, not assessment year. So, sir, మీరు 60 years అన్నారు కదా సార్, అందరికి కాదు సార్. ఎవరైతే 1st April ఇన్ కేస్ ప్రీవియస్ ఇయర్లో 59 సార్, అసెస్మెంట్ ఇయర్లో 1st April తనకి 60 years అసెస్మెంట్ అయ్యారు సార్, 6 years. అతనికి మాత్రం 60 years అప్లికబుల్. ఓకే, అతనికి మాత్రం. సో మీ ఏజ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎప్పుడు చూసుకోవాలి సార్? ప్రీవియస్ ఇయర్లో చూసుకోవాలి, నాట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్లో చెక్ చేసుకోకూడదు. ఇన్కమ్ అసెస్ చేసే ఇయర్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు సార్, ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసే ఇయర్లో మీ ఏజ్ అంతా. ఓకే. Okay guys, if any doubt, please put the message. Sir, next surcharge. What is the surcharge? Sir, very important. Sir, if an individual HF up to 50 lakhs, there is a no surcharge. There is up to 50 lakhs, there is a no surcharge. Up to 50 lakhs, there is a no surcharge, sir. Up to 50 lakhs, there is a no surcharge. Sir, 50 to 1 lakh, 1 crore, 10% sir. More than 50 lakhs. Sir, exactly 50 lakhs sir, there is no surcharge. 50 lakhs 1 rupee to 1 crore, 10% sir. Sir, 1 crore to 2 crores, 15% sir. More than 2 crores to 5 crores, 25% sir. Sir, more than 5 crores, 37%. What is the specialty of the restriction? What is the specialty sir? We can check it. Sir, surcharge lo andaru miss avutunnaru. Sir, for the intermediate level, the calculation of tax is very important. Not a final level. For intermediate level, calculation of tax is very important. So I divided my income in the two sides. Normal income, (1A) income, sir. You know the (1A) is the short-term capital gain, sir. If you have purchased the sale of any equity shares listed in the recognized stock exchange, you paid in the STT on that. What is your rate of tax, sir? 15%. 111(2A)
10% of in excess of 1 lakh. 10% of in excess of 1 lakh. Sir, next income is the dividend income. Next income is the dividend income. So these three terms, so the three terms are clearly known as specified income అంటాను సార్. నా కోసం నేను స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్ అంటాను. ఓకేనా సార్? ద స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్ ఇస్ ద మాక్సిమం సర్చార్జ్ రేట్ ఇస్ 15% సార్. సార్ అర్థం కాలేదు. వాట్ ఇస్ ద మాక్సిమం సర్చార్జ్ రేట్ ఇస్ 15%? సార్ మాక్సిమం సర్చార్జ్ రేట్ ఇస్ 15%. ద స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్ ఇస్ ద మాక్సిమం సర్చార్జ్ రేట్ ఇస్ 15% సార్. వెరీ సింపుల్ సార్. అప్ టు 50 lakhs నార్మల్ ఇన్కమ్ కానీ స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్ కానీ ఎంత సార్ సర్చార్జ్ రేట్? నిల్. Sir, 50 to 1 crore, 10. Okay. Sir, more than 1 crore, less than 2 crores, 15. Okay, guys. Sir, more than 2 crores, less than 5 crores, 25. But ఇక్కడ 15 only, again 15 only, again 15 only specified income. Sir, more than 5 crores. Sir, నేను మాట్లాడేదంతా ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రెజ్యూమ్ గురించి సార్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఓల్డ్ ట్యాక్స్ 37. సార్ బట్ ఇక్కడ 15% ఓన్లీ. బట్ ఇక్కడ 15% ఓన్లీ సార్. బట్ ఇక్కడ 15% ఓన్లీ సార్. ఇట్ ఈస్ 15% ఓన్లీ సార్. బేర్ యాక్ట్ ఇలానే ఉంటుంది. ఇంత బేర్ యాక్ట్ ఐ హ్యావ్ టు సే దట్ ఇలానే ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ మై రోల్ సార్? ఐ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై ద లా. సార్ దీనికోసం నేను ఒకటి రెడీ చేసుకున్నాను. అండ్ క్లియర్లీ గివెన్ దా ఒకటి రెడీ చేసుకున్నాను. ఫస్ట్ మీ టోటల్ ఇన్కమ్ తీసుకోండి సార్. టోటల్ ఇన్కమ్ మీన్స్ సార్ నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్. నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్. నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ అప్ టు 50 lakhs. సార్ అది ఇప్పుడు స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్ ఏంటండి? నాన్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్ ఏంటి సార్? నో సర్చార్జ్. సార్ 50 lakh to 1 crore, it is a simply 15%. Sir, your total income, I am talking about your net total income is less than 1 crore, 15%. Sir, your total income is 1 crore to up to 2 crores, sir. Sir, it is a 10%, sorry, 10%. Sir, it is a 15%, guys. It is a 15%. అర్థమవుతుందా? Sir, your total income is up to 2 crores. It is a 15%. No need to bifurcate. It is a specified income, normal income. Sir, your total income includes normal income plus specified income, sir. అంటే నార్మల్ ఇన్కమ్ అంటే అదర్ ఇన్కమ్స్ ప్లస్ 111 ఇన్కమ్, 222 ఇన్కమ్, డివిడెండ్ ఇన్కమ్, ఇవన్నీ కలిపి అప్ టు 2 crores వరకు దేర్ ఈస్ నో ఇష్యూ సార్. డైరెక్ట్లీ 15%. సార్ ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సిన పాయింట్ సార్, ఇవర్ టోటల్ ఇన్కమ్ exceeds 2 crores. Exceed అయింది సార్. Exceeds 2 crores. Very simple. Exceeds 2 crores. Your total income is exceeds 2 crores, sir. I will make it as two situations. Situation 1, situation 2. Sir, I go for the situation 1. Situation 2. Situation 1 and situation 2. So, in the situation 1, I clearly write that. ఈ situation 1 లో చూడాలి. నార్మల్ ఇన్కమ్ మీన్స్ సార్ అదర్ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్స్ 2 crores సార్. సార్ మీ అదర్ ఇన్కమ్ ఓన్లీ మీ టోటల్ ఇన్కమ్ లో డివైడ్ చేస్తే సార్ ఓన్లీ అదర్ ఇన్కమ్ పార్ట్ ఎక్సీడ్స్ 2 crores సార్. ఎక్సీడ్స్ 2 crores. Then tax rate is very simple sir. Specified income ki
directly 15%, directly 15%, directly 15% specified income ki. Sir, for example, మీ టోటల్ ఇన్కమ్ 2 crores 1 rupee ఉంది సార్. 2 crores 1 rupee ఉంది సార్. స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్ ఓన్లీ 1 rupee. సార్ 2 crores 1000 సార్. 2 crores 1000 సార్. 2 crores 15,000 సార్. సార్ 2 crores 15,000 సార్. సో మీ నార్మల్ ఇన్కమ్ 2 crores 10,000 ఉంది సార్. 2 crores 10,000 ఉంది. మీ స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్ ఓన్లీ 5,000 ఉంది సార్. హౌ మచ్ ఆఫ్ యూ ట్యాక్స్ అంటే సార్ 15%. దట్ ఈస్ ద లాజిక్ సార్. దట్ ఈస్ ద లాజిక్ సార్. సార్ ఇఫ్ ద నార్మల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎక్సీడ్స్ 2 crores, మీ టోటల్ ఇన్కమ్ 2 crores ఎక్సీడ్ అయితేనే మనం ఈ కండిషన్ మాట్లాడతాం. అందులో మీ నార్మల్ ఇన్కమ్ 2 crores ఎక్సీడ్ అయిపోయింది సార్. అంటే అదర్ దాన్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్ కలవకుండానే నార్మల్ ఇన్కమ్ 2 crores ఎక్సీడ్ అయిపోయింది సార్. సో మీ స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్ మీద డైరెక్ట్ 15% సర్చార్జ్ రేట్ సార్. సార్ అదర్ ఇన్కమ్ ఉంది కదా, వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ 25% సార్. 25% సార్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద 25%. సార్ సిచ్యువేషన్ 2, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సిచ్యువేషన్ 2. సార్ యువర్ నార్మల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 2%, లెస్ దాన్ 2 crores. సార్ ఈ కండిషన్ ఏమో సార్, మీ టోటల్ ఇన్కమ్ 2 crores ఎక్సీడ్ అయి ఉండాలి. అందులో నేను నార్మల్ ఇన్కమ్ ఎంత, స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్ ఎంత అని నేను డివైడ్ చేస్తాను. యువర్ నార్మల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 2 crores. యువర్ నార్మల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 2 crores. అండ్ అదర్ ఇన్కమ్ యాజ్ యూజువల్గా అదర్ ఇన్కమ్ అంటే అదర్ ఇన్కమ్ అంటే ఐ మీన్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్. సార్ యువర్ నార్మల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 2 crores. యూ చార్జ్ డైరెక్ట్లీ 15%. You charge directly 15%. We can take an example, sir. We can take an example. Don't worry, sir. Don't worry, guys. I can take an example, sir. But you have to write that this chart is really useful for my implementing that. Okay, sir. Your normal income is less than 2 crores. Sir, my total income 2 crores that is. Normal income part only 2 crores only. Prati income with 15% charge. Prati income with 15% charge. Don't go for the 25%. Don't go for the 37%. I have a one table, sir. Don't worry. So down. Sir, my total income is only 20 lakhs. Specified income is 25 lakhs. Total income is 45 lakhs. So surcharge is sir 0. It's a less than 50 lakhs. It is a 0. There is no surcharge. Okay. Sir, my total income, and this is the normal income. Sir. We can write this is a normal income. This is a specified income. Okay. Sir, sir, my normal income is 45 lakhs, but specified income is 50 lakhs. Sir, total income is 95 lakhs. నేను ఒక చెప్పాను సార్, ఇఫ్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ ఇస్ ద లెస్ దాన్ 2 crores, నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్ అప్లై. నార్మల్ 50. సార్ ఇది ఎంత సార్, 50 lakhs to 1 crore మధ్య ఉంది. సో డైరెక్ట్లీ అప్లై ద 10%. ఓకేనా సార్, యువర్ నార్మల్ ఇన్కమ్ ఇస్ ద 45 lakhs, యువర్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్ ఇస్ 70 lakhs. ఎంత సార్, 1 crore 15 lakhs. సార్ ఇట్ ఎక్సీడ్స్ 1 crore బట్ బిలో 2 crores. డైరెక్ట్లీ అప్లై ద 15%. దేని మీద సార్, స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్ మీద 15%, అదర్ ఇన్కమ్ మీద కూడా 15%. ఓకే సార్, your normal income is 45. Your other income is, specified income is the 300 lakhs and 3 crores. మొత్తం సార్ 3 crores 45 lakhs. సార్ ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది 3 crores 45 lakhs. 3 crores 45 lakhs. సార్ ఇది 2 crores ఎక్సీడ్ అయిందా లేదా? ద కండిషన్ నెంబర్ 1 is satisfied. 2 crores ఎక్సీడ్. కానీ సిచ్యువేషన్ 1 లో ఉందా, సిచ్యువేషన్ 2 లో ఉందా? సిచ్యువేషన్ 1 ఏంటి సార్, నా నార్మల్ ఇన్కమ్ పార్ట్ ఎంత ఎక్సీడ్ అయి ఉండాలి, 2 crores ఎక్సీడ్ అయి ఉండాలి. సిచ్యువేషన్ 2 ఏంటి సార్, నా నార్మల్ ఇన్కమ్ పార్ట్ ఎంత ఎక్సీడ్ అయి ఉండాలి, ఎంత తక్కువ ఉండాలి, 2 crores కంటే తక్కువ ఉండాలి. సార్ నా సిచ్యువేషన్ 2 లో ఏంటి సార్, మై నార్మల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 2 crores. లెస్ దాన్ 2 crores. మై నార్మల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 2 crores. మై నార్మల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 3 crores. ఇలా ఉన్నప్పుడు అన్నిటి మీద 15% ఛార్జ్ చేస్తాను. అన్నిటి మీద 15% ఛార్జ్ చేస్తాను. సార్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రెగ్యులర్ క్లాస్, దట్ ఈస్ అ రివిజనరీ సెషన్, దట్స్ వై ఐ గో విత్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఫాస్ట్. If it is a regular, I take the number of exams. Okay, brother. So my specified income is at 15% and normal income is 15%. Okay. Sir, very simple. My normal income is 60 lakhs. My specified income is 700 lakhs. మొత్తం 760 lakhs. Sir, first నా సిచ్యువేషన్ లో ఏంటి సార్, నా సిచ్యువేషన్ ఏంటి సార్, 2 crores దాటిందా లేదా, ఎక్సీడింగ్ 2 crores, ఎక్సీడింగ్ 2 crores. సిచ్యువేషన్ 1 లో ఉన్నాను, సిచ్యువేషన్ 2 లో ఉన్నాను. సిచ్యువేషన్ 1 ఏంటి సార్, నార్మల్ ఇన్కమ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఓన్లీ నార్మల్ ఇన్కమ్ పార్ట్ 2 crores దాటాలి. ఇక్కడ నాకు ఎంత సార్, 7 crores 45 lakhs, 7 crores 45 lakhs అంతే కదా సార్. నార్మల్ ఇన్కమ్ ఎంత, 45 lakhs. స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్ ఎంత, 7 crores. సో నేను ఏం చెప్పాను సార్, ఇఫ్ యువర్ నార్మల్ ఇన్కమ్ ఇస్ ద లెస్ దాన్ 2 crores, డైరెక్ట్లీ అప్లై ద 15% ఆన్ బోత్ ఇన్కమ్. డైరెక్ట్లీ అప్లై ద 15%. ఓకే సార్, నెక్స్ట్
your normal income is 1 crore 50 lakhs, your specified income is 250 lakhs. మొత్తం 400 lakhs. It is a 400 lakhs. అంటే 4 crores సార్. 4 crores దాటింది. సార్ నేను ఏం చెప్పాను సార్, మీరు మొత్తం 2 crores దాటింది, కానీ మీ నార్మల్ ఇన్కమ్ 2 crores దాటిందా? దాటింది. సో అప్లై ద 15%, 15%. సార్ యువర్ నార్మల్ ఇన్కమ్ ఇస్ 5 crores, your specified income is 1 crore 50 lakhs. మొత్తం ఇన్కమ్ సార్ 6 crores 50. సార్ 2 crores దాటింది, కానీ మీ నార్మల్ ఇన్కమ్ ఓన్లీ ఎక్స్క్లూడ్ నార్మల్ ఇన్కమ్ 2 crores దాటిందా? దాటలేదు. సో యూ కెన్ అప్లై ద 15%, 15% irrespective of the rate. సార్ మీ నార్మల్ ఇన్కమ్ ఇస్ 3 crores, 3 crores. యువర్ నార్మల్ ఇన్కమ్ ఇస్ 3 crores. స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్ ఇస్ 1 crore, 1 crore. సో మీ నార్మల్ ఇన్కమ్ పాయింట్ 2 crores దాటింది సార్, 2 crores దాటింది. ఇప్పుడు 2 crores 3 crores మధ్యలో ఉంటే ఎంత సార్ నీ నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్? 25%. 25%. 25%. ఈ 3 crores మీద మీరు అప్లై చేయాల్సిన సార్ 25%. సార్ నా స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్ ఎంత సార్? 100 crores. సార్ ఈవెన్ 1 రూపీ ఉన్నా ఒకసారి 2 crores దాటి ఎంత అప్లై చేయాలి సార్? ఐఎమ్ అప్లై ద 15%. ఓకే సార్ మై నార్మల్ ఇన్కమ్ ఇస్ 300 crores, 3 crores. మై స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్ 2 crores 50 lakhs. సార్ నా నార్మల్ ఇన్కమ్ 2 crores దాటిందా లేదా? దాటింది. సో ఐ అప్లై ద 3 crores మీద ఎంత అప్లై చేయాలి సార్? 25%. స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్ వన్స్ 2 crores దాటింది నార్మల్ ఇన్కమ్, స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్ మీద 1 రూపీ మిగిలిన ఎంత అప్లై చేయాలి సార్? 15%. సార్ మై నార్మల్ ఇన్కమ్ ఇస్ 6 crores. సార్ నా నార్మల్ ఇన్కమ్ 5 crores దాటింది సార్. సో ఐ అప్లై ద 37%. సార్ వన్స్ నువ్వు 2 crores ఎక్సీడ్ అయిపోయింది అనుకోండి సార్, 2 crores 5 crores లిమిట్ వేస్తుంది, ₹1 ఉన్న స్పెసిఫైడ్ ఇన్కమ్ ఐఎమ్ చార్జ్ 15%. దట్ ఈస్ ఇట్. Sir, in case of company, what is the tax rate? What is the tax rate for the company, sir? 25%. Total turnover up to the 400 crores into 25%. Otherwise, 30%, sir. Foreign company always 40 rate, sir. Always 40%, sir. Always. Sir, what is the minimum surcharge? The total income is more than 1 crore, up to 10 crores. 7%, sir. Domestic company. Foreign company get 2%, sir. The total income is more than 10 crores, 12%, sir. Foreign company get 5%, sir. It is the old tax regime, sir. In case of firm, sir. Firm LLP local authority. Firm LLP local authority always 30%. Firm LLP local authority always 30%. Surcharge. It exceeds 1 crore directly 12%. It exceeds 1 crore directly 12%. It exceeds 1 crore directly 12%. So what about the cooperative society? Up to 10,000, 10%. When you level sir, 10,000 to 20,000, 20%. More than 20,000, 30%. Surcharge same as the domestic company, sir. Domestic company ki rate is 7.12% apply the way apply it. Sir, any amount nearest to the 10 ki round of change, sir. Go these examples, guys. Sir, marginal relief, your own. Sir, marginal relief ante em ledhu sir. Chudandi example tho nenu cheptanu sir. Marginal relief ante sir మీ total income ఎంత sir? 1 crore 1 crore 1 lakh ante kada. 1 crore 1 lakh 1 crore 1 lakh. Next question. Sir, basic concepts of credit in time తీసుకుంటే sir, try to build your tax rates is very important guys for you. Tax rates is very important. Okay, sir, next marginal relief. Sir, మీ total income 1 crore 1 lakh sir. Okay, మీ లాస్ట్ ఇయర్ 450 crores sir. అంటే మీకు అప్లై ఎంత సార్? ఇండియన్ కంపెనీ కాబట్టి 30% అప్లై. మార్జినల్ రిలీఫ్ ఓకే కదా. మార్జినల్ రిలీఫ్ అప్లై అవుతుంది. చూడండి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే 1 crore 1 lakh కి ట్యాక్స్ కట్టేసింది. 1 crore 1 lakh కి ట్యాక్స్ కట్టేసింది ఎంత సార్? 30%. 3 crore 30 lakhs ప్లస్ సర్చార్జ్ ఎంత సార్? 7%. ఓకే, మీకు ఎంత వచ్చింది సార్? 32 lakh 42 వచ్చింది. సో ఆ చిన్న మార్జినల్ రిలీఫ్ అనేది ఎనీ సెక్షన్ లేదు సార్. ఏదైతే మార్జినల్ రిలీఫ్ పాయింట్ ఉందో దానికి మనం రిలీఫ్ ఇప్పుడు చేయాలి. ఏదైతే ఎక్సెస్ ఆఫ్ 1 crore వచ్చిందో దానికి సార్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే restricted your tax amount restricted to 1 crore, sir. 1 crore 30% answer 30 lakhs plus 1 crore 30% answer 30 lakhs plus 1 lakh sir, plus 1 lakh మొత్తం answer 31 lakhs. Just take your surcharge. Just don't take your surcharge. Surcharge applicable అవుతుంది sir. Up to 1 crore there is no surcharge na. There is no surcharge na. Plus 4% education sir. So 32 కట్టాలి సార్. మీరు 32 42 కట్టాల్సిన దగ్గర 32 24 కట్టాలి. దట్ ఈస్ యువర్ మార్జినల్ రిలీఫ్. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మార్జినల్ రిలీఫ్ సర్. ఓకే సార్, రిబేట్ సార్. రిబేట్ సార్. రిబేట్ సార్ అప్ టు 5 lakhs there is a no tax. Up to 5 lakhs there is a no tax sir. సార్
5 lakhs వరకు 12,500 ఆర్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్ దట్ ఈస్ యువర్ డైరెక్ట్లీ క్లెయిమ్ ద రిబేట్ సార్. 87 రిబేట్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు సార్. అప్ టు 5 lakhs there is a no tax sir. Up to 5 lakhs there is a no tax sir. Sir, but కాకపోతే ఈ రిబేట్ ఈజ్ నాట్ యాడింగ్ ద హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ సార్. Sir, this is long term capital 1112 applicable sir. This rebate is not applicable to the long term capital under section 1112 sir. That is the MCQ point sir. These are not applicable to the 1112 sir. Okay. Sir, marginal relief concept also not applicable sir. Marginal relief concept also not applicable sir when the rebate is opted. Okay. Sir, what is the alternative tax regime? That's the important amendment. This amendment happened this year only. So very important for EM exam sir. Make it a star mark sir. Sir, alternative tax regime means we have get it at least 5 to 6 marks. At least 5 marks. Sir, alternative tax, new tax regime, sir. New tax regime. This is a mandatory tax regime, sir. Sir, దీనికి నేను సార్ దీన్ని ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రేజిమ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు సార్. బట్ దిస్ ఇస్ అ డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రేజిమ్ సార్. ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది సార్? ఓల్డ్ అనేది మ్యాండేటరీ, న్యూ అనేది ఆప్షన్. ఇప్పుడు న్యూ అనేది మ్యాండేటరీ, ఓల్డ్ అనేది ఆప్షన్. నీకు వద్దంటే నువ్వు ఓల్డ్కి వెళ్ళు, అంతేగాని లేకపోతే నువ్వేమీ చెప్పవే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దాటికి డైరెక్ట్గా నేను న్యూ ట్యాక్స్ రేజిమ్కి వెళ్తాను. సో వాట్ ఈస్ సార్? అప్ టు 3 lakhs nil సార్. 3 lakhs to 6 lakhs 5% sir. 6 lakhs to 9 lakhs 10% sir. 9 lakhs to 12 lakhs 15% sir. Sir, 12 lakhs to 15 lakhs 20% sir. Above 15 lakhs 30%. So sir, remaining incomes ఉన్నాయి సార్. స్పెషలైజ్డ్ ఇన్కమ్ అనేది ఆల్వేస్ స్పెసిఫైడ్ రేట్కే ట్యాక్స్ అవుతాయి. అంటే 20% 15% ఆ రేట్కే ట్యాక్స్ అవుతుంది సార్. సర్చార్జ్ ఇస్ ద 10% 15% 20 సార్. 37% సర్చార్జ్ లేదు సార్. ఈవెన్ 5 crores దాటినా కానీ 25% సార్. మాక్సిమం సర్చార్జ్ రేట్ ఇస్ 25% sir. In the new tax regime, maximum surcharge rate is 25% only, guys. Health and education is always a 4%. AMT is not applicable, sir. AMT is a deal in the CA final level, sir, not in the inter level. AMT is not available, sir. AMT is applicable, sir. The person who opted to 115 BAC will applicable, sir. So, కానీ ఎవరైతే 115 BAC opted, there is a no question of deduction. There is a no question of chapter say deductions. కొన్ని deductions, కొన్ని exemptions రావు, sir. Have to divide house property ఏ exemptions రావు, salary ఏ exemptions రావు, PGBP ఏ deductions రావు, income from deductions ఏం రావు. I can take one by one sir. Sir, మీరు ఫస్ట్ salary కి రండి sir. You can eligible to only claim the standard deduction. Only sir, even మీరు న్యూ ట్యాక్స్ రేజిమ్కి వెళ్ళినా కానీ మీరు 50,000 స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. You can write it sir. You can eligible to claim the standard deduction in both case scenarios. In the old tax regime, in the new tax regime, మీరు స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చు 50,000. సార్ న్యూ ట్యాక్స్ రేజిమ్ ప్రకారం ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా సార్. 50,000 can claim the standard deduction. 50,000 can claim the standard deduction. Sir, house property. Interest ఉంది సార్. Interest 24B for self-acquired property. Not able to claim. మీరు క్లెయిమ్ చేయలేము. ఓకే సార్, ఇవి నేను ఏం చేస్తానంటే నేను సపరేట్గా ఆ హెడ్ చెప్పేటప్పుడు మీకు న్యూ ట్యాక్స్ రెజ్యూమ్ అయితే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో 1 by 1 చెప్పుకుంటూ వస్తాను. ఓకే సార్, రిబేట్ సార్ రిబేట్ లిమిట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ టు అప్ టు 7 lakhs. ఇంతకుముందు 5 lakhs ఉండేది కదా సార్. దిస్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ టు అప్ టు 7 lakhs. దిస్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ టు అప్ టు 7 lakhs. దిస్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ టు అప్ టు 7 lakhs సార్. ఓకే సార్, ఎంత సార్ రిబేట్? 100% ట్యాక్స్ సార్. 12,500 నుంచి ఇప్పుడు ఎంత సార్? 25,000 విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్. ఓకేనా? మార్జినల్ రిలీఫ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ సార్. రెగ్యులర్ ట్యాక్స్ ఎలా ఉందంటే ఇక్కడ మార్జినల్ రిలీఫ్ కాన్సెప్ట్ నాట్ అవైలబుల్ సార్. ఏదైతే 7 lakhs ఎక్సీడ్ అయిపోయిందో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే sir, this is all about the sir winnings ki anta sir almost it's the 30% sir. Winnings always 30% sir. Grass sir, there is no sir meer edaina cross road puzzles horse race aade sir, there is no expenditure directly 30% sir. Online gaming lo meer winning aadaru sir. Online gaming lo winning aadaru sir. Sir, this is I discuss with the TDS part sir. TDS part lo meer discuss chesi cheptanu sir. Sir, deemed income sir always 68 to 60 days sir. Mottham black money edaina unte 60% plus surcharge 25%, mottham 78% tax sir. 68 to 60 this is not much of important for the CA inter level. It's not much of important for the CA. So next tell about the agriculture income. Agriculture income very important sir. Agriculture income for calculation of the tax is very important. Sir, it is an agriculture income. It is exempt from the tax if the agriculture land in India. Sir, if any income generated from the land in India, గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, ఇండియాలో ల్యాండ్ సిచ్యువేట్ అంటే అక్కడి నుంచి వచ్చే ఇన్కమ్ ఎగ్జాంపుల్. సార్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్? రెంట్ ఫ్రమ్ ద అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్. నాకు అక్కడ ల్యాండ్ ఉంది సార్, నేను వేరే వాళ్ళకి లీజ్కి ఇచ్చేసాను, అందులో నుంచి వచ్చే రెంట్ ఎగ్జామ్ సార్. లేదు సార్, నా దగ్గర అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉంది సార్, దాని నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేసాను సార్, ప్రొడక్ట్స్ అవి సేల్ చేసాను సార్, ఎగ్జామ్ సార్. లేదు సార్, రెంట్ ఫ్రమ్ హౌస్, ఫామ్ హౌస్లు ఉంటాయి కదా సార్, ఫామ్ హౌస్, స్టోర్ హౌస్, ఫామ్ హౌస్ అవన్నీ ఉన్నాయి సార్, అక్కడి నుంచి రండి, అది ఎగ్జామ్ సార్. సార్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ద నర్సరీ, నాకు నర్సరీ ఉంది సార్, నర్సరీ డెవలప్ అది కూడా ఎగ్జామ్ సార్. సో సార్, రా మెటీరియల్గా వెళ్ళాను సార్, టోటల్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఎగ్జామ్ సార్. లైక్ పొటాటోస్ ఉన్నాయి సార్, సార్ బంగాళదుంపలు ఉన్నాయి సార్, పొటాటోస్ ఉన్నాయి సార్, డైరెక్ట్ అమ్మేసాను సార్, అవి వచ్చిన ప్రతి ఇన్కమ్ ఎగ్జామ్ సార్. లేదు సార్, ఆయన కన్వర్టెడ్ ద పొటాటోస్ ఇంటూ ద చిప్స్,
చిప్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ నాట్ అగ్రికల్చర్. ఆ చిప్ అనేది అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్ కదా సార్. పొటాటో చిప్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, దట్ ఈస్ నాట్ అగ్రికల్చర్, ఆప్షనల్ ప్రోడక్ట్. సో అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే సార్, ఈ రోజు ఆ పొటాటోస్ ని మార్కెట్ లో అమ్మితే నాకు ఎంత వస్తుంది, ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్. ఓకే, లెస్ అగ్రికల్చర్ ఆ పొటాటోస్ పండించడానికి ఎంత కాస్ట్ అండి, కాస్ట్, దట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్ హావ్ టు పే ద ట్యాక్స్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, పొటాటోస్ కన్వర్ట్ చేసి పొటాటోని సేల్ చేస్తారు సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సేల్ ఆఫ్ ఫైనల్ ప్రొడక్ట్. సేల్ ఆఫ్ ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ఆ చిప్కి వెళ్ళిన రేట్ సార్, లెస్ ఇందాక ఆల్రెడీ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఇంత ముందు తీసుకున్నారు సార్, లెస్ దిస్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ సార్, లెస్ ఫర్దర్ ప్రొడ్యూస్ సార్, దట్ ఈస్ యువర్ PGBP ఇన్కమ్, దట్ ఈస్ యువర్ సార్. హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ సెన్స్ సార్. సార్ గ్రోయింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ టీ కాఫీ సార్, అగ్రికల్చర్ portion is a 60%, PGBP portion is a 40%, and coffee growing and manufacturing grown and curd 75%, 25%. Sir, grown and curd and roasted and grounded 60%, 40%. Growing and manufacturing are about 65%. Sir, highest portion is always agriculture income. And highest represented portion is agriculture income. Partial integration, partial integration. Sir, ఇది ఎప్పుడు అప్లికబుల్ అవుతుంది అంటే your agriculture is exempt from the tax, but while computation of the tax you have to how to claim the relief from the agriculture income. ఎలా సార్, ఇది ఎప్పుడు సార్, ఇది అప్లికబుల్ టు ద ఓన్లీ ఇండివిజువల్ HUF, AOP, BOP, AGP. ఓకే, అండ్ యువర్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఇస్ మోర్ దాన్ 5,000 సార్. సార్ ఇప్పుడైతే మాట్లాడుతున్నావు అది మోర్ దాన్ 5,000 సార్. అండ్ యువర్ టోటల్ నాన్ అగ్రికల్చర్ మీన్స్ ఎక్సీడింగ్ ద మోర్ దాన్ బేసిక్ ఎగ్జామ్స్. ద 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై ఈ పార్షల్ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై అవుతుంది సార్. సార్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని నేను మాట్లాడుతాను సార్. వెన్ దిస్ అప్లికబుల్ అంటే సార్, దిస్ అప్లికబుల్ టు ద ఇండివిజువల్ HUF, AOP, BOP అండ్ AGP అట్ ఇండివిజువల్ పర్సన్. అండ్ యువర్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఇస్ ఆల్వేస్ మోర్ దాన్ 5,000 ఉండాలి సార్, మోర్ దాన్ 5,000 ఉండాలి. అండ్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఇస్ మోర్ దాన్ బేసిక్ ఎగ్జామ్స్. నేను ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే సార్, ఫస్ట్ మీ టోటల్ ఇన్కమ్ తీసుకోండి సార్, నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్, దానికి అగ్రికల్చర్కి యాడ్ చేయండి సార్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ మీ అగ్రికల్చర్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఇస్ 10 lakhs. Sir, non-agriculture income is the old tax regime ప్రకారం 10 lakhs. Okay. Sir, agriculture income is the 2 lakhs. Okay na? Sir, first 12 lakhs tax కట్టండి. Completely pay the tax of 12 lakhs. Tax and sir, up to 2,50,000 nil. And 2,50,000 to 5 lakhs 12,500. Plus 5 lakhs to 10 lakh 1 lakh 10 lakhs 1 lakh. So 2 lakhs is the 30%, 60,000 sir. Total sir. This is the total. One lakh 72,500. 1,72,500. 1,72,500. 1,72,500. 1,72,500. 1,72,500. So next ఏం చేయాలంటే, this is the one. Next, only మీ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ప్లస్ మీ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్. సార్ నా అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఎంత సార్, 2 lakhs. నా బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ఎంత సార్, 2,50,000. ఎంత సార్ మొత్తం 4,50,000. ట్యాక్స్ చెప్పాలి సార్, అప్ టు 2,50,000 నిల్. 2 lakhs ఎంత సార్, 5%. ట్యాక్స్ ఉంది సార్ దీని మీద. 4,50,000 మీద ట్యాక్స్ ఎంత సార్, 1,000. అంతే కదా, 1,000. సో డైరెక్ట్లీ ఏం లేదు సార్, ఈ 1,72,500ని ఆ 1,000 తీసేస్తే సరిపోతుంది. డైరెక్ట్లీ మీ 1,000 డిలీట్ చేసేస్తే 1,72,500 మైనస్ 1,000 సార్, 1,71,500 ప్లస్ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తారు, 1,71,500 ఇంటూ 4%, 68. Okay, 1,78,360. 1,78,360. ఓకేనా guys? That is the way to calculate the agriculture. సార్ సింపుల్గా ఏం లేదు సార్, మీ టోటల్ ఇన్కమ్ని అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ యాడ్ చేసి ఒక ట్యాక్స్ రేట్ క్యాలిక్యులేషన్, ఒక ట్యాక్స్ మీ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్కి అగ్రికల్చర్కి యాడ్ చేస్తే ఒక ట్యాక్స్, ఏదైతే అమౌంట్ వచ్చిందో దీన్ని రిడ్యూస్ చేయండి, వచ్చిన దాని మీద బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ చేసి యాడ్ చేయండి. దట్ ఈస్ ద వే టు క్యాలిక్యులేట్ దట్. That is all about your basic concepts, sir. I take almost 50 minutes of the time. I hope that are you able to understand what are my points. Take a break of 5 minutes, sir. Sir, on phone on చేసిందా?
10 marks. Sir, are you able to understand my point? Please put the message or just speak it. Sir, are you able to understand my point? Okay. Thank you guys. Thank you. Sir, next residential status, sir, we are really enjoying the next 35 to 40 minutes. 35 to 40 minutes. సార్ ప్రతిదీ సార్ నాకు ఒకటే సార్, మీరు సెకండ్ రివిజన్లో జస్ట్ నా మ్యాథాన్ పెట్టుకొని 1.5లో పెట్టుకొని జస్ట్ క్వశ్చన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు సార్. జస్ట్ క్వశ్చన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు సార్. ఓకే సార్, ఇంకా బేసిక్ కాన్సెప్ట్లో కొన్ని పాయింట్స్ అలానే పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఐ డీల్ విత్ దట్, డోంట్ వరీ గైస్. బేసిక్ కాన్సెప్ట్లో కొన్ని పాయింట్స్ అలానే పెండింగ్ ఉన్నాయి గైస్, డోంట్ వరీ, ఐ విల్ డీల్ విత్ దట్. Sir, it gives the 10 marks, sir. For the CMA inter, it gives the 10 marks, sir. For the CMA inter, it gives the 10 marks, sir. Basic concept. Not a easy thing, sir. Okay. Sir, మాట్లాడదాం రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ గురించి. సార్ అసలు రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఎందుకు సార్? వై రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్? వై రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్? వై రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్? అసలు ఎందుకు సార్ ఇది మాట్లాడుతున్నాం మనం? సార్, ఇండియాలో ఒక 2 రూల్స్ ఉంటాయి. ఇండియాలో ట్యాక్స్ కట్టడానికి 2 రూల్స్. సార్, ఇండియాలో ట్యాక్స్ కట్టడానికి 2 రూల్స్ ఉంటాయి. ఇండియాలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయడానికి 2 రూల్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద రెసిడెంట్ రూల్? ఒకటేమో రెసిడెంట్ రూల్ అంటాం సార్, ఒకటేమో సోర్స్ రూల్. సార్, రెసిడెంట్ రూల్ అంటే ఏం లేదు సార్. రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అయితే గ్లోబల్ ఇన్కమ్ మొత్తం ఇండియాలో ట్యాక్స్ కట్టాలి. గ్లోబల్ ఇన్కమ్ సార్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్, తను ఇండియన్ పర్సన్ సార్, తను ఎక్కడ ఏ ఇన్కమ్ ఏం చేసినా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ట్యాక్స్ కట్టాలి సార్. సోర్స్ రూల్ అంటే ఏం లేదు సార్. ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది కదా సార్, ఇండియాలో జనరేట్ అయిన ఇన్కమ్, ఇండియాలో రిసీవ్ చేసుకునే ఇన్కమ్, ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఐ కెన్ డిఫైన్ దట్ సార్. ఇండియన్ ఇన్కమ్ సార్, ఈ ఇండియన్ ఇన్కమ్కి అందరూ ట్యాక్స్ కట్టాలి సార్. ఆల్ రెసిడెంట్ అండ్ నాన్ రెసిడెంట్ ఇద్దరు ట్యాక్స్ కట్టాలి. సో ఫర్ దిస్ క్లారిఫికేషన్ ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ బేస్, ఒక బేస్ బిల్ చేయడం. సో దట్ వై కంప్లీట్ రెసిడెంట్ రూల్ అంటే ఏం సార్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రెసిడెంట్ అనుకోండి, తను ఇండియాలో కానీ ఎక్కడ ఎర్న్ చేసినా ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఎక్కడ ఎర్న్ చేసినా ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఓకేనా? ఎక్కడ ఎర్న్ చేసినా ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఇఫ్ ఈజ్ ఎ రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్, గ్లోబల్ ఇన్కమ్ మొత్తం సార్ తను ఇండియాలో సార్. సార్, మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది సార్, ఐ థింక్ ద బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ అనుకుంటా. 30 to 40 పాయింట్స్ ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్లో. ఆ క్వశ్చన్ మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ విన్నాక ఎలాగైనా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. ఆ క్వశ్చన్ మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ విన్నాక ఎలాగైనా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. ఆ క్వశ్చన్ మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ విన్నాక ఎలాగైనా సాల్వ్ చేస్తారు. లెట్స్ కాన్సన్ట్రేట్ గైస్. Sir, I compute the residential status, sir, of the individual. Individual, sir. I am talking about the individuals. Sir, individual. Okay, now I am taking the residential status of individual. Sir, in individual, I bifurcated the 3 parts. In individual, I bifurcated 3 parts. For my convenience. Okay, na? Sir, in individual, normal individuals. Normal individual. I bifurcated the normal individual. No, sir. ఇక్కడ ఒక మెంబర్, ఇక్కడ ముగ్గురు. ఈ సెకండ్ కేటగిరీలో ముగ్గురు కవర్ అవుతుంది సార్. పర్సన్ లివింగ్ ఇండియా, పర్సన్ లీవ్ అవుతున్నాడు సార్ ఇండియా నుంచి. పర్సన్ లివింగ్ ఇండియా, ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం కానీ, బిజినెస్ పర్పస్ కోసం కానీ, ఏదైనా అదర్ పర్పస్ కానీ. ఏ సెకండ్ కేటగిరీ. బి క్రూ మెంబర్ ఆఫ్ ఇండియన్ షిప్. సార్, అది కూడా ఏముండాలి సార్? ఫారెన్ బౌండెడ్ షిప్స్ అయి ఉండాలి సార్. ఫారెన్ బౌండెడ్ షిప్స్ అయి ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫారెన్ బౌండెడ్ షిప్స్? వెరీ సింపుల్ సార్. ద డెస్టినేషన్ ఆఫ్ ది షిప్ ఆల్వేస్ ది అవుట్ సైడ్ ద ఇండియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, నా డెస్టినేషన్ ఆఫ్ ఈ షిప్ డెస్టినేషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే శ్రీలంక, అమెరికా. ద డెస్టినేషన్ ఆఫ్ ది షిప్ ఆల్వేస్ అవుట్ సైడ్. ఇంకొకరు ఉన్నారు, ఇండియన్ ఆర్చిన్.
citizen. Indian origin and citizen. Guys, Indian origin and citizen. తను ఎప్పుడో లీవ్ అయ్యాడు సార్ ఇండియాని. విజిట్ ద ఇండియా ఫర్ ద టూరిజం పర్పస్ విజిట్ చేశాడు సార్ ఇండియాలో. విజిట్ ద ఇండియా. ఈజ్ టోటల్ ఇన్కమ్ other than foreign income, guys, other than foreign income, sir, I am talking about only Indian income. Its total income excludes the foreign source of income. Its total income excludes the foreign source of income is up to 15 lakhs. It is up to 15 lakhs undali. Okay na sir, is Indian origin aina parledu, Indian citizen. What is the meaning of Indian origin, sir? Sir, is the parents, is the grandparents born in India or undivided India. That is the Indian origin. Indian citizen is normal Indian Aadhaar card. Okay. So third category of person. Okay, third category. So same Indian origin. Indian citizen. Visit the India. Connect outside India lo eppudu elipadu. And is total income other than foreign income kaakunda sir, other than foreign income more than 15 lakhs undi. Okay na sir, inte sir veellaki meer residence status kanukotam, it is complete your individual residence. That is sir. Sir, eppudaina meer ee chat book daggara pettukondi, you have to like that. Okay sir, I am talking about the next normal individual matter. Okay, now I'm talking about the normal Indian. Sir, normal Indian. Sir, you want to become the resident in India. Sir, resident avvalante, Indian resident avvalante. India to satisfy any of the basic conditions. Okay, any one of basic conditions. One of the basic. What is the basic condition? Sir, in the previous year, in our exam point of view, in 2023-24, we stayed 182 days or more in India. 182 days or more in India. 182 days or more in India, sir. We stayed 182 days or more in India. Okay, na guys? We stayed 182 days or more in India. We stayed 182 days or more in India. Okay. We stayed 182 days or more in India. Stay 60 days or more in India in previous year. And second condition was said and he stayed 365 days or more in India last four previous years. Stayed 365 days or last 4 previous. Okay na sir, if satisfy the basic condition number 1, you become the resident. Let's say if satisfy the basic condition number 2, you become the resident. So what is the basic condition number 2, sir? Sir, last previous year lo 60 days or more undal sir. Last 4 previous year lo 365 days, sir. Ee rendu conditions, it is the end, sir, it is not or, sir. If the two conditions satisfied, then basic condition number 2 satisfied. Appudu sir em avutadu sir? He is the resident. Okay na, he is the resident. Sir, అదే నార్మల్ ఇండివిజువల్ రెసిడెంట్, ఇప్పుడు రెసిడెంట్ అయ్యారు సార్. నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి సార్? రెసిడెంట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంటా? రెసిడెంట్ బట్ నాట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంటా? బట్ ఆర్డినరీ. ఓకేనా, బట్ నాట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్. ఓకేనా, రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ, రెసిడెంట్ అండ్ బట్ నాట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్. సార్ ఏం చెక్ చేయాలి, ఎలా చెక్ చేయాలి? వాట్ యూ నీడ్ టు చెక్ సార్? సాటిస్ఫై resident and ordinary residential and sir, satisfy the both additional conditions. Both additional conditions satisfy the both additional conditions. I am talking about the satisfy the both additional conditions. What is the both additional conditions? Very simple, sir. You take the last 10 years తీసుకోండి. ఆ 10 years at least 2 years తన రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి. 2/10 sir.
2/10. You can write a rule as a 2/10. I am not right. Sir, how to become the resident, sir? And mali check with the 2 basic conditions. Sir, మీరు last 10 years తీసుకోండి. Last 10 years అట్లీస్ట్ 2 years అయి ఉండాలి సార్, అతను రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి. సార్ రెసిడెంట్ ఎలా అవుతాడు సార్ అంటే మళ్ళీ బేసిక్ కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి సార్. 182 days కండిషన్, 60 days కండిషన్ మీరు చెక్ చేసుకునే వెరీ సింపుల్ సార్. లాస్ట్ 10 years లో 2 years ఖచ్చితంగా తను ఏమి ఉండాలి సార్, రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి. సార్ రెసిడెంట్ అయ్యాడా లేడా నేను ఎలా చెక్ చేస్తాను సార్? మీకు ఇచ్చాను కదా సార్ బేసిక్ కండిషన్స్. 182 days ఆర్ మోర్ ఉన్నాడా, అట్లీస్ట్ 2 years లో తను ఏమి ఉండాలి సార్, అట్లీస్ట్ 182 days ఆర్ మోర్ అన్న ఉండాలి, లేదా 60 days ఆర్ 365 days కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసి ఉండాలి. ఈ 2 బేసిక్ కండిషన్లో ఏదో సాటిస్ఫై చేసి 2 years లో తను రెసిడెంట్ అయి ఉంటే అవుట్ ఆఫ్ 10 years. అండ్ సెకండ్ కండిషన్ సార్ 730 days we stayed in the 730 days in last 7 years. The last 7 years 730 days stay చేశారు సార్. Sir, if the 2 conditions are satisfied, he become the resident and ordinary resident. If fails the any one of the conditions, sir, he is a resident and but not ordinary resident. Okay guys, resident and but not ordinary resident guys. So my question is sir, this is first individual one. Sir, what about the second category of the person? సార్ ఎవరైతే వీళ్ళు ఉన్నారో ఎవరైనా సరే, ద పర్సన్ లివింగ్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ బిజినెస్ పర్పస్, లేదు సార్ ద క్రూ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫారిన్ బౌండర్షిప్, లేదు సార్ ద ఇండియన్ ఆర్జీ ఇండియన్ సిటిజన్ రీవిజిట్ ద ఇండియా ఫర్ ద టూరిజం పర్పస్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ పర్పస్ అండ్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ ఇస్ అప్ టు 15 lakhs అదర్ దాన్ ద ఫారిన్ ఇన్కమ్ ఉందనుకోండి సార్, తనకి 60 days కండిషన్ అనేది అప్లికబుల్ అవ్వదు. తను ఇండియాలో రెసిడెంట్ అవ్వి ఉండాలంటే, ఈ 3% ఇండియాలో రెసిడెంట్ అయి ఉండాలంటే, ద 3% బికమ్ రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా అయ్యిందంటే he should be staying 182 days or more in India. He should be staying 182 days or more in India. 182 days or more in India. Okay. He should be staying 182 days or more in India. He should be staying. Very, very simple, sir. Very, very simple. Sir, 3%. Sir, the person who is living in India for the employment or business purpose. Let's say crew membership of Indianship. Let's say crew membership of India. Let's say there is Indian origin or Indian citizen revisit the India for the tourism purpose or for any other purpose, and his total income is other than foreign income is up to 15 lakhs. Up to 15 lakhs. అప్పుడు తన రెసిడెంట్ అయి ఉండాలంటే ఏం చేయాలి సార్? ఇష్యూ ఓన్లీ బేసిక్ కండిషన్ నెంబర్ 1 ఒకటే తనకు అప్లికబుల్ అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు 60 days ఉన్నాడు సార్, నో ఓన్లీ 182 days ఆర్ మోర్. లాస్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ తీసుకోవాలి. 182 days ఆర్ మోర్ ఉన్నాడా ఉంటేనే రెసిడెంట్, అదర్వైజ్ నాట్ రెసిడెంట్. లాజిక్ అంతా నేను నా రెగ్యులర్ క్లాస్లో చెప్తాను సార్, నాట్ టైమ్ టు టీచ్. సార్ మరి రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ ఎలా టీచ్ చేస్తారు? సేమ్ బేసిక్ కండిషన్ మళ్ళీ 2 years 10 years 2 out of 10 మళ్ళీ 730 days అదే సేమ్ అప్లై అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ కేటగిరీ. వాట్ అబౌట్ ద థర్డ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ది పర్సన్? సో హూ ఇస్ ద థర్డ్ కేటగిరీ సార్ ఇన్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్? Indian origin, okay, Indian origin, Indian citizen, Indian origin or Indian citizen అయింది. అండ్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉండదు? బట్ అదర్ దాన్ ఫారిన్ ఇన్కమ్, total income is 15 lakhs other than foreign income. Okay guys, సార్ తనకి ఎలా చెక్ చేయాలి రెసిడెన్షియల్ కండిషన్ అంటే? రెసిడెన్షియల్ కండిషన్ ఎలా చెక్ చేయాలి సార్? 182 days ఆర్ మోర్ in a previous year. It stayed 120 days sir. In the place of 60 days they use the word of 120 days or more in the previous year, and 365 days or more in the last 4 previous years. That is the
సార్ ఏం సార్ డిఫరెన్స్ ఏం గమనించేస్తారంటే ఇక్కడ 60 days ప్లేస్లో 120 days వచ్చింది సార్. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ 60 days ప్లేస్లో 120 days వచ్చింది. 60 days ప్లేస్లో ఏమొచ్చింది సార్? 182 days ఆర్ మోర్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. లేదు సార్, 120 days ఆర్ మోర్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. ఓకేనా సార్? వెరీ సింపుల్ సార్, వెరీ 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 సార్. దిస్ ఈస్ వీ హ్యావ్ బికమ్ ద రెసిడెంట్ సార్ ఈ కండిషన్. ఓకేనా? ఇక్కడ నుంచి ఒక లాజికల్ పాయింట్, సింపుల్ లాజికల్ పాయింట్. You become the resident due to the second basic condition or first basic condition. You become the resident. Resident అయ్యావు. ఎలా అయ్యావు? You become the resident. Resident అయ్యావు. ఎలా అయ్యావు? ఫస్ట్ బేసిక్ కండిషనా? ఓకే, ఫస్ట్ బేసిక్ కండిషన్. ఫస్ట్ బేసిక్ కండిషన్ లేదు, సెకండ్ బేసిక్ కండిషన్. సార్ ఈ కేసులో సెకండ్ బేసిక్ కండిషన్ ఏ సార్? 120 days ఆర్ మోర్. సెకండ్ బేసిక్ కండిషన్ ఏ సార్? 120 days ఆర్ మోర్. సెకండ్ బేసిక్ కండిషన్ సార్ 120 days ఆర్ మోర్. ఫస్ట్ బేసిక్ కండిషన్ సార్ 182 days సార్. సార్ యూ బికమ్ ద రెసిడెంట్. యూ బికమ్ ద రెసిడెంట్. యూ బికమ్ ద రెసిడెంట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ basic condition. You become the resident. You become the resident in the first basic condition. You become the resident in the first basic condition. First basic condition ప్రకారం రెసిడెంట్ అయ్యావు. అప్పుడు చెక్ దట్ సార్. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి సార్? అడిషనల్ కండిషన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్? రెసిడెంట్ అవుతాడు. రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ కావాలంటే ఏం చెక్ చేయాలి సార్? చెక్ యువర్ అడిషనల్ కండిషన్. చెక్ యువర్ అడిషనల్ కండిషన్. సార్ వెరీ టెక్నికల్ పాయింట్ సార్, ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఇట్. Sir, you become the resident due to the second basic condition. Second basic condition. Second basic condition means, sir, you stayed in the 120 days and 365 days. First basic condition satisfy అవ్వలేదు సార్. అంటే సింపుల్లీ you stayed more than 120 days కంటే ఎక్కువ ఉన్నావు ఇండియాలో లాస్ట్ ఇయర్, లెస్ దెన్ 182 days కంటే ఉన్నావు. ఈ కండిషన్ ద్వారా నువ్వు అయ్యో సెకండ్ బేసిక్ కండిషన్. Sir, I am directly treated as resident but not ordinary resident, sir. Resident and but not ordinary resident, sir. Resident but not ordinary resident. Resident and but not ordinary resident. Sir, you become the resident due to the second condition. What was the third person? If Indian origin, Indian citizen living revisit the India, the person whose total income is more than 15 lakhs other than the foreign income, and he is become the resident due to the second basic condition. What is the second basic condition, sir? If they stay in India more than 120 days but less than 182 days, he directly treats a resident and ordinary resident. Resident but not ordinary resident, sir. Resident but not ordinary resident. Not required to check any additional condition. 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 Sir, first condition ద్వారా sir. Additional condition check చేసుకోండి sir. If satisfied, resident and ordinary resident. No. Resident but not ordinary. Okay. That is a very clear. That is a very clear point. That is a very clear cut point, guys. That is a very clear cut point. Okay. That is a very clear cut point, guys. That is a very clear cut point. That is a very clear cut point. Okay. Sir, next deemed resident. Sir, deemed resident. సార్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డన్ సార్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డన్. ఇంకా ఉంది సార్ డీమ్డ్ రెసిడెంట్ కాన్సెప్ట్ కంటే ముందు సార్ కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ చూసుకోవాలి. కొన్ని సార్ దట్ ఈస్ టూ టెక్నికల్ పాయింట్స్, టూ ప్రాబ్లమాటిక్ పాయింట్స్ డీమ్డ్ రెసిడెంట్ కంటే ముందు మనం మాట్లాడాలి సార్. ఇంత నార్మల్గా మనం ఇండియాలో నేను ఫ్లైట్ వేసుకొని వచ్చాను సార్. ఇండియాలో అదే రోజు ల్యాండ్ అయ్యాను సార్. ఇండియాలో అదే రోజు ల్యాండ్ అయ్యాను సార్ ఫ్లైట్ వేసుకొని. ఐ ట్రీట్ యాజ్ స్టే ఇన్ ఇండియా అని ట్రీట్ చేస్తాను. ఓకేనా సార్? ఇండియా నుంచి ఒక రోజు వెళ్ళిపోతుంది సార్, ఆ రోజు కూడా ఇండియా సార్. డేట్ ఆఫ్ అరైవల్, డేట్ ఆఫ్ డిపార్చర్ బోత్ డే ట్రీటెడ్ యాజ్ స్టే ఇన్ ఇండియా లాగా ట్రీట్ చేస్తారు. ఓకేనా? డేట్ ఆఫ్ అరైవల్ ఆ రెండు, అండ్ డేట్ ఆఫ్ డిపార్చర్ బోత్ డేస్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం సార్? ఇండియాలో ఉన్నట్టే ట్రీట్ చేస్తాం. ఇండియాలో ఉన్నట్టే ట్రీట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఇండియా నుంచి వెళ్ళిపోయే రోజు ఇండియాలో ఉన్నట్టే, ఇండియాకి వచ్చిన రోజు ఇండియాలో ఉన్నట్టే. బోత్ డేట్ ఆఫ్ అరైవల్, డేట్ ఆఫ్ డిపార్చర్ బోత్ డేస్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా. డేట్ ఆఫ్ అరైవల్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ డిపార్చర్ బోత్ డేస్ స్టే ఇన్ ఇండియా. బోత్ డేస్ స్టే ఇన్ ఇండియా. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ సార్? క్రూ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ఇండియన్ షిప్, ఫారెన్ ఓనర్షిప్కి తనకి డేస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి?
crew membership of foreign ownership. Sir, student. I take an example, sir. Sir, in my class teacher styling, I take always the examples. According to the through the examples, I convey the my provision. Okay, sir. This is in India. This is in Navy person. This is the date of joining the ship. Is the 10th June 2023. Okay. Mumbai లో ఎక్కాడు సార్ షిప్. ముంబై నుంచి అగైన్ కోల్కతా వెళ్ళింది సార్. ఎప్పుడు వెళ్ళిందంటే 10th September 2023 వెళ్ళింది. ఇక్కడ నుంచి ద ఫారెన్ బౌండరీ షిప్ సార్ శ్రీలంక సార్. ద డెస్టినేషన్ ఇస్ శ్రీలంక. శ్రీలంక ఎప్పుడు వెళ్ళిందంటే 11th December 2023కి వెళ్ళిపోయింది సార్. అండ్ అగైన్ ఇది ఇండియాకి ఎప్పుడు వచ్చింది? ఇండియాకి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే 11th January 2024కి వచ్చింది సార్. 11th January 2024కి వచ్చింది సార్. 11th January 2024కి వచ్చింది సార్. వచ్చాక 12th January 2024 సైన్ ద డేట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ సర్టిఫికేట్ మీద సైన్ చేశారు సార్. సో దీనికి ఎలా మనం రైటింగ్ సార్ స్టేటస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే టేక్ ద టోటల్ డేస్ సార్. నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్లో టోటల్ డేస్ తీసుకోండి సార్. 365 days. దీంట్లోంచి లెస్ వాట్ నీడ్ టు లెస్ సార్. ఏం లెస్ చేయాలి? వెరీ సింపుల్ సార్. ఏం లెస్ చేయాలి సార్ దీంట్లోంచి అంటే ఏం లెస్ చేయాలంటే సార్ తన డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఎప్పుడు సార్? 10th June 2. డేట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ ఎప్పుడు సార్? 12th 2020. వెరీ సింపుల్ సార్. ఈ డేస్ నేను ఇండియాలో లేనట్టు కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. దిస్ డేస్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ టు డేట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ది సర్టిఫికేట్, డేట్ ఆఫ్ సైనింగ్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ ఇంక్లూడింగ్ ఆ డేస్తో కలిపి నేను ఇండియాలో లేనట్టు స్టే చేస్తాను సార్. సో ఇప్పుడు ఎన్ని డేస్ తీసేయాలి? మిగతా డేస్ అన్ని ఇండియాలో ఉన్నాయి సార్. 10th June వెళ్ళాను సార్. 10th June ఆల్మోస్ట్ 10th 11th ఇంకేం చెక్ ఇచ్చారు మొత్తం 38 సార్. అందులో 9 days లేను. 21 days జూన్లో ఉన్నాను. నెక్స్ట్ జూలైలో 31 days, జూన్లో 21 days, జూలైలో 31 days, ఆగస్టులో 31 days, సెప్టెంబర్లో 30, అక్టోబర్లో 31, నవంబర్లో 30, డిసెంబర్లో 31, జనవరిలో 12 days. ఓకే. 21 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 12. సో 216 days నేను ఇండియాలో లేననుకోవచ్చు. 216 days ఇండియాలో లేననుకోవచ్చు. సో వెరీ సింపుల్లీ 365 - 216, 145 days I am stayed in India, sir. 149 days I am stayed in India, sir. Okay. Stayed in India. Want to write it, sir. Stay in India. 149 days I am staying in India. 149 days I am staying in India, guys. 149 days I am staying in India. 149 days I am staying in India. Okay. 149 days I am staying in India. Okay, guys. That is the date of it. Sir, now I am going to the last concept of the relationship. That is the demood resident. Sir, demood resident ki కొన్ని conditions apply అవుతాయి. It is applicable to the only Indian citizen. Only Indian citizen. His total income other than foreign source of income is the more than 15 lakhs. And the third condition, sir, 6A అనేది అప్లై అవ్వాలంటే you not become the resident in due to the before section. అంటే రెసిడెన్షియల్ సెక్షన్ 6 ప్రకారం తను రెసిడెంట్ అయి ఉండకూడదు సార్. ఎవరైతే ఇండియన్ సిటిజన్ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నానో ఈ ఫెయిల్డ్ ఆల్ ద కండిషన్ స్టేటెడ్ ఇన్ ద సెక్షన్ 6. నీ సెక్షన్ 6 రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ గురించి ఏదైతే సెక్షన్ ని స్టేట్ చేశానో రూల్ సెక్షన్ 6 లో ఈ ఫెయిల్డ్ ఆల్ ద కండిషన్స్ వాట్ ఎవర్ ద పర్సన్. నేను ఎవరి గురించి అయితే ఇండియన్ సిటిజన్ గురించి సార్ ఇది ఇండియన్ ఆర్డినెన్స్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఈ డీమ్డ్ రెసిడెంట్ కాన్సెప్ట్ ఎవరికి అప్లై అవుతుందంటే నేను ఎవరి గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నానో ఏ డీమ్డ్ రెసిడెంట్ కాన్సెప్ట్ గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నానో ఎవరి గురించి అయితే తను రెసిడెంట్ కాదు సార్. ఇండియాలో సెక్షన్ 6 ప్రకారం తను రెసిడెంట్ కాదు సార్. సెక్షన్ 6 అంటే ఏం లేదు సార్. బేసిక్ కండిషన్స్, ఎడిషనల్ కండిషన్స్, 120 days కండిషన్స్. ఆ కండిషన్ ప్రకారం తను రెసిడెంట్ అవ్వలేదు. ఇండియన్ సిటిజన్ ప్రకారం కండిషన్ ఉంది కదా సార్, 180 days సార్, మోర్ ఆర్ 120 days.
ఈ కండిషన్ ఉంది కదా సార్, మనం లాస్ట్లో మాట్లాడుకున్న కండిషన్ అవుతుంది కదా సార్, ఈ కండిషన్ ప్రకారం తను రెసిడెంట్ అవ్వలేదు సార్, ఈ కండిషన్ ప్రకారం తను రెసిడెంట్ అవ్వలేదు సార్, ఈ కండిషన్ ప్రకారం రెసిడెంట్ అవ్వను, నేను డీమ్డ్ రెసిడెంట్ అంట, కానీ సాటిస్ఫై తన ఇండియన్ సిటిజన్ అయి ఉండాలి సార్. నాట్ బికమ్ ద రెసిడెంట్ డ్యూ టు ద బిఫోర్ సెక్షన్ ప్రకారం రెసిడెంట్ అండ్ టోటల్ ఇన్కమ్ మోర్ దెన్ 15 lakhs. అండ్ లాస్ట్ కండిషన్, sir is not liable to pay tax on such income at any other country due to his residential status. Not liable to pay the tax. Not liable to pay the tax. Sir, if the three conditions are satisfied, if the three conditions are satisfied, is an Indian citizen, is not become the resident due to the basic last before conditions, and is the total income is more than 15 lakh other than foreign income, and is not liable to pay tax on in his residence at any other country, 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 any other country. So then I clearly stated he is a resident, but not ordinary. But not ordinary resident, but not ordinary resident, but not ordinary resident. That is it. That is all about the deemed concept. Deemed resident concept. Sir, how can it is the deemed residence of Hindu undivided family, sir? Sir, the wholly or partly in India, sir, become the resident. Sir, wholly, sir, choda, sir. Sir, deemed residence of Hindu undivided. The control or management wholly or partly in India, sir, resident, sir. Please, sir, wholly outside India, sir, non-resident. Okay, now wholly outside India, non-resident. Sir, next. So if the Karta of the HOF is satisfying the additional condition, then HOF is also treated as resident and ordinary resident, otherwise resident. Sir, AOP, BOP, firm and local authority agency. So if the control or management of it, wholly or partly, koncham part India lo unna is the resident, sir. Let's sir, wholly outside India, sir, non-resident. Sir, residential status. Sir, Indian company is always resident, sir. Always resident, sir. Residential status. Indian company always the resident, sir. Sir, other company, foreign company కి ఎలా చేయాలి సార్? పోయం సార్. In the place of effective management in India, it is a resident. Otherwise, is a non-resident. Otherwise not. What is the and ఎక్కడైతే కీ మేనేజ్మెంట్ కమర్షియల్ డిసిషన్ తీసుకుంటారో, కీ మేనేజ్మెంట్ కమర్షియల్ డిసిషన్ ఇండియాలో తీసుకున్నారు, it is a resident. Otherwise non-resident. So how to calculate the total income? How to calculate the total income? How to calculate the total income? How to calculate my total income? To calculate my total income. Sir, this is a very important concept for you. Sir, very important concept for you. ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సార్ CMA ఇంట్రోలకి. All things are there. Sir, total income. Sir, scope of the income. Sir. Scope of the income. Very important. Sir. This is a question asked in the 8 to 9 marks in the scope of income. Foreign income. Sir, the scope of the total income, Indian income. Foreign. Sir, what is the meaning of Indian? Very simple, sir. Indian income. Income generated in India. Sir, if the two conditions are satisfied, it is Indian income. What is the two conditions?
ఎవరిది డోర్ ఏముంది ఏమైంది okay sir Indian income I'm talking about the Indian income sir the income generating in India it is a treated as a income generated in India sir any of your conditions sir, income generated in India income received India income received in India sir income generated or accrued in India sir income received in India is of the, any of the one condition satisfied treated as a Indian income sir the any of the one condition satisfied treated as Indian. So what is the meaning of income generated here ఏం లేదు సార్ generated అంటే very simple sir the source of income ఇండియాలో ఉండాలి సార్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇండియాలో ఉండాలి సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ నేను వచ్చాను సార్ ఐఎమ్ ఎన్ఆర్ సార్ నేను ఇండియాకి వచ్చి శాలరీ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసుకున్నాను సార్ నాకు సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎక్కడ ఉంది సార్ ఇండియాలో ఉంది నాకు జనరేటింగ్ ఎక్కడ ఉంది సార్ నేను ఇండియాలో వర్క్ చేస్తాను కాబట్టి మై జనరేటింగ్ సోర్స్ ఇది శాలరీ ఆ శాలరీ ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ అవుతుంది సార్ ఇండియాలో లేదు సార్ నా దగ్గర ఒక 10 lakhs ఉన్నాయి సార్ నేను వెళ్ళి ఇండియన్ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేశాను ఎఫ్డీ చేశాను వాళ్ళు ఏం చేస్తారు నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు ఇంట్రెస్ట్ సార్ దానికి సోర్స్ ఎక్కడ ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ సోర్స్ ఎవరు ఇస్తున్నారు సార్ ఇండియన్ బ్యాంక్స్ ఇస్తారు అంటే ఇండియాలో జనరేట్ అవుతుంది ఆ ఇన్కమ్ ఇండియాలో జనరేట్ అవుతుంది అంటే దానికి రీజన్ ఫర్ జనరేటింగ్ ఇన్కమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ఇండియాలో ఉండదు సార్ లేదు సార్ నేను ఒక ఫారినర్ని వచ్చి ఇండియన్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశాను నాకు డివిడెంట్ వచ్చింది ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ నాన్ ఇన్కమ్ సార్ ఇండియన్ కంపెనీలో డివిడెంట్ వచ్చింది సార్ కానీ రిసీవ్ చేసుకుంది మాత్రం లండన్లో సార్ ఇది ఇండియన్ ఇన్కమా ఫారిన్ ఇన్కమా సార్ ఇప్పుడు ఇండియన్ కంపెనీలో సార్ చెప్పాలి సార్ ప్లీజ్ రిప్లై టు ద మెసేజ్ సార్ నేను ఒక ఇండియన్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశాను సార్ నాకు డివిడెంట్ వచ్చింది నేను ఒక ఫారినర్ని సార్ నేను వచ్చి ఇండియన్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశాను నాకు డివిడెంట్ వచ్చింది అది రిసీవ్ చేసుకుంది మాత్రం లండన్లో సో అది ఇండియన్ ఇన్కమా ఫారిన్ ఇన్కమా ఇండియన్ ఇన్కమా ఫారిన్ ఇన్కమా ఇట్ ఈస్ సార్ ప్లీజ్ రిప్లై ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ ఇన్కమ్ సార్ జూమ్లో ఉన్న రిప్లై ఇవ్వలేదు ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ ఇన్కమ్ sir I'm waiting it is Indian income or foreign income sir I'm simply say that income generating Indian income sir note తో చెప్పండి సార్ పర్లేదు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మ్యూట్ it is Indian income Mahesh is the correct answer sir it is the Indian income it is an Indian income sir it is the Indian income sir very simply said నా జనరేటింగ్ సోర్స్ ఎక్కడ ఉంది సార్ నాకు డివిడెంట్ ఇచ్చింది ఎవరు సార్ ఇండియన్ కంపెనీ సార్ ఇండియన్ కంపెనీ సో జనరేటింగ్ సోర్స్ ఇన్ ఇండియా సార్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద ఇన్కమ్ జనరేటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఇది పెట్టకు మళ్ళీ రికార్డింగ్ అప్పుడు ఇదే కాదండి అవును లేదు నాకు టికెట్ అండి ఓకే సార్ ద జనరేటింగ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎక్కడ ఉంది సార్ ఇండియాలో ఉంది ద జనరేటింగ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఇన్ ఇండియన్ సార్ ద జనరేటింగ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఇన్ ఇండియా సార్ ఐ టేక్ ద సమ్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఇండియన్ కంపెనీ డివిడెండ్ పే చేసింది సార్ సార్ ఐ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ కంపెనీ ఆర్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారిన్ ఇన్కమ్
Sir, please reply. I received in India. I received in India. It is Indian income. Sir, I received in the London. It is Indian income or foreign income? It is an Indian income, guys. It is a no foreign income. Sir, pay చేసింది ఎవరు సార్? ఇండియన్ కంపెనీ. నా జనరేటింగ్ సోర్స్ ఎక్కడ ఉంది సార్? ఇండియాలో ఉంది సార్. నా జనరేటింగ్ సోర్స్ ఎక్కడ ఉంది సార్? దానికి ఇన్కమ్ జనరేట్ అయ్యే సోర్స్ సార్. ఐ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ ఎనీ ఆఫ్ ది కండిషన్. ఇన్కమ్ జనరేటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఇండియా. ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ది కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్, ట్రీట్ యాజ్ ఇండియన్ ఇన్కమ్. సార్ ఇక్కడ నేను రిసీవ్ చేసుకుంది ఫారెన్లో, కానీ దాన్ని జనరేట్ అయింది ఎక్కడ సార్? ఇండియాలో. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇండియన్ ఇన్కమ్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండియన్ ఇన్కమ్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండియన్ ఇన్కమ్. సార్ నాకు ఫారెన్ కంపెనీ డివిడెండ్ పే చేసింది సార్. సిచ్యువేషన్ 1లో ఇండియాలో రిసీవ్ చేసుకున్నా సార్. అట్ ఈస్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారెన్ ఇన్కమ్? ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారెన్ ఇన్కమ్? Foreign income. Sir, if the foreign company pay the dividend, I received in India. Second condition is sir, sir, if any income received in India, it treat as a Indian income, irrespective of the generating source, sir. If any income is received, sir, if the paid by the foreign company, paid by the Pakistan company, paid by the doesn't matter, sir. Are you received in India? Just take the point, sir. So, ఇక్కడ ఫారిన్ కంపెనీ పే చేసింది, కానీ రిసీవ్ చేసింది ఎవరు సార్? ఇండియాలో రిసీవ్ చేసుకున్నాను. సో ఇట్ ఇండియన్ కంపెనీ, ఇండియన్ రెసిడెంట్, ఇట్స్ ఇండియన్ ఇన్కమ్. సార్ ఇఫ్ యూ రిసీవ్డ్ ఇన్ ద ఫారిన్, వాట్ ఈస్ ద ఇన్కమ్ సార్? ఇది ఫారిన్ ఇన్కమ్ అది ఇండియన్ ఇన్కమ్. సార్ ఇట్ ఈస్ ద ఫారిన్ ఇన్కమ్. It is a foreign income. It is a foreign income. It is a foreign income. So that is a very important, guys. Sir, if any income generating source in India, sir. Sir, అంటే ఆ ఇన్కమ్ రావాల్సిన రీజన్ ఇండియాలో సిచ్యువేట్ అలా ఉండాలి. జనరేటింగ్ అంటే ఆ ఇన్కమ్ కావాల్సిన రీజన్, ఆ ఇన్కమ్ జనరేట్. సార్ నేను వచ్చి ఇండియన్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశాను, ఇండియన్ కంపెనీ నాకు డివిడెండ్ పే చేసింది. సో కంపెనీ ఆ రీజన్ ఎక్కడ ఉంది సార్? ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేశాను, నాకు పే చేసేది ఇండియన్ కంపెనీ కాబట్టి అది ఇండియాలో జనరేట్ అయింది. అప్పుడు అది ఇండియాలో రిసీవ్ చేసుకున్నా, ఆ ఫారిన్లో రిసీవ్ చేసుకున్నా, ఐ డోంట్ కేర్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఇండియన్ ఇన్కమ్. సార్ లేదు సార్, నేను ఫారిన్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశాను, ఫారిన్లో డివిడెండ్ పే, ఇప్పుడు ఫారిన్లోనే పే చేశాను అనుకో సార్, అది ఫారిన్ ఇన్కమ్ సార్. లేదు సార్, నేను ఫారిన్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఫారిన్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇండియాలో రిసీవ్ చేసుకున్నాను, ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ ఇన్కమ్. సో వెరీ సింపుల్ సార్. సార్ ఇన్కమ్ జనరేటెడ్ ఇన్ ఇండియా, ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ సార్. ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఇండియా, it is Indian income. Both conditions, any of the conditions satisfied, it is Indian income. So, what is the remittance and received? Very simple, sir. What is the difference between the remittance and received? Very simple, sir. Sir, నేను నేపాల్ వెళ్ళాను, ట్యాక్స్ మీద సెమినార్ ఇచ్చాను, సెమినార్ ఇస్తే వాళ్ళు నాకు అమౌంట్ పే చేస్తారు, ఎంతంటే 10 lakhs పే చేసి. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, నేను ఒక రెసిడెంట్, నాకు ఇండియాలో ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది, డైరెక్ట్ ఆ నేపాల్ వాళ్ళు ఇండియన్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేస్తారు, దిట్ ఈస్ ద కాల్ ద అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఇండియా. ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఇండియా. డైరెక్ట్గా సోర్స్ నుంచి మన ఇండియన్ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ రిసీవ్ అయిపోవాలి, దాన్ని రిసీవ్డ్ అంటారు. లేదు సార్, నేపాల్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఫస్ట్ నేపాల్లో నాకు ఒక బ్యాంక్ ఉంది సార్, ఆ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేశారు, డిపాజిట్ చేసి ఆ బ్యాంకు నా ఇండియన్ బ్యాంక్కి రిమిటెన్స్ చేసింది. దిస్ ఈజ్ నాట్ రిసీవ్డ్, దిస్ ఈజ్ ద రెమిటెన్స్. సార్ రిసీవ్డ్ అంటే ఒకసారి మీరు ఒక వర్క్ చేశారు, ఆ వచ్చే ఇన్కమ్ డైరెక్ట్ ఫస్ట్ రిసీవ్డ్ ఇండియాలోనే జరగాలి, ఫస్ట్ ఇండియన్ బ్యాంక్ నుంచే జరగాలి, మధ్యలో ఇలా. దిట్ ఈస్ ద రెమిటెన్స్. సార్ నేను ఒక కంపెనీ, ఒక కంట్రీ వెళ్ళి నేను జాబ్ చేస్తున్నాను సార్, నాకు శాలరీ వస్తుంది, నేను ఏం చేశాను, అక్కడ ట్యాక్స్ కట్టేసి నా దాంట్లో డిపాజిట్ చేశారు నా కరెంట్ అకౌంట్. నేను మా ఫాదర్ మదర్ కోసం నేను ఏం చేశాను, నా రెమిటెన్స్ చేశాను సార్. సో ఇప్పుడు నేను ఇండియాలో రిసీవ్ చేసుకున్నాను, తీసుకోకూడదు సార్, నేను ఫారిన్లోనే రిసీవ్ చేసుకున్నాను, జస్ట్ రెమిటెన్స్ అది. ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ కట్టేశాను, ఆల్రెడీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డన్, జస్ట్ రెమిటెన్స్ చేస్తున్నాను. రెమిటెన్స్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద రిసీవ్డ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిసీవ్డ్ అంటే, ద ఫస్ట్ టైం రిసీవ్డ్ షుడ్ బి ఇన్ ఇండియా. ఫస్ట్ టైం డైరెక్ట్గా ఇండియాలో రిసీవ్ అవ్వడు,
అప్పుడు మాత్రం ఇండియన్ ఇన్కమ్ వచ్చింది. సో సార్ ఈ లాజిక్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే హ్యావ్ ఎ బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్ లాజిక్. ఓకేనా సార్? ఫారెన్ ఇన్కమ్ అంటే సార్ వెరీ సింపుల్ సార్, అదర్ దెన్ ఇండియన్ ఇన్కమ్. అదర్ దెన్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ సార్ ఎవరు ఎప్పుడు ట్యాక్స్ కట్టాలి? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ ద ఇండియన్ ఇన్కమ్. Sir, if it is Indian income, this 3% need to pay the tax. Resident and ordinary resident, resident and but not ordinary resident, and non-resident. These 3% need to pay the tax. So simply say that if any income generating or if any income received in India, everyone need to pay the tax. Everyone need to pay the tax. But simple example, sir. I am a NRI. I am a non-resident. I am invested in the foreign company. I received as a dividend in India. సార్ ఇప్పుడు ఆ ఎన్ఆర్ ట్యాక్స్ కట్టాలా వద్దా? ఎన్ఆర్ ట్యాక్స్ కట్టాలా వద్దా? సార్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ సార్. దిస్ ఆర్ రివిజన్ సెషన్ సార్, దిస్ ఆర్ నాట్ ఏ రెగ్యులర్ సెషన్ సార్. సార్ ఐఎమ్ ఎన్ఆర్. నేను ఫారిన్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశాను, నాకు డివిడెండ్ ఇచ్చారు. ఆ డివిడెండ్ మాత్రం ఇండియాలో రిసీవ్ చేసుకున్నా, రెమిటెన్స్ కదా ఇండియాలో రిసీవ్ చేసుకున్నా. సో ఫస్ట్ అది ఏ ఇన్కమ్ సార్? ఇండియన్ ఇన్కమా ఫారిన్ ఇన్కమా? అది ఇండియన్ ఇన్కమా ఫారిన్ ఇన్కమా? ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ గాయ్స్. Sir, it is a Indian income or foreign income? It is a Indian income or foreign income? Indian. So you confirm that it is a Indian income. Then NR tax కట్టాలా వద్దు? కట్టాలి సార్. That is it. So if it is Indian income, resident and ordinary resident need to pay the tax. Resident and but ordinary resident need to pay tax, and non-resident also need to pay the tax. Sir, we take it a foreign income. Another income is the foreign income. Two incomes is business income. A business income కూడా set up and controlled from India. If the income is set up and controlled from India, Indian going. So దాని మీద the tax కట్టాలి. Resident and ordinary resident. Resident and but not ordinary. Non-resident tax కట్టాల్సిన అవసరం లేదు సార్. సార్ ఎనీ అదర్ ఇన్కమ్, ఎనీ అదర్ ఫారిన్ ఇన్కమ్ ఓన్లీ 1% ట్యాక్స్ కట్టాలి సార్. ఎవరు? రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు పాకిస్తాన్లో ఒక హౌస్ ఉంది సార్, హౌస్ రెంట్కి ఇచ్చాను సార్. ఆ రెంటల్ ఇన్కమ్ మీద ఎవరు ట్యాక్స్ కట్టాలి సార్ అంటే రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అయితే ట్యాక్స్ కట్టాలి సార్. ఓన్లీ ఫారిన్ ఇన్కమ్లో ఇట్ ఈస్. అది కూడా బిజినెస్ ఇన్కమ్లో కూడా అన్ని బిజినెస్ ఇన్కమ్ కదా సార్. ద విచ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ సెటప్ అండ్ కంట్రోల్డ్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఇన్ అనుకో రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అండ్ రెసిడెంట్ అండ్ బట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ ట్యాక్స్ కట్టాలి. అదర్వైజ్ నాన్ రెసిడెంట్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు పే ద ట్యాక్స్. అదర్ ఇన్కమ్ ఉంది సార్, ఓన్లీ రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అండ్ ట్యాక్స్. సార్ అర్థమైంది కదా? ఇఫ్ ఎస్ పుట్ ఎస్ సార్ మీరు రిప్లై ఇస్తేనే నేను ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాను. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద రెసిడెన్షియల్ చార్జెస్ సార్. ఓకే సార్, దీని మీద ఒక బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఉంది. హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద సచ్ క్వశ్చన్ సార్. ఇన్ ద సిఏ ఇంటర్ లెవెల్లో అయితే ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. ఐ థింక్ సిఎంఏ ఇంటర్ లెవెల్లో కూడా క్వశ్చన్ ఉంటుంది. మొత్తం మీద ఐ థింక్ 20 to 30 పాయింట్స్ ఉంటాయి సార్. ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు కంప్లీట్ క్లారిటీ వస్తారు వేర్ ఈజ్ ద ఇండియన్ ఇన్కమ్, వాట్ ఈస్ ద ఇండియన్ ఇన్కమ్ అని. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్. ఇంకొన్ని అవ్వలేదు సార్. దెన్
go to the residential status అయిపోయింది సార్. రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్లో ఇంకొన్ని పాయింట్స్ మిగిలిపోయి. సెక్షన్ 9, ఎనీవన్ నో ద సెక్షన్ 9? So what is the definition? Income received or deemed to received in India. It is in India. Income accrued or arised or deemed to accrued or arised in India. దీనిని generated అన్నాం. So the accrued అంటే generating source situated in India. The income accrued or income arised or deemed to accrued or arise in India. Okay. చెప్పండి సార్, రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ టైం, కెనాట్ బి ట్రీట్ యాజ్ రిసిప్ట్. సార్ ఇన్కమ్ ఏదో క్యాష్ అయిన ఉండొచ్చు, కైండ్ అయిన ఉండొచ్చు. అక్రూడ్ అంటే జనరేటింగ్ సోర్స్ ఇన్ ఇండియా, జనరేటింగ్ ఆర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్. సార్ డీమ్డ్ టు బి రిసీవ్డ్ అంటే ఏం సార్? డీమ్డ్ టు బి రిసీవ్డ్ అంటే ఏం లేదు సార్. సార్ మనకి చెప్తారు కదా సార్, కొన్ని కాంట్రిబ్యూషన్స్ 12% చేయాలి, ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అని 9.5% చేయాలి ఒక చోట, శాలరీస్లో కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 9.5% చేసినట్టు అని ఏమంటారు సార్? డీమ్డ్ టు బి రిసీవ్డ్ ఇన్ ఇండియా అంటే. ఓకేనా సరే, ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది కదా సార్, ఎంప్లాయీ న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ ప్రకారం ఇంతవరకే కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి, ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 10% కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఆ ఎక్సెస్ అమౌంట్ మనం ఏమంటే డీమ్డ్ టు బి రిసీవ్డ్ ఇన్. సార్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ అన్రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ టు రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్, దానికి డీమ్డ్ టు బి రిసీవ్డ్ ఇన్ అంటే. సార్ వాట్ ఈస్ ద డీమ్డ్ టు బి అక్రూడ్ ఆర్ అరైజ్ ఇన్ ఇండియా? సార్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ కవర్డ్ ఇన్ యువర్ బుక్ అన్న సెక్షన్ 9. Please answer. Section 9 is covered or otherwise I go for it. Yeah, interlevel is covered. Section 9 is covered. Okay. Sir, చూడండి. Sir, income deemed to be accrued or arise in India. Sir, Indian income అంటే ఏమై ఉండాలి సార్? Income received or deemed to be received in India. ఇన్కమ్ అక్రూడ్ ఆర్ డీమ్డ్ టు బి అక్రూడ్ ఇన్. అక్రూడ్ అంటే ఏంటి సార్? దట్ జనరేటింగ్ సోర్స్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఇండియా. దట్ జనరేటింగ్ సోర్స్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఇండియా. వాట్ ఈస్ ద డీమ్డ్ టు బి అక్రూడ్? వీ కెన్ గో టు ద పాయింట్. సార్ ఇఫ్ యూ ఎర్న్ ద ఎనీ ఇన్కమ్ త్రూ ద ఎనీ బిజినెస్ కనెక్షన్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఎనీ ప్రాపర్టీ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఎనీ అదర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్. చూడండి సార్, ఒక ఎన్ఆర్ ఉన్నాడు సార్, ఎన్ఆర్ కానీ ఎవరైనా కానీ ఇండియాలో ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేస్తాను, ఇక్కడికి రావట్లేదు సార్, ఒక బిజినెస్ కనెక్షన్ ద్వారా ఎర్న్ చేస్తాను సార్. అంటే ఒక బ్రాంచ్ ఆఫీస్ కానీ ఒక బిజినెస్ కనెక్షన్ ద్వారా ఎర్న్ చేస్తాను. లేదు సార్, బిజినెస్ కనెక్షన్ లేదు సార్. తనకు ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది సార్, ఇండియాలో తనకు ప్రాపర్టీ ఉంది సార్, ఆ ప్రాపర్టీని రెంట్కి ఇచ్చి రెంటల్ ఇన్కమ్ ద్వారా ఎర్న్ చేస్తున్నారు సార్. లేదు సార్, ఇక్కడికి వచ్చి బ్యాంకులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సార్. సోర్స్ ఎక్కడ ఉంది సార్? ఇక్కడికి వచ్చి ఎనీ అదర్ సోర్సెస్. లేదా ఈ ప్రాపర్టీని ఏం చేస్తారు సార్? ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు సార్. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? క్యాపిటల్ గెయిన్ వస్తుంది. ఓకేనా? వెరీ సింపుల్ సార్. యూ హ్యావ్ ఎనీ బిజినెస్ కనెక్షన్, యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాపర్టీ, యూ హ్యావ్ ఎనీ సోర్స్, యూ హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎనీ ప్రాపర్టీ, ఇలా ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే దీన్ని ఏమంటానంటే నేను డీమ్డ్ టు బి అరైజ్ ఆర్ అక్రూ ఇన్ ఇండియా. డీమ్డ్ టు బి అరైజ్ ఆర్ అక్రూ ఇన్ ఇండియా. Deemed to be arise or accrue in India. So, what is the meaning of business connection? What is the meaning of business connection? What is the meaning of business connection? Sir, very simple. A ఉన్నాడు సార్, ఈజ్ అన్నారు, బి అనే ఏజెంట్ అపాయింట్ చేసుకున్నాడు. బి అనే ఏజెంట్ అపాయింట్ ఈ బి అనే పర్సన్ ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ వర్క్డ్ ఫర్ ద ఏ సార్. తను రావట్లేదు సార్, ఏ అనేతోని ఇండియాకి రావట్లేదు, వర్క్ చేయట్లేదు. ఓన్లీ ఒక బి అనే ఏజెంట్ అపాయింట్ చేసి ఈ బి ఏం చేస్తున్నాడంటే సెక్యూర్ చేస్తున్నాడు సార్ ఆర్డర్ని. ఏ కోసం కొత్త కాంట్రాక్ట్స్ తెస్తున్నాడు, సెక్యూర్ చేస్తున్నాడు కొత్త ఆర్డర్ని. అండ్ ఏ ఏం చేశాడు సార్? ఈ గూడ్స్ కొంటున్నాడు, ఆ గూడ్స్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు, స్టాక్స్ని మెయింటైన్ ద స్టాక్స్. సెక్యూర్ ద్వారా మెయింటైన్ ద స్టాక్. లాస్ట్ పాయింట్ ఇస్ సార్, ఈ కంక్లూడ్ ద కాంట్రాక్ట్ సార్. ఏ ఫోన్ చేసి వీక్ చెప్తున్నాడు సార్, అక్కడ ఆర్డర్ ఉంది, దాన్ని క్లోజ్ చేస్తే ఈ కంక్లూడ్ ద కాంట్రాక్ట్. సార్ ఇక 3 కండిషన్స్ ఆర్ satisfied. A have a business connection in India sir. A have a business connection in India sir.
ఏ హ్యావ్ ఏ బిజినెస్ కనెక్షన్ ఇన్ ఇండియా. ఇఫ్ ద సే బిజినెస్ కనెక్షన్ ఉందంటే ఏంటి సార్, ఇన్కమ్ ఈజ్ డీమ్డ్ టు బి అక్రూడ్ ఇన్ ఇండియా. అప్పుడు ఈ ఏజెంట్ ద్వారా సంపాదించిన ప్రతి రూపాయి మీద ఎవరు ట్యాక్స్ కట్టాలి సార్, ఏ ట్యాక్స్ కట్టాలి, ఏ ట్యాక్స్ కట్టాలి, అంతే కదా సార్. అంతే కదా సార్. సార్ ఏ ఏం చేశాడంటే ఒక బి అనే ఏజెంట్ అపాయింట్ చేసుకున్నాడు సార్. ఆ బి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే సెక్యూర్ చేస్తున్నాడు ఆర్డర్ని అండ్ స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు తన కోసం అండ్ కన్క్లూడ్ చేస్తున్నాడు. ఈ 3 కండిషన్స్ కదా సార్ సాటిస్ఫై అవుతే ఏ హ్యాస్ ఎ బిజినెస్ కనెక్షన్ ఇన్ ఇండియా. అంటే ఏకి ఈ బిలో ఇండియాలో బిజినెస్ ఉందని మనం ట్రీట్ చేయాలి. ఇఫ్ హీ హ్యాస్ ఎ బిజినెస్ కనెక్షన్ ఇన్ ఇండియా డీమ్డ్ టు అక్రూడ్ అరెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. ఓకేనా సార్. సెకండ్ కేటగిరీ సార్, బి అనేటువంటి ఓన్లీ ఏ కోసం వర్క్ చేయాలి సార్. సార్ ఇది బి పని అదే సార్. బి ఏం చేస్తున్నాడు, ఏ కోసం చేస్తున్నాడు, సి కోసం చేస్తున్నాడు, డి కోసం చేస్తున్నాడు, ఈ కోసం ఇలా చేశాడు అనుకోండి సార్, దెర్ ఈస్ నో బిజినెస్ కనెక్షన్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో బిజినెస్ కనెక్షన్, there is not required to pay any tax on such income. There is not required to pay any tax on such income. ఓకే సార్. సార్ అంటే ఏ ఎవరి కోసం వర్క్ చేయాలి సార్, ఓన్లీ బి కోసం మాత్రమే వర్క్ చేయాలి, అప్పుడు తనకు బిజినెస్ కనెక్షన్ ఉన్నట్టు. లేదు సార్ ఏ కోసం వర్క్ చేస్తుంది, బి కోసం, సి కోసం, డి కోసం, ఈ కోసం వర్క్ చేస్తున్నారు, చాలా మంది కోసం వర్క్ చేస్తున్నారు. సో దెర్ ఈస్ నో బిజినెస్ కనెక్షన్. There is no business connection. There is no income accrued and generating in India. Deemed to accrued and generating in India. That is it. Purchase. Sir, కానీ కొన్నిటి మాత్రం నేను నాట్ ట్రీట్ యాజ్ అ బిజినెస్ కనెక్షన్ అండి. సార్ నేను ఇండియాకి వచ్చాను, ఒక ఎన్ఆర్ని గూడ్స్ కొన్నాను ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి. దెర్ ఈస్ నో బిజినెస్ కనెక్షన్. ఐ నాట్ ట్రీట్ యాజ్ అ బిజినెస్ కనెక్ట్. ఐఎమ్ నాట్ ట్రీట్ యాజ్ అ బిజినెస్ కనెక్ట్. ఓకేనా సార్. ఐ పర్చేస్ ద గూడ్స్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్. There is no business connection. Let's sir, collect the news and views, transmit it to the outside India. There is no business connection. Sir, నేను ఏదైతే ఇప్పుడు 4 క్రైటీరియా చెప్తున్నానో ఈ 4 కండిషన్స్, ఈ 4 సిచ్యువేషన్ని నేను బిజినెస్ కనెక్షన్ లేదనుకుంటాను సార్. నేను వచ్చాను ఇండియాలో గూడ్స్ కొన్నాను ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి, ఐఎమ్ నాట్ రీడ్ యాజ్ అ బిజినెస్ కనెక్షన్. లేదు సార్ ఇండియాలో న్యూస్ కలెక్ట్ చేశాను, వ్యూస్ కలెక్ట్ చేశాను ఫర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, అవతల ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి, బీబీ. సార్ ఇండియాలో ఒక సినిమా షూట్ చేశాను సార్, సినిమాలో షూట్ చేశాను సార్. షూట్ చేసిన ఒక ఇండివిజువల్ అనుకోండి సార్, ఎన్ఆర్ ఇండివిజువల్ అనుకోండి సార్, కానీ ఇండియన్ సిటిజన్ అయ్యి ఉండవచ్చు. లేదు సార్ షూట్ చేసి సార్, ఇక్కడ మాట్లాడేది షూటింగ్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ గురించి, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద డైరెక్టర్ సార్. ఇప్పుడు ఒక అవతార్ మూవీ సార్, అవతార్ మూవీ ఇండియాలో షూట్ చేశారు. షూట్ చేస్తే మనం ఏమంటాం సార్, దెర్ ఈజ్ అ బిజినెస్ కనెక్షన్ ఉంది, మీరు అన్నిటి మీద ట్యాక్స్ కట్టండి అని మనం అంటాం. సో అప్పుడు ఒక సబ్స్టిట్యూషన్ సార్, గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది సార్. షూటింగ్ డన్ బై ద ఎన్ఆర్ ఈజ్ ఎ ఇండివిజువల్. ఎన్ఆర్ అతను ఇండియన్ సిటిజన్ అయ్యాడు. లేదు సార్ షూటింగ్ చేసింది ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ సార్. ఫామ్ షూట్ చేస్తే అందులోనే ఏ పార్ట్నర్ కూడా సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అయి ఉండకూడదు, రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అయి ఉండకూడదు సార్. షూట్ చేసిన ఒక కంపెనీ అయితే ఎనీ షేర్ హోల్డర్ ఈజ్ ఎ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అయి ఉండకూడదు, రెసిడెంట్ అయి ఉండకూడదు సార్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫారిన్ కంపెనీ ఇది ఓన్లీ ఫారిన్ సార్. 5 కండిషన్స్ ఆల్ ఎన్ఆర్ఎక్స్ సార్. ఇది మాత్రం ఓన్లీ ఫారిన్ కంపెనీ సార్. ఇఫ్ ద ఫారిన్ కంపెనీ ఎంగేజ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ మైనింగ్ ఆఫ్ డైమండ్, ఈ యాక్టివిటీలు ఎంగేజ్ చేస్తే నాట్ రీడ్ యాజ్ ఎ బిజినెస్ కనెక్షన్, నాట్ రీడ్ యాజ్ బిజినెస్ కనెక్షన్ సార్. షూటింగ్ గురించి చూసుకుంటూ మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తాను. ఇది షూటింగ్ డన్ బై ద ఇండివిజువల్. అతను ఏమి ఉండాలి సార్, ఎన్ఆర్ అండ్ నాట్ ఏ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా సార్. ఫర్మ్ అయితే ఆల్ పార్ట్నర్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ అయి ఉండకూడదు, రెసిడెంట్స్ అయి ఉండకూడదు సార్. కంపెనీ అయితే ఆల్ షేర్ హోల్డర్ ఇండియన్ సిటిజన్ అయి ఉండకూడదు, రెసిడెంట్స్ అయి ఉండకూడదు. దట్ ఈస్ ఓకే. సార్ ఏదైనా ప్రాపర్టీ చెప్పా కదా సార్, ఏదైనా ప్రాపర్టీ రెంట్కి ఇచ్చాం, ఆ రెంటల్ ఇన్కమ్ మనకి జనరేట్ అవుతున్నట్టే. దాని ఎసెట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం, అది జనరేట్ అవుతున్నట్టు సార్. నేను ఒక శాలరీ వర్క్ చేశాను సార్. శాలరీ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ద సర్వీస్ రెంట్ సార్. నేను ఏం చేశానంటే ఇండియాలో జాబ్ చేశాను సార్, శాలరీ వచ్చింది సార్. ఆ శాలరీ డీమ్డ్ టు అక్రూడ్ అరెస్ట్ ఇన్ ఇండియానే సార్. తర్వాత దానికి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి కదా సార్. ఇండియాలో వర్క్ చేశాను, దుబాయ్లో వెళ్ళి సెటిల్ అయిపోయాను రిటైర్మెంట్ అయ్యాక. అప్పుడు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి కదా సార్, ఆ బెనిఫిట్స్ మీద కూడా మీరు ట్యాక్స్ కట్టాలి సార్. అదే సార్, వెదర్ సచ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ద రిటైర్మెంట్, before after the service like gratuity, pension in the lieu salary. Okay sir, salary received by the Indian citizen from the government, very important sir. Indian embassies ఉంటాయి సార్ అమెరికాలో సార్.
ఇది ఇండియా, ఇది అమెరికా. ఓకేనా? ఒక ఇండియన్ అమెరికన్ ఎంబసీ, అమెరికాలో ఎలా ఉంటాయి సార్, ఇండియన్ ఎంబసీస్ ఉంటాయి. మన ఇండియన్ వీసాకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వాళ్ళు సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఇండియన్ ఎంబసీస్ ఉంటాయి. సో ఒక ఇండియన్ సిటిజన్ ఈ అమెరికాలో ఇండియన్ ఎంబసీలో వర్క్ చేస్తున్నాడు సార్. సార్ ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ salary received by the Indian citizen from the government for the service rendered in outside India, such salary taxable in India, sir. ఏం లేదు సార్, వెరీ సింపుల్. ఒక ఇండియన్ సిటిజన్ అమెరికాలో ఇండియన్ ఎంబసీలో వర్క్ చేస్తాను సార్. సో అప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చేసే ప్రతి అమౌంట్ ఇండియాలో ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే. కానీ ఏదైతే పర్క్విజిట్స్ ఉంటాయి కదా సార్, దట్ ఈస్ ఎగ్జామ్ట్. పర్క్విజిట్స్ ఆర్ ఎగ్జామ్ట్. సార్ డివిడెండ్ పే అయితే ఇండియన్ కంపెనీ, సార్ ఒక ఇండియన్ కంపెనీ ఉంది సార్, అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో డివిడెండ్ పే చేస్తుంది, ట్యాక్స్ కట్టాల్సింది. దట్ ఈస్ ఇండియన్ ఇన్కమే సార్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ కంపెనీ, డివిడెండ్ పే అయితే ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండియన్ ఇన్కమ్. ఓకేనా సార్? డివిడెండ్ పే సార్ నేను గిఫ్ట్ ఇచ్చాను సార్ అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో, ద ట్యాక్స్ డీమ్డ్ అక్రూడ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్, రాయల్టీ అండ్ టెక్నికల్ సర్వీస్. సార్ దిస్ థింగ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ బుక్ ఆర్ నాట్? సార్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి మాట్లాడదు సార్, ఈ చార్ట్ గుర్తుపెట్టుకొని సరిపోతుంది, మీరు ఏం లేదు సార్. సార్ ఒక గవర్నమెంట్ ఎన్ఆర్, సార్ గవర్నమెంట్ ఎన్ఆర్కి లోన్ పే చేసింది, లోన్ తీసుకుంది సార్ ఎన్ఆర్ దగ్గర నుంచి. ఎన్ఆర్ గవర్నమెంట్కి ఇంట్రెస్ట్, సార్ గవర్నమెంట్ ఎన్ఆర్కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేసింది సార్. ఈ ఇంట్రెస్ట్ డీమ్డ్ టు బి అక్రూడ్ ఇన్ ఇండియా అనే కదా సార్. ఎందుకు సార్? జనరేటింగ్ సోర్స్ ఇండియాలో ఉంది కదా సార్. ఆ ఇంట్రెస్ట్ జనరేటింగ్ సోర్స్ ఎక్కడ ఉంది సార్? డీమ్డ్ టు అక్రూడ్ ఇండియా. ఓకేనా? డీమ్డ్ టు అక్రూడ్ ఇండియా సార్. అర్థమైంది కదా సార్? ఒక రెసిడెంట్ ఉన్నాడు, ఒక ఎన్ఆర్ ఉన్నాడు. ఎన్ఆర్ లోన్ ఇచ్చాడు సార్, రెసిడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేశాడు. ఈ ఇంట్రెస్ట్ మీద కూడా ఈ డీమ్డ్ టు బి అక్రూడ్ ఇన్ ఇండియా, అక్రూడ్ ఆర్ అరైజ్ ఇన్ ఇండియా. అంటే ఏం చేయాలి సార్? ఈ ఎన్ఆర్ ఈ ఇంట్రెస్ట్ మీద ట్యాక్స్ పే చేయాలి. దట్స్ ఇట్ సార్. ఒక ఎన్ఆర్ ఉన్నాడు, ఎక్సెప్ట్ సార్, ఎక్సెప్ట్ దీనికి ఒక ఎక్సెప్షన్ సార్. దీనికి ఒక ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే సార్, ఇఫ్ ఎన్ఆర్ యూజ్ ద సచ్ లోన్, ఆ లోన్ ఉంది కదా సార్, ఆ లోన్ యూటిలైజ్ చేసి ఫారిన్ ఎంటిటీ, ఫారిన్ కంట్రీలో, ఇండియాలో కదా సార్, ఫారిన్ కంట్రీలో కానీ బిజినెస్ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసిన, అదర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏదైనా జనరేట్ చేసిన, నాట్ రిక్వైర్డ్ టు పే ఎనీ ట్యాక్స్, నాట్ రిక్వైర్డ్ టు పే, ఎక్సెప్షన్ సార్, నాట్ రిక్వైర్డ్ టు పే ఎనీ ట్యాక్స్, నాట్ రిక్వైర్డ్ టు పే. ఓకే గైస్, నాట్ రిక్వైర్డ్ టు పే ఎనీ ట్యాక్స్, నాట్ రిక్వైర్డ్ టు పే ఎనీ ట్యాక్స్. ఓకే సార్. ఒక ఎన్ఆర్ ఉన్నాడు, ఇంకొక ఎన్ఆర్ ఉన్నాడు, ఇద్దరు ఎన్ఆర్. సార్ ఒక ఎన్ఆర్ లోన్ ఇచ్చాడు, ఇంకొక ఎన్ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయడు. మనకెందుకు సార్ ఇండియాలో? ఇప్పుడు అసలు మామూలుగా అయితే ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇఫ్ ఎవరైతే ఆ ఎన్ఆర్ ఉన్నాడో, ఇఫ్ ఎన్ఆర్ యూజ్ ద సచ్ అమౌంట్ టు జనరేట్ ద బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇండియా, then only the NR who given the loan is liable to pay the tax on interest which is received from the such NR. సార్ సింపుల్ తెలుగు, ఒక ఎన్ఆర్ ఉన్నాడు సార్, లోన్ తీసుకున్నాడు, ఇంకొక ఎన్ఆర్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకొని ఇంకొక ఎన్ఆర్కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేశాడు. సింపుల్గా సార్, ఎన్ఆర్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకొని ఎన్ఆర్కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేశాడు. ఇక్కడ రెసిడెంట్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇండియన్ అనేది. కానీ ఆ ఎన్ఆర్ ఆ లోన్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఇండియాలో బిజినెస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాడు సార్, ఇండియాలో బిజినెస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాడు సార్. సో సింపుల్గా ఏమవుతుంది సార్, ఆ డబ్బులు తీసుకొని లోన్ తీసుకొని బిజినెస్ చేసేసా, బిజినెస్ నుంచి ఏదైతే ఇన్కమ్ వస్తుందో దాంతోనే ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాను కదా. సో జనరేటింగ్ సోర్స్ ఎక్కడ ఉంది సార్? ఫైనల్గా ఇండియాలో ఉంది. సో ఒక ఎన్ఆర్ ఇంకొక ఎన్ఆర్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకొని ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తే ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు కదా. బట్ ఇఫ్ సచ్ ఎన్ఆర్ యూజ్ ద సచ్ లోన్ టు జనరేట్ ద బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇండియా, దెన్ పే ద ట్యాక్స్. దట్స్ ఇట్. సార్ నెక్స్ట్ రాయల్టీ. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద రాయల్టీ డెఫినేషన్, జస్ట్ ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్ మాత్రమే. సార్ గవర్నమెంట్ రాయల్టీ
పే చేసింది సార్ ఎన్ఆర్కి ఒక సర్వీస్ తీసుకొని. ఈ రాయల్టీ మీద అన్న ట్యాక్స్ కట్టేసేయాలి సార్. వెరీ సింపుల్ సార్. ఒక రెసిడెంట్ ఉన్నాడు, ఒక ఎన్ఆర్కి రాయల్టీ పే చేశాడు, ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే. ఈ ఎన్ఆర్ ఈ రాయల్టీ మీద ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే. బట్ కాకపోతే దర్ ఇస్ సంథింగ్ హ్యాపెన్, ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చాడు సార్. ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే సార్, ఆ రెసిడెంట్ ఆ రాయల్టీని యూజ్ చేసుకొని ఇండియాలో నాట్ ఫారిన్లో ఎయిదర్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఆర్ అదర్ సోర్స్ జనరేట్ చేస్తే నాట్ రిక్వైర్డ్ టు పే ట్యాక్స్. ఓకే సార్, ఒక ఎన్ఆర్ ఉన్నాడు, ఇంకొక ఎన్ఆర్కి రాయల్టీ పే చేశాడు, అసలు ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఎవరైతే రాయల్టీ పే చేశాడో ఆ ఎన్ఆర్ ఆ రాయల్టీని యూజ్ చేసుకొని ఇండియాలో, ఇది ఫారెన్లో కదా సార్, ఇండియాలో ఇక్కడ బిజినెస్ ఇన్కమ్ అయినా పర్లేదు, అదర్ ఇన్కమ్ అయినా పర్లేదు సార్. ఇందాక ఇంట్రెస్ట్లో నేను ఏం మాట్లాడాను సార్, ఓన్లీ ఇట్ ఈజ్ ఏ బిజినెస్ అయ్యి ఉండాలి సార్. కానీ రాయల్టీలో ఏ ఇన్కమ్ అయినా పర్లేదు సార్, రాయల్టీలో బిజినెస్ ఇన్కమ్ అయినా పర్లేదు, అదర్ ఇన్కమ్ అయినా పర్లేదు, పే ట్యాక్స్. ఎవరైతే రాయల్టీ రిసీవ్ చేసుకున్నారో తను ట్యాక్స్ పే చేయాలి. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ రైట్ సార్. వాట్ ఎవర్ ద రాయల్టీ ఉందో అదైతే ఎఫ్టీఎస్కి కూడా టెక్నికల్ సర్వీస్ సేమ్ సార్, సేమ్ యాజ్ పర్ ద రాయల్టీ ఎలా ఉంటుందో టెక్నికల్ సర్వీసెస్. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ క్యాష్. దట్ ఈస్ ద రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ సార్. మీరు ఇవన్నీ చదువుకోండి, మీకు అర్థమవుతాయి కూడా. Sir, take a 10 minutes of break, 5 to 10 minutes of break, sir. తర్వాత 1:30 1:40కి అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంకా ఫ్రమ్ హౌస్ తోటి అయిపోయింది. అయిపోయాక వచ్చాక క్యాప్లో గైన్ పట్టు 1:30 కల్లా అయిపోయింది. So 5 minutes of break. అవునా, ఇక్కడ బ్రేక్ కూడా ఉండదు, కంటిన్యూ అవుతుందా? అవును, ఇది ఒకటి దానికి వ్యూవర్స్ లేదా? ఓకే సరే, అర్థమవుతుందా? ఏమైనా ఫాస్ట్ అవుతుందా? చెప్పట్లేదు ఎవరు సార్, ప్లీజ్ రిప్లై. సరే, ఏమన్నా స్లో చేయాలా, ఇంకా ఫాస్ట్ చెప్పాలా?
Sir, income from house property, very simple and easy to get the 8 to 10 marks. Minimum 5 to 6 marks. అసలు ఒక్క మార్క్ కూడా మనం పోగొట్టు కూడా గెయిన్ చేయొచ్చు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దామా? సార్, హౌస్ ప్రాపర్టీ. So you have to satisfy the two basic conditions, sir. Sir, income from house property under the head of income from house property కొట్టాలంటే two conditions satisfy. There should be the house property, sir, and you should be the owner of such property, sir. And house property means building or land apparent to thereto. అర్థం కాలేదు కదా సార్? వెరీ సింపుల్. సార్, నా దగ్గర ఒక హౌస్ ఉండాలి సార్. హౌస్ ప్రాపర్టీ అంటే నేను రెంట్కి ఇచ్చాను. అప్పుడు దేని మీద ట్యాక్స్ అవుతుంది సార్? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో ట్యాక్స్ అవుతుంది. ఓకే, వెరీ సింపుల్ సార్. దీనికి నేను ఏమై ఉండాలి సార్? ఓనర్ అయి ఉండాలి. సెకండరీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంది సార్. ఓనర్ ఉన్నాడు, తను టెనెంట్కి రెంట్కి ఇచ్చాడు. ఓకేనా సార్? ఓనర్కి తిను 10,000 రెంట్ పే చేస్తున్నాడు. ఓకే, 10,000. సో 10,000కి ఎక్కడ ట్యాక్స్ అవుతుంది సార్? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో. కానీ ఆ టెనెంట్ ఇంకో సబ్లెట్కి ఇచ్చాడు సార్. సబ్లెట్కి ఇచ్చాడు. ఇది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కాదు సార్, కాదు. ఇట్ ఈస్ ద ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్. ఓకేనా? అంటే సెకండ్ కండిషన్ అయితే ఇట్ షుడ్ బి ద ఓనర్. ఓనర్ అయి ఉండాలి, నా దగ్గర హౌస్ ప్రాపర్టీ ఉండాలి. ఓకేనా సార్? ఓన్లీ హౌస్ ఉంది సార్, రెంట్ వచ్చింది, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. హౌస్ ఉంది ప్లస్ ల్యాండ్ ఉంది, దాని పక్కన అటాచ్ ఉంది. అప్పుడు వచ్చింది, ఆ రెండింటికి కలిపి రెంట్ వచ్చింది, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. ఓన్లీ ల్యాండ్ ఉంది సార్, దానికి రెంట్ ఇచ్చారు, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ బేస్డ్ ఆన్ దట్. ఓకేనా? అప్రెంట్ రేట్ దానికి అటాచ్ అయ్యి ఉండాలి సార్. అర్థమైంది కదా సార్? ఓన్లీ హౌస్ ఉంది సార్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్. హౌస్ ప్లస్ ల్యాండ్ ఉంది, ఆ వచ్చిన రెంట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. ఓన్లీ ల్యాండ్ రెంట్ ఇచ్చారు, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ సార్, PGBP based on that. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్. ఓకేనా సార్? ఒకటి మాట్లాడుకుందాం. సార్, హౌస్ ప్రాపర్టీని లెట్అవుట్కి ఇచ్చాను సార్. ఆల్వేస్ ట్యాక్సిబుల్ గైస్. ఇఫ్ ద హౌస్ ప్రాపర్టీ గివెన్ ద లెట్అవుట్, ఆల్వేస్ ట్యాక్స్. సార్, సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్, నేను ఆక్యుపై చేసుకున్నాను. 2 సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఎగ్జామ్డ్. మోర్ దాన్ 2 ఈజ్ సార్, ఎగ్జాక్ట్గా 2 ఉన్నాయి సార్ ఎగ్జామ్. మోర్ దాన్ 2 ఉన్నాయి సార్, అందులో 2 ఎగ్జామ్, రిమైనింగ్ డీమూల్ లెట్అవుట్ ప్రాపర్టీ. దీని గురించి మాట్లాడదాం సార్. నేను సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ నా బిజినెస్ కోసం యూజ్ చేస్తాను, ఇగ్నోర్ సార్. ఓకేనా సార్? సార్, ఐ గివెన్ ద లెట్అవుట్, ఆల్వేస్ ట్యాక్సబుల్. లేదు సార్, సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ఓన్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను సార్. నాకు సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ 2 హౌజులు ఉన్నాయి సార్. ఒక దాంట్లో 6 months ఉంటాను, ఇంకో దాంట్లో 6 months ఉంటాను. ఒకటి గోవాలో ఉంది, ఒకటి హైదరాబాద్లో ఉంది. అక్కడ 5 months, ఇక్కడ 5 months. దట్ ఇస్ అండ్ మ్యాటర్ సార్. ఇట్ ఈస్ ద ఫుల్లీ ఎగ్జామ్. సో మోర్ దాన్ 2 ఈజ్ ద ఎగ్జామ్, 1 ఈజ్ ద డీమూల్ లెట్అవుట్. డీమూల్ లెట్అవుట్ అంటే సార్, సార్ ఇఫ్ ద సార్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ బాడీ గివెన్ ద లెట్అవుట్, నీకు ఏదైతే ట్యాక్స్ కడతావో అలా ట్యాక్స్ కట్టేసారు సార్. సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ఉంది సార్, మీ దగ్గర ఉంది సార్. నా దగ్గర ఒక హౌస్ ఉంది సార్, నా బిజినెస్ కోసం వాడుతున్నా సార్. డజంట్ మ్యాటర్ సార్, ఇగ్నోర్ ఇట్. అది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కాదు సార్. నువ్వు సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ దేనికి ఇచ్చావు సార్? లెట్అవుట్ దేనికి? రెసిడెన్షియల్, కమర్షియల్, 2 అయినా ఇక్కడే సార్. సార్, నువ్వేం చేసావు? నువ్వు రెంట్కి ఇచ్చావు సార్, రెసిడెన్షియల్ పర్పస్ కోసం రెంట్కి ఇచ్చావు సార్. అక్కడ వచ్చే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. లేదు సార్, నువ్వు ఒక షాప్ పెట్టుకోవడానికి రెంట్కి ఇచ్చావు సార్, అది ఎక్కడ వచ్చే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ సార్, ఇట్ ద రెసిడెంట్ ఆర్ కమర్షియల్ పర్పస్, ఇట్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ అండర్ ద ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్. ఓకేనా?
సార్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ హౌస్, సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ఏముండదు. ఎన్ఏబి ఏమవుతుంది సార్ దీనికి? 0, అంతే కదా సార్. ఇంకొక హౌస్ ఉంది, ఓన్లీ వన్ హౌస్ ఉంది, లెట్ అవుట్ ప్రాపర్టీ. ఏం చేయాలి సార్? ట్యాక్సబుల్. ఓకే కదా సార్. నాకు 2 హౌసెస్ ఉన్నాయి, ఒకటి లెట్ అవుట్, ఒకటి సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్. ఇది డబ్బా, ఈ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ దీనికి ఎలా అయితే చేసామో అలా, ఈ లెట్ అవుట్కి ఎలా అయితే చేసామో అలా ట్యాక్సబుల్. సార్ థర్డ్ సినారియో దీని గురించి మాట్లాడాలి. ఇది ఫినాన్స్ యాక్ట్ 2019లో అమెండ్ జరిగింది. సార్ ఐ హ్యావ్ 2 సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్. సార్ సిచ్యువేషన్ 1లో ఐ హ్యావ్ వన్ హౌస్ ఇన్ గోవా, హైదరాబాద్. ఓకేనా? ఇక్కడ 6 months ఉన్నాను, ఇక్కడ 6 months ఉన్నాను. బోత్ ఆర్ ఎగ్జామ్స్, బోత్ ఆర్ ట్రీట్ యాజ్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ. నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. లేదు సార్, ఐ హ్యావ్ 3 houses. One is హైదరాబాద్, వన్ ఈజ్ గోవా, వన్ ఈజ్ ఢిల్లీ. ఓకేనా సార్? ఇక్కడ 4 months ఉన్నాను, ఇక్కడ 4 months ఉన్నాను, ఇక్కడ 4 months ఇలా ఉన్నాను. యూ వాంట్ టు స్టే ఇన్ 4 months ఫర్ ద ఫన్ పర్పస్. ఐ డోంట్ కేర్ ఇఫ్ ఇట్స్ మోర్ దెన్ 2 సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్. One property I treat as a deemed let out one property treat as a deemed let out property. Sir, a property, sir, I given chance to the assessee. Assessee can decide which property treat as a deemed let out property. ఏ ప్రాపర్టీ? నువ్వు హైదరాబాద్ ప్రాపర్టీ అనుకున్నా నీ ఇష్టం, గోవా ప్రాపర్టీ నీ ఇష్టం, ఢిల్లీ ప్రాపర్టీ నీ ఇష్టం. యూ కెన్ డిసైడ్. సార్ ఇట్ ట్రీట్ యాజ్ అ డీమూల్ లెట్ అవుట్. ఏదైనా అర్థమైంది కదా సార్? దిస్ ఇస్ ద ఫినాన్స్ యాక్ట్ 2019 ఇట్స్ అమెండ్మెంట్ సార్. సార్ 2 అనేది సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ సార్. అదర్ మోర్ దాన్ 2 ఉంటే ఆ ఎక్సెస్ హౌస్ అని డీమూల్ లెట్ అవుట్ సార్. సార్ ఏ సార్? హైదరాబాదా, గోవానా, ఢిల్లీనా? ఐ గివెన్ ఛాన్స్ టు ద ఎస్ఎస్సీ. ఎస్సీ కెన్ డిసైడ్ ఇట్ సార్ వెదర్ హైదరాబాద్ ఆర్ గోవా ఆర్ ఢిల్లీ. సార్ దట్ ఈస్ ఇట్. So we can go for the format. దీని గురించి మనం మళ్ళీ మాట్లాడదాం సార్. సార్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. సార్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. ఓకేనా? కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ పర్టికులర్ అమౌంట్. సార్ గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ, నెక్స్ట్ లెస్ మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్, లెస్ ఎన్ఏవి, standard deduction, deduction 24B 30%. Standard deduction. Sir, not required to remember the sections, sir. 24B 24 30%, sir. Directly దీని మీద 30%. అండ్ ఇంకోటి ఉంది సార్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్. ఓకే సార్, మీకు వచ్చేది ఏంటి సార్? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. సార్ ఇప్పుడు ఒక్కో దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఒక్కో దానికి దిస్ ద ఫార్మేట్ సార్. వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ద ఫార్మేట్ సార్. దిస్ ద ఫార్మేట్ సార్. హౌ టు కంప్యూట్ ద గ్రాస్ అండ్ వాల్యూ. ఏ మున్సిపల్ ట్యాక్స్ తీసుకోవాలి? స్టాండర్డ్ డేషన్ ఆల్వేస్ ద 30%. దట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్, అసలు లోన్ అంటే ఏంటి, ఏ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవాలి, ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, కరెంట్ పీరియడ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఏంటండి, అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో పేసే పరిస్థితి ఏంటి, లెట్అవుట్ అయితే ఎలా చేసుకోవాలి, జిఏవి సార్, జిఏవి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, లెట్అవుట్ ప్రాపర్టీకి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, డీమూల్ లెట్అవుట్ ప్రాపర్టీకి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, వేకెంట్ ప్రాపర్టీకి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఏరియా వైజ్ డివైడ్ అయిన ప్రాపర్టీకి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, కో ఓనర్షిప్ ప్రాపర్టీకి ఎలా డివైడ్ చేయాలి, టైం వైజ్ క్యాలిక్యులేట్ అయిన ప్రాపర్టీకి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దీస్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ సార్. దీస్ ద క్వశ్చన్ సార్. చెప్పగా సార్, లెట్అవుట్ ప్రాపర్టీకి ఎలా, డీమూల్ లెట్అవుట్కి ఎలా, వేకెంట్కి ఎలా, కంప్లీట్గా వేకెంట్ అయిపోయింది అంటే కొంచెం పీరియడ్ వేకెంట్ ఉంది. ఏరియా వైజ్ సార్, అంటే నాకు 2 ఫ్లోర్ ఉన్నాయి, ఒక ఫ్లోర్ని లెట్అవుట్కి ఇచ్చాను, ఒక ఫ్లోర్ని సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ చేసుకున్నాను, ఎలా లేదు సార్. టైం వైజ్ 9 months ఏమో సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్, 3 months ఏమో రెంట్కి ఇచ్చాను, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా సార్. కంప్యూటర్ జిఏవి సార్, దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ సార్.
Gross annual value. Okay na. Sir, first we go for the let out property. Sir, take the municipal value. Municipal value or take the municipal value. Sound record here. Two buttons system in a byte sound. No, normal door మొత్తం వేసిన వస్తుంది. Sir, after lunch I begin the session. Don't worry. You take the lunch, sir. వస్తుందా? Wait a minute, just a minute. ఎంతసేపు పట్టిద్దంటారు ఈ రాపు రోజంతా ఉంటుంది కదా. సౌండ్ వస్తుంది. ఇది వస్తుంది కదా యూట్యూబ్లో పెట్టినంత సేపు సౌండ్. నాకైతే ఏం రావట్లేదు బడ్స్లో పెట్టుకుంటే. కానీ సార్ మున్సిపల్ వాల్యూ సార్ కంప్యూట్ ద GAV సార్. కంప్యూట్ ద GAV సార్. ఫస్ట్ హౌ టు కంప్యూట్ ద GAV మున్సిపల్ వాల్యూ. ఓకే ఓకే వస్తుందా సౌండ్? ఈ సౌండ్ వస్తుందా? ఓకే మున్సిపల్ వాల్యూ. సార్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మున్సిపల్ వాల్యూ. కంప్యూట్ ద GAV సార్. సార్ మున్సిపల్ వాల్యూ అంటే ఆ మున్సిపల్లో ఆ ప్రాపర్టీకి ఉన్న వాల్యూ సార్. మున్సిపల్ వాల్యూ ఆర్ ఫెయిర్ రెంట్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్. దట్ ఈస్ ద స్టెప్ 1 సార్. టెక్నికలీ నోన్ యాజ్ స్టెప్ 1. దట్ ఈస్ ద స్టెప్ 1 సార్. స్టెప్ 1 ఓకేనా. నెక్స్ట్ స్టెప్ 1 ఆర్ స్టాండర్డ్ రెంట్. స్టాండర్డ్ రెంట్ whichever is lower sir. Whichever is lower. That is the step 2. Step 2 technically needed as that is the expected rent sir. Government ఇంత rent ని expect చేస్తుంది. That is an expected rent. That is an expected rent sir. Very simple sir.
municipal value or fair rent, whichever is higher. That is the step 1. Compare with the standard rent. Sir, what is the standard rent ante sir? Sir, that is the sir, standard rent em ledhu sir, that is the maximum rent you can recover from the your tenant. anta varike nu recover cheyochu oka month ki. For example sir, 30,000 sir contract tax, rental contract tax prakaram chepta sir, maximum ఆ ఏరియాలో ఒక టెనెంట్ దగ్గర నుంచి ఆ ప్రాపర్టీకి నువ్వు రికవర్ చేయగలిగిన రెంట్, maximum rent you are able to recover from the tenant. అంతకంటే నువ్వు ఎక్కువ రెంట్ పెట్టకూడదు, అంతకంటే రెంట్ నువ్వు ఎక్కువ పెట్టకూడదు సార్. యు ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు పుట్ ద రెంట్ ఇస్ మోర్ దాన్ ద స్టాండర్డ్ రెంట్. సో నేను ఏం చేశాను సార్, నా ఫెయిర్ రెంట్ అని స్టాండర్డ్ రెంట్తో కంపేర్ చేశాను. సో దట్ ఈస్ ద రెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ద గవర్నమెంట్ సార్. దట్ ఈస్ దీన్ని ఏమంటారు సార్ నేనంటే ఈఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ అంటారు సార్. ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ అంటే సార్ మై ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ ఆర్ యాక్చువల్ రెంట్, whichever is high, that is your gross annual value. That is your gross annual value. Okay na sir, that is your gross annual value. Simple sir. Okay sir. Sir, expected rent or gross annual actual rent, that is your gross annual value. Sir, what is the actual rent? What is the actual rent? సార్ యువర్ రెంట్ రిసీవ్డ్, మీరు ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నారు రెంట్, ప్లస్ రిసీవబుల్ ఇంకా రావాల్సింది, మైనస్ అన్రియలైజ్డ్ రెంట్. అన్రియలైజ్డ్ రెంట్ మైనస్ అన్రియలైజ్డ్ రెంట్. సార్ రెంట్ రిసీవ్డ్ 10 months రెంట్ తీసుకున్నాను సార్, 30,000, 3 lakhs. సార్ రిసీవబుల్ ఇంకా 60,000 రాలేదు సార్, 60. సార్ అది రియలైజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి తీసేస్తాను సార్, 60 లాస్ట్ 3 lakhs కదా అంటారు. సార్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు డిడక్ట్ ద అన్రియలైజ్డ్ రెంట్ ఫ్రమ్ ద యాక్చువల్ రెంట్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. సార్ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఈ అన్రియలైజ్ రెంట్ డిడక్ట్ చేయకూడదు సార్, ఓన్లీ గివెన్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్, అప్పుడు మాత్రం అన్రియలైజ్ రెంట్ డిడక్ట్ చేయాలి సార్. అర్థమవుతుందా సార్? రెంట్ రిసీవ్డ్ అంటే ఏం సార్, రెంట్ రిసీవ్డ్, యాక్చువల్గా రెంట్ రిసీవ్డ్, రిసీవబుల్ రావాల్సింది, దానిలోంచి అసలు రాంది అన్రియలైజ్డ్ రెంట్ అంటే ద రెంట్ విచ్ ఆర్ నాట్ రియలైజబుల్. బట్ ఇవి డిడక్ట్ చేయాలంటే హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై ద 4 conditions సార్. యూ కెన్ చెక్ ద 4 conditions సార్. సార్ టెనెంట్ షుడ్ బి ద బోనఫైడ్, టెనెంట్ షుడ్ బి, నిజంగా టెనెంట్ ఉండాలి సార్ అక్కడ, అండ్ ఆ రెంట్ రావట్లేదు కదా సార్, వాడు వెకేట్ చేసి ఉండాలి సార్, అవుట్ షుడ్ బి వెకేటెడ్ ఫ్రమ్ ద హౌస్ అండ్ ఐ టేకింగ్ ద ఆల్ ద నెసెసరీ యాక్షన్స్ టు రికవర్ ద సచ్ రెంట్ ఈవెన్ దో ఐఎమ్ నాట్ రికవర్ ఎనీ రెంట్. అండ్ సచ్ టెనెంట్ షుడ్ నాట్ ఆక్యుపై ద ఎనీ అదర్ హౌస్ ఆఫ్ ది సచ్ ఓనర్. ఓకేనా సార్? సార్ అన్రియలైజ్డ్ రెంట్ ఏంటంటే సార్, నాకు రెంట్ ఎక్కువ వెళ్ళిపోయాడు సార్, ఆ అమౌంట్ని డిలీట్ చేసేసుకోవచ్చు, డిడక్ట్ చేసి. కానీ ఏం చేస్తారు, టెనెంట్ షుడ్ బి ద బోనఫైడ్ అండ్ టెనెంట్ షుడ్ హ్యావ్ వెకేట్ ద హౌస్ ప్రాపర్టీ and should not occupy any other of the property of the same tenant of the same SSE, and reasonable steps should be taken from the recovery of unrealized rent. If they satisfy these 4 conditions, then only we deducted the unrealized rent from the actual rent. Otherwise, not able to deduct. You are not eligible to deduct that. You are not eligible to deduct. Rent received, receivable minus unrealized rent. 3 lakhs plus 6 lakhs minus 60. Okay na? That is the meaning of actual rent. So this is the way to calculate a GAV, gross annual value. Okay now. Sir, ఇప్పుడు different conditions, different scenarios with GAV. Situation 1 LOP sir. Sorry, situation 2. Deemed let out property. Sir, we simply write that your expected rent is your gross annual value. Your expected rent is your gross annual value. Don't compare with your actual rent because there is no actual rent. Because there is no actual let out to any other person. అసలు ఎవరికి మనం let out చేయలేదు కదా సార్, మనం ఎవరికి let out ఇవ్వలేదు కదా. So your expected rent is your gross annual value. Your gross, that is the deemed let out property. Your expected rent is your gross annual value, sir. Sir, in your question there is no information about the municipal tax and paid rent and everything. Directly what is your rent received, that is your gross annual value.
you did this in your exam paper, there is no information about the every not the fair rent and municipal rent. Whatever the actual rent received, that is your gross annual value. Okay, sir. Next, our property is vacate. Our property is vacate. How to complete? GAV. Situation 3, sir. In case of vacant. In case of vacant. In case of vacant, I am talking about, sir, my property is vacant. Mottham 12 months, sir. 9 months let out ki icha. 3 months vacant. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి GAV? 9 months రెంట్ కి ఇచ్చా, 3 months వేకెంట్. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద రెంట్? ఈ టైంలో అసలు GAV ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఓకేనా? టేక్ దట్ సార్. ఫస్ట్ ఇలానే తీసుకోండి సార్. టేక్ యువర్ మున్సిపల్ వాల్యూ ఆర్ ఫెయిర్ రెంట్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్. దట్ ఈస్ యువర్ స్టెప్ 1. Step 2. Step 1 are standard rent whichever is lower. That is your step 2. That is known as treated as expected rent. ఇక్కడ నేను ఒక టెక్నికల్ గా మాట్లాడాలి. యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్ 2s ఉంటాయి ఇక్కడ. యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ length less than or equal to actual rent plus vacated rent. Your expected rent more than actual rent plus vacated rent. Sir, if expected rent is a less than or equal to actual rent plus ఈ రెండింటిని కలిపితే మీ expected rent దానికంటే తక్కువ ఉంది సార్. సో very simply say that your actual rent is your GAV సార్. ఏదైతే రెంట్ మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ యువర్ GAV సార్. వెకేట్ రెంట్ అవసరం లేదు. లేదు సార్, యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్, యాక్చువల్ రెంట్ అండ్ GAV సార్. అప్పుడు యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ ఈస్ యువర్ GAV సార్. Your expected rent is your GAV. Your expected rent is your GAV. Okay. చూద్దామండి. సార్ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ యువర్ మంత్లీ రెంట్ ఈస్ 20,000. ఓకేనా? ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ ఈస్ 1,92,000. ఓకే, 1,92,000. ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ ఈస్ 1,92,000. ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ ఈస్ 1,92,000. వేకెంట్ ఈస్ 3 months సార్. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? ఇప్పుడు 9 months ఇంటూ 20,000 ఎంత? 1,80,000. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ రెంట్. వాట్ ఈస్ వేకెంట్ రెంట్? వేకెంట్ రెంట్ 20,000 ఈజ్ 360. 2,40,000. ఓకేనా? 2,40,000. సో యువర్ 1,92,000 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2,40,000 ఆర్ నాట్? సార్ ఇక్కడ 1,92,000 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2,40,000 ఆర్ నాట్? లెస్ దెనే కదా సార్. సో అప్పుడు ఏమంటున్నాను నేను? 1,80,000 ఈజ్ యువర్ GAV. 1,80,000 ఈజ్ యువర్ GAV. సో ఇట్ ద సేమ్ క్వశ్చన్. యువర్ మంత్లీ రెంట్ ఈజ్ 3,000. యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ ఈజ్ 1,90,000. యువర్ వేకెంట్ ఈజ్ 2 months. ఓకే. సో మీ మంత్లీ రెంట్ 3,000 అంటే 10 monthsకి 30,000. యాక్చువల్ రెంట్ వేకేటెడ్ అంటే 2 months. 2 months అంటే 6,000. మొత్తం 36,000. కానీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ ఎంత? 1,95,000. సో యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ యాక్చువల్ రెంట్ ప్లస్ వెకేటెడ్ రెంట్. సో యువర్ GAV ఈజ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్. సార్ వెరీ సింపుల్ సార్. దేర్ ఈజ్ సమ్ ట్యాక్స్ అవైడెడ్. లాజిక్ ఏంటంటే నేను చెప్తాను, నా హౌస్ వెకేట్ చేస్తాడు, నాకు క్యాష్ డబ్బులు ఇవ్వమని నేనే చెప్పేస్తాను 2-3 months. అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్? నా ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ తక్కువ ట్యాక్స్ తప్పించుకుంటాను. సో నేను ఒకటే కంపేర్ చేస్తాను సార్. వాట్ ఈస్ సార్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ అంటే ఏంటి సార్? గవర్నమెంట్ ఈ ప్రాపర్టీ నుంచి ఇంత రెంట్ రావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది మినిమం. సో ఐ కెన్ జస్ట్ చెక్ ఇట్. సార్ మీకు ఏదైతే యాక్చువల్గా మీకు రిసీవ్ అయిందో అది నా ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ కంటే తక్కువ ఉంది, నా ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంది. ఏదైతే మీకు యాక్చువల్గా రిసీవ్ అయిందో, రిసీవ్డ్ ప్లస్ కావాల్సింది నా ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, మీ ఏదైతే యాక్చువల్ రెంట్ ఉందో అదే GAV. లేదు సార్, మీ యాక్చువల్ రెంట్ ప్లస్ విఆర్ నా ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ కంటే తక్కువ ఉంది, అప్పుడు నా ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంటే నా GAV. ఓకే కదా సార్? మీకు గివెన్ ఫర్ ద ఏరియా వైజ్. ఏరియా వైజ్ అయితే ఏం లేదు సార్, జస్ట్ డివైడ్ ఇట్ సార్. లైక్ ప్రతి మున్సిపల్ ప్రాపర్టీ సార్ 2 properties ఉన్నాయి సార్.
50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%. కానీ యాక్చువల్ రెంట్ మాత్రం డివైడ్ చేయకూడదు సార్. ఎందుకు డివైడ్ చేస్తాం సార్? యాక్చువల్ రెంట్ అంటే ఏం సార్? ఆ ప్రాపర్టీకి ఆ సగం ప్రాపర్టీ ఏదైతే లెట్అవుట్ ఇచ్చామో అదే కదా. అక్కడ మరి డివిజన్ జరగకూడదు. వెరీ సింపుల్. ఏంటి పోవట్లేదు? సార్ ఇప్పుడు ఏరియా వైజ్ ఇచ్చాను సార్ నేను రెంట్. నా దగ్గర 2 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఫ్లోర్ 1 రెంట్కి ఇచ్చాను. ఫ్లోర్ 2 లెట్అవుట్ ఇచ్చాను. ఫ్లోర్ 1 రెంట్కి ఇచ్చాను. ఫ్లోర్ 2 లెట్అవుట్ ఇచ్చాను. ఓకేనా? సో నాకు ఇచ్చారు సార్ ఇట్లా ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇచ్చారు సార్. మున్సిపల్ వాల్యూ 1 lakh, పెయిడ్ రెంట్ 2 lakhs, స్టాండర్డ్ రెంట్ 3 lakhs. ఇది ఏం చేస్తారు? బై 2 అన్నిటికీ బై 2 బై 2 బై 2 బై 2 అప్పుడు ఎంత? 50, 1 lakh, 1 lakh 50 ఇలా వస్తుంది. కానీ యాక్చువల్ రెంట్ డివైడ్ చేయకూడదు సార్. ఎందుకంటే యాక్చువల్ రెంట్ ఆల్రెడీ లెట్అవుట్కి సంబంధించిందే ఇస్తాడు కదా సార్. యాక్చువల్ రెంట్ ఇస్ గివెన్ ద లెట్అవుట్. యాక్చువల్ రెంట్ ఎంత ఇచ్చాడు? ఒక 80,000 ఇచ్చాడు. నాట్ మేక్ ఇట్ డివైడ్, డైరెక్ట్ కంపేర్ చేసి. ఓకేనా? డైరెక్ట్గా కంపేర్ చేసి. సార్ ఇది ఏరియా వైజ్. సార్ ఇది గివెన్ ద రెంట్ ఒకసారి ఏం చేశారంటే టైం వైజ్ సార్. టైం వైజ్ ఏం సార్ ఈ టైం వైజ్ గురించి? సార్ 9 months రెంట్కి ఇచ్చాను. ఓకే. 3 months సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్. వెకేట్ కాదు సార్. వెకేట్ అయితే దట్ ఈస్ అ సపరేట్ కండిషన్. ఓకేనా? సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ఇచ్చాను. సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ చేశాను. సో అప్పుడు నేను ఏమంటానంటే చూడండి, 364 days నువ్వు సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ సార్. 1 day మాత్రమే రెంట్కి ఇచ్చావు. ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ లెట్అవుట్ ప్రాపర్టీ కంప్లీట్గా. దేర్ ఈస్ నో బైఫర్కేషన్. ట్రీట్ యాజ్ యువర్ లెట్అవుట్ ప్రాపర్టీ అంటే డీముల్ లెట్అవుట్ ప్రాపర్టీ కంప్లీట్గా లెట్అవుట్ ప్రాపర్టీ. ఓకేనా? అంటే అప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ యువర్ జిఏవి. ఓకేనా సార్? ఈవెన్ 1 day రెంట్కి ఇచ్చిన కంప్లీట్ ఇయర్ ట్రీట్ యాజ్ ఏ లెట్అవుట్ ప్రాపర్టీ. కంప్లీట్ రెంట్ ట్రీట్ యాజ్ ఏ లెట్అవుట్ ప్రాపర్టీ. కంప్లీట్ ఇయర్ ట్రీట్ యాజ్ ఏ లెట్అవుట్ ప్రాపర్టీ. దట్ ఈస్ ద it is a way to calculate the GAV sir. We are at first condition GAV అయిపోయింది. నెక్స్ట్ we are at municipal tax. సో స్పీడ్ అవుతుందా ఏమన్నా? సార్ మున్సిపల్ ట్యాక్స్ లో ఓన్లీ 2 conditions సార్. సార్ మున్సిపల్ ట్యాక్స్ paid by the owner only, then only allow sir. Sir municipal tax can write that small chart book sir. మున్సిపల్ ట్యాక్స్ ఏమైంది? So I'm talking about the municipal tax guys. సరే చార్ట్ బుక్ వేసుకోండి. పెయిడ్ అవుట్స్టాండింగ్ సార్, నాట్ అలౌడ్. పెయిడ్ ఎవరు పెయిడ్? చెప్పండి. ఓనర్, టెనెంట్. ఓనర్ పే చేశాడు. ఓనర్ పే చేసిన అలౌడ్.
If paid by the tenant, not allowed. Okay. This is only knows everyone. This is only knows everyone in your regular class, in your fast track class, in your whatever the marathon class. But you can go the term side technical. Sir, I mean, is that 23, 24? Okay. I paid the municipal tax. Sir, నాకు మున్సిపల్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఎంత వచ్చిందంటే 1 lakh వచ్చింది సార్. అందులో నేను 80 పే చేశాను. ఓకేనా సార్, నేను అలౌ చేసింది 80 1 lakh? అలౌడ్ ఈజ్ 1 lakh ఓన్లీ. 1 lakh ఓన్లీ ఈజ్ అలౌడ్ సార్. 80 is not allowed. See, allowed is 80,000, not allowed. 1 lakh not allowed. Okay sir. Sir, 23, 24 లో ఉన్నాను సార్. 22, 23 లో ఉన్నాను సార్. అప్పుడు 1,50,000 వచ్చింది సార్. 1,50,000లో I paid only 80. 70 outstanding. ఓకేనా 70 out. 80 is allowed. 70 is not allowed. 70 is not allowed. Outstanding is not allowed. బట్ 23, 24లో ఏం చేశానంటే మళ్ళీ ఒక 1 lakh వచ్చింది ఇయర్ 1 lakh పే చేశాను. 23, 24 అలౌడ్. ఈ 70,000 ఇయర్ పే చేశాను. అలౌడా నాట్ అలౌడ్? అలౌడా నాట్ అలౌడ్? అలౌడా నాట్ అలౌడ్? ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ సార్. యువర్ యాక్ట్ సే దట్ క్లారిఫైస్ దట్ ఇఫ్ యూ పెయిడ్ అలౌడ్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్. ఏ ఇయర్లో అప్లై చేస్తే ఆ ఇయర్లో అలౌడ్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే లేదు. ఇంకా 23, 24లో ఏం చేశాను సార్, నెక్స్ట్ ఇయర్ అడ్వాన్స్ పే చేశాను సార్ 50,000 అడ్వాన్స్ పే చేశాను. నెక్స్ట్ ఇయర్ సంబంధించిన 50,000 అడ్వాన్స్ ఇప్పుడు పే చేశాను సార్. సార్ నెక్స్ట్ ఇయర్ సంబంధించిన 50,000 అడ్వాన్స్ ఇప్పుడు పే చేశాను సార్. అలౌడ్ సార్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అలౌడ్ సార్. ఇంత మున్సిపల్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఎయిదర్ డిలేది or advance or current year. Allowed sir. It is allowed sir. It is allowed. Advance also year లో పే చేసాం, current year లోనే allowed sir. Current ఏ ఇయర్ లో పే చేస్తే ఆ ఇయర్ లోనే allowed sir. ఏ ఇయర్ లో పే చేస్తే అదే ఇయర్ లో allowed sir. I am given as a paid basis. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ లో 50,000 నెక్స్ట్ ఇయర్ తీసుకుంటున్నాం సార్. ఈ ఇయర్ లోనే హ్యావ్ టు రిడ్యూస్. ఈ ఇయర్ లోనే నీడ్ టు రిడ్యూస్. అడ్వాన్స్ ఆల్సో allowed sir. Okay. You want to write it? Write it. Okay guys. That is all about the municipal tax. That is all. Sir, if you are paid by the tenant, it is not allowed. If you are paid by the owner only, allowed sir. Very simple sir, this is a chart. Sir, is the municipal tax. It is, sorry, if it is the municipal tax, paid by the owner, allowed. Tenant is not allowed. Outstanding is not allowed. Okay. I go with the next section sir. Okay. Sir, municipal tax done, GAV done, net AV. Standard deduction. దాని గురించి మాట్లాడడానికి సార్. డైరెక్ట్ దాని మీద 30%. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ ద ఇంట్రెస్ట్. దట్ ఇస్ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఇస్ హ్యావ్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ సార్. ఇంట్రెస్ట్. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లోన్ సార్? ఫస్ట్ లోన్ మీనింగ్ తెలుసుకోండి సార్ మీరు. సార్ మనీ ఇచ్చా, మళ్ళీ మనీనే రీపే చేశాడు. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ లోన్ సార్. ఈజ్ అ లోన్. ఓకేనా సార్? అవసరానికి మీకు డబ్బులు ఇచ్చాను, మళ్ళీ డబ్బులు రీపే చేశాను. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ లోన్. లేదు సార్, ఒక వెహికల్ని కొనిచ్చాను సార్, యాక్టివ్ అని ఒక ఫినాన్సింగ్ కంపెనీ ఉంది సార్. డబ్బులు ఇవ్వరు, డైరెక్ట్ ఏం చేస్తారు, మీకు ఒక ప్రాపర్టీకి వాళ్ళు ఫినాన్స్ చేస్తారు, కానీ వాళ్ళకి రీపేమెంట్ మీరు ఏం చేస్తారు సార్? మనీ. This is also loan. This is a loan. This is a loan. Both are the loan. This is a loan. This is a loan. Both are the loans. మనీ ఇచ్చాను, మనీ రీపే చేశాను, లోన్ సార్. లేదు సార్, ఒక ప్రాపర్టీకి వాళ్ళు ఫినాన్స్ చేశారు, కానీ వాళ్ళకి రీపేమెంట్ మాత్రం నేను మనీ చేశాను డైరెక్ట్. దట్ ఈస్ అ లోన్. లేదు సార్, నేను మనీ ఇచ్చాను, నాకు రీపేమెంట్గా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బైక్ ఇచ్చారు. దట్ ఈస్ నాట్ ఏ లోన్. దట్ ఈస్ అట్ ఆల్ నాట్ ఏ లోన్ సార్. యాక్టివ్గా ఇచ్చాను, వాళ్ళకి స్పెండర్ ఇచ్చారు బైక్. దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ అ లోన్. సో ఇట్ ఈస్ అ సింపుల్ కండిషన్ ఈజ్
ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ 2 లోన్. ఈ రెండింటి మాత్రమే నేను లోన్ అంటాను. అదర్ దాన్ దట్ అదే. సార్ మనీ ఇచ్చాను, మనీ రీపే చేస్తాను, దట్ ఈస్ ఎ లోన్. లేదు సార్ ఒక వెహికల్కి ఫినాన్స్ చేశాను, వాళ్ళు నాకు రీపేమెంట్గా మనీ చేస్తున్నారు, లోన్ సార్. లేదు సార్ నేను మనీ ఇచ్చాను, వాళ్ళు నాకు వెహికల్ ఇస్తున్నారు, దట్ ఈస్ నాట్ ఏ లోన్. నేను ఒక వెహికల్ ఇచ్చాను, వాళ్ళు ఇంకొక వెహికల్ రీపే, దట్ ఈస్ నాట్ ఏ లోన్. దిస్ ఆర్ ఓన్లీ 2 కేసెస్. దిస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది లోన్ సార్. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది లోన్ సార్? పర్పస్ ఏంటి సార్ లోన్కి? Purpose of the loan, sir, construction of the house, purchase of the house, reconstruction, repairs, renovation. Okay sir. Sir, construction, purchase, reconstruction, repairs and renovation, redesign ఏదైనా ఉందా? ఓకేనా సార్, వీటి కోసం తీసుకోవాలి సార్ లోన్. ఓకేనా సార్, సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి సార్? Source of the loan, what is the source? What is the source of the loan? Source of the loan, source. సార్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి సార్ లోన్? బ్యాంక్ నుంచి తీసుకున్నా పర్లేదు, ఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నా పర్లేదు, ఫ్యామిలీ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నా పర్లేదు, ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నా పర్లేదు, ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నా పర్లేదు, ఎనీ అదర్ సోర్స్. ఓకేనా, ఎనీ అదర్ సోర్స్. సార్ వెదర్ టేకెన్ ద సోర్స్ బ్యాంక్, ఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, సార్ ఎనీ అదర్, ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ దట్ సార్. ద టేకెన్ ఎనీ అదర్, ఏది ఎక్కడి నుంచి అయినా తీసుకుంటారు. పర్పస్ ఏముండాలి సార్? కన్స్ట్రక్షన్, పర్చేజ్, రిపేర్స్, రెనోవేషన్, రీడిజైన్. వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ సార్? బ్యాంక్, ఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, సార్ ఎనీ అదర్. I don't have any issue. I'm allowed as a deduction. ఎంతవరకు డిడక్షన్ అలౌ చేస్తా? దట్ ఈస్ ద సెకండ్. ఎంతవరకు నేను డిడక్షన్ అలౌ చేస్తా? సార్ ఇట్ ఈస్ a let out property. Fully allowed sir, fully allowed. It is a let out property, fully allowed sir. For example 10 lakhs అయింది సార్ నాకు ఇంట్రెస్ట్, and 10 lakhs is allowed. For example నాకు 20 lakhs అయింది సార్, 20 lakhs is allowed. 20 lakhs is allowed. If it is a self-occupied property, what is the situation? It is a self-occupied property. What is the situation? You can check it, the 2.6. I'm talking about a self-occupied property. It is a self-occupied property. What is the situation? It is a self-occupied property. What is the situation? It is a self-occupied property. What is the situation? Sir, ఒక 3 conditions చెప్తున్నాను నేను. If you satisfy these 3 conditions, all 3 conditions, I give it a 2 lakh deduction. Otherwise, I given the 30,000 only. Okay sir, 30,000. Sir, ఏమేంటి సార్ 3 conditions? First purpose తో మాట్లాడదాం సార్. Sir, the purpose of the loan is only purchase or construction sir. There is no renovation, there is no repairs, there is no other thing. Okay, purpose ఏంటి సార్? Purchase or construction only. Loan taken or purchased on or after 1999.
సార్ చూడండి, లోన్ టేకెన్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 1/4/2099. So loan taken on or after 1/4/1999. Okay, 1/4/1999. And if you taken for the construction కోసం తీసుకున్నారు, it should be completed within the 5 years from the end of the financial year which is the loan taken. సార్ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే 5 years లో కంప్లీట్ అవ్వాలి సార్. విత్ ఇన్ ద 5 years ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద లోన్ టేకెన్ చెప్తాను సార్. దాని లాజిక్ చెప్తాను సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద May to 10th 2021 సార్. వాట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ సార్? దీనికి 31st March 2022. ఓకేనా? ఇక్కడ నుంచి 5 years అంటే 31st March 2027 వరకు నీ కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఓకేనా సార్? వి టేకెన్ ఫర్ ద పర్చేజ్ ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ లోన్ టేకెన్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 1/4/1999. And if you take it for the construction should be completed within the 5 years from the end of the financing in which was loan taken. A loan taken. If the 3 conditions are satisfied, I am allowed the 2 lakhs. I am allowed the 2 lakhs. Otherwise, I am not allowed. Otherwise, I am allowed only 30,000. Otherwise, I am allowed only 30,000. Otherwise, I am allowed 30,000. Okay. Sir, only interest. Brokerage commission not allowed. Sir. Brokerage commission, processing fees not allowed. Not allowed, guys. Processing fees not allowed. Okay na. Sir, interest lo rendu sir. Pre-construction interest, post-construction interest. Pre-construction and post-construction. Okay na. Follow down. Pre-construction and post-construction. Sir, very simple. Take in the interest for the pre-construction period. అంటే కన్స్ట్రక్షన్ బిగిన్ అవ్వకముందు, కన్స్ట్రక్షన్ బిగిన్ అవ్వకముందు, కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వకముందు, ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్ కంప్లీట్ అవ్వకముందు. వెరీ సింపుల్ సార్. వి టేక్ ఇన్ ద లోన్ 1/4/2019. 10 lakhs. 9% and sir 90,000. You are completed your construction 30th June 2022. Okay na, 30th June 2022. 30th June 2022. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి సార్? సార్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్, దీనికి ముందు ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎప్పుడు ఎండ్ అయిందో చెక్ చేసుకోండి సార్. దీనికి ముందు ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎప్పుడు ఎండ్ అయిందో చెక్ చేసుకోండి సార్. సార్ 30th సార్ ముందు ఫినాన్షియల్ ఎండింగ్ డేట్ సార్ 31st March 2022 సార్. ఓకేనా? March 2022 సార్. సో ఫ్రమ్ 1/4/2019 నుంచి టిల్ 31st March 2022 వరకు ఈ జరిగిన పీరియడ్ ఉంటుంది కదా సార్, దీన్ని ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్. అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ సార్ 19, 20, 21, 22 అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ 90 అంటే 2,70,000 అంతే కదా సార్. 2,70,000. ఓకే, వెరీ సింపుల్ సార్. సార్ నా కన్స్ట్రక్షన్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయింది సార్? 30th June 2022 సార్. దీనికి సార్ నా డేట్ కంటే నేను ఏదైతే డేట్లో కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ చేశానో దాని ముందు ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ చూడండి సార్. దాని ఎగ్జాక్ట్గా బిఫోర్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ ఎగ్జాక్ట్గా మన సార్ ఇప్పుడు నేను 22లో కంప్లీట్ చేశాను. నా ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎప్పుడు ఎండ్ దేనికి సార్? 31st March 2022. సో ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ టేకింగ్ లోన్ టు టిల్ ద దిస్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్, ఈ పీరియడ్ నేను ఏమంటాను సార్? ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్ అంటాను సార్. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, నేను 30th June కంప్లీట్ చేయలేదు సార్. 30th March 2023 కంప్లీట్ చేశాను సార్.
సార్ నా ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్ ఎక్కడ వరకు, నా ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్ ఎక్కడ వరకు, నా ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్ ఎక్కడ వరకు, నా ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్ ఎక్కడ వరకు. సార్ ప్లీజ్ ఆన్సర్, వాట్ ఈస్ ద మై ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్. సార్ నో వన్ ఆన్సర్, వెళ్ళిపోయారు అందరు. సార్ నా ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్ ఎప్పటి వరకు, సార్ యువర్ ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్ ఈజ్ సేమ్ సార్ 1/4/2019 to 31st March 2020 ఓన్లీ. ఈవెన్ విత్ 31st March అయినా బిఫోర్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్, బిఫోర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయ్యాక ముందుండే ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎండ్ వరకే మీ ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్. సార్ 22, 23, 24 ఏంటి సార్ మరి 22, 20 దట్ ఈస్ కరెంట్ పీరియడ్ సార్, కరెంట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్. ఈ 2,70,000 ఏం చేయాలి సార్, బై 5 చేసుకోవాలి. ఎంత వస్తుంది సార్, 54,000 పర్ ఇయర్. మళ్ళీ 90,000 యాజ్ యూజువల్ కరెంట్ పీరియడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వే టు క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్, డన్ విత్ ద ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్ ఎవ్రీథింగ్. సార్ మీరు ఒక ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నారు, లోన్ తీసుకున్నారు, టైంకి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయట్లేదు. సో మీకు ఏం ఛార్జ్ చేసాను సార్ నేను, పెయినల్ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేసాను, అంటే ఎక్స్ట్రా ఇంట్రెస్ట్, ఎడిషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్. ఈ ఎడిషనల్ ఇంట్రెస్ట్ అలౌడా, నాట్ అలౌడ్. నేను లోన్ తీసుకున్నాను సార్, దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి, పే చేయట్లే టైంకి ఎడిషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేశాను, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్. ఆ ఎడిషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే దట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్, నాట్ అలౌడ్ యాజ్ ఎ డిడక్షన్, దట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ యాజ్ ఎ డిడక్షన్, నాట్ అలౌడ్ యాజ్ ఎ డిడక్షన్, నాట్ అలౌడ్ యాజ్ ఎ డిడక్షన్. ఓకే, నాట్ అలౌడ్ యాజ్ ఎ డిడక్షన్. నెక్స్ట్ పాయింట్, నాట్ అలౌడ్ యాజ్ ఎ డిడక్షన్. ఓకే సార్, నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చిందంటే 1 lakh వచ్చింది, కానీ 90,000 పే చేశాను. సార్ ఇప్పుడు నా డిడక్షన్ 90,000 1 lakh. సార్ ఇప్పుడు డిడక్షన్ is 1 lakh sir, it's not a paid basis sir, it is accrual basis sir, it is an 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 accrual basis guys, it's not a paid basis, it is an accrual basis, it is an accrual basis, it is an accrual basis. Okay na, it is an accrual basis అంటే మీరు 1 lakh లో 90 కాదు 1 రూపీ పే చేశారు, అయినా నేను 1 lakh అలౌ చేస్తా. పెయిడ్ బేసిస్ కాదు, ఇట్ ఈస్ అన్ మైన్ అక్రూవల్ బేసిస్, అక్రూవల్ బేసిస్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ అన్ అక్రూవల్ బేసిస్. సార్ నేను ఎస్బీఐ దగ్గర లోన్ తీసుకున్నాను, దాన్ని రీపే చేయడానికి ఇప్పుడు ఇండియన్ బ్యాంక్ ఐఓబి దగ్గర లోన్ తీసుకున్నాను, ఫ్రెష్ రీపేమెంట్. అప్పుడు దీని మీద మనం ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం కదా, ఈ ఇంట్రెస్ట్ అలౌడ్ సార్. ఓకే, ఈ ఇంట్రెస్ట్ అలౌడ్. ఓకే గైస్, దిస్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ అలౌడ్. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద థింగ్స్ గైస్. Sir, if any other expenditure, insurance and commission, repairs and maintenance, this is not at all allowed, sir, because we are given the 30% standard deduction for that point. That is all about that, sir. Sir, next of chinnadu sir, in amendment point, we have. Sir, if any fresh loan taken for the repayment of the earlier loan taken for the purpose of house property, then the interest on the fresh loan is also allowed. Deduction allowed. Okay guys. Sir, Finance Act 2019 లో అమెండ్మెంట్ వచ్చింది సార్. సార్ నేను ఒక రియల్ ఎస్టేటర్ని, నేను ఒక 40 ఫ్లాట్స్ ఇదే సార్ ఫినాన్స్ యాక్ట్ సంబంధించి. ఐఎమ్ ఏ రియల్ ఎస్టేటర్. ఓకే, రియల్ ఎస్టేటర్ని. నా దగ్గర ఒక 40 ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. 40 ఫ్లాట్స్ని డెవలప్ చేసి దాన్ని ఏమంటున్నా కానీ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. అందులో నేను ఏం చేశానంటే 38 సేల్ చేశాను. చూడండి,
ఐఎమ్ ఏ రియల్ ఎస్టేట్. ద హౌస్ ప్రాపర్టీ హెల్డ్ ఇన్ ద స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. రియల్ ఎస్టేట్కి ఏమవుతుంది, స్టాక్ అవుతుంది, హౌస్ ప్రాపర్టీ అవ్వదు. అండ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద హౌస్ ప్రాపర్టీ నాట్ లెటెడ్ డ్యూరింగ్ ద హోల్ ఆర్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ ద యాన్యువల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ the period up to the 2 years from the end of the financial year in which certificate of completion of construction is given. సార్ రియల్ ఎస్టేట్లో నేను స్టాక్ అండ్ ట్రేడ్గా పెట్టుకున్నాను. స్టాక్ అండ్ ట్రేడ్గా పెట్టుకుంటే దాన్ని అమ్మేసేయాలి సార్. అమ్మేయాలి అయితే 2 అమ్మేయాలి. 2 అమ్మలేదు సార్. నీకు 2 years టైం ఇస్తున్నాను సార్ నేను. ఎక్కడి నుంచి, ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి 2 years లోపు ఏదో నువ్వు సేల్ చేయి, అది వెకేట్ ఉంచుకో, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఆఫ్టర్ 3rd year నుంచి నువ్వు సేల్ చేయకుండా అలా ఏదైతే 30 ఫ్లాట్స్ 40 అమ్మేసి 38 అమ్మేసావు, ఈ 2 మిగిలిపోయాయి కదా, ఈ 2ని ఆ 2 years లోపు ఏదో నువ్వు సేల్ చేయాలి, ఎవరికైనా రెంట్కి ఇచ్చుకో, ఏమీ చేయలేదు 2 years. నేనేం మాట్లాడు ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ 3rd year నుంచి వాట్ అయింది సార్, in the 3rd year కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ 3rd year నుంచి I treat it as a demolished ప్రాపర్టీగా ట్రీట్ చేస్తాను. demolished ప్రాపర్టీగా దిస్ ఇస్ అమెండ్మెంట్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ క్లారిఫికేషన్, ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ అమెండ్మెంట్. ఏం లేదు సార్, నువ్వు ఒక ప్రాపర్టీ స్టాక్ అండ్ ట్రేడ్గా పెట్టుకున్నాను, దాన్ని సేల్ చేయాలి మొత్తం. విత్ ఇన్ 2 years ఆఫ్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ సేల్ చేయాలి. సేల్ చేయలేదు, ఏదైతే మిగిలిపోయిన ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయో అవి ట్రీట్ యాజ్ ఎ డిమోలిటెడ్ ప్రాపర్టీ. సేల్ చేయ లేకపోతే రెంట్కి ఇచ్చుకో, లేకపోతే డిమోలిటెడ్ ప్రాపర్టీ అంట. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద హౌస్ ప్రాపర్టీ సార్. ప్రతి పాయింట్ కవర్ చేసాం సార్ మనం. సార్ ఒక చిన్న, ఇప్పుడు కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఎగ్జామ్లో మున్సిపల్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ అని అమౌంట్ ఇచ్చారు సార్, పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు, వాట్ కెన్ యూ డూ సార్? సార్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తే దట్ పర్సెంటేజ్ ఆల్వేస్ అప్లికబుల్ ఆన్ మున్సిపల్ వాల్యూ సార్. ఆ పర్సెంటేజ్ దేని మీద అప్లై చేయాలి సార్? మున్సిపల్ వాల్యూ మీద అప్లై చేయాలి. ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఆన్ మున్సిపల్ వాల్యూ. సార్ ఇట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ అన్రియలైజ్డ్ రెంట్? సార్ అన్రియలైజ్డ్ రెంట్ తర్వాత ఎప్పుడు రియలైజ్ అయింది సార్? 70% ట్యాక్స్ కట్టాను సార్, 30% ఇది గివెన్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్. ఇక రికవరీ ఆఫ్ అన్రియలైజ్డ్ రెంట్ ఆర్ ఏరియర్ రెంట్ ఎప్పుడు రికవరీ చేశాను సార్, 70% ట్యాక్స్ కట్టాలి సార్, 30% స్టాండర్డ్ డిడక్షన్. సార్ సొసైటీ ఇవన్నీ రావు కదా సార్, నాట్ అలౌడ్. డీమ్డ్ ఓనర్ మాట్లాడాం కదా ఆల్రెడీ, డీమ్డ్ ఓనర్ మాట్లాడలేదు. Sir, I'm going with the composite rent. Sir, it is going the composite rent. Sir, rent of house property, rent of other asset. రెండు కలిపి రెంట్కి ఇస్తున్నా సార్. యువర్ అగ్రిమెంట్ ఈజ్ సపరబుల్ చేస్తుంది. హౌస్ ప్రాపర్టీ రెంట్ ఎంత, అదర్ అసెట్ రెంట్ ఎంత. హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో ట్యాక్స్ రేట్, అదర్ అసెట్ ఏం చేస్తా IOFX లో PGBP లో ట్యాక్స్ రేట్. సార్ నాట్ సపరబుల్ సార్, కంప్లీట్లీ ట్యాక్సిబుల్ అంటారు IOFX అండి, PGBP. ఓకే సార్. సార్ డీమ్డ్ ఓనర్ అంటే ఎవరంటే సార్ నేను ఏం చెప్పానంటే 2 లెటౌట్స్ 2 సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని ఏమంటే డీమోల్ లెటౌట్ అన్నాను. సో నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది సార్, 2 నా పేరు మీద 2 నా వైఫ్ పేరు మీద నేను పెట్టుకున్నాను. సో ఇలా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది సార్, చూడండి, ఇఫ్ ఎనీ ఇండివిజువల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎనీ హౌస్ ప్రాపర్టీ టు హజ్ ఆర్ హజ్ స్పౌజ్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ఆర్ ఇన్అడిక్వేట్ కన్సిడరేషన్, ఎవరైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేశారో అసలు కన్సిడరేషన్ లేకుండా, లేదు తక్కువ కన్సిడరేషన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు అనుకోండి, ద ట్రాన్స్ఫర్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ అయినా ఈజ్ ఏ ట్రీట్ యాజ్ అ ఓనర్ సార్, ఈజ్ ఓన్లీ ట్రీట్ యాజ్ ఓనర్ సార్. సో దాని మీద వచ్చే రెంట్ మీద ఎవరు ట్యాక్స్ కట్టాలి సార్? ఎవరైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేశారో ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్ మాత్రం డీమ్డ్ ఓనర్గా తీసుకోవాలి సార్, ఎక్సెప్ట్ లీవ్ అవే పార్ట్ సార్. అంటే డైవర్స్ కోసం వాళ్ళు ఎవరితో ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు అప్పుడు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు సార్. ఓకేనా సార్? ఇన్ కేస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎనీ మైనర్ చైల్డ్ ఫర్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్, ఇన్అడిక్వేట్ కన్సిడరేషన్, డీమ్డ్ ఓనర్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రీట్ యాజ్ ఎ డీమ్డ్ ఓనర్. కోఆపరేటివ్ సార్ ఏం లేదు సార్, ఒక కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఉంది సార్, వాళ్ళకి ఇక్కడ ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి సార్, నువ్వు ఒక మెంబర్ సార్ కోఆపరేటివ్, నువ్వు కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో నీకు షేర్స్ ఉన్నాయి, అంతేగాని దీంట్లో నీకు ఎలాంటి ఓనర్షిప్ లేదు, కానీ ఈ షేర్స్ వల్ల నీకు రైట్ వచ్చింది కదా. సో యువర్ ట్రీట్ యాజ్ ఎ డీమ్డ్ ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాపర్టీ త్రూ కోఆపరేటివ్. దట్ ఈస్ సార్. సార్ వెరీ సింపుల్ సార్, డీమ్డ్ ఓనర్ అంటే ఏం లేదు సార్, మీరు మీ ప్రాపర్టీ మీ స్పౌస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు వితౌట్ కన్సిడరేషన్, అడ్వకేట్ కన్సిడరేషన్, ట్రీట్ యాజ్ ఎ డీమ్డ్ ఓనర్ యూ ఓన్లీ ఎక్సెప్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ సార్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద మైనర్ చైల్డ్ సార్, మైనర్ చైల్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ఆర్ ఇన్అడ్వకేట్ కన్సిడరేషన్, యూ ఓన్లీ ద డీమ్డ్ ఓనర్. So in the cooperative society, shareholder treats as a deemed owner such property, holder of impactable assets. Okay, that is the thing. That is all about the house property. Sir, I am given the guarantee you are able to get the out of house property. Joint ownership, sir. Sir, co-ownership and sir, the property owned more than one house. Sir. The house income from the house property normally thereafter should be divided between the co-owners. Sir, very simple, sir.
సార్ కో ఓనర్స్ అటెండ్ చేస్తారు సార్, కో ఓనర్స్ ఉన్నారు సార్. ఫస్ట్ నార్మల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి సార్, మొత్తం లెట్అవుట్కి ఇస్తే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు క్యాలిక్యులేట్ చేసేయండి, దెన్ డివైడ్ చేసేయండి ఇద్దరికి. ఓకే, ఓనర్షిప్ రేషియో, ఎనీథింగ్ గైస్, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద హౌస్ ప్రాపర్టీ. So we done with the basic concept, we done with the register status, total income, and we done with the house property. Next we have pending with salaries, PGBP, capital gain, income from others. 4 heads is pending. Door start చేద్దాం చదవడానికి. ఇది మళ్ళీ వస్తుందా సౌండ్? ఓకే, కొద్దిసేపు చిన్న చిన్న చాప్టర్ వైపు వెళ్ళొద్దాం, లంచ్ కదా. Set off and carry forward. That PGBP. Done. So we are at income from salary. Income from salary. Next 1.5 hours are salary. Income from salary. I'm going with PGBP. Sir, income from salary, there should be always the employer and employee relationship undali sir, and a master and servant relationship undali sir. In case salary taxable, in part-time job lo kuda salary taxable avutundi sir. Income from salary at a time 2 employees దగ్గర వర్క్ చేసినా కానీ ఆ 2 employees దగ్గర వర్క్ చేసిన అమౌంట్ శాలరీలో taxable అవుతుంది సార్. శాలరీ taxable డ్యూ ఆర్ రిసీవ్డ్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియస్ట్, అంటే రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు అడ్వాన్స్ అనుకోండి సార్, అడ్వాన్స్ ఇచ్చాను ముందే ట్యాక్స్ అవుతుంది సార్. లేదు సార్ డ్యూ బేసిస్, అసలు రాలేదు ఏరియాస్ వచ్చాయి, అప్పుడు డ్యూ వచ్చినప్పుడు ట్యాక్స్ అవుతుంది సార్. ఓకే సార్, salary received for MP, MLA, MLC shall be under the head of income from other sources. Okay na, MP, MLA, MLC shall be taxable under the head of income from other sources. Contract of service is a salary sir. Contract for service is a consultancy sir, taxable under the PGBP. Okay. Super. Sir, మీరు ఏదైనా salary forgone అయ్యారు సార్, if you forgone the any salary always taxable sir. Forgone salary is always taxable sir. But before the government కోసం forgone అయ్యారు sir, shall not be treated as a salary sir. Very simple. Wait again. Salary ఉంది సార్, your salary is a forgone. వద్దనుకుంటున్నారు సార్ మీరు శాలరీ, ఈవెన్ ఫర్గోన్ అయినా ట్యాక్సిబుల్ సార్. ఫర్గోన్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కోసం సార్, ఎగ్జామ్. ఫర్గోన్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కోసం సార్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జామ్. ఫర్గోన్ ఇస్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కోసం, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జామ్. ఓకే, దట్స్ ఇట్ సార్. శాలరీ ఆల్వేస్ ట్యాక్సిబుల్ సార్, but it shall not be treated as a salary. Okay na sir, any amount received before joining of the employment, not a salary. Okay na, so any amount received before joining or after cessation of the employment, that also treated as a salary sir. Before joining sir, that is called the joining bonus. Joining bonus, after retirement benefits, everything is taxable under the salary sir. Okay sir, salary ela calculate cheyali sir, taken as your basic salary plus dearness allowance
plus commission plus bonus plus advance salary plus gratuity plus pension plus leave travel allowance and provident fund and voluntary VRS and superannuation and plus perquisites less deduction, professional tax deduction, entertainment element deduction and standard deduction. Everything sir after the next salary. Sir, ఈ 14 note points అయిపోతే salary chapter అయిపోయినట్టు sir. Very simple sir. We start with always the basic salary. Dearness allowance, commission, bonus and advance salary and gratuity, pension, leave salary, allowance, provident fund and VRS and superannuation fund, retirement and perquisites have to designate as a gross salary sir, and deducted that from that professional tax and retirements and allowance. One by one చూద్దాం sir. What is the basic salary? First point is what is the basic salary? What is the basic salary? Sir, basic salary is a fully taxable sir. Sir, basic salary is a fully taxable. Basic salary always taxable. Next talk about the dearness allowance. Sir, dearness allowance అంటే ఏం లేదు సార్, మన కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మన శాలరీతో పాటు ఆ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ని బేర్ చేయడానికి ఇచ్చే అమౌంట్ ని డిఆర్ఎస్ అలవెన్స్ అంటారు సార్. అంటే మన కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్నటి వరకు ఉన్నాం సార్, మన బెంగళూరులో ఇప్పుడు వాటర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, శాలరీతో పాటు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు సార్, ఇప్పుడు అలవెన్స్ ఇస్తున్నారు, ఏంటంటే వాటర్ కి సపరేట్ గా అమౌంట్ ఇస్తున్నారు సార్. దట్ ఇట్ మనం ఉండే ప్రదేశాన్ని బట్టి మన కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ప్రతి రోజుకి పెరుగుతుంది, ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల మన రూపీ వాల్యూ పెరుగుతుంది కాబట్టి. సో ఐ గివెన్ దట్ డిఆర్ఎస్ అలవెన్స్, అట్లీస్ట్ మీరు బతకటానికి శాలరీతో పాటు ఇది మీ ఇంటి ఖర్చులు కానీ. ఓకేనా సార్? సార్ డిఆర్ఎస్ అలవెన్స్ లో పాయింట్ ఉంటుంది సార్, చూడండి. సార్ డిఆర్ఎస్ అలవెన్స్ లో ఇన్ టర్మ్స్, నాట్ ఇన్ టర్మ్స్. సార్ ఇన్ టర్మ్స్ అంటే ఏంటి, నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ అంటే ఏంటి సార్? సార్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్, శాలరీతో పాటు ఈ డిఏ కూడా తీసుకుంటే ఇన్ టర్మ్స్ సార్. సార్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు శాలరీతో పాటు ఈ డిఏ కూడా తీసుకుంటే ఇన్ టర్మ్స్ సార్. నాట్ టేకిన్ ఇన్ యువర్ ఇట్లా రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ అప్పుడు ఈ డిఏ తీసుకోలేదు సార్, నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ సార్. ఓకే, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ అప్పుడు ఈ డిఏ తీసుకోలేదు సార్, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ సార్. దట్ ఈస్ సార్. చూడాలి సార్, ఇది ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ అనుకో సార్, ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ అంటాం సార్. సో క్వశ్చన్ లో ఏమీ ఇవ్వలేదు సార్, డిఏ జస్ట్ డిఏ అని ఇచ్చారు సార్. వీఆర్ ఆల్వేస్ అజ్యూమ్ దట్ నాట్ ఇన్ టర్మ్స్, వీఆర్ ఆల్వేస్ అజ్యూమ్ దట్ నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ సార్, నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ సార్. ఓకే సార్, కమిషన్ సార్, కమిషన్ ఆల్వేస్ ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్ సార్, కమిషన్ ఆల్వేస్ ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్ సార్. బట్ టర్న్ ఓవర్ కమిషన్ అయినా ఏ కమిషన్ సార్, ఇట్ ఈస్ సార్ ఎంప్లాయీకి కమిషన్ ఇచ్చారు సార్, టర్న్ ఓవర్ పెరగడం వల్ల టర్న్ ఓవర్ బేసిస్ మీద ఇచ్చాడు, లేదు మంత్లీ బేసిస్ మీద ఇచ్చాడు. ఎనీ కమిషన్ ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్ సార్. దట్ ఈస్ నోట్ నెంబర్ 3. సార్ బోనస్ ఇస్ ఓన్లీ రిసిప్ట్ బేసిస్ లోనే ట్యాక్సిబుల్ సార్, డ్యూ బేసిస్ లో. సార్ బోనస్ sir, bonus, we can write a small chart box sir. Sir, bonus is the received only taxable sir, received only taxable sir, received only taxable sir. Sir, due basis ఆ డిక్లేర్డ్ అన్నాడు, డిక్లేర్డ్ సార్, ఇగ్నోర్ సార్. ఓన్లీ రిసీవ్ చేసుకున్న బోనస్ మాత్రమే సార్, ఇగ్నోర్ సార్. ఓకే సార్, ఓన్లీ రిసీవ్ చేసుకున్న బోనస్ మాత్రమే ట్యాక్సిబుల్ సార్, ఓన్లీ రిసీవ్డ్, ఓన్లీ రిసిప్ట్ బేసిస్ సార్. ఒకసారి అడ్వాన్స్ అండ్ శాలరీ సార్. సార్ ఇన్ శాలరీ దే హ్యావ్ 2 types of salary సార్. అడ్వాన్స్ శాలరీ, ఏరియర్ శాలరీ, అడ్వాన్స్ అగెన్స్ట్ ద శాలరీ. అడ్వాన్స్ అగెన్స్ట్ ద శాలరీ సార్. అడ్వాన్స్ శాలరీ అంటే ఏం లేదు సార్, 23-24లో ఉన్నారు, ఏప్రిల్లో ఉన్నారు మీరు, మే శాలరీ కూడా ఏప్రిల్లోనే పే చేశారు. సో వీ హ్యావ్ టు పే ద ట్యాక్స్ ఇన్ ద ఏప్రిల్ ఓన్లీ, పే ద ట్యాక్స్ ఇన్ ద ఏప్రిల్ ఓన్లీ. లేదు సార్, 24-25 శాలరీ ఇక్కడే పే చేశారు, 23-24 అలా సార్. ఇఫ్ ఎనీ ఎంప్లాయీ రిసీవ్ ద అడ్వాన్స్ శాలరీ, పే ద ట్యాక్స్ ఇన్ ద అడ్వాన్స్ బేసిస్. ఓకేనా సార్? ఏరియర్ శాలరీ సార్, 23-24 శాలరీ మీకు రావాలి సార్, 50 lakhs రిసీవ్ చేసుకోలేదు, ఈవెన్ యూ ఆర్ నాట్ రిసీవ్ ద శాలరీ, పే ద ట్యాక్స్ సార్. ఓకే, పే ద ట్యాక్స్ సార్. ఈవెన్ యూ ఆర్ నాట్ రిసీవ్ ద శాలరీ, పే ద ట్యాక్స్ సార్. ఈవెన్ యూ ఆర్ నాట్ రిసీవ్ ద శాలరీ, పే ద ట్యాక్స్ సార్. అడ్వాన్స్ అగ్నెస్ట్ శాలరీ అంటే ఏంటి సార్? ఏం లేదు సార్, మీ శాలరీ అగ్నెస్ట్ మీరు లోన్ తీసుకుంటారు సార్, మీ శాలరీ అగ్నెస్ట్ సార్ మీకు 10 లక్షలు సార్ మీ శాలరీ,
మీకు ఒక 5 lakhs లోన్ కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ శాలరీ అగెనిస్ట్గా పెట్టుకొని లోన్ తీసుకుంటారు. ప్రతి మంత్ ఆ శాలరీలో వచ్చేటప్పుడు IMI ప్రకారం కట్ చేసుకుని ఏం చేస్తారు, 8 months అనుకున్నారు, 5 lakhs తీసుకున్నారు, బై 8 months తర్వాత రీపే చేస్తా అన్నారు. ఏం చేస్తారు, 62 to 400 ప్రతి మంత్ డిడక్ట్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో మీ శాలరీ ఇప్పుడు ఎంత సార్, 10 lakhs అంటే ఆల్మోస్ట్ 90,000 టేక్ హోమ్ అనుకుంటే ఎవ్రీ మంత్ ఏం చేస్తారు సార్, 62 to 500 తీసుకొని రిమైనింగ్ అమౌంట్ మీకు పే చేస్తారు. ఇది అడ్వాన్స్ అగ్రిమెంట్ సార్. అడ్వాన్స్ అగ్రిమెంట్ శాలరీస్ లోన్ సార్, నాట్ ఏ అడ్వాన్స్ శాలరీ. సో ఇట్ ఇస్ నాట్ ట్యాక్సిబుల్. నాట్ ట్యాక్సిబుల్ కదా సార్, అది ఇన్కమ్ కాదు కదా మనకి. ఓకే సార్, అడ్వాన్స్ శాలరీ ఏదైనా శాలరీ అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాం ట్యాక్సిబులే కదా. ఎరియర్స్ శాలరీ రిసీవ్ అవ్వలేదు అయినా ట్యాక్స్ కట్టాల్సింది. కానీ అడ్వాన్స్ అగ్నెస్ట్ అంటే సార్ నా శాలరీ అగెనిస్ట్గా నేను అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాను, దట్ ఈస్ అడ్వాన్స్ అగ్నెస్ట్ శాలరీ. దట్ ఇస్ ద పాయింట్. నెక్స్ట్ గ్రాట్యుటీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గ్రాట్యుటీ sir, gratitude is received during the employment, always taxable sir, always taxable sir, always taxable sir, always taxable sir. I mean again repeating guys, sir, the gratitude received during the employment, gratitude received during the employment, fully taxable for all the employees, government as well and non-government employees. అర్థమవుతుందా సార్? Sir, the gratitude received, sir, gratitude received during the employment, always taxable sir. Government employee again normal. Gratitude received at the time of retirement. Sir, government employee fully exempt. For the government employee is a fully exempt. For what about the other employees? Just in other employees there is a two cases sir. One is a POGO employee, another is a non-POGO. POGO employees and sir, the person who cover on the payment of gratuity act. That is the POGO employee. Sir, no POGO employees and sir, the person who not cover under the payment of gratuity act. Payment of gratuity. Okay sir, gratuity government employee fully exempt. Before aina after aina. Sir, during the employment sir, either government employee and non-government employee fully taxable. Sir, other employees, POG employees and no POG employees, what can I say? It is given exempt. It is given also exempt for the following amount. Sir, చూడాలి సార్, 15 into 26 by salary per month into number of years completed service or actual amount received at a maximum 20 lakhs, whichever is lower. Sir, please take it that. Sir, 15 into 26 into salary per month and the number of years completed. Sir, what is the salary? What is the meaning of salary, sir? What is the meaning of salary? Sir, salary meaning is this, sir. Latest salary. మీరు రిటైర్ అయిపోయే ముందు లేటెస్ట్ మంత్, లాస్ట్ మంత్ శాలరీ, మీరు రిటైర్ అయిపోయే ముందు ఏదైతే లేటెస్ట్ శాలరీ ఉందో ఆ శాలరీ, లేటెస్ట్ డిఏ సార్, బోత్ సార్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ టర్మ్స్, బోత్ కేసెస్ టేకెన్ సార్, బోత్ కేసెస్ లో తీసుకోవాలి సార్. లేటెస్ట్ శాలరీ ప్లస్ లేటెస్ట్ డిఏ, దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది శాలరీ సార్. ఏం లేదు సార్, 15 into 26 into salary per month, salary include salary plus DA, both in terms not in terms, రెండు salaries తీసుకోండి సార్, into number of completed years సార్, number of completed గురించి అవుతుంది సార్. ఇన్ కేస్ మీ క్వశ్చన్ లో 30 years 4 months ఇచ్చారనుకోండి సార్, టేక్ ఇన్ ద 30 years, 30 years 6 months ఇచ్చారనుకోండి సార్, టేక్ ఇన్ ద 30 years ఓన్లీ. ఓకే, టేక్ ఇన్ ద 30 years సార్. ఇన్ కేస్ 30 years 9 months ఇచ్చారనుకోండి సార్, టేక్ ఇన్ ద 31 years సార్. ఇఫ్ ఎనీ ఫ్రాక్షన్, ఆ ఫ్రాక్షన్ మోర్ దాన్ 6 months ఉందనుకోండి సార్, టేక్ ఇన్ ద కంప్లీట్ ఇయర్. విత్ ఫ్రాక్షన్ ఎగ్జాక్ట్ గా 6 months ఆర్ లెస్ ఉందనుకోండి సార్, టేక్ ఇన్ ద 30 year ఓన్లీ. ఓకే, ఇదే సార్ ఫ్రాక్షన్. రౌండింగ్ ఆఫ్ ఈజ్ అలౌడ్ సార్, రౌండింగ్ ఆఫ్ ఈజ్ అలౌడ్. ఓకే, ఇస్ ద మోర్ దాన్ 6 months should be round up to the next year. Okay sir, no POGO employee వాళ్ళు కవర్ అవ్వలేదు సార్, వాళ్ళకి ఎంతవరకు ఎగ్జామ్స్ సార్. 1/2 into average salary per month and number of years completed service. Actual amount received or maximum 2 lakhs, 20 lakhs. Actual amount received or maximum 20 lakhs. Actual amount received or maximum 20 lakhs sir. Keep on sir. 1/2 into average salary per month into number of years completed service and actual amount received or maximum 20 lakhs, whichever is low sir, sir. How to calculate the average sir? Average salary per month చూడండి, last 10 months salary తీసుకుని దాని యావరేజ్ చేయండి, ప్లస్ లాస్ట్ 10 months డిఏ తీసుకొని టర్మ్స్ దాని యావరేజ్ చేయండి సార్. లాస్ట్ 10 months టర్న్ ఓవర్, కమిషన్ మీద ఇచ్చిన టర్న్ ఓవర్ మాత్రమే సార్, దాన్ని తీసుకొని యావరేజ్ చేయండి సార్, దాన్ని తీసుకొని యావరేజ్ చేయండి సార్. ఓకే, అప్పుడు మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. సో యూ కెన్ వెరీ సింపుల్ సార్. ఎలా యావరేజ్ సార్, హౌ టు కంప్యూట్ ద యావరేజ్ సార్. Sir, we retired the
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ యూ రిటైర్ ద డిసెంబర్లో రిటైర్ అనుకోండి, డిసెంబర్లో రిటైర్ అయ్యాను. ఇగ్నోర్ ద మంత్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్, ఇగ్నోర్ ద మంత్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ గాయస్, ఇగ్నోర్ ద మంత్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్, ఇగ్నోర్ ద మంత్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్, ఇగ్నోర్ ద మంత్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్. ఏ మంత్ అయితే రిటైర్ అయ్యారో ఆ మంత్ రిటైర్మెంట్, ఇగ్నోర్ ద మంత్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్. ఓకేనా? బిఫోర్ దిస్ మంత్ ఏంటి సార్? నవంబర్ శాలరీ, అక్టోబర్ శాలరీ, సెప్టెంబర్ శాలరీ, ఆగస్ట్ శాలరీ, జూలై శాలరీ, జూన్, మే, ఏప్రిల్, 4, 3, 7 ఏప్రిల్, మార్చ్, ఫెబ్, జాన్, ఓకేనా, అండ్ డిసెంబర్ ఐ థింక్. సార్ దిస్ ద 4 months, 3 months, 3 months, నవంబర్. ఓకే, 3 months. సార్ టేక్ దిస్ 10 months, దిస్ ద 10 months. సో నేను ఏం చెప్తున్నా సార్, ఏ మంత్లో అయితే రిటైర్ అయ్యారో ఆ మంత్ని ఇగ్నోర్ చేసి ఆ మంత్కు ముందున్న 10 months. ఎస్ సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇగ్నోర్ ద డిసెంబర్ మంత్, ఇగ్నోర్ ద సార్ డిసెంబర్ మంత్లో రిటైర్ అయ్యారు సార్, ఇగ్నోర్ ద డిసెంబర్ మంత్, ఇగ్నోర్ ద కంప్లీట్లీ ఇగ్నోర్ ద మంత్ ఆఫ్ ది డిసెంబర్ శాలరీ. జస్ట్ టేక్ ద నవంబర్ శాలరీ, అక్టోబర్ శాలరీ, సెప్టెంబర్ శాలరీ, ఆగస్ట్ శాలరీ. ఓకేనా సార్? సార్ ఎవ్రీ మంత్ శాలరీ, యువర్ శాలరీ ఇస్ లైక్ దట్ సార్, 10,000, 15,000, 20,000, 18,000, 12,000, 13,000, 12,000, 11,000, 18,000, 16,000. Make it average. Make it average. ఎట్లా సార్? 10 plus 15 plus 20 plus 12 plus 13 plus 11 plus 18 by 10. You get the average salary. That is the basic salary. సార్ నెక్స్ట్ డిఏ కూడా తీసుకోవాలి సార్ ఆ 10 months. సార్ ఏ డిఏ తీసుకోవాలి సార్? ఇన్ టర్మ్స్ ఉన్న సార్ డిఏలో 2 కండిషన్స్ సార్. డిఏలో వచ్చేటప్పుడు ఇన్ టర్మ్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ టర్మ్స్. సార్ ఓన్లీ డిఏ ఇన్ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ చేయాలి, ఓన్లీ డిఏ ఇన్ టర్మ్స్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి సార్. ఓకే, సాలరీ ప్లస్ డిఏ ఇన్ టర్మ్స్ ప్లస్ టర్న్ ఓవర్ ఇన్ కమిషన్ సార్, టర్న్ ఓవర్ కమిషన్. సో ఇది సార్ డిఏ ఎలా సార్? డిఏ కూడా అంతే సార్, యావరేజ్ చేసేసుకోవాలి, టర్న్ ఓవర్ కమిషన్ కూడా యావరేజ్ చేసుకోవాలి. అలా 10 months యావరేజ్ తీసుకొని దాన్ని హాఫ్ ఆఫ్ ది సాలరీ ఇంటూ చేసేసుకొని అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇక్కడ రౌండింగ్ ఆఫ్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ సార్. అంటే రౌండింగ్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి సార్? 30 years 3 months ఉంది సార్, 30 years సార్, 30 years 11 months, ఇవంతా 30 years సార్. ఓకేనా సార్? ఓన్లీ పోగే ఎంప్లాయీస్ దగ్గరే డిఏ ఇన్ ద బోత్, ఓన్లీ పోగే ఎంప్లాయీ దగ్గరే రౌండింగ్ ఆఫ్ ఈజ్ అలౌడ్. నో అదర్ దెన్ పోగే ఎంప్లాయీస్ డిఏ ఇస్ నాట్, డిఏ ఇస్ ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ అలౌడ్ సార్. ఓకే సార్, మాక్సిమం అమౌంట్ రిసీవ్ అండ్ మాక్సిమం 20 lakhs యాక్చువల్ అమౌంట్, దిస్ ఇస్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్ సార్, అది మాత్రమే ఎగ్జామ్ సార్. ఓకే సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎంప్లాయీ దగ్గర నుంచి రిటైర్ అయిపోయాను, నాకు 8 lakhs ఎగ్జామ్స్ వచ్చింది. ఓకేనా, 8 lakhs ఎగ్జామ్స్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ దగ్గర రిటైర్ అయ్యేటప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎంత పెట్టుకోవాలంటే 12 lakhs మాత్రమే పెట్టుకోవాలి, 12 lakhs మాత్రమే పెట్టుకోవాలి సార్. ఈ వర్క్ మోర్ దెన్ వన్ ఎంప్లాయీ, ఒక ఎంప్లాయీ దగ్గర రిటైర్ అయిపోయినప్పుడు నాకు ఎగ్జామ్షన్ గ్రాట్యుటీలో నాకు 8 lakhs వరకు నేను క్లెయిమ్ చేసేసుకున్నా. అగైన్ ఐ వర్క్ ఫ్రమ్ అదర్ ఎంప్లాయీ దగ్గరికి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తున్నా, అప్పుడు నా ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ఐఎమ్ జస్ట్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు ద 12 lakhs. ఏదైతే ముందు నేను ఎగ్జామ్షన్ తీసుకున్నానో అది రిడ్యూస్ చేసి 12 lakhs వరకు రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద గ్రాట్యుటీ గైస్. సార్ పెన్షన్ సార్, అన్కమ్యూటెడ్ పెన్షన్ సార్, మంత్లీ పెన్షన్ ఆల్వేస్ ట్యాక్సిబుల్ సార్, ఎవరికైనా ట్యాక్సిబుల్ సార్, ఫర్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ సార్, ఆల్ ఎంప్లాయీస్ సార్, గవర్నమెంట్ నాన్ గవర్నమెంట్ అందరికీ ట్యాక్సిబుల్, అందరికి సార్. లంసమ్ పెన్షన్ అంటే ఇయర్ అయిపోయాక రిటైర్మెంట్ అప్పుడు రిసీవ్ చేసుకుంటారు సార్. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఫుల్లీ ఎగ్జామ్ సార్, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఫుల్లీ ఎగ్జామ్ సార్. వాట్ అబౌట్ ద అదర్ ఎంప్లాయీస్ సార్? అదర్ ఎంప్లాయీస్ ఇఫ్ రిసీవ్ ద గ్రాట్యుటీ ఆల్సో, ఇఫ్ దే రిసీవ్ ద గ్రాట్యుటీ అయితే ఒకలాగా సార్, ఇఫ్ నాట్ రిసీవ్ ద గ్రాట్యుటీ వాట్ ఈస్ ద థింగ్? ఇఫ్ ద రిసీవ్డ్ గ్రాట్యుటీ అయితే ఒకలాగా, ఇఫ్ నాట్ రిసీవ్ ద గ్రాట్యుటీ సార్, ఇఫ్ ద రిసీవ్ ద గ్రాట్యుటీ ఎగ్జామ్ అమౌంట్ ఎంత సార్? టోటల్ పెన్షన్ ఎంత పెన్షన్ వచ్చింది బై 1/3. ఓకే కదా సార్? ఇఫ్ నాట్ రిసీవ్ ద గ్రాట్యుటీ టోటల్ పెన్షన్ ఇంటూ 1/2. ఓకేనా సార్? సార్ వెరీ సింపుల్ సార్, ద పెన్షన్ ఈస్ ద బైఫర్కేటెడ్ ఇంటూ 2 times సార్. అన్కమ్యూటెడ్ పెన్షన్, కమ్యూటెడ్ పెన్షన్. అన్కమ్యూటెడ్ పెన్షన్ ఆల్వేస్ ట్యాక్సిబుల్, కమ్యూటెడ్ పెన్షన్ సార్. పెన్షన్ యూ వాంట్ టు రైట్ దిస్ చార్ట్ ఆల్సో, రైట్? అన్కమ్యూటెడ్ మంత్లీ ఇస్తారు సార్, ఏ మంత్కి ఆ మంత్కి ఇస్తారు. అన్కమ్యూటెడ్ అంటే ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్. కమ్యూటెడ్ వీ కెన్ చెక్ ఇచ్చారు అంటే లంసమ్గా పే చేస్తాం, అప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది గ్రాట్యుటీ
sorry, government employee, fully exempt. Okay, non-government employee, non-government employee, sir, non-government employee, non-government employee. I'm talking about the non-government employee. So what can you do with the non-government employee? What can you do with the non? Sir, gratuity కూడా వస్తుంది సార్ ఆ ఎంప్లాయీకి, గ్రాట్యుటీ కూడా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు. అప్పుడు పెన్షన్ అమౌంట్ ఇంటూ 1/3. సార్ నో గ్రాట్యుటీ లేదు. పెన్షన్ అమౌంట్ ఇంటూ 1/3. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎగ్జామ్ట్ అమౌంట్. ఇది మీరు ఎగ్జామ్ట్. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఏం చేయాలి సార్? ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద పెన్షన్. సార్ లీవ్ శాలరీ సార్, లీవ్ శాలరీ అంటే ఏంటంటే సార్, నీకు కొన్ని లీవ్స్ అలౌ చేశాను నేను, ఆ లీవ్లు అప్పుడు కూడా నువ్వు వర్క్ చేశావు, దాన్ని లీవ్ శాలరీ అంట. ఓకేనా, చూద్దామా లీవ్ శాలరీ అంటే ఏంటంటే. సార్ లీవ్స్ అలౌడ్, నేను కొన్ని లీవ్స్ నీకు అలౌ చేశాను. ఓకే, నేను లీవ్స్ కొన్ని అలౌ చేశాను, కానీ అందులో నేను టేకెన్ చేసింది ఎంత సార్? ఓన్లీ నేను లీవ్స్ అలౌ చేశాను, కానీ అందులో నేను తీసుకున్నాను సార్ అంటే, సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 10 days లీవ్ అలౌ చేశాను సార్, యాజ్ పర్ మై పాలసీ. నువ్వు 3 days మాత్రమే తీసుకున్నావు, ఇంకా 7 days వర్క్ చేసి, ఈ 7 days ఏదైతే నువ్వు ఎక్సెస్గా పే చేసావో దీనికి నీకు శాలరీ పే చేసింది, దానికి లీవ్ శాలరీ అంటారు. సార్ లీవ్స్ అలౌడ్ నువ్వు 45 days చేసాను తీసుకోవచ్చు సార్. మాక్సిమం టేకెన్ ద లీవ్స్ అలౌడ్ ఓన్లీ 30 days సార్. 30 days మాత్రమే తీసుకోవాలి సార్. మీరు మాక్సిమం ఎన్ని డేస్ తీసుకోవాలి సార్? 30 days తీసుకోవాలి సార్. లీవ్ అలౌడ్, లీవ్ ఎంతవరకు అలౌ చేసుకోవచ్చు సార్? 30 days. అందులో మీరు 8 days తీసుకున్నారా, 10 days తీసుకున్నారు, రిమైనింగ్ లీవ్ క్రెడిట్, దానికి శాలరీ పే చేసింది సార్. డ్యూరింగ్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నారు సార్, ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్ ఫర్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్. ఫర్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ ఇంక్లూడ్స్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ, non-government employee. Okay na, fully taxable for all employees. Sir, what about leave salary at the time of retirement తీసుకున్నారు sir? Government employee fully exempt sir. For the government employee is the fully exempt sir. What about other employees sir? That is the exempted amount given below. ఎంత వరకు? ఓకేనా సార్. లీవ్ శాలరీ ఏదైతే అన్యూటిలైజ్ లీవ్ ఉందో దానికి ఎన్కాష్ చేసుకోండి సార్. లీవ్ అలౌడ్ ఎంతవరకు తీసుకోవచ్చు సార్? ఓన్లీ 30 days సార్. ఓన్లీ నీకు లీవ్ ఎంతవరకు అలౌ చేస్తారు? ఒక ఎంప్లాయీ నీకు ఎంప్లాయర్ ఎంతైనా అలౌ చేసుకోవచ్చు ఫర్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. Sir, for example, in our example, leave allowed 50 days, taken 10 days. Leave allowed 20 days, taken 7 days. Leave allowed 45 days, taken 18 days. Sir, ఇక్కడ లీవ్ క్రెడిట్ ఎంత సార్? ఈ క్వశ్చన్లో లీవ్ క్రెడిట్కి ఆన్సర్ చెప్పాలి సార్. ఎంత క్రెడిట్? ఫార్ములా సార్, లీవ్ అలౌడ్, లీవ్ టేకెన్. సార్ ఇక్కడ 40యా 20యా ఆన్సర్? ఇక్కడ 30, ఇక్కడ 45 minus 18, 27. సార్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ గాయ్స్? వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? ఆన్ చేసి ఇవ్వలేదు నాకు. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? పెట్టారు ఆన్సర్? What is your answer guys? Please reply it. Sir, ఎంత 8, 13, 27. This is okay. Sir, ఇక్కడ 40యా 20యా? 40యా 20యా? 20 అని పెట్టారు సార్. 20 సార్. బికాస్ లీవ్స్ అలౌడ్ మాక్సిమం 30 days తీసుకోవాలి సార్. నువ్వు ఎంత అలౌ చేసినా నాకు అనవసరం. లీవ్స్ అలౌడ్ మాక్సిమం 30 days తీసుకోవాలి. దాంట్లో లీవ్ టేకెన్ 10 days అంటే ఎంత సార్? It is a 20 days. It is a 20 days. It is a 20 days. Okay. Average last 10 months up to date of the retirement. Average last 10 months up to date of the retirement. Okay now we can go it sir. Adi sir, leave taken sir. Government employee fully sir during the employment lo తీసుకున్నారు sir, fully taxable sir. During the employment fully taxable guys. Sir, at the time of retirement government employee fully exempt sir. Other employees మాట్లాడుతుంది. This is the given below exempt amount. Sir, leave credit ఎంత క్రెడిట్ ఉంటుంది? average salary per month and 10 months into average salary per month. Actual amount received maximum 25 lakhs sir. Whichever is lower guys. Sir, make it set ఎంతైతే క్రెడిట్ వచ్చింది and average salary per month. Next 10 months and average salary per month and actual amount received at 25 lakhs. Whichever is lower sir. Sir, how to compute the average salary per month?
Sir, taken the last 10 months up to the date of retirement ముందు ఉన్న last 10 months తీసుకుని average చేయండి సార్. Average the basic salary of the last 10 months. Average the DA of the last 10 months. In terms sir, in terms only in terms sir. అంటే only retirement benefit లో part time. Next average the turnover commission of the last 10 months. That is the way to calculate. We make it sir, average the basic salary of the last 10 months, average the DA of the last 10 months, and average the turnover commission of the last 10 months. Okay. Sir, how to compute the VRS? VRS, guys, VRS, voluntary retirement scheme, sir. Voluntary retirement scheme. Sir, voluntary retirement scheme exempt 1010TC, sir. ఇదందరికి sir. There is no question of the government employee. There is no question of non-government employee. Okay, I have given the exemption, sir. చూడండి. Salary per month into 3 months into number of years completed service. Salary per month into number of remaining years of service, remaining months of service, and actual amount received and maximum is 5 lakhs. చూసుకోండి సార్. ఫస్ట్ శాలరీ అంటే సార్ శాలరీ అంటే ఏంటంటే సార్ బేసిక్ శాలరీ యాజ్ యూజువల్ ప్లస్ డిఏ టర్మ్స్ ప్లస్ కమిషన్. Turnover based commission, sir. Not all commissions, sir. Only turnover based. This is the meaning of the salary, sir. Salary of the per month, sir. Salary of the per month. I am talking about the salary of the per month. Okay, now into 3 months, into number of years completed service, into number of years completed service, into number of years completed service. Sir, ఏదైతే మీ సర్వీస్ కంప్లీట్ అయిపోయిందో విఆర్ఎస్ అంటే ఏంటి సార్? వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ స్కీమ్ సార్. మీరు రిటైర్ అయిపోయారు సార్ ఆటోమేటిక్గా. మీకు వాలంటీర్ అంటే 60 years రిటైర్ అవ్వాల్సిన 50 years కి రిటైర్ అయిపోయారు సార్. అలా నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కంప్లీటెడ్ సర్వీస్ లేదు సార్. శాలరీ పర్ మంత్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ రిమైనింగ్ మంత్, ఇంకా ఎన్ని మంత్స్ మీ సర్వీస్ పెండింగ్ ఉంది. ఓకేనా? యాక్చువల్ అమౌంట్ ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నారు? లేదు సార్, మాక్సిమం 5 lakhs. విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్ సార్, దట్ ఈజ్ ఓన్లీ గివెన్ ద ఎగ్జామ్స్. రిమైనింగ్ అమౌంట్ అంతా ట్యాక్సబుల్ సార్. రిమైనింగ్ అమౌంట్ అంతా ట్యాక్సబుల్ సార్. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ట్యాక్సబుల్ గైస్. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ట్యాక్సబుల్. ఓకేనా? ఓకే కదా సార్. సార్, రిట్రెంచ్మెంట్ కాంపెన్సేషన్ అంటే మిమ్మల్ని తీసేసేది సార్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి. వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ అంటే మీరే వచ్చేసి ఇచ్చేసారు. రిట్రెంచ్మెంట్ అంటే కొన్ని రెసిషన్స్ వచ్చాయి, లేదు కొన్ని ఎక్స్పాన్షన్స్కి వచ్చాయి, అలా ఆటోమేటిక్గా నేనే రిట్రెంచ్ చేశాను సార్ ఎంప్లాయీని. ఓకేనా? సార్, హౌ టు కంప్యూట్ ద రిట్రెంచ్మెంట్ కాంపెన్సేషన్. సార్, I given the exemption for the retrenchment compensation. ఓకేనా? సార్, ఏదైనా అమౌంట్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్షన్ వస్తే ఏం చేయాలి సార్? దాన్ని ట్యాక్స్ కట్టాలి సార్ అంటారు హెడ్ ఆఫ్ శాలరీ. ఓకేనా? రిట్రెంచ్మెంట్ కాంపెన్సేషన్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రిట్రెంచ్మెంట్. సార్, I given the exemption అంటే 1010B ఎంతవరకు అంటే కాంపెన్సేషన్ యాజ్ పర్ డిస్ప్యూటెడ్ యాక్ట్ ఆర్ మ్యాక్సిమం 5 lakhs విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్. రాసుకోండి సార్. కాంపెన్సేషన్ యాజ్ పర్ dispute act or maximum 5 lakhs whichever is lower. Sir, how to compute this compensation as per industrial dispute act, sir? How to compute the compensation dispute act, sir? Sir, 15 into 26 average salary of the last 3 months, sir. Sir, my retention jarige munde last 3 months salary తీసుకుంటారు. Sir, what is the meaning of salary? Sir, always salary mean basic salary plus BA in terms, DA and turnover is commission. Make it that average rate and the number of years completed. Sir, is a fraction is allowed, sir. Sir, retrenchment compensation lo fraction is allowed. Gratuity lo pogo employee దగ్గర fraction is allowed, sir. For example, మీరు చేసిన సర్వీసెస్ 30 years 9 months ఉందనుకో సార్, I taken 31 years. ఇప్పుడు చేసిన 30 years 3 months ఉందనుకో 30 years తీసేసుకుంటా. కానీ ఇంతకుముందు విఆర్ఎస్లో ఉంది కదా సార్, ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఇగ్నోర్డ్. Sir, VRS scheme of fraction is ignored, guys. In the VRS scheme, fraction is ignored. Okay, now. So that is all about the schemes. Next 11. I make some cheat code for the 11. That is the TUC, sir. T square. TUC రాసుకోండి సార్. TUC
This is the HDC. THDC. This is the THDC, sir. Sir, చూడండి సార్ TUC. T stand for కమ్యూషన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్ సార్. సార్ ఆఫీస్ నుంచి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి, ఇంటి దగ్గర నుంచి ఆఫీస్కి రావడానికి, ఆఫీస్ నుంచి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి, ఇంటి దగ్గర నుంచి ఆఫీస్కి రావడానికి సార్ మాక్సిమం 3,200 పర్ మంత్ సార్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్లైండ్, డంప్ అరే హ్యాండిక్యాప్డ్ అయితే సార్ మాక్సిమం అది కూడా అందరికి కాదు సార్ ఈ అలవెన్స్. బ్లైండ్, డెఫ్, డంప్ అరే హ్యాండిక్యాప్డ్కి మాత్రమే. చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ అలవెన్స్ సార్ మాక్సిమం 100 రూపీస్ పర్ మంత్ సార్, మాక్సిమం 2 చిల్డ్రన్ సార్. సార్ చిల్డ్రన్ హాస్టల్ అలవెన్స్ సార్ మాక్సిమం 300 పర్ మంత్ సార్, పర్ చైల్డ్ పర్ మంత్ పర్ చైల్డ్, మాక్సిమం 2 చిల్డ్రన్ సార్. నెక్స్ట్ ఈ స్టాండ్ ఫర్ సార్, యూ స్టాండ్ ఫర్ సార్ అండర్ గోయింగ్ అలవెన్స్ సార్, అంటే మైనింగ్స్లో వెళ్తూ ఉంటారు కదా సార్, మైనింగ్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి మాక్సిమం 800 పర్ మంత్ సార్. నెక్స్ట్ ట్రైబల్ ఏరియా అలవెన్స్ సార్, ట్రైబల్ ఏరియాలో లీవ్ చేస్తారు, ట్రైబల్ ఏరియా వర్క్ చేస్తారు, మాక్సిమం 200 పర్ మంత్ సార్. సార్ allowance to the employees for transporting amount received 70% or 1,000 per month, whichever is lower. Okay na, amount received into 70% or 1,000, whichever is, this is the allowance. Sir, ఇప్పుడు నేను ఏదైతే అలవెన్స్ చెప్తున్నానో ఇవన్నీ కంప్లీట్ గా ఎగ్జామ్ సార్. ఎంత అంటే ఎగ్జామ్ అంటే యాక్చువల్ అమౌంట్ ఇంకర్డ్ బై ద ఎంప్లాయ్, ఏదైతే యాక్చువల్ అమౌంట్ ఇంకర్ చేస్తాడో ఎంప్లాయ్ ఆ అమౌంట్ మాత్రం ఎగ్జామ్. సో సార్ ట్రావెలింగ్ అండ్ ట్రూల్ అలవెన్స్ ఎగ్జామ్ సార్. ఎంత సార్ అమౌంట్ స్పెండ్ సార్, నీకు 10 రూపీస్ ఇచ్చాను సార్, కానీ ఎంప్లాయ్ అందులో 5 రూపీసే ఖర్చు పెట్టారు. 5 రూపీస్ ఈజ్ ఎగ్జామ్, ఇంకో 5 రూపీస్ ఈజ్ ట్యాక్సబుల్. ఓకే సార్. కన్వెన్స్ అలవెన్స్ ఎగ్జామ్ సార్, అమౌంట్ స్పెండ్. యూనిఫామ్ అలవెన్స్ ఎగ్జామ్ సార్. డైలీ అలవెన్స్ ఎగ్జామ్ సార్. హెల్పర్ అలవెన్స్ ఫర్ ఆఫీస్ ఎగ్జామ్ సార్. రీసెర్చ్ అండ్ అకాడమీ అలవెన్స్ ఎగ్జామ్ సార్. రీసెర్చ్ అండ్ అకాడమీ అలవెన్స్ ఎగ్జామ్ sir. This is the amendment. This is going with the amendment for the book option. సార్ నెక్స్ట్ హెచ్ఆర్ఏ హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్. హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ సార్, హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్కి ఎంతవరకు ఎగ్జామ్స్ వస్తాయి, హెచ్ఆర్ఏకి ఎంత ఎగ్జామ్స్ వస్తుంది సార్? 40% ఆర్ 50% ఆఫ్ ది శాలరీ అరే అమౌంట్ రిసీవ్డ్, రెంట్ పెయిడ్ మైనస్ ఆఫ్ ది 10% ఆఫ్ ది శాలరీ, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్ సార్, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్. మీ శాలరీ 50%, 6 lakhs సార్. DA income 2 lakhs. Turnover commission 1 lakh. Okay na. Total ఎంత సార్? 10 lakhs. సార్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ 2 lakhs. ఓకేనా సార్? రెంట్ పెయిడ్ పర్ ఇయర్కి 4 lakhs. ఓకే సార్, దీనికి ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ఏ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ సార్? 40% తీసుకుందాం ఆఫ్ ది శాలరీ. శాలరీ అంటే ఏమేంటి సార్? బేసిక్ ప్లస్ డిఏ ఇన్కమ్ అంటే టర్న్ ఓవర్ కమిషన్. ఓకే, 40% ఆఫ్ 9 lakhs. ఓకే, యాక్చువల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఎంత సార్? హెచ్ఆర్ఏ అలవెన్స్ నాకు ఎంత ఇచ్చారు? 2 lakhs. రెంట్ పెయిడ్ ఎంత సార్? 4 lakhs less 10% of 9 lakhs. సార్ 40% ఆఫ్ 9 lakhs ఎంత సార్? 3,60,000 or 2 lakhs or 9 lakhs into 10%, 90,000. 4 lakhs minus 90,000, 3 lakhs 10,000. సో నీకు వచ్చే మ్యాక్సిమం డిడక్షన్ ఎంత సార్?
ఎగ్జామ్స్ ఎంత సార్ అంటే 2 lakhs. నేను రిసీవ్ చేసుకున్నాను సార్ 2 lakhs. 2 minus 2 0 tax. ఓకేనా సార్ 40% ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి, 50% ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి సార్? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీ instead of 40% use the 50%. Instead of 40% use the 50%. First, what is the metropolitan city? Sir, Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata. This is the metropolitan city. Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata. Sir, any other elements? Fully taxable, sir. Entertainment elements means tarvati maatladutunna sir nenu. Any other elements is the fully taxable, sir. Sir, HRA అర్థమైంది కదా? Any other elements fully taxable, guys. Entertainment elements means tarvati maatladutunna. Sir, next provident fund. Provident fund lo recognized provident fund. So superannuation provident fund. Okay. Sir, provident fund lo ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు సార్ ఒక పార్ట్ వరకు, ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు సార్, దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సార్, రిటైర్ అయినప్పుడు లంసమ్ అమౌంట్ రిటైర్ చేసుకుంటారు, అంతే కదా? అంతేనా గా? సార్ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంప్లాయర్ చేస్తారు, దాని ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అంటే లంసమ్ అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు. వెరీ సింపుల్ సార్. సార్ వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై ద ఎంప్లాయర్ టు ద సూపరాన్యుయేషన్ ఎగ్జామ్ సార్. ఓకే, యాజ్ పర్ ఎగ్జామ్ సార్, ఎగ్జామ్ అంతే సార్. ఇఫ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ సచ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎగ్జామ్ సార్. ఓకే సార్, వాట్ ఎవర్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ బై ద ఎంప్లాయ్ we can claim the deduction under section 80C, sir. We can claim the deduction under section. Sir, ఇవన్నీ అక్యూములేట్ అయిపోయి ఇంట్రెస్ట్ వస్తాయి. యూ హ్యావ్ ద రిసీవ్ ద లంసమ్ అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటాం కదా సార్ రిటైర్మెంట్ అప్పుడు, అది కూడా ఎగ్జామ్ కంప్లీట్గా ఇది మొత్తం ఎగ్జామ్స్. సార్ వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ కాంట్రిబ్యూట్ బై ద ఎంప్లాయర్ టు ద సూపరాన్యుయేషన్ ఫండ్, సూపర్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్, సారీ స్టాట్యుటరీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఎగ్జామ్ సార్. సార్ వాట్ ఎవర్ ద ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ ద SPF ఎగ్జామ్ సార్. సార్ లంసమ్ వన్స్ రిటైర్ అయిపోయాక లంసమ్ అమౌంట్ నువ్వు రిసీవ్ చేసుకుంటావు కూడా, అది కూడా ఎగ్జామ్ సార్. 1011 సార్. ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు కదా, దాన్ని ఏం చేయాలి సార్? దాన్ని ఇగ్నోర్ సార్, దానికి ఎగ్జామ్ టైం కదా, అదే నీ ఎక్స్పెండిచరా నీ ఇన్కమ్, ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ యాజ్ ఎ డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 80C అప్ టు 1,50,000. సార్ వాట్ అబౌట్ ద రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్? వాట్ అబౌట్ ద రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్? వాట్ అబౌట్ ద రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్? వాట్ అబౌట్ ద రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్? సార్ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇగ్నోర్ సార్, యూ గెట్ ద 80C డిడక్షన్. ఓకేనా? ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ అప్ టు 12% ఆఫ్ ది బేసిక్ శాలరీ ప్లస్ డిఏ ఇన్కమ్స్ అండ్ టర్న్ ఓవర్ కమిషన్ వరకే ఎగ్జామ్ సార్. సార్ యూ గివ్ ద 15%, ఆ 3% ట్యాక్స్ కట్టాలి సార్. పర్క్యూట్గా 3% అలవెన్స్ అనుకుని ట్యాక్స్ కట్టేయాలి సార్. సార్ నెక్స్ట్ ఏదైతే లంసమ్ అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నామో అది ఎగ్జామ్ సార్. ఎప్పుడు ఎగ్జామ్స్ అంటే రికగ్నైజ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్, ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎగ్జామ్ ఇగ్నోర్, 80C డిడక్షన్ వస్తుంది. ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ కదా, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, మీ శాలరీ నో కమిషన్, శాలరీ వచ్చేసరికి 6 lakhs, డిఏ ఇన్కమ్ 2 lakhs, కమిషన్ 1 lakh, టర్న్ ఓవర్ కమిషన్ సార్, మొత్తం 9 lakhs. %12 సార్ ఇందులో, అంటే 1,08,000 వరకు ఎగ్జామ్ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయర్ గివెన్ ద 1,20,000 ఇచ్చాడు,
1,80,000 is the exempt, sir. అంతవరకే exempt, sir. మిగతా 12,000 is the taxable, sir. In the hands of employee. In the hands of employee. Taxable, sir. Simple, sir. That is it. Sir, interest వస్తుంది కదా, ఇంట్రెస్ట్ని ఎలా ట్యాక్స్ చేయాలి చూడాలి. ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా, ఈ రికగ్నైజ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆ ఎంప్లాయీకి ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చింది సార్. ఎంత పర్సెంట్ ఇచ్చిందంటే 15% ఇచ్చింది. సో వాట్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ 9.5% వరకే ఎగ్జామ్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన ఒక 10 lakhs ఉందనుకోండి, దాంట్లో 15% ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారు. 10 lakhs into 15, 1,50,000 ఈజ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారు. కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏం చెప్తుంది, 9.5% వరకే ట్యాక్సబుల్. 9.5% వరకే నేను ఎగ్జామ్ట్ ఇస్తాను. అంటే అంత సార్ 95,000 వరకే ఎగ్జామ్ట్. రిమైనింగ్ 55,000 ఈజ్ ద taxable. Remaining 55,000 is the taxable, guys. Remaining 55,000 is the taxable. Okay. Sir, మరి రిటైర్మెంట్ అప్పుడు రిసీవ్ చేసుకుంటాను కదా సార్. వాట్ అబౌట్ దిస్ సార్? ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏం చేయాలి సార్? ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ని మీరు ఇక్కడ ఏమి ఎగ్జామ్స్ని క్లెయిమ్ చేసుకోవద్దు. తను ఏదైతే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాడో ఏటీసీలో డిడక్షన్ క్లెయిమ్ చేసుకోండి సార్. లంసమ్ అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటాం కదా రిటైర్మెంట్ అప్పుడు, లంసమ్ అమౌంట్. వాట్ కెన్ యూ డూ విత్ దట్ సార్? ఏం చేయాలి సార్? లంసమ్ అమౌంట్ ఏం చేయాలి? లంసమ్ అమౌంట్ ఏం చేయాలి సార్? లంసమ్ అమౌంట్ ఈజ్ ఎగ్జామ్ట్. exempt with following conditions. What conditions? Sir, he work more than 5 years or more. Tana work in any services 5 years or more. 5 years or more. Sir, tana any work chestadu 5 years or more work chesunte aa edaithe lump sum amount tanu receive chesukuntado adi exempt, sir. Otherwise taxable in the hands of employee. In the hands of employee under the head of salary. అర్థమవుతుంది కదా సార్? సార్ రిటైర్మెంట్ అప్పుడు ఏదైతే లంప్ సమ్ అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటారో అది ఎగ్జామ్ సార్. ఎప్పుడు సార్? ఈ వర్క్ మోర్ దెన్ 5 years ఆర్ మోర్. ఆర్గనైజేషన్ 5 years ఆర్ మోర్ కంటే వర్క్ చేస్తే ఏదైతే లంప్ సమ్ అమౌంట్ మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటారో అది ఎగ్జామ్. అదర్వైజ్ ట్యాక్సబుల్ సార్. బట్ దీనికి ఒక ఎగ్జామ్షన్ సార్. 5 years ఆర్ మోర్ వర్క్ చేయకపోయినా నేను ఎగ్జామ్స్ ఇస్తా సార్. సార్ ఇది ఎగ్జామ్షన్. ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ 3 cases షెల్ విత్డ్రా ఈవెన్ దో సర్వీస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 5 years. మీ సర్వీస్ లెస్ దాన్ 5 years ఉన్నా నేను ఎగ్జామ్స్ ఇస్తా. ఈ సిచ్యువేషన్స్ లో ఎంప్లాయీ రిటైర్ డ్యూ టు ద హెల్త్ సార్. తన హెల్త్ బాగాలేక రిటైర్ అయ్యాడు సార్. 3 years వర్క్ చేశారు, రిటైర్ అయిపోయాడు. అప్పుడు ఈపీఎఫ్ డ్రా చేశాడు. రికగ్నైజ్ ప్రావిడెంట్. డోంట్ వరీ సార్, టేక్ ఏ ఎగ్జామ్షన్. సార్ డ్యూ టు ద షట్ డౌన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయర్ బిజినెస్. సార్ నేను వర్క్ చేస్తా అన్నాను 5 years, వాడు 2 years బంద్ చేశాడు. అలాంటప్పుడు కూడా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు సార్, గివెన్ ద ఎగ్జామ్షన్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఏమైందంటే నేను ఒక ఎంప్లాయీ దగ్గర మానేసి ఇంకొక ఎంప్లాయీ దగ్గరికి వెళ్ళాను. అప్పుడు నేను ఇన్స్ట్రక్ట్ చేశాను, సార్ నేను మీ దగ్గర 3 years చేశాను, మీ దగ్గర ఏదైతే ఫండ్ ఉందో అది వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి, వేరే రికగ్నైజ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. ఓకేనా సార్? ఎంప్లాయీ హ్యాస్ ఎ రిటైర్డ్ విత్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు న్యూ ఎంప్లాయర్ అట్ టు ఎన్పిఎస్ అకౌంట్. ఇలాంటి కండిషన్లో మాత్రమే ఎగ్జామ్స్ ఇస్తాను సార్. సార్ వెరీ సింపుల్ సార్. రిటైర్మెంట్ అప్పుడు ఏదైనా లంప్ సమ్ అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నావు, రిటైర్మెంట్ అప్పుడు ఏదైనా లంప్ సమ్ అమౌంట్ మీరు రిసీవ్ చేసుకున్నారు, అప్పుడు ఎగ్జామ్ సార్. బట్ ఈ ఫాలోయింగ్ ద కండిషన్ సార్ సాటిస్ఫైడ్. ఏం సార్? 5 years ఆర్ మోర్ కంటే వర్క్ చేయాలి. ఇదో 5 years లెస్ దాన్ 5 years వర్క్ చేస్తారు సార్. లెస్ దాన్ 5 years వర్క్ చేస్తారు. ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ నో ఎగ్జామ్షన్ సార్. లైబుల్ టు పే ద ట్యాక్స్ ఆన్ సచ్ అమౌంట్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే అండర్ ద హెడ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీ. సో వాట్ ఈస్ ద మై కేస్ సార్? బట్ ఈ 3 కేస్ సినారియోస్ లో నువ్వు 5 years కంటే తక్కువ వర్క్ చేసినా నీకు ఎగ్జామ్స్ ఇస్తాను. రిటైర్ డ్యూ టు ద హెల్త్, లేదా అసలు ఎంప్లాయీ బిజినెస్ షట్ డౌన్ అయింది, ఎంప్లాయర్ బిజినెస్ షట్ డౌన్, లేదు సార్ నువ్వు వేరే ఎంప్లాయీ దగ్గర జాయిన్ అయ్యావు విత్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దట్ నీ ఏదైతే ఫండ్ ఉందో వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయించావు, అది ఎన్పిఎస్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయి. ఓకే సార్, దెర్ ఈజ్ అమెండ్మెంట్ ఇన్ ద ఫైనాన్స్. సార్ అమెండ్మెంట్ ఇన్ ద ఫినాన్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. Interest on employees contribution, sir. Employees contribution towards the superannuation effort recognized in the friend.
Sir, exemption 10, 11, 10, 12 is not available for the interest accrued during the period to extent of related to the contribution made by the person or employee exceeding the 2,50,000. Sir, ఏం లేదు సార్, ఈ ఎంప్లాయ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది కదా, ఈ ఎంప్లాయ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది కదా, ఈ ఎంప్లాయ్ కాంట్రిబ్యూషన్, ఈ రెండు ఫండ్ల ఈ ఎంప్లాయ్ కాంట్రిబ్యూషన్, ఈ ఎంప్లాయ్ కాంట్రిబ్యూషన్, ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ కానీ 2,50,000 దాటితే, ఈ 2,50,000 దాటితే, 2,50,000 దాటితే దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా, ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ మీద. ఆ ఇంట్రెస్ట్కి ఎలాంటి ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వండి సార్, ఆ ఇంట్రెస్ట్కి ఎలాంటి ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వండి సార్. వెరీ సింపుల్ సార్. ఫినాన్స్ యాక్ట్ 2021 clarifies that if the employee contribution is the more than 2,50,000, 2,50,000 or more, exceeding 2,50,000, any previous year, తన ఎంప్లాయ్మెంట్ టర్మ్లో ఎనీ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఈ 2,50,000 దాటింది అనుకోండి సార్, 2,00,000 ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ అక్రూ అవుతుందో తన కాంట్రిబ్యూషన్ మీద, ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ అక్రూ అవుతుందో, ఈ రెండింటి మీద ఒక ఇంట్రెస్ట్ అయితే అక్రూ అవుతుంది కదా, ఆ ఇంట్రెస్ట్కి ఎలాంటి ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వను. ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వంటే ఏం చేయాలి సార్? ఎంప్లాయ్ రిక్వైర్డ్ టు పే ట్యాక్స్ ఆన్ సచ్ ఇంట్రెస్ట్ అండర్ ద హెడ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ. సార్ ఈ ప్రొవిజన్ కొన్నిసార్లు అప్లికబుల్ అవ్వదు సార్. ఈ ప్రొవిజన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది కదా సార్, ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ 5 lakhs దాటకపోయింది అనుకోండి, ఈ 2,50,000 అనే ప్రొవిజన్ అప్రూవ్ అవుతుంది సార్. సార్ ఇంత ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది సార్, బిలో ద 5 lakhs ఉంది, ఈవెన్ ఎంప్లాయ్ కాంట్రిబ్యూషన్ 3 lakhs అయినా, మోర్ దెన్ 2,50,000 ఉన్నా ఆ ఇంట్రెస్ట్ పార్ట్కి ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చేస్తారు. ఎంప్లాయ్ కాంట్రిబ్యూషన్ మాత్రం 5 lakhs దాటి, ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ 5 lakhs దాటింది, ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ 5 lakhs దాటింది, దెన్ ఈ 2,50,000 అనేది మీకు అట్రాక్ట్ అవుతుంది, 2,50,000 లిమిట్ అనేది. అది సార్. ఇన్ దట్ టర్న్ employer not made any contribution, the higher limit would be applicable. Sorry guys. సార్ ఈ లిమిట్ని నేను 2,50,000 నుంచి 5 lakhs వరకు ఇంక్రీజ్ చేస్తాను సార్. ఎప్పుడంటే అసలు ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమీ లేకపోతే సార్ ఆ ఫండ్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయర్ అసలు జీరో కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు, ఈ 2,50,000 లిమిట్ ఉంది కదా సార్, ఐ ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు ద 5 lakhs, I increase it to the 5 lakhs, I'm trying to increase to the 5 lakhs. I'm increase to the 5 lakhs. Okay na? That's the guys. సార్ ఇది ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది సార్? ఫినాన్స్ యాక్ట్ 2021 వచ్చి, అంటే 1/4/2021 నుంచి వచ్చింది. బట్ ఇఫ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ అప్ టు 31st March 2021 would be exempt sir, without any limit, even accrual of income after the date అయినా. ఓకేనా సార్? అర్థమవుతుంది కదా? ఓకే, దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫినాన్స్ యాక్ట్ 2021. సార్ నెక్స్ట్ అన్రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్. సార్ రికగ్నైజ్డ్ కాదు ఇది, సో స్టాట్యుటరీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కాదు సార్. ఎంప్లాయ్ కాంట్రిబ్యూషన్ చేయాలి, ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇంట్రెస్ట్. సార్ ఎంప్లాయ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎగ్జామ్ సార్, దెర్ ఈస్ నో డిడక్షన్ సార్. Sir, if employee make any contribution to the unrecognized provident fund, there is no deduction under section 80C. You can write it, sir. There is a no deduction. No deduction under section 80C. What about the employer contribution? What about the employer contribution? What about the interest? Sir, whatever the interest earned on the unrecognized provident fund, exempt, sir. Sir, whatever the employer contribution, exempt, sir. Okay. Sir, retire అయిపోతారు కదా, ఎనీ లంప్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ అండ్ ద రిటైర్మెంట్, వాట్ ఈస్ సార్? సార్ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది సార్, ఇగ్నోర్ సార్, ఇగ్నోర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ అసలు డిడక్షన్ ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకుంటే ఇగ్నోర్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది కదా సార్. సార్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది కదా రిటైర్మెంట్ అప్పుడు, ట్యాక్సిబుల్ అండర్ ద ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్. సార్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది కదా, ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ మనం రిటైర్మెంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటాం కదా, అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది కదా, ట్యాక్సిబుల్ అండర్ ద శాలరీస్. వెరీ సింపుల్ సార్, వెరీ సింపుల్. ఇది గోయింగ్ టు ద అన్రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్. ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్, ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్, ఇంట్రెస్ట్ డ్యూరింగ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫుల్లీ ఎగ్జామ్ట్. నువ్వు కాంట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడల్లా నేను ట్యాక్స్ కట్టమని అన్నాను. బట్ నువ్వు రిటైర్ అవుతావు కదా, రిటైర్ అయినప్పుడు ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇగ్నోర్ చేస్తా, ఎందుకంటే ముందు డిడక్షన్ ఇవ్వాలి, ఇప్పుడు ఇగ్నోర్ చేసేస్తాను. కానీ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏదైతే నేను రిసీవ్ చేసుకుంటానో దాని మీద వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అవి రెండు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీలో ట్యాక్స్ కట్టేసే. కానీ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది కదా, అది ఇగ్నోర్. కానీ దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా, అది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్లో ట్యాక్స్ కట్టేసి. ఓకేనా? అది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్లో ట్యాక్స్ కట్టేసి, ఈ రెండు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ శాలరీలో ట్యాక్స్ కట్టేసి. సార్ సూపరాన్యుయేషన్ ఫండ్, దట్ ఈస్ ద సూపరాన్యుయేషన్ ఫండ్. నెక్స్ట్ సూపరాన్యుయేషన్, అప్రూవ్డ్ సూపరాన్యుయేషన్. I think mostly end out on questions of chapter.
correct. Here perquisite. Section 17 clause 2. It means that extra benefit offered by the employer to employee side. It may monetary or non-monetary. Okay now. Sir, perquisites అంటే salary తో పాటు extra benefits. These extra benefits offered by the employer to the employee. It is maybe monetary ఉండొచ్చు, not monetary ఉండొచ్చు. Different between the perquisites. Allowance. Sir, allowance అంటే అది మంత్లీ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ సార్. ఇంత పే చేస్తాను ట్రావెల్ చేస్తాను. పర్క్విజిట్స్ అనేది నాట్ ఏ ఫిక్స్డ్ సెల్. ఆ టైంకి అది ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. లైక్ మెడికల్ ఫెసిలిటీ, కార్ ఫెసిలిటీస్. ఓకే సార్. సార్ ఏ పర్క్విజిట్ ఎంతవరకు ఎగ్జామ్ మిగతాది ఎంతవరకు ట్యాక్సిబుల్ చూద్దాం. సార్ ఫస్ట్ లీవ్ ట్రావెల్ కన్సెషన్. సరదా తినేసాను. దాంట్లో ఫుల్ లేదు, ఏం లేదు. చాలా త్వరగా అయిపోయినట్టు. ఇంకా ఉన్నట్టుంది చాలా. ఇవన్నీ అడ్జస్ట్మెంట్ లైక్ మీకు జస్ట్ ఎక్కడ ఎగ్జామ్ ఎక్కడ ట్యాక్స్ తెలియదు. నేను నిద్రపోతా ఉంటారు కదా అందరూ. అంటే మైక్ ఉంటే అరవలే. ఫోన్ వస్తుంది. ఎవరు ఈ ఇంట్రోలు ఎందుకు రాలే?
Okay, sorry guys. Start చేసేసాను. So I'm talking about the leave travel concession, exempt travel by the air, travel by the any other mode. Sir, travel by the air అయితే ఎంత యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీరు ఎంత ఇంకర్ అయ్యారు? ఎకనామిక్ క్లాస్ ఫేర్, ఫస్ట్ క్లాస్ ఎకనామిక్ క్లాస్ ఫేర్, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్ సార్. ఓకే సారీ సార్, లీవ్ ట్రావెల్ కన్సెషన్ సార్ ఎగ్జామ్ అండర్ సెక్షన్ 1050 సార్. ఎంతవరకు ఎగ్జామ్స్ ఇస్తాను సార్ అంటే నేను సార్ మీరు ఫ్లైట్లో వెళ్ళారు, ఎగ్జామ్ యాక్చువల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ఎకనామిక్ క్లాస్ ఫేర్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లీవ్ ట్రావెల్ కన్సెషన్ ఒక 10 lakhs ఎంటర్ అయ్యారు, ఎగ్జామ్స్ ఒక 3 lakhs వచ్చింది, 7 lakhs ట్యాక్స్ కట్టాలి అంతే. ఓకే సార్, ట్రావెల్ బై ఎనీ అదర్ మోడ్, రైల్వే ఫెసిలిటీ అవైలబుల్, రైల్వే ఫెసిలిటీ నాట్ అవైలబుల్, రైల్వే ఫెసిలిటీ నాట్ అవైలబుల్. సార్ రైల్వే ఫెసిలిటీ అవైలబుల్, ఎగ్జామ్ట్ యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ రైల్వే విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్ సార్. సార్ రైల్వే ఫెసిలిటీ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్, రికగ్నైజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజ్ అవైలబుల్ సార్, లైక్ బస్సెస్ అవన్నీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి సార్. యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ డీలక్స్ క్లాస్ బస్ ఫేర్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్ సార్. రికగ్నైజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ సార్, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ నాట్ అవైలబుల్ సార్. యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫస్ట్ క్లాస్ రైల్వే సార్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్ సార్. యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫస్ట్ క్లాస్ రైల్వే సార్ ఫర్ సిమిలర్ డిస్టెన్స్ కి ఫస్ట్ క్లాస్ రైల్వేకి ఎంత అవుతుందో ఆ అమౌంట్ తీసుకోండి. ఓకే సార్, ఎగ్జామ్స్ అవైలబుల్ ఫర్ ద ఎంప్లాయీ, ఈ స్పౌస్ అండ్ చిల్డ్రన్ అండ్ డిపెండెంట్ రిలేటివ్, డిపెండెంట్ మదర్, ఫాదర్ అండ్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్. సార్ ఓన్లీ 2 చిల్డ్రన్కి మాత్రమే అవైలబుల్ సార్. వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు బ్రోన్ అయింది సార్, ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 1/10/1998. సార్ ఫస్ట్ చైల్డ్ సార్, తర్వాత మైనర్స్ ఇద్దరు పుట్టారు సార్, ట్విన్స్ ఇద్దరు పుట్టారు సార్, 3 చైల్డ్కి అలౌ చేస్తారు సార్. సార్ ఫస్ట్ ట్విన్స్ పుట్టారు సార్, తర్వాత ఒక చైల్డ్ పుట్టారు సార్, ఓన్లీ 2 చిల్డ్రన్స్ మాత్రమే అలౌ చేస్తారు. దిస్ ఎగ్జామ్స్ అవైలబుల్ ఓన్లీ సార్ 4 బ్లాక్ ఆఫ్ ది ఇయర్లో ఓన్లీ 2 years మాత్రమే అలౌడ్ సార్. ఫస్ట్ బ్లాక్, ఈ బ్లాక్ ఎంత వస్తుంది సార్ 22-25 సార్, ఇందులో మాక్సిమం 2 blocks 2 years మాత్రమే అలౌ చేస్తారు సార్, దట్ ఈస్ అలౌడ్. నెక్స్ట్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్, మెడికల్ ఫెసిలిటీ సార్. ట్రీట్మెంట్ ఇన్ ఇండియా అయితే చెక్ చేసుకోవాలి సార్. సార్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్, ట్రీట్మెంట్ ఇన్ ఎంప్లాయర్ ఓన్ హాస్పిటల్, ట్రీట్మెంట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్డ్ హాస్పిటల్, ఫుల్లీ ఎగ్జామ్ సార్, ఓకేనా. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కానీ, ఎంప్లాయర్ ఓన్ హాస్పిటల్ కానీ, గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ హాస్పిటల్ ఫుల్లీ ఎగ్జామ్, అదర్వైజ్ ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్ సార్, ఓకేనా సార్. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో తీసుకో ఫుల్లీ ఎగ్జామ్, ఎంప్లాయర్ హాస్పిటల్ సార్ ఫుల్లీ ఎగ్జామ్ సార్, గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ ఫుల్లీ ఎగ్జామ్ లేదు సార్. మీ ఓన్ హాస్పిటల్, మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకున్నారు సార్, ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్ సార్. సార్ ట్రీట్మెంట్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా సార్, అక్కడికైనా ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్ ప్లస్ స్టే కాస్ట్ exempt up to limit prescribed by the RBI. సార్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది ట్రావెల్, ఆ ట్రావెల్ ఉంటుంది కదా సార్, ఆ ట్రావెల్ అవడానికి ఫుల్లీ ఎగ్జామ్ సార్. ఎప్పుడంటే ఇఫ్ ద గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఇస్ అప్ టు 2 lakhs, అదర్వైజ్ ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్. వెరీ సింపుల్ సార్. సార్ అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో మీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళారు సార్, ఆ ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్ ప్లస్ స్టే కాస్ట్ ఎగ్జామ్ సార్. ఆర్బీఐ లిమిట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన, ఆర్బీఐ ఎంత చెప్తే అంత సార్. ట్రావెల్, ఆ ట్రావెల్కి ఫ్లైట్ కాస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఏరోప్లేన్ ఫ్లైట్ కాస్ట్ ఎగ్జామ్ సార్. ఎప్పుడు మీ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ 2 లక్షల కంటే తక్కువ ఉంటాయి, అప్ టు 2 lakhs ఉంటాయి, లెస్ ఉంటాయి సార్. మోర్ దాన్ ఉంటుంది సార్ ఫుల్లీ ట్యాక్స్ సార్. మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఫుల్లీ ఎగ్జామ్ సార్. మేక్ ద మార్క్ ద పాయింట్, మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఫుల్లీ ఎగ్జామ్ సార్. సార్ ట్రీట్మెంట్కి ఇస్తాం సార్, ఎంప్లాయీకైనా ఎగ్జామ్, స్పౌస్కైనా ఎగ్జామ్, చిల్డ్రన్కైనా ఎగ్జామ్, డిపెండెంట్ రిలేటివ్కైనా ఎగ్జామ్ సార్. ఎగ్జామ్షన్ ఫర్ ద స్టే అండ్ ట్రావెల్ ఎవరెవరికి సార్? పేషెంట్కి అండ్ 1 attendant, పేషెంట్తో పాటు ఎవరైనా ఒక్క పర్సనే సార్, అంతేగాని ఒక్కళ్ళకి వస్తే ఫ్యామిలీ వచ్చి అక్కడ ఉంటానంటే ఎవరే సార్? ఓన్లీ పేషెంట్ అండ్ 1 attendant, తను చూసుకోవడానికి ఒకళ్ళు, వాళ్ళిద్దరికి మాత్రమే సార్. ఎగ్జామ్స్ అలౌడ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ ఇల్నెస్ డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ సబ్జెక్ట్ టు సచ్ కండిషన్ ఆఫ్ ది సార్. ఏదైనా కోవిడ్ నాకు ఎఫెక్ట్ అయింది సార్, కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అవడం వల్ల కొంచెం ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్ అయింది, అది ఎంప్లాయర్కి ప్రొవైడ్ చేశాడు ఆ పరిస్థితిగా, అది ఎగ్జామ్టే సార్. కానీ కొన్ని కండిషన్లు ఉన్నాయి సార్. ఎంప్లాయ్ షుడ్ బి సబ్మిట్ ద ఫాలోయింగ్ డాక్యుమెంట్ టు ద ఎంప్లాయర్. కోవిడ్ పాజిటివ్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాలి సార్ ఫస్ట్, అండ్ అలాంగ్ విత్ ఎంప్లాయర్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆల్ నెసరీ డాక్యుమెంట్స్ సార్. అండ్ ఈ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫర్ ద కోవిడ్ అండ్ ఇల్నెస్ రిలేటెడ్ కోవిడ్ అండ్ సఫర్డ్ విత్ ఇన్ ద 6 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్
కోవిడ్ పాజిటివ్ సార్, కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిన 6 months లోపు ఇవన్నీ సబ్మిట్ చేయాలి సార్, కోవిడ్ రిపోర్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ సర్టిఫికేషన్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత ఇంకర్ అయ్యారు దానికి సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్ సార్. సో ఇవి ఆల్ ద కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్, కోవిడ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ మొత్తం ఎగ్జామ్స్ సార్. ఒక ఎంప్లాయీకి లోన్ ఇచ్చారు సార్, లోన్ గివెన్ బై ద ఎంప్లాయర్ అండ్ టు ఎంప్లాయ్ ఎట్ ద కన్సెషనల్ రేట్, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ వితౌట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ట్యాక్స్ సార్ ఎంత కట్టాలి? SBI రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, యాక్చువల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ లోన్ అమౌంట్. సార్ లోన్ ఇచ్చారు సార్ ఎంప్లాయ్కి ఒక 15 lakhs 8%కి, కానీ SBI రేట్ ఎంత ఉంది సార్? 12% ఉంది సార్. సార్ 4% తక్కువ రేట్కి ఇచ్చారు సార్. సో 15 lakhs ఇంటూ 4% అంటే 60,000 అనేది ట్యాక్సబుల్ అమౌంట్. సో ఏ రేట్ తీసుకోవాలి సార్? SBI రేట్ ఏ డేట్ తీసుకోవాలి సార్? ఫస్ట్ డే అది రిలవెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్, అంటే మీకు ఇచ్చింది 2022-23 అనుకోండి సార్, 1/4/2022లో ఉన్న రేట్ తీసుకోవాలి సార్. ఫస్ట్ డే అది రిలవెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ గైస్, ఓకే. లోన్ అమౌంట్ ఈజ్ అప్ టు 20,000, ఇంట్రెస్ట్ బెనిఫిట్ ఈజ్ నాట్ ట్యాక్సిబుల్. సార్ మీకు ఇచ్చిందే 20,000 సార్, అప్పుడు ఫ్రీగా ఇచ్చినా తక్కువ రేట్కి ఇచ్చినా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు సార్. లోన్ టేకెన్ ఫర్ స్పెసిఫైడ్ డిసీజెస్, కొన్ని స్పెసిఫైడ్ డిసీజ్ కోసం తీసుకున్నారు సార్. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ బెనిఫిట్ ఈస్ నాట్ ట్యాక్సిబుల్ సార్. ఈవెన్ మోర్ దాన్ 20,000 ఉన్నా సార్, 20,000 కంటే ఎక్కువ ఇచ్చాను, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ SBI రేట్ కంటే తక్కువ ఛార్జ్ చేశాను, కానీ స్పెసిఫైడ్ డిసీజెస్ ఏదో వచ్చాయి దానికోసం తీసుకున్నాను లోన్ దానికోసం తీసుకున్నాను, నాట్ రిక్వైర్డ్ టు పే ద ట్యాక్స్ ఆన్ ద ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ సార్. ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆమె ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్. గిఫ్ట్ ఇన్ క్యాష్ ఆల్వేస్ ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్ సార్, ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్, ఓకేనా. గిఫ్ట్ ఇన్ కైండ్, గిఫ్ట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 5,000 నాట్ ట్యాక్సిబుల్ సార్. ఇది మోర్ దాన్ 5,000 ఫుల్ అమౌంట్ ఈజ్ ట్యాక్సిబుల్ సార్, సార్. ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ ప్లాన్ సార్. ఈసాప్స్ గుర్తున్నాయా? ఎవ్రీవన్ నోస్ ఈసాప్ సార్. ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ సార్. ఈసాప్స్ అంటే ఏం లేదు సార్, మనం ఎక్కువ రోజు సార్ మీ అకౌంటింగ్లో వస్తుంది సార్ ఈసాప్, ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ ప్లాన్స్ అని. ఏం లేదు సార్, మన ఆర్గనైజేషన్లో ఉండడానికి, మనం రీటైన్ చేయడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మన పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి కొన్ని షేర్స్ ఇస్తూ ఉంటారు మన ఓనర్ చేయడానికి. కానీ ఆ షేర్స్ ఎంత సార్? బయట 15 రూపీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మీకు 12 రూపీస్కే ఇస్తారు. ఇక్కడ ఏమైంది సార్? 3 రూపీస్ అని మీకు బెనిఫిట్ వచ్చిందా రాలేదా? అంటే ఆ 3 రూపీస్ అని మీకు పర్క్విజిటా కాదా? సో ఇలా ఇఫ్ ఎనీ ఎంప్లాయ్ రిసీవ్ ద స్టాక్స్ అండర్ ద ఈసాప్స్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయర్, వాట్ ఎవర్ ద బెనిఫిట్ రిసీవ్డ్ బై సచ్ ఎంప్లాయ్, పే ట్యాక్స్ ఆన్ సచ్ బెనిఫిట్. సో వీ కెన్ టేక్ ఇట్ సార్. ట్యాక్సిబుల్ అమౌంట్ ఎంత అంటే సార్, ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ అంట, మార్కెట్లో దానికి ఎంత వాల్యూ ఉంది, నేను ఎంత పే చేశాను సార్. నా క్వశ్చన్లో మార్కెట్లో దానికి 15 రూపీస్ ఉంది సార్ పర్ షేర్, కానీ నాకు 12 రూపీస్కే ఇచ్చింది సార్ కంపెనీ. ఆ 3 రూపీస్ ఇంటూ ఎన్ని షేర్స్ సార్? 10 షేర్స్. ఈ 30 షేర్స్ అనే అమౌంట్ మీద ట్యాక్స్ కట్టాలి. దట్ ఈస్ ట్యాక్సిబుల్ అమౌంట్. ఉంది కదా బుక్ లేదు? మాకు లేదా? సార్ ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఏది తీసుకోరు, ఈ 15 రూపీస్ ఏ రోజు తీసుకోవాలి సార్? అండ్ డేట్ ఆఫ్ ఆప్షన్ ఎక్సైజ్ బై ది అప్లై, ఎప్పుడైతే ఎంప్లాయ్ ఆప్షన్ ఎక్సైజ్ చేస్తాడో ఆ రోజున డేట్ తీసుకోవాలి సార్. సార్ నెక్స్ట్ మూవబుల్ ఎసెట్ సార్, యూజ్ ఆఫ్ మూవబుల్ ఎసెట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మూవబుల్ ఎసెట్, లంచ్ ఫెసిలిటీ అండ్ సమ్ అదర్ పర్పసెస్, రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ సార్. దిస్ ఈజ్ మేక్ అన్ అమెండ్మెంట్ సార్, రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ మేక్ అన్ అమెండ్మెంట్. వాటర్ తీసుకో సార్. ఈ మ్యారథాన్ మీరు ఎగ్జామ్ ముందు రోజు ఇన్కేస్ సిఏ ఇంటర్వల్ అయితే మీకు 1.5 డే టైం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు 1.2లో పెట్టుకొని జస్ట్ వినేసి క్వశ్చన్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. నాట్ రిక్వైర్డ్ టు రీడ్ అగైన్. మీరు సెకండ్ రీజన్లో యూజ్ చేసుకోండి. మీరైతే 1.5లో పెట్టుకోండి, ఏం అర్థం కాదు. లైటింగ్ బాగానే వస్తుంది కదా.
Okay, let's start. Sir, use of movable asset. Use of movable asset, guys. Sir, use the computer and laptop. Fully exempt, sir. Make it a mark, sir. సార్ మీకు ఎంప్లాయీకి ఇచ్చాడు సార్ యూజ్ చేసుకోమని కంప్యూటర్ అండ్ ల్యాప్టాప్ సార్ అంటే వర్క్ చేసుకోవడానికే కదా సార్ మాక్సిమం అందుకే ఫుల్లీ ఎగ్జామ్ సార్ అదర్ ఎసెట్ సార్ టీవీ కార్ ఏసీ ఏసీ రిమోట్ టీవీ రిమోట్ కెమెరా బైక్స్ ఎవ్రీథింగ్ సార్ సార్ అది ఓన్డ్ బై ది ఎంప్లాయర్ దగ్గర ఉండి కొని మీకు ఇచ్చాడు సార్ 10% ఆఫ్ ది కాస్ట్ ఇస్ ట్యాక్సిబుల్ సార్ లేదు సార్ హైర్ చేసుకున్నాడు బయట నుంచి తెచ్చి మీకు ఇచ్చాడు అంటే మీకు ఏం చేస్తారు అంటే మీకు ఇచ్చిన కార్ని తన రెంట్కి తీసుకొని మీకు ఇచ్చాడు యూజ్ చేయడానికి టీవీ కార్ నాట్ కార్ సార్ ఎక్సెట్రా మొబైల్ ఎసెట్ సార్ అప్పుడు ఏం సార్ హైర్ ఛార్జెస్ పెయిడ్ బై ది ఎంప్లాయర్ ఓకేనా సార్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మొబైల్ ఎసెట్ అసలు ఇక్కడ ఏం సార్ జస్ట్ యూసేజ్ కోసం ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసాడు అమ్మేశాడు what can you do sir computer and laptop car and any other asset the taxable amount WDV minus consideration sir WDV minus consideration computer and laptop so I purchased the computer for 5 lakhs in 30th June 2018 okay now sir I sell this computer 30th May 2021 to 2 lakhs okay guys 2 lakhs so నేను ప్రతి ఇయర్ దీన్ని ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఎవ్రీ కంప్లీటెడ్ ఇయర్ సార్ చూడండి కాస్ట్ 5 lakhs up to 30th June 19 వరకు 2,50,000 ఓకేనా 20 వరకు up to 30th June 2020 2,50,000 తీసేయాల 2,50,000లో మళ్ళీ 50% ఎవ్రీథింగ్ 1,20,000 మిగిలేదు ఏంటి సార్ 1,20,000 ఇలా చేస్తాం సార్ మనం సార్ వాళ్ళు దే సే దట్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్ సార్ సార్ వాళ్ళు సేల్ చేసింది ఎప్పుడు సార్ ఇయర్ కంప్లీట్ అవ్వకముందే సేల్ చేశారు సార్ 2020లోనే సేల్ చేశారు 30th మే సార్ దాని ఇయర్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది సార్ 30th June 2020 కంప్లీట్ అవుతుంది సో నాట్ రిక్వైర్డ్ టు క్లెయిమ్ అగైన్ డిప్రిషియేషన్ క్లెయిమ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సార్ ఈ 2,50,000ని వాళ్ళు ఎంతకు సేల్ చేశారు సార్ ఇక్కడ ఒక 4 lakhs అనుకోండి 4 lakhs సేల్ చేశారు సార్ సో 4 lakhs minus 2,50,000 1,50,000 is your exemption 1,50,000 is your taxable amount this is a computer sir computer sale yes in case sale by the car same sir WDV minus consideration depreciation 20% WDV method में any other asset WDV minus consideration depreciation SLM method में ఇది ఒక్కటే SLM sir sir car WDV method computer and laptop ఈ 3 assets కి మాత్రమే WDV method sir any other asset SLM method any other asset is a SLM method sir lunch up to 50 rupees exempt sir throughout the office premises throughout the paid vouchers exempt sir కానీ tea or coffee breakfast provided in office not taxable sir tribal areas మనం వెళ్ళాం సార్ అక్కడ లంచ్ ప్రొవైడ్ చేశారు సార్ నాట్ ట్యాక్సబుల్ సార్ ఓకే ఈ రెండింటిని పక్కన పెట్టండి సార్ రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ కార్ వెళ్తాం ఇంకా ఉంది సార్ కార్ ఫెసిలిటీ Just take a 5 minutes of break, sir. 5 to 10 minutes.
ఇది పాస్ చేయాలి. ఇది నేను కడతాను కెమెరా అండి. ఇది అవుతుంది. పాస్ చేయొచ్చు కదా. ఓకే, లెట్ స్టార్ట్. Sir, this is amendment. Sir, employer contribution towards the recognized provident fund, towards the new pension scheme, towards the NPS, the reference, and up to superannuation. Sir, I am talking about the employer contribution. Employer contribution. Recognized provident fund. Next NPS. Next superannuation. Up to the superannual fund. Sir, ఈ 3 కలిపి in excess of 7,50,000 గా నేను చేశాను అనుకోండి సార్, ఆ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ని నేను పర్క్విజిట్ గా డిసైడ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూట్ ఒకే ఎంప్లాయ్కి, రికగ్నైజ్ ప్రొవైడర్ ఎంపీఎస్ ఒకే ఎంప్లాయ్కి 10 lakhs కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు సార్. అప్ టు 7,50,000 వరకు నేను ఏం మాట్లాడాను సార్, ఆ 2.5 ఉంది కదా సార్, దట్ ఈస్ ద పర్క్విజిట్ గా చెప్పుకొని ట్యాక్స్ సార్. దట్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఈస్ ద పే ద ట్యాక్స్. అర్థమైంది కదా సార్? ఓకే కదా సార్. చూడండి, ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద రికగ్నైజ్ ప్రొవైడెంట్ ఫండ్, ఎన్పిఎస్ అండ్ సూపరాన్యుయేషన్ ఫండ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 7,50,000. ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఒక ఎంప్లాయీకి ఒక ఎంప్లాయర్ చేసే ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 7,50,000 వరకు నాకు ఏం మాట 7,50,000 వరకు నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు సార్. ఆ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 7,50,000 ఏదైతే అమౌంట్ వచ్చిందో దాన్ని పర్క్విజిట్గా అనుకొని మీ శాలరీ షీట్లో యాడ్ చేసేసుకొని ట్యాక్స్ కట్టేసి, మీ శాలరీ షీట్లో యాడ్ చేసుకొని ట్యాక్స్ కట్టేసే, దట్ ఇట్. సార్ నెక్స్ట్ యాన్యువల్ అక్రియేషన్ ఆఫ్ బై వే ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సార్ ఇప్పుడు ఏమైంది క్వశ్చన్లో అంటే, ఇప్పుడు ఎంత సార్ అంటే మొత్తం ఎంత సార్ మనం చేసింది 10 lakhs చేసాం, కానీ ఎంతవరకు సార్ మనకి ఎగ్జామ్స్ ఉంది 7.5 వరకు. ఈ 2.5 ఏం చేయాలి సార్, పర్క్విజిట్గా ట్యాక్స్ కడతాం. ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఈ 2.5 మీద అక్రూడ్ అవుతుందో, ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఈ 2.5 మీద అక్రూడ్ అవుతుందో అది కూడా పర్క్విజిట్గా కట్టుకొని ట్యాక్స్ కట్టాలి. వాట్ ఎవర్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ అక్రూడ్ ఇన్ ద దిస్ 2.5 మీద అక్రూడ్ అవుతుందో అది కూడా పర్క్విజిట్ అనుకొని ట్యాక్స్ కట్టాలి సార్. పర్క్విజిట్ అనుకొని ట్యాక్స్ కట్టాలి సార్. హౌ టు కంప్లీట్ ట్యాక్స్ సార్? దెర్ ఇస్ సమ్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా ఉంది కదా మీకు, PC/2 into R into PC1 plus TP1 into R. ఆ ఎక్స్ట్రా ఇంట్రెస్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఆ ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఆ ఎక్సెస్ దాని మీద ఉంది. PC/2 into R plus PC1 plus TP1 into R. Sir, what is the meaning of TP అంటే taxable purposes sir. TP stand for taxable purpose. What is the PC sir? అందరికి ఉంటుంది, మీకు కూడా మీ బుక్లో పెట్టారు. taxable amount సార్. PC స్టాండ్ ఫర్ సార్, PC అంటే ఏంటి, PC అంటే ఏంటి, PC అంటే ఏంటి, PC అంటే ఏంటి? ఓకేనా? అమౌంట్ ఆర్ అగ్రిగేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 7 lakhs టు ద డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. సార్ PC అంటే ఏం లేదు సార్, కరెంట్ ఇయర్లో వాటన్నిటికంటే ఇప్పుడు 10 lakhs కదా చేసింది నువ్వు, ఆ 7.5 lakhs కంటే ఎంతైతే ఎక్సెస్ అమౌంట్ చేసావు 2.5 lakhs, అదే కదా సార్. యాక్చువల్ అమౌంట్ కాంట్రిబ్యూటెడ్, అగ్రిగేట్ అమౌంట్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 7,50,000 ఎంతైతుందో ఆ అమౌంట్ సార్ PC1. ఓకే, దట్ ఈస్ ద PC సార్. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ ద PC1 సార్? సార్ కరెంట్ ఇయర్ వదిలేసి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ అన్ని, కరెంట్ ఇయర్ వదిలేసి ఆన్ ఆర్ 1/4/2020లో వచ్చింది సార్ ఈ అమెండ్మెంట్. ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 1/4/2020 నుంచి కరెంట్ ఇయర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ వదిలేసి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ మిగతా ఇయర్స్ అన్నిటికల్లా ఎప్పుడైతే నువ్వు 7,50,000 దాటావో ఆ అమౌంట్ అంతా అక్యుములేట్ చేయండి. దట్ ఈస్ ద PC1. ఓకేనా? PC1 స్టాండ్ ఫర్ సార్. సార్ PC1 అంటే ఏంటి సార్? ఈ కరెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏంటి సార్? 22, 23 సార్, 23, 24. 23, 24 ఈజ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. ఈ కరెంట్ ఇయర్ వదిలేసి రిమైనింగ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ అన్ని ఎప్పటి నుంచి సార్? రిమైనింగ్ ప్రీవియస్ 1/4/2020 నుంచి రిమైనింగ్ ప్రీవియస్ అన్ని 31st March
2023 వరకు ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్లో 7.5 lakhs ఎప్పుడెప్పుడు దాటింది, అది ఎంత ఎక్కువ దాటింది. ఒక ఇయర్లో 10 lakhs చేశాను సార్ 2.5, ఒక ఇయర్లో 12 lakhs చేశాను సార్ 5 lakhs, ఒక ఇయర్లో అలా అవన్నిటిని అగ్రిగేట్ చేయండి సార్. దట్ ఈస్ ద PC1 అగ్రిగేట్ చేయండి. ఓకే, అమౌంట్ అగ్రిగేటెడ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 7 lakhs. నెక్స్ట్ సార్ TP1 సార్ PC/2 ఇంటూ ఆర్ గురించి మాట్లాడదాం సార్. సార్ నెక్స్ట్ PC1 ప్లస్ TP1 అంటే ఏం లేదు సార్, ట్యాక్సబుల్ పర్క్విజిట్స్ అదర్ దాన్ కరెంట్ ఇయర్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇయర్లో ట్యాక్స్ కడుతున్నాం కదా సార్, 10 lakhs కంటే ఎక్కువ 2.5 lakhs మనం పర్క్విజిట్ అనుకుంటున్నాం కదా కరెంట్ ఇయర్లో. అలా ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఏదైనా ట్యాక్సబుల్ అయిందా, అలా ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఏదైనా ట్యాక్సబుల్ ఇంట్రెస్ట్, అలా ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ ట్యాక్సబుల్ అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం, ఈ ఇంట్రెస్ట్ మీద ఏదైతే అమౌంట్ ఉందో ఒక ఫార్ములా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ట్యాక్స్ కడతాం. ఆ ఎక్సెస్ అమౌంట్ మీద ఒక ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొచ్చి ట్యాక్స్ కడతాం. అలా ఈ కరెంట్ ఇయర్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఈ ఇయర్లో 1/4/2000 నుంచి 31st March ఇలా మీరు ఆ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 7.5 lakhs మీద వచ్చిన ఆ ఎక్సెస్ అమౌంట్ మీద వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ మీద మీరు ఎప్పుడైనా ట్యాక్స్ కట్టారా, ఆ అమౌంట్ తీసుకోండి. అగ్రిగేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూట్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సబుల్ పర్క్విజిట్ చెప్పా కదా సార్, అదే ప్రీవియస్ ఇయర్ కమిషన్ అదర్ దెన్. నెక్స్ట్ ఆర్ స్టాండ్ ఫర్ I మైనస్ F ఫ్యాక్ట్ సార్. వాట్ ఈజ్ I అంటే సార్, సార్ ఎంత ఇన్కమ్ రిసీవ్ చేసుకున్నారు కరెంట్ ఇయర్లో, మీరు రిసీవ్ చేసుకున్న ఇన్కమ్ ఎంత, ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఎంత రిసీవ్ చేసుకుంది, ఆ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 7.5 మీద మీరు రిసీవ్ చేసుకున్న సార్ మొత్తం 10 సార్ మీరు చేసింది మన ఎగ్జాంపుల్లో 7.5 వరకు అవసరం, ఈ 2.5 మీద మీరు రిసీవ్ చేసుకున్న ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఎంత, దట్స్ ఇట్. అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ సారీ మీ 10 lakhs ఉంది కదా సార్, మీ 10 lakhs మీద మీరు రిసీవ్ చేసుకున్న ఇన్కమ్ ఎంత, మీరు 10 lakhs కదా సార్ డిపాజిట్ చేసింది, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్కమ్ యూఆర్ రిసీవ్డ్ ఆన్ సచ్ 10 lakhs, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఆన్ సచ్ 10 lakhs. నెక్స్ట్ ఓపెనింగ్ ప్లస్ క్లోజింగ్ బై 2, ఆ ఇన్కమ్ బై యావరేజ్ బ్యాలెన్స్, దట్ ఈస్ ఆర్ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఈ 10 lakhs మీద మీరు రిసీవ్ చేసుకుంది 10% అనుకున్నాం, అంటే ఎంత సార్ 1 lakh. ఈ 1 lakh పక్కన పెట్టండి. 1 lakh బై ఓపెనింగ్ సార్, ఇది క్లోజింగ్లో 10 lakhs ఉంది సార్, ఓపెనింగ్లో 8 lakhs ఉంది సార్. సో 10 + 8/2 ఎంత సార్ 1 lakh బై 9. ఓకే, 1 lakh బై 9, 1 lakh బై 9 సార్ ఇంటూ 100, దట్ ఈస్ ద రేట్ వస్తుంది సార్ మీకు ఇక్కడ 9% అని. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రేట్ సార్. సార్ దిస్ ద వే టు క్యాలిక్యులేట్ సార్. టిల్ నో సిఏ ఇంటర్లో అయితే ఇంతవరకు అడగలేదు, బట్ మేక్ ఇట్ సెన్స్ సార్. నేను రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఇస్ అమెండ్మెంట్ సార్, అండ్ క్లియర్లీ కవర్ ఇన్ మై అమెండ్మెంట్ సెషన్ దిస్ క్లాస్. ఇది అమెండ్మెంట్లో కవర్ చేస్తాను సార్. ఇది నేను హోటల్ బెనిఫిట్ సార్, హోటల్ బెనిఫిట్ సార్. ట్యాక్సిబుల్ అమౌంట్ 20%, 24% ఆఫ్ ది శాలరీ, BA, DA, BACM సార్. BA, DM అంటే ఏం లేదు సార్, శాలరీలో బేసిక్ శాలరీ ప్లస్ డియర్నెస్ అలవెన్స్ టర్మ్స్ ప్లస్ బోనస్ ప్లస్ taxable allowances plus commission plus other income including perquisition. చూడండి సార్, సార్ బేసిక్ శాలరీ ప్లస్ డియర్నెస్ అలవెన్స్ ప్లస్ బోనస్ ప్లస్ taxable allowance ప్లస్ కమిషన్ ప్లస్ అదర్ మానిటరీ ఎక్స్క్లూడింగ్ పర్క్విజిట్స్ అలా ఉన్నాయి 24 అండ్ రెంట్ ఎంతైతే ఎంప్లాయీ పే చేస్తారు విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్ సార్, దట్ ఈస్ ద taxable amount. సార్ ఒక ఎంప్లాయీ ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు సార్, నేను సడన్గా హోటల్ బెనిఫిట్ ఇచ్చాను సార్, అప్ టు 15 days వరకు ఇస్తే దట్ నాట్ taxable సార్. దాని మీద సార్ ఇన్ ద హౌస్ ఫెసిలిటీ ఇఫ్ ద ఎంప్లాయర్ రికవర్ ఎనీ రెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయీ దెన్ సచ్ రెంట్ షుడ్ బి డిడక్ట్. సార్ అలా హోటల్ ఫెసిలిటీ ఇచ్చినప్పుడు, హోటల్ కన్నా హౌస్ ఫెసిలిటీ ఏదైనా రెంట్ నువ్వు ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీ దగ్గర డిడక్ట్ చేసావు, ఎంప్లాయీ దగ్గర కలెక్ట్ చేసావు, ఆ ఏదైతే బెనిఫిట్ ఇచ్చినావు అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్, మీకు ఏదైతే బెనిఫిట్ ఉందో ఈ ట్యాక్సిబుల్ అమౌంట్ ఉంది కదా, ఆ ట్యాక్సిబుల్ అమౌంట్ రాసుకోండి సార్. దాంట్లో నుంచి మీరు రికవరీ అమౌంట్ తీసేసేయండి సార్, రిమైనింగ్ అమౌంట్ ట్యాక్స్ కట్టేసి ఓకే సార్. నెక్స్ట్ కార్ ఫెసిలిటీ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కార్ లాస్ట్ పాయింట్ సార్, కార్ ఫెసిలిటీ సార్. సార్ చూడండి సార్, ఈ చార్ట్ బుక్ మీ దగ్గర పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది సార్. ఈ శాలరీకి సార్ కార్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ఫుల్లీ ఆఫీస్ పర్పస్, ఫుల్లీ ఆఫీస్ పర్పస్ సార్. బట్ ఇఫ్ ద ఎంప్లాయీ షుడ్ బి మెయింటైన్ ద రికార్డ్స్ ఆఫ్ ది సచ్ కార్ సార్, అది ఖచ్చితంగా ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫీస్ పర్పస్ కొంచెం మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి సార్. ఇఫ్ ద కార్ యూజ్ ఫర్ ద ఫుల్లీ ఆఫీస్ పర్పస్, ఫుల్లీ ఎగ్జామ్ సార్. కార్ యూజ్ ఫర్ ద ఫుల్లీ పర్సనల్ పర్పస్, కార్ ఓన్డ్ బై ది ఎంప్లాయీ 10% ఆఫ్ ది కాస్ట్ ఓకే. లేదు సార్ హైర్ చేసుకున్నాడు, హైరింగ్ కాస్ట్ ప్లస్ రన్నింగ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ప్లస్ డ్రైవర్ కాస్ట్ పూర్తి చేస్తే ఇది మొత్తం ట్యాక్సిబుల్ సార్. ఓకేనా సార్, వెరీ సింపుల్ సార్. కార్ యూజ్ ఫర్ ద ఫుల్లీ ఆఫీస్ పర్పస్,
ఫుల్లీ ఎగ్జామ్ సార్. లేదు సార్, ఫుల్లీ పర్సనల్ పర్పస్. అప్పుడు ఏం సార్, కారు ఎంప్లాయర్ కార్ని ఎంప్లాయీ ఫుల్లీ పర్సనల్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తుంది సార్. 10% ఆఫ్ ది కాస్ట్. సార్ ఎంప్లాయర్కే కార్ లేదు, రెంట్కి తెచ్చాడు. రెంట్ ప్లస్ డ్రైవర్ కాస్ట్ ప్లస్ రన్నింగ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్. ఓకేనా, ఆ టోటల్ అమౌంట్. సార్ నెక్స్ట్ సార్, కార్ యూజ్డ్ పార్ట్లీ ఆఫీస్ పర్పస్ అండ్ పార్ట్లీ పర్సనల్ పర్పస్. పార్ట్లీ ఆఫీస్ పర్పస్, పార్ట్లీ పర్పస్. సార్ దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది సార్. కార్ యూజ్ పార్ట్లీ ఆఫీస్ పర్పస్ అండ్ పార్ట్లీ పర్సనల్ పర్పస్. సార్ కార్ ఓన్డ్ బై ద ఎంప్లాయీ. కార్ ఓన్డ్ బై ద ఎంప్లాయీ. ఎంప్లాయే ఓన్ చేసుకున్నాడు సార్. కార్ ఎంప్లాయీ సార్. లేదు సార్, కార్ ఓన్డ్ బై ద ఎంప్లాయర్. ఓనర్ ఇస్ అవర్. సార్ రన్నింగ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటాయి కదా సార్, ఈజ్ పెయిడ్ బై ద ఎంప్లాయీ. ఎంప్లాయీ పే చేస్తున్నారు సార్. రన్నింగ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ పెయిడ్ బై ద ఎంప్లాయీ. సార్ ఇక్కడ ఏమి సార్, నాదే కారు, నేనే ఎక్స్పెండిచర్ పే చేస్తాను. ఇక పార్ట్లీ అయితే నో బెనిఫిట్, నో ట్యాక్సిబుల్. ఓకేనా. సార్ ఇక్కడ రన్నింగ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ పెయిడ్ బై ద ఎంప్లాయర్. సార్ కార్ ఎంప్లాయర్ది, కానీ రన్నింగ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ పే చేసేది ఎంప్లాయర్, కానీ పార్ట్లీ ఆఫీసు పార్ట్లీ పర్సనల్. సో ఓకే, ఎంతవరకు ట్యాక్స్ కట్టాలంటే సార్, సార్ మీరు రన్నింగ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఎంత అయితే పే చేశాడో ఎంప్లాయర్, అది మైనస్ 1800 పర్ మంత్. సార్ ఎందుకు సార్, సార్ ఎంత పే చేశాడు ఎంప్లాయర్? ఒక 30 lakhs పే చేశాడు, ఒక 10 lakhs, ఒక 2 lakhs పే చేశాడు సార్. దాంట్లోంచి 1800 into 12, 21600 తీసేస్తే మిగతాదంతా మీరు ట్యాక్స్ కట్టేసేయాలి. ఎందుకంటే మరి తన ఎక్స్పెండిచర్ కూడా తీసేయాలి కదా సార్, పార్ట్లీ ఆఫీస్ కోసం కదా. అలా సార్ ఎప్పుడు సార్, అప్ టు 1600 తీసేయండి సార్. మోర్ దాన్ ఉంటే 2400. పెద్ద కార్ అంటే 2400. దట్ ఈస్ సార్. లేదు సార్, సార్ కార్ ఓన్డ్ బై ద ఎంప్లాయర్. ఎంప్లాయర్ ఓన్ చేసుకున్నారు. కార్ ఓన్డ్ బై ద ఎంప్లాయర్. సార్ రన్నింగ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ పైడ్ బై ద ఎంప్లాయీ సార్. ఎంప్లాయీ సింపుల్లీ మొత్తం సార్ కార్ ఎంప్లాయర్ది, పే చేసుకుంది నేను ఎక్స్పెండిచర్ 600 అప్ టు 1600 అయితే, పెద్ద కార్ అయితే 900, 300. ఓకేనా. లేదు సార్, కారు ఎంప్లాయర్దే, ఎక్స్పెండిచర్ కూడా ఎంప్లాయరే పే చేశారు. అప్పుడు ఎంత అంటే సార్ 1800 into 2400. ఓకే కదా గైస్. సరే, ఇఫ్ ఎంప్లాయర్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ ద డ్రైవర్, ఎంప్లాయీ డ్రైవర్ కూడా పే చేశారు సార్. ప్రతి ట్యాక్సిబుల్ అమౌంట్కి 900 యాడ్ చేసేయండి సార్. ప్రతి చోట ఇక్కడ 900 యాడ్ చేసేయండి. ఎక్కడైతే ఎంప్లాయీ డ్రైవర్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో ఒక 900 యాడ్ చేయండి. ఓకే సార్, 2 కార్లు ప్రొవైడ్ చేశారు సార్. ఇది మోర్ దెన్ 1 కార్. పార్ట్లీ ఆఫీస్ పర్పస్, పార్ట్లీ యూజ్ పర్పస్. సింపుల్లీ సార్, ఒకటేమో ఫుల్లీ పర్సనల్ పర్పస్ అనుకోండి, ఒకటేమో ఫుల్లీ పర్సనల్ పర్పస్ అనుకోండి. సార్ 2 కార్లు ప్రొవైడ్ చేశారు, ఫుల్లీ పర్సనల్ పర్పస్ కొని ట్యాక్స్ కట్టేసేయండి. ఓకేనా. లేదా ఇంకొక కార్ ఉంది కదా, సెకండ్ కారణం పార్ట్లీ ఆఫీస్ అని, పార్ట్లీ అఫీషియల్ పర్పస్ అనుకొని, పార్ట్లీ పర్సనల్ పర్పస్ అనుకొని ఇలా పైన ఎలా ట్యాక్స్. సార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ఇచ్చాం సార్ ఎంప్లాయీకి. ఫర్ ఎయిర్లైన్స్ అండ్ రైల్వే ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చాం సార్ ఫ్రీ టికెట్. సార్ ఎయిర్లైన్స్ ఎంప్లాయీకి రైల్వే ఫ్రీ టికెట్ ఇచ్చాం సార్. ఫుల్లీ ఎగ్జామ్ సార్. సార్ రైల్వే ఎంప్లాయీకి ఆల్వేస్ ఫ్రీ టికెట్ ఇన్ ద రైల్వే. ఎయిర్లైన్స్ సార్ ఫర్ అదర్ ఎంప్లాయీస్ ఇట్ ఇస్ ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్ సార్. వెరీ సింపుల్ సార్. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎంప్లాయీస్. సార్ నేను ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నాను ఎంప్లాయీగా, నాకు ఫెసిలిటీ ఇచ్చింది సార్. రైల్వేస్ అండ్ ఎయిర్లైన్స్, రైల్వే ఎంప్లాయీస్కి, ఎయిర్లైన్ ఎంప్లాయీస్ ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్ సార్, ఫుల్లీ ఎగ్జామ్. అదర్ ఎంప్లాయీస్కి ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్ సార్. సార్ ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీ ఫర్ ఎంప్లాయీ ఫుల్లీ ఎగ్జామ్. ఫర్ ఎంప్లాయీ, ఫర్ చిల్డ్రన్. Sir, we make this chart for education. ఎంప్లాయీస్ కోసం సార్ ఎడ్యుకేషన్. తను మళ్ళీ పై చదువులు చదువుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఫుల్లీ సార్ లేదు, తన చిల్డ్రన్ కోసం, ఓన్లీ చిల్డ్రన్ కోసం. అప్పుడు 2 కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. చిల్డ్రన్ కోసం అయితే ఫస్ట్ కండిషన్. ద చిల్డ్రన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ చిల్డ్రన్, హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై ద ఫస్ట్ కండిషన్. చిల్డ్రన్ సార్ 100,000 పర్ మంత్ ఉండాలి. ఎంతవరకు ఎగ్జామ్ డిస్టెన్స్ అంటే 1000 పర్ మంత్ ఇస్తుంది సార్. తను ఎక్కడ చదువుకోవాలి సార్? ఓన్ ఎంప్లాయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చదువుకోవాలి, లేదా టైఅప్స్లో చదువుకోవాలి సార్. అప్పుడు మాత్రమే 1000 పర్ మంత్ ఎగ్జామ్ చేస్తుంది. అదర్ ట్యాక్సిబుల్ సార్. అదర్ రిలేటివ్స్, వైఫ్ అండ్ అదర్కి ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్, ఫుల్లీ
ఓకేనమ్మా సార్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ వాటర్ ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్. ఓకే సార్ ఫర్ ఫ్రీ సర్వెంట్ ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్. సార్ ఎనీ అదర్ పర్పస్ ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్ సార్. సార్ ఫాలోయింగ్ పర్పస్ సార్ ఫుల్లీ ఎగ్జామ్ సార్. సార్ నేను ఏదైతే చెప్తున్నా ఈ ఫుల్లీ ఎగ్జామ్ సార్ రాసుకోండి సార్ ఫుల్లీ ఎగ్జామ్. You can simply write as a cheat code GST purchase sir fully exempt sir. Sir G stand for goods sold by the employer to employee at a reasonable price. Fully exempt sir ఆ purchase. Sir 100 rupees goods ని 80 rupees కే సేల్ చేస్తారు సార్. ఈ 20 rupees అనేది purchase సార్. కానీ దాని మీద ట్యాక్స్ కట్టకండి సార్ ప్లీజ్. ఓకేనా సార్. టెలిఫోన్ అండ్ మొబైల్ బిల్ ఫుల్లీ ఎగ్జామ్ సార్. స్కాలర్షిప్ సార్ ఫుల్లీ ఎగ్జామ్ సార్. తన నాన్ మానిటరీ పర్చేజ్ మీద ఉన్నాయి కదా సార్ దాని మీద కూడా తన ఎంప్లాయర్ ట్యాక్స్ పే చేస్తుంది సార్ ఫుల్లీ ఎగ్జామ్ సార్. సార్ దిస్ ఫోర్ సార్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సార్. సార్ ఏదైతే ఫోర్ ఫుల్లీ పర్చేజ్ సార్ ఎగ్జామ్ అంటే సార్ టెలిఫోన్ ఆర్ మొబైల్ బిల్ paid by the employee fully exempt sir. Scholarship to the employee fully exempt sir. Goods sold to the employee at the reason fully exempt sir. Tax and non-monetary fully exempt sir. Okay sir. Professional tax sir PT sir. Sir PT is given a deduction to the employee eppudante it should be paid by the employer added to the salary of the income and employee gain the deduction section 60. That's it sir. Entertainment is fully taxable for the all employees but is exempt for the government employees. Government employees ఎంత వరకు sir 20% of the basic salary, 20% of the basic salary and actual amount received or maximum 5,000 whichever is lower. Okay sir. Sir 20% of, sir remaining employees change sir ఇది taxable for the all employees but the deduction allowed for the government employees ఎంత sir 20% or actual amount received or 50,000 whichever is lower. Okay na sir. A standard of deduction 50,000 standard deduction as usually given sir. Concept of pay scale this is very important sir. మీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉంటారు concept of pay scale సార్ ఇలా ఉంటుంది సార్. మీ క్వశ్చన్ 10,000 1,000 13,000 అంటే ప్రతి ఇయర్కి మీకు 1,000 పెరుగుకుంటూ వస్తుంది మాక్సిమం 13,000 వరకు పెరుగుతుంది చూడండి ఇలా సార్. 10,000 13,000 నెక్స్ట్ 1,500 పెరుగుతుంది 16,000 మీకు చూడండి సార్. సార్ మేము 1/7/2019లో జాయిన్ అయ్యాను 36/2000కి నా 10,000 సార్ ఆ ఇయర్ చాలా వినాలి. 1/7/2022 31st 11,000 నెక్స్ట్ 12,000 నెక్స్ట్ 1/7/2030 వరకు 13,000 సార్. నెక్స్ట్ 1,500. సో ఇప్పుడు నేను దీనికి శాలరీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది మన క్వశ్చన్ సార్. నా ఇయరింగ్ ఎండ్ ఎప్పుడు సార్ 31st March 2024 అంటే నా ఇయర్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తా 1/4/2023 to 24 కి అంటే ఓకేనా. సో 1/4 ఇది ఎప్పటి నుంచి పెరిగింది సార్ 1/7 అంటే ఏప్రిల్ మే జూన్ 3 months మాత్రం 13,000. From July onwards it is a 14,500 taken the 14,500 into 9 rupees. That is the pay scale. Very very important sir. Salary definition అనేది ఒక్కో చోట ఒకలా ఉంటుంది సార్. సార్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ బేసిక్ సాలరీ తీసుకోండి సార్. ఇక్కడ 15 చెప్పాను కదా సార్. ఇక్కడ 20% ఆఫ్ ది బేసిక్ సాలరీ సార్. చార్ట్ బుక్ పెట్టుకోండి సార్. గ్రాట్యుటీ అప్ సార్ సాలరీ ప్లస్ డిఏ బోత్ ఓకేనా. నో పోగో సార్. నో పోగో అయినా లీవ్ సాలరీ అయినా హెచ్ఆర్ఏ అయినా కాంట్రిబ్యూషన్ టు రికగ్నైజ్ ప్రావిడెంట్ అయినా విఆర్ఎస్ అయినా రిట్రైన్మెంట్ కాంపన్సేషన్ బేసిక్ ప్లస్ డిఏ ప్లస్ టీఓ కాంపన్సేషన్ అండ్ హౌస్ హోటల్ ఫెసిలిటీస్ సార్. బీడీఎం సార్. బీడీఎం అంటే చెప్పాక బేసిక్ సాలరీ డిఏ బోనస్ అలవెన్స్ ట్యాక్సిబుల్ కమిషన్ మానిటరీ బెనిఫిట్ ఇవన్నీ కలిసి సార్. ఏరియాస్ ఆఫ్ ది సాలరీ లాస్ట్ పాయింట్ సార్. ఏరియాస్ ఆఫ్ ది సాలరీ నాట్ రిక్వైర్డ్ సార్. ఇదంతా ఇంకా అంతే రీడ్ యువర్ ఓన్ సార్. లాస్ట్ పాయింట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ది సార్. ఏరియాస్ ఆఫ్ ది సాలరీ అంటే ఏం లేదు సార్. ముందు మంత్ మనం సాలరీ పే చేయలేదు లేదు రెట్రాస్పెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ అయింది సార్. అంటే మన గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ సాలరీస్ ఎలా పెరుగుతుంటే పే స్కేల్ కమిషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు చెప్తారు అనమాట లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి మీ సాలరీ పెరుగుతుందని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 21-22లో నా సాలరీ 21-22లో 23-24 ఈ రెండు నా ప్రీవియస్ సార్. ఇప్పుడు నాకు 10 lakhs సాలరీ వస్తుంది. 2 lakhs ఏరియాస్ సార్. మొత్తం 12 lakhs ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేసాను సార్. నాకు 12 lakhs నా సాలరీ అది సార్. రెట్రాస్పెక్ట్గా ఏమైందంటే 2 lakhs సాలరీ పెరుగుతుంది నీకు లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి నీకు 2 lakhs సాలరీ అనేది నేను రెట్రాస్పెక్టివ్గా పెంచుతాను అన్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి సార్. క్లెయిమ్ ద రిలీఫ్ 89 ప్రకారం రిలీఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మై రిలీఫ్ సింపుల్ సార్. ఎలా అంటే సార్ ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్ బై ఇంక్లూడింగ్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి 12 lakhs తో ప్లస్ ఆ 2 lakhs సాలరీ మొత్తం 40 lakhs ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్ ఫస్ట్. ఓకే నెక్స్ట్ నౌ క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్ డ్యూ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్ బై ఎక్స్క్లూడింగ్ ఓన్లీ 12 lakhs కి ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్. అండ్ కంప్యూట్ ద డిఫరెన్స్ సార్. ఈ 14 lakhs కి ఎంత ట్యాక్స్ వచ్చిందో ఈ 12 lakhs కి ఎంత ట్యాక్స్ వచ్చిందో ఆ డిఫరెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి పక్కన పెట్టాలి సార్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇయర్కి వెళ్ళాలి సార్. లాస్ట్ ఇయర్లో 10 lakhs ప్లస్ ఆ 2 lakhs సాలరీ ఉంది కదా సార్. మొత్తం 12 lakhs ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్.
లేదా అది లేకుంటే ఆ ఇయర్ రేట్ ప్రకారం 10 lakhs ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్. ఈ రెండింటికి వచ్చిన డిఫరెన్స్ సార్. ఈ డిఫరెన్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే విల్ గెట్ ద రిలీఫ్ అమౌంట్. దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద సాలరీ గైస్. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద సాలరీ. ఐఎమ్ పెండింగ్ ద ఓన్లీ వన్ కాన్సెప్ట్, హౌస్ ఫ్రీ రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్. అది అమెండ్మెంట్ ఉంది సార్, అమెండ్మెంట్ చెప్తాను. ఓకే, చెప్పండి సార్. రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ నేను అమెండ్మెంట్లో కవర్ చేస్తాను సార్, డోంట్ వరీ. దాని గురించి ఒక వీడియో పెడతాను, ఆ వీడియోలో మీరు కవర్ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద సాలరీ. దిస్ గివ్ ద 10 marks సార్, మినిమం 10 marks. సార్ నెక్స్ట్ పీజీబీకి వెళ్ళే కంటే ముందు మనం సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్కి వెళ్దాం. అన్ని హెడ్సే కంప్లీట్ చేద్దాం. నేను పీజీబీకి మనం రాసిన నోట్స్ అది లేదా? ఇంటర్కి ఫైనల్ సేమ్ పీజీ ఒకసారి సపరేట్గా ఉన్నాయి కొత్తది. పీజీబీకి అయిపోతుంది ఇప్పుడు. అదే 2 మన 11 చేస్తాం. వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఏ ఫైనల్ కదా 1.5 hours. చాలా చిన్నది కాదు, అది చాలా పెద్దది సార్. కంపల్సరీ ఫస్ట్ Okay guys, we are going with the PGBP. ఇది DT మ్యాథ్స్ కమెంట్ చేసింది కదా. ఓకే sir, this is the PGBP sir. This is the more than enough for you. సేమ్ ఉంది కంటెంట్ చూసా. దట్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద CA ఇంటర్ కోసం నేను ఎస్పెషల్లీ రాసింది. వచ్చేసింది. సర్లే చెప్తారు, పర్లేదు. PGBP sir, ready for the PGBP guys. Very important section, very important chapter.
సార్ స్టార్ట్ చేద్దామా పీజీబీపీ? నెక్స్ట్ 1.5 hours సార్. We make it 1.5 hour to 2 hours సార్. నరేన్ సార్ ఇది కూడా వింటున్నారు. ఓకే పీజీబీపీ గైస్. సార్ సిఏ ఇంటర్ లెవెల్లోనే చెప్తాను, డోంట్ వరీ. ఇంకా ఒక్క మార్క్ కూడా పోదు పీజీబీపీలో, అలా చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు. సార్ పీజీబీపీ సార్ పీజీబీపీ అంటే ఏం లేదు సార్. ఫస్ట్ ప్రిపేర్ ద బుక్స్ యాజ్ పర్ ద యువర్ కంపెనీస్ యాక్ట్. ఈ బుక్స్ని కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం ప్రిపేర్ చేయండి సార్. ఇన్కమ్ని క్రెడిట్ చేయండి, ఎక్స్పెండిచర్ని డెబిట్ చేయండి. ఓకేనా? మీకు అప్పుడు ఏమొస్తుంది సార్? గెట్ ద నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఏం లేదు సార్, నెట్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ బుక్స్ తీసుకొని దాని నెట్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ కంపెనీస్, యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కన్వర్ట్ చేసాం సార్. యాజ్ పర్ ఐటీ యాక్ట్ కన్వర్ట్ చేసాం. దట్స్ ఇట్. నెట్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ బుక్స్ తీసుకొని నెట్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ఐటీ యాక్ట్ కన్వర్ట్ చేయడమే సార్ నా రోల్ అంతా. ఓకేనా సార్? ఏ ఇన్కమ్ ఇక్కడ తీసుకోవాలి అని చెప్పే సెక్షన్ 28 సార్. ఓకేనా? ఏ ఇన్కమ్ ఇక్కడ తీసుకోవాలి అని సెక్షన్ 28 చెప్పిస్తారు. దిస్ ఓన్లీ ఇన్కమ్స్ ఆర్ ట్రీట్ యాజ్ అ పీజీబీపీ ఇన్కమ్ అని సెక్షన్ 28 చెప్తారు. సో ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ నుంచి బుక్ ప్రాఫిట్ నుంచి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారం ఎలా కంప్యూట్ చేయాలి అనేది నాకు 29 చెప్తారు. సో ఏ ఎక్స్పెండిచర్ ఇక్కడ తీసుకోవాలి అని 30 to 44C వరకు చెప్తారు సార్ నాకు. ఓకే 30 to 44C సార్. సెక్షన్ 28 ఏం చెప్తుందంటే ఛార్జింగ్ సెక్షన్ సార్. ఈ ఇన్కమ్స్ మాత్రమే పీజీబీపీ ఇన్కమ్. వాట్ ఈస్ దట్? సార్ నేను ఒక బిజినెస్ చేసిన, నాకు ప్రాఫిట్ వచ్చింది, అది పీజీబీపీయా కాదా? సార్ నేను ఒక బిజినెస్ చేసిన, నాకు ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఎనీ ప్రాఫిట్ ఆర్ గెయిన్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఆర్ ప్రాఫిట్, పీజీబీపీ ఇన్కమ్ సార్. ఓకేనా? నేను ఒక బిజినెస్ చేసిన, నాకు ప్రాఫిట్ వచ్చింది, అది పీజీబీపీ ఇన్కమ్ సార్. సార్ నేను ఒక ఇంపోర్టర్ని సార్, నేను ఒక ఇంపోర్టర్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తా ఉన్నా, నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నా, దాన్ని బయట అమ్ముతా ఉన్నా, నాకు ప్రాఫిట్. కానీ నేను నా దగ్గర ఉన్న లైసెన్సెస్ సేవ్ చేసి సార్, ఇంపోర్ట్ లైసెన్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో పీజీబీపీ ఇన్కమ్. ఓకేనా? సార్ నేను ఒక ఎక్స్పోర్టర్ని, నాకు గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే డ్యూటీ డ్రాబ్యాక్, కాంపన్సేటరీ రెస్ట్రిక్షన్ సార్, దట్ ఈస్ ఆల్సో పీజీబీపీ ఇన్కమ్. సార్ ఒక ఎక్స్పోర్టర్ అయినందువల్ల, ఎక్స్పోర్టర్ అంటే ఇండియాకి చాలా వాల్యుయేషన్ అవుతుంది, ఫారిన్ కరెన్సీ పెరుగుతుంది. గవర్నమెంట్కి ఏం చేసింది సార్? డ్యూటీ డ్రాబ్యాక్, నువ్వు కట్టిన డ్యూటీని మళ్ళీ వెనక్కి ఇవ్వటం, క్యాష్ కాంపన్సేషన్ చేయటం, ఇలాంటివి ఇచ్చింది సార్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ట్యాక్స్. సార్ కీ మ్యాన్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ, నీ దగ్గర ఉన్న కీ మ్యాన్ ఇన్సూరెన్స్ అందరికీ నువ్వు పాలసీస్ తీసుకున్నావు సార్, రిస్క్ అగెనిస్ట్గా. ఆ పాలసీ మెచ్యూర్ అయ్యి వచ్చింది కదా సార్ మీ దగ్గరికి, దట్ ఈస్ ఆల్సో ట్యాక్సిబుల్ అంటది పీజీబీపీ. సార్ నువ్వు ఒక గిఫ్ట్ రిసీవ్ చేసుకుంటావు, రిసీవ్ ద గిఫ్ట్ డ్యూ టు ద బిజినెస్ వల్ల, అది కూడా ట్యాక్సిబుల్ అంటారు పీజీబీపీ. సార్ నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్, యూ పే ద ఎనీ శాలరీ టు ద యువర్ పార్ట్నర్ ఆర్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్, శాలరీ, బోనస్, కమిషన్ బై ద పార్ట్నర్కి పే చేసి సార్, దట్ ఈస్ ట్యాక్సిబుల్ అండర్ ద పీజీబీపీ సార్, నాట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ సార్. సార్ ద పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ pay the any salary to the partner taxable under the PGBP, not under the income from salary. Any interest అర్థం 40B రూల్ అప్లై అవుతుంది సార్ మాట. సార్ నాన్ కాంపిటెంట్ ఫీజ్, వాట్ ఈస్ ద నాన్ కాంపిటెంట్? సార్ మీరు ఈ బిజినెస్ చేయకూడదు అని మీకు డబ్బులు ఇస్తున్నాను నేను, అలా నాన్ కాంపిటెంట్ ఫీజ్ ఉంది సార్, దట్ ఈస్ ద పీజీబీపీ ఇన్కమ్ సార్. సార్ ఇన్కమ్ డైరెక్ట్ విత్ ఒక ట్రేడ్, ఒక ప్రొఫెషన్, సిమిలర్ స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ పర్ఫామ్ చేయడం వల్ల పీజీబీపీ సార్. సార్ కన్వర్షన్ చేస్తున్నాం సార్, ఓకే స్టాక్ ని క్యాపిటల్ అసెట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, రివర్స్ లో సార్. క్యాపిటల్ అసెట్ ని స్టాక్ గా కన్వర్ట్ చేస్తే ట్రాన్స్ఫర్, మళ్ళీ నా దగ్గర ఉన్న స్టాక్ ని క్యాపిటల్ అసెట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద పీజీబీపీ ఇన్కమ్. ఓకే సార్ కాంపన్సేషన్ పే చేస్తాం సార్, ఈ కాంట్రాక్ట్ ఆపేయండి, ఈ కాంట్రాక్ట్ లో మోడిఫికేషన్ చేయండి, దట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రీట్ యాజ్ పీజీబీపీ ఇన్కమ్. వాట్ ఈస్ ద స్పెక్యులేటివ్ ఇన్కమ్? వాట్ ఈస్ ద స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్? సార్ ఇక్కడ స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ అంటే వెరీ సింపుల్ సార్, అండ్ ట్రై టు గివ్ ద వన్ లైన్. దెర్ ఈజ్ నో యాక్చువల్ డెలివరీ సార్, సేల్స్ టు సేల్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ డేట్ అంటే ఆప్షన్స్, నేను వెళ్తాను సార్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళి, ఆ రోజు నేను ఆ షేర్ అంత ప్రైస్ పెరిగితే కొనుక్కుంటా అని చెప్తాను, నిజంగా అయితే నేను కొన్నాను. సో కానీ ఆ రోజు ఆ ప్రైస్ కంటే తక్కువ ఉందనుకోండి, నాకు బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఆ రోజు ఆ ప్రైస్ కంటే ఎక్కువ ఉందనుకోండి, నాకు లాస్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్. దెర్ ఈస్ నో యాక్చువల్ డెలివరీ బిట్వీన్ దట్. ఓకేనా? బట్ కొన్నిటి మాత్రం నేను స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ అని సార్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎంసీక్యూ సార్. హెడ్జింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ నాట్ యువర్ స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ సార్. హెడ్జింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ నాట్ యువర్ స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ గైస్. ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ నాట్ యువర్ స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ గైస్. Derivatives is not your trading, and derivatives and commodity exchange contract is not your speculative business. Okay sir, very simple sir. మీ బిజినెస్ ఇన్కమ్ లో నార్మల్ ఇన్కమ్ ఉంది,
స్పెక్యులేటివ్ ఇన్కమ్ ఉంది, రెండు కలిసి ఉన్నాయి. ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి సార్, మెయింటైన్ ద సపరేట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్, మెయింటైన్ ద సపరేట్ బుక్స్, మెయింటైన్ ద సపరేట్ బుక్స్ సార్, మెయింటైన్ ద సపరేట్ బుక్స్. ఓకే, మెయింటైన్ ద సపరేట్ బుక్స్ distinct to business. Okay na guys. Sir, how to compute the PGBP? Very. Section 29 chapter sir, how to compute the PGBP. Very simple sir. Take in your net profit as per books of account. As per book. Okay, taking your net profit as per book. ఇక్కడ ఒక పిఎన్ఎల్ వేసుకోండి సార్. ఇక్కడ ఏదైతే ప్రాఫిట్ వచ్చిందో ఆ ప్రాఫిట్ని తీసుకోండి. ఓకేనా సార్, ఇక్కడ కొన్ని ఎక్స్పెండిచర్ రాశారు సార్, కొన్ని ఎక్స్పెండిచర్స్ రాసేసుకున్నారు. ఆ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారం అలౌడ్ కాదు సార్. సో నేనేం చేయాలి సార్ ఇప్పుడు? సార్ నేను అంటున్నా, ఈ ఎక్స్పెండిచర్ని నువ్వు నీ ఇన్కమ్లో తీసుకోకు, నీ ఎక్స్పెండిచర్గా తీసుకోకు, నువ్వు తీసుకున్నావు ఆల్రెడీ. సో ఏమైంది సార్, దానివల్ల నీ ప్రాఫిట్ అనేది రెడ్యూస్ అయింది. సో నేనేం చేస్తాను సార్ ఇప్పుడు అంటే, ఏదైతే ఎక్స్పెండిచర్ నేను వద్దనుకుంటున్నానో నీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో అలౌ చేయను, ఐఎమ్ యాడ్ ఇట్ సార్, ఐఎమ్ యాడ్ దట్ ఎక్స్పెండిచర్ నాట్ అలౌడ్ under the income tax, not allowed under the income tax. Okay, no, not allowed under the income tax. Sir, next. Sir, next add. ఇంకొకటి ఏం యాడ్ చేయాలంటే యాడ్లే రాసుకున్నాం సార్ ఫస్ట్. సార్ కొన్ని ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి సార్, నెక్స్ట్ లెస్ రాసుకున్నాం. లెస్ సార్, లెస్ అంటే సార్ ఆల్రెడీ నువ్వు ఏం చేసావు సార్, ఇక్కడ ఇన్కమ్ చేసుకున్నావు. ఇక్కడ ఏం వేయాలి సార్, ఓన్లీ పీజీబీపీ ఇన్కమ్ మాత్రమే వేయాలి క్రెడిట్లో. సెక్షన్ 28 ప్రకారం ఏం చేస్తావు, ఓన్లీ పీజీబీపీ ఇన్కమ్ మాత్రమే వేయాలి. నువ్వేం చేసావు సార్, నీ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇన్కమ్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ ఇన్కమ్, హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్, ఇవన్నీ వేసావు. నీ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇన్కమ్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్ వేసావు. సో యూ రిడ్యూస్ ద income which is not taxable under the PGBP, which is not taxable under the PGBP, which is not taxable under the PGBP. Okay, now very simple. Next, add. Sir, కొన్ని ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి సార్, అవి ట్యాక్సిబుల్ అండర్ ద పీజీబీపీ, బట్ యు ఆర్ నాట్ టేకెన్ యువర్ నెట్ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్ అప్పుడు మీ పిఎన్ఎల్లో తీసుకోలేదు సార్, ఇక్కడ తీసుకోలేదు. ఓకే, సో ఇన్కమ్ విచ్ ఈజ్ బట్ నాట్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ యువర్ బుక్స్ సార్, బుక్స్లో కన్సిడర్ చేయలేదు. ఓకేనా సార్, నెక్స్ట్ లెస్ సార్, ఎక్స్పెండిచర్ అలౌడ్ ఎక్స్పెండిచర్ బట్ నాట్ కన్సిడర్. సార్ కొన్ని ఎక్స్పెండిచర్లు ఉన్నాయి సార్, అవి అలౌడే సార్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అలౌ చేస్తుంది, కానీ నీ పిఎన్ఎల్లో అది ఇంక్లూడ్ అయ్యి లేదు. ఈ ఏదైతే ఎక్స్పెండిచర్ నువ్వు తీసుకున్నావు ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ అయ్యి లేదు. సో నువ్వేం చేయాలి, యూ కెన్ హ్యావ్ టు అలౌ ద ఎక్స్పెండిచర్. Which is not that is the way to compute the, it is a section 29. This is the way to compute the. Sir, taken the book profit as net profit as per the books. నెక్స్ట్ యాడ్ ద ఎక్స్పెండిచర్, ఏదైతే డిజాల్వ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ దానికి యాడ్ చేయండి సార్. లెస్ ఇన్కమ్, ఏదైతే ఇన్కమ్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్కమ్ ఉందో అసలు పీజీబీపీ ఇన్కమ్ కాదో దాన్ని లెస్ చేయండి సార్. నెక్స్ట్ యాడ్ ద ఇన్కమ్, పీజీబీపీ ఇన్కమే కానీ మీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో తీసుకోలేదు, ఇప్పుడు మీరు తీసుకొని యాడ్ చేయండి సార్. ప్రాఫిట్ని ఇంక్రీజ్ చేయండి సార్.
లేదు సార్ లెస్ చేయండి సార్, ఏం లెస్ చేయాలి సార్, కొన్ని ఎక్స్పెండిచర్స్ ఉంటాయి సార్, అదేంటి సార్ అలౌడ్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, కానీ మీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో కన్సిడర్ చేయలేదు సార్, సో మీరు ఇప్పుడు తగ్గించండి ప్రాఫిట్ని, దట్స్ ఇట్ సార్. సార్ చిన్న లాజిక్ సార్, బుక్స్ ప్రకారం ప్రాఫిట్ తీసుకోండి సార్, కొన్ని ఎక్స్పెండిచర్లు ఉన్నాయి సార్ మీ బుక్స్లో, అవి అలౌడ్ కాదు సార్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, సో మీరు ఏం చేయాలి సార్, మీ ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, సో యాడ్. కొన్ని ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి సార్ మీ పిఎన్ఎల్లో, అవి మీ ఇన్కమ్స్ కావు సార్, నార్మల్గా పీజీబీపీ ఇన్కమ్, అవి వేరే హెడ్లో ట్యాక్స్ అవుతాయి, సో మీ ప్రాఫిట్ ఏం చేయాలి సార్, రిడ్యూస్ చేయాలి, సో లెస్ ఇన్కమ్ విచ్ ఈస్ నాట్ ట్యాక్సిబుల్ అండర్ ద పీజీబీపీ. నెక్స్ట్ సార్ ఇన్కమ్ విచ్ ఈస్ ట్యాక్సిబుల్ అండర్ ద పీజీబీ బట్ నాట్ సార్, మీ కొన్ని ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి సార్ పీజీబీలోనే ట్యాక్సిబుల్, కానీ మీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ మీ పిఎన్ఎల్లో కన్సిడర్ చేయలేదు సార్ మీ క్రెడిట్ సైడ్, సో వీ కెన్ కన్సిడర్, మీరు యాడ్ చేసి మీ ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ చేయండి. ఓకే సార్, అలౌడ్ ఎక్స్పెండిచర్ విచ్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్ ఇన్ ద బుక్స్, ఏదైతే కొన్ని ఎక్స్పెండిచర్లు ఉన్నాయి సార్ అవి బుక్స్లో కన్సిడర్ చేయాలి, దట్ ఈస్ అలౌడ్. సార్ హౌ టు కంప్యూట్ సెక్షన్ 30 సార్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సెక్షన్ 30 సార్. సార్ నేను ఒక బిల్డింగ్ని రెంట్కి తీసుకున్నాను సార్, రెంట్కి తీసుకుంటే ఐఎమ్ ఏ టెనెంట్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ సార్, అలౌడా కాదా, అలౌడ్. ఆ బిల్డింగ్ రెంట్ పే చేసాను సార్, అలౌడ్. లేదు సార్ ఆ బిల్డింగ్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ పే చేసాను సార్, రేట్స్ ట్యాక్సెస్ అలౌడ్ సార్. లేదు సార్ ఆ బిల్డింగ్ ఇన్సూరెన్స్ పే చేశాను సార్, అలౌడే కదా సార్. లేదు సార్ ఆ బిల్డింగ్ రెవెన్యూ రిపోర్ట్స్ పే చేశాను సార్, అలౌడ్ సార్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పే చేశాను, నాట్ అలౌడ్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పే చేశాను సార్, నాట్ అలౌడ్ సార్. ఆ బిల్డింగ్కి నేను ఓనర్ని సార్, నేనే ఓనర్ని, నేనే నా బిజినెస్ కోసం ఓనర్ చేశాను, నోషనల్ రెంట్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ సార్, నోషనల్ రెంట్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్, నోషనల్ రెంట్ ఈజ్ నాట్. నేను ఓన్ బిల్డింగ్ సార్, నా ఓన్ బిల్డింగ్ నా బిజినెస్ తీసుకొచ్చాను, నాకు రెంట్ తీసుకుంటాను, నా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో రాసుకుంటాను రెంట్ అని, అది నేను అలౌ చేయండి సార్. కానీ రేట్స్ అండ్ ట్యాక్స్ నేనే ఓనర్ని, నేనే నా బిజినెస్ కోసం వాడతాను, దాని మీద ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ పే చేస్తాను, అలౌడ్ సార్. ఇన్సూరెన్స్ పే చేస్తాను, అలౌడ్ సార్. రెవెన్యూ రిపేర్స్ పే చేస్తాను, అలౌడ్ సార్. అండ్ క్యాపిటల్ రిపేర్స్ నాట్ అలౌడ్ సార్, నాట్ అలౌడ్, నాట్ అలౌడ్. ఓకే సార్, సేమ్ థింగ్ సార్. సార్ క్యాపిటల్ రిపేర్స్ ఏమంటున్నా సార్, ఓనర్కి నాట్ అలౌడ్ అంటాను, ఏం చేస్తాం సార్ మరి క్యాపిటల్ రిపేర్స్, ఏం చేస్తాం? క్యాపిటల్ రిపేర్స్ని ఓనర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే ఏం చేస్తాం సార్, యాడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్, యాసెట్కి యాడ్ చేస్తాను, యాడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ సార్. టెనెంట్కి ఏం చేస్తాను, డీమ్డ్ బిల్డింగ్ అనుకుందాం, డీమ్డ్ బిల్డింగ్ అనుకుంటాను, డిప్రిషియేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, డీమ్డ్ బిల్డింగ్ అనుకుంటాను, డిప్రిషియేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, డీమ్డ్ బిల్డింగ్ అనుకుంటాను, డిప్రిషియేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే కదా, డిప్రిషియేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను సార్. సేమ్ థింగ్ అప్లికబుల్ టు ద ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఆల్సో, సేమ్ థింగ్ అప్లికబుల్ సార్. నేను ఓనర్ని, నేనే నా ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ బిజినెస్లోకి తెచ్చాను సార్, రెంట్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్, కానీ దానికి ఇన్సూరెన్స్ పే చేశాను సార్, అలౌడ్ సార్. రేట్స్ అండ్ ట్యాక్సెస్ రెవెన్యూ రిపేర్స్ పే అలౌడ్ సార్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నాట్ అలౌడ్ సార్, జస్ట్ యాడెడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్, ఐ మీన్ డిప్రిషియేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. టెనెంట్ సార్ అలౌడ్, ఇన్సూరెన్స్ ఈజ్ అలౌడ్, రెవెన్యూ రిపేర్స్ ఈజ్ అలౌడ్, క్యాపిటల్ రిపేర్స్ నాట్ అలౌడ్, క్యాపిటల్ రిపేర్స్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్, క్యాపిటల్ నాట్ అలౌడ్ ఎవరికి, ఓకే నాట్ అలౌడ్. ఓకేనా సార్. సార్ ఈ 30 ఎక్స్పెండిచర్ రెంట్ రిపేర్స్ ఎప్పుడు ఎలా అవుతుంది సార్, ఓన్లీ ఇఫ్ దిస్ బిల్డింగ్ ఈ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ యూజ్డ్ ఫర్ ద బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ పర్పస్ మాత్రమే. ఇఫ్ ద యూజ్ ఫర్ ద పర్సనల్ పర్పస్ నాట్ అలౌడ్ సార్. సార్ క్యాపిటల్ రిపేర్స్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ యాజ్ ఎ డిడక్షన్ సార్, క్యాపిటల్ రిపేర్స్ యాడెడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ సార్. ఓకేనా, దిస్ డీమ్డ్ బిల్డింగ్ అంటే డిప్రిషియేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను సార్. సార్ 2 అడిషనల్ పాయింట్స్ చెప్తాను, నోట్ చేసుకోండి సార్. ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఉంది, అందులో ఉన్న ఒక పార్ట్నర్ రెంట్కి ఇచ్చాడు సార్, ఆ పార్ట్నర్ ఓన్ బిల్డింగ్ రెంట్కి ఇచ్చారు సార్. ఈ రెంట్ అలౌడ్ అంటే అలౌడ్ సార్. దిస్ రెంట్ ఈజ్ అలౌడ్ సార్, దిస్ రెంట్ ఈజ్ అలౌడ్, దిస్ రెంట్ ఈజ్ అలౌడ్. ఓకేనా, నోషనల్ రెంట్ ఈజ్ నాట్, బట్ దిస్ రెంట్ ఈజ్ అలౌడ్ సార్. ఓకే సార్, మీరు ఏమైందంటే మీకు అగ్రిమెంట్ ఉంది సార్ ఆల్రెడీ. అగ్రిమెంట్లో ఏముందంటే మీరు ఎలాంటి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకా అవ్వకూడదు టెనెంట్ అని ఉంది. ఈవెన్ దో టెనెంట్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకా అయ్యాడు సార్, ఎవరి కోసం, తన బిజినెస్ పర్పస్ కోసం ఇచ్చారు, అప్పుడు అలౌడ్ సార్. ఈవెన్ అలా ఉన్నా కానీ అలౌడ్ సార్. ఓకేనా సార్. నెక్స్ట్ ఐ గోయింగ్ ఫర్ ద పాయింట్ డిప్రిషియేషన్. కండిషన్ టు క్లెయిమ్ ద డిప్రిషియేషన్. కండిషన్ టు క్లెయిమ్ ద డిప్రిషియేషన్ సార్. డిప్రిషియేషన్ అనేది ఇట్ ఇస్ అ మ్యాండేటరీ ప్రొవిజన్ సార్. అంటే ఎందుకు మ్యాండేటరీ అంటున్నాను సార్, నా ప్రాఫిట్ తగ్గిపోతుంది, నేను డిప్రిషియేషన్ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఆప్షనల్ సార్, ఇట్ ఈస్ అ మ్యాండేటరీ.
It is a mandatory, sir. It is a mandatory project. Sir, depreciation should be used for your business or professional purpose only, sir. Asset ఖచ్చితంగా నీ business or profession, and you should be the owner of the asset, sir. So you have to satisfy two conditions, sir. You should be used for the business or profession purpose, active గానీ passive గానీ, and ఓనర్ అయి ఉండాలి, sir. Sir, depreciation allowed only even beneficial owner వాళ్ళు, sir. రిజిస్టర్ ఓనర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, సార్. బెనిఫిషియల్ ఓనర్ కూడా అలౌడ్ బెనిఫిట్. సార్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లీజ్ ఉంది, సార్, ఆల్వేస్ లెస్సర్ కెన్ క్లైమ్ ద డిప్రిషియేషన్. ఇట్స్ ఫైనాన్స్ లీజ్ అయినా ఆపరేటింగ్ లీజ్ అయినా. సార్, మీరు లీజ్ చేసి ఉంటే అందులో రెండు లీజులు ఉంటాయి, సార్. ఫినాన్సింగ్ లీజ్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ లీజ్. అకౌంటింగ్ చేసినప్పుడు ఫినాన్సింగ్ లీజ్కి ఒకలాగా అకౌంట్ చేయాలి, ఆపరేటింగ్ లీజ్కి ఒకలాగా చేయాలి. కానీ ఎసెట్కి అలాగా కాదు, సార్. ఇవర్ ద లెస్సర్ కదా, ఎవరైతే ఓనర్ ఉంటారో ఎసెట్కి వాళ్ళే క్లెయిమ్ చేయాలి డిప్రిషియేషన్. ఓకేనా? సార్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేజ్, యు నో ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ ది హైర్ పర్చేజ్ తెలుసు, సార్. హైర్ పర్చేజ్ అంటే సార్, లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అప్పుడు మీకు ఓనర్షిప్ వస్తుంది, సార్. లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అప్పుడు ఓనర్షిప్. కానీ డిప్రిషియేషన్ మాత్రం ఎప్పటి నుంచి క్లెయిమ్ చేయాలి, సార్? ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే క్లెయిమ్ చేస్తాం, ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచే క్లెయిమ్ చేయాలి, సార్. నాట్ సార్ డిప్రిషియేషన్, సార్, పార్షియలీ ఓన్డ్ బై ద ఎస్ఎస్సి టు అలౌ టు ఇది, సార్. ఎంతైతే ఎస్ఎస్సి అలౌ చేశాడో, ఓన్ చేశాడో అంతవరకే అలౌ చేయండి, సార్. డిప్రిషియేషన్ అలౌ చేయండి. ఓకేనా సార్? నెక్స్ట్ ఇది పుట్ టు యూజ్ మస్ట్, సార్. ఇట్ షుడ్ బి పుట్ టు యూజ్, నాట్ యాక్టివ్ యూజ్, సార్. పుట్ టు యూజ్, సార్. ఖచ్చితంగా పుట్ టు యూజ్ అయి ఉండాలి, సార్. నాట్ యాక్టివ్ యూజ్. పుట్ యూజ్ చేసిన అక్కడి నుంచి డిప్రిషియేషన్ క్లెయిమ్ చేస్తాం, సార్. సార్, వీ హ్యావ్ ద 3 assets, 2 types, సార్. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ ఆల్వేస్ 25%, సార్. మేక్ ఇట్, సార్. సార్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ ఆల్వేస్ 25%, సార్. టాంజిబుల్ అసెట్స్ బిల్డింగ్, ఫర్నిచర్ అండ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీస్. సార్, బిల్డింగ్ లో దే హ్యావ్ ద 3 types, సార్. ఆర్టీసీ, సార్. రెసిడెన్షియల్ 5%, 10%, 5%, commercial 10%, and temporary is always 40%. Furniture is of 10%, sir. Sir, plant and machinery low. See, there is some 40% rate, sir. 40%, 40%, 40%, 40%. These are 3 are the 40%. Sir, aeroplane, computer and books, any books, and pollution control equipment and windmill installed after 2014 and renewal of energy. ఇవి మాత్రమే 40%, సార్. సార్, గుర్తుపెట్టుకోండి, సార్. సార్, ఏరోప్లేన్, సార్, ఐ హ్యావ్ రైట్ సమ్ సిట్ కోడ్ ఫర్ దిస్. చూడండి, సార్. ఏపీ మెన్ ఉమెన్ ఈబీసీ. సార్, ఏ స్టాండ్ ఫర్ ఏరోప్లేన్, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ ఎక్విప్మెంట్. నెక్స్ట్ ఎం స్టాండ్ ఫర్ వెయిట్, ఎం motor vehicle, not motor vehicle, sir. Medical equipment, this is not there, sir. M stand for medical equipment, sir. W stand for windmill. E stand for energy saving device, sir. B stand for book, sir. C stand for computer, sir, including Excel. ఇవన్నీ ఒకటే 40%, సార్. సార్, చూడండి, సార్. ఏపీ మెన్ ఉమెన్ ఈబీసీ. ఏ స్టాండ్ ఫర్ ఏరోప్లేన్, P stand for pollution control equipment, medical saving energy, windmill. Wait, E stand for energy saving equipment. B stand for books, C stand for computer. ఇవన్నీ 40%, సార్. 40%, సార్. ఓకేనా సార్? ఎనీ అదర్ ఆయిల్ వెల్, అదర్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 15%. నెక్స్ట్ మోటార్ వెహికల్, సార్. సార్, యూజ్డ్ ఇన్ ద హైరింగ్ బిజినెస్ 30%, సార్. అదర్ మోటార్ వెహికల్ 15%, సార్. కానీ ఇఫ్ ద మోటార్ వెహికల్ పర్చేజ్ బిట్వీన్ దిస్ డేట్స్ 19 to 20 మధ్య డేట్లో కొన్నారు, సార్, ఇట్ ఈస్ ద 30%, సార్. 30%, సార్. 19 to 20 మధ్యలో కొన్నారు, సార్, ఇట్ ఈస్ ద 45%, సార్. సార్, మోటార్ వెహికల్కి సింపుల్, సార్. ఇఫ్ ద మోటార్ వెహికల్ హైరింగ్ బిజినెస్ 30%, నాన్ హైరింగ్ నార్మల్గా యూజ్ చేస్తారు 15%. కానీ ఈ డేట్లో కొన్నారు, ద డేట్ ఈజ్ 23, 18, 19, 13, 20. ఈ డేట్లో కొన్న వీటికి ఇంకో 15% యాడ్ చేయండి. మామూలుగా 15కి ఇంకో 15 ఆ డేట్లో కొంటే ఇద ఎసెట్ పర్చేజ్ బిట్వీన్ దిస్ డేట్ 30%. సార్, హైరింగ్ కోసం వాడుతున్నాడు, మామూలుగా అయితే 30, ఇంకో 15 యాడ్ చేయండి, ఇంకో 45%. ఓకే. మ్యాండేటరీ టు క్లైమ్, దిస్ ద మ్యాండేటరీ, సార్. దిస్ ద మ్యాండేటరీ. మీకు లాస్ వచ్చినా ప్రాఫిట్ వచ్చినా మీరు క్లైమ్ చేయండి. దిస్ నాట్ ఏ ఆప్షనల్, సార్. సార్, మొబైల్ ఫోన్స్ ఈజ్ నాట్ ఏ కంప్యూటర్. డిప్రిషియేషన్ ఇస్ నాట్ సార్, మొబైల్ ఫోన్స్ నార్మల్ వేరే డిప్రిషియేషన్ అవ్వలేదు, సార్.
40% not eligible, sir. Sir, intangible assets ki always eligible other than goodwill, sir. Sir, goodwill ki depreciation raad, sir. We can rate it. Goodwill ki there is a no depreciation on the goodwill, sir. Goodwill, sir. There is a no depreciation on the goodwill, sir. Make the note point the goodwill, sir. Sir, depreciation rate for the computer access 40%, sir. Sir, only put to use, sir, not ready to use, sir. Sir, EV, ships gaani, vehicles gaani, books gaani, scientific research gaani, sugar equipment gaani, ivanni plant and machinery, sir. Sir, the plant and machinery includes the plant and machinery includes ships, vehicles, books, and scientific research and surgical equipment, but does not include tea bushes, livestock, buildings, and furniture. This is not your plant and machinery, sir. Sir, EPBX, that is your not a computer accessories, sir. EPBX, that is a normal plant and machinery, sir. So it gives a 15% only, sir. Sir, SSC A method follow all, sir. Other SSC always WDV method. WDV, sir. Other SSC always WDV, sir. But the person who are engaged in the generation of the power and the distribution are given the option to follow the SLM or WDV, sir. మీరు SLM అయినా ఫాలో అండి, WDV అయినా ఫాలో అండి, బట్ సార్ లైఫ్ టైం ఆప్షన్, సార్. ఒక్కసారి మీరు WDV ఫాలో అయ్యారనుకోండి, కంప్లీట్గా WDV ఫాలో అండి. లేదు సార్ మీరు SLM ఫాలో అనుకో, కంప్లీట్గా SLM ఫాలో అండి. అది సార్. సార్ వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్? అదర్ ఎస్సీకి ఆల్వేస్ WDV, సార్. కానీ జనరేషన్ పవర్ జనరేషన్ యూనిట్లో ఎవరైతే ఎంగేజ్ ఉంటారో వాళ్ళకి SLM కానీ WDV కానీ ఫాలో, బట్ వన్ టైం ఆప్షన్. మీరు ఫస్ట్ SLM అడాప్ట్ చేసుకుంటారు, కంప్లీట్ SLM అంతే. లేదు మీరు WDV కంప్లీట్గా WDV, ఓకేనా సార్? సార్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది మెథడ్ ఆఫ్ ది సార్ WDVకి ఏంటి సార్? బ్లాక్ మెథడ్. దీనికి ఏంటి సార్? ఇండివిజువల్ సార్, పవర్ యూనిట్కి ఇండివిజువల్. సార్ బ్లాక్ మెథడ్ అంటే ఏంటి సార్? వీ హ్యావ్ టు బ్లాక్ ఆఫ్ ద సేమ్ నేచర్ అండ్ సేమ్ రేట్, సార్. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చూసుకోవాలి సార్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీలో 40% ఉన్నాయని ఒక రేట్ ఒక దగ్గర తీసుకోవాలి, ఒక బ్లాక్. ఫర్నిచర్ 10% ఉన్నాయని ఒక బ్లాక్. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 15% ఉన్నాయని ఒక బ్లాక్. బిల్డింగ్స్లో బిల్డింగ్ ఒక బ్లాక్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ ఒక బ్లాక్. అలాగా సేమ్ నేచర్, అసెట్లో నేచర్ కూడా సేమ్ ఉండాలి, రేట్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. ఆ రెండింటిని కలిపి నేను ఏమంటాను సార్? బ్లాక్ ఆఫ్ ది అసెట్స్ అంటాను. ఐ ఫాలో ద మెథడ్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ బ్లాక్ వైజ్. సార్ హౌ టు కంప్యూట్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ ది అసెట్? బ్లాక్ ఆఫ్ ది అసెట్లో డిప్రిసియేషన్ సార్ ఓపెనింగ్ WDV, సార్. యూ హ్యావ్ టు ఓపెనింగ్ WDV ప్లస్ పర్చేజెస్ వాల్యూ లెస్ సేల్. సార్ సేల్ ప్రైస్ ఏం తీసుకోవాలి సార్? SDV తీసుకోవాలా, స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ తీసుకోవాలా, లేకపోతే ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ? యాక్చువల్ సేల్ ప్రైస్ సార్, ఎంతైతే నువ్వు అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నావో అది మాత్రమే నువ్వు కన్సిడర్ చేయాలి సార్. వాట్ ఎవర్ యువర్ ఎగ్జాక్ట్ అమౌంట్ యువర్ టేకెన్, ఓన్లీ దట్ అమౌంట్ హ్యావ్ టు కన్సిడర్, సార్. సార్ దీని గురించి కొంచెం డిస్కస్ చేద్దాం, సార్. సార్ డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఫైనల్ లెవెల్ స్టూడెంట్, సారీ ఇంటర్ లెవెల్ స్టూడెంట్. Sir, depreciation. I am at the depreciation method. Sir, example move on. Sir, my opening WDV and opening 5 assets on 5 lakhs. Purchase another 3 assets, sir. Work assets more than 180 days. $2 lakhs. Inco asset less than 180 days. $1 lakh. Okay. ఇంకోటి అసలు నో పుట్ టు యూస్. సార్ అసలు యూజ్ చేయకపోయినా మీరు యాడ్ చేయాలి సార్. ఇక్కడ 80,000 సార్ సేవ్ చేశాను, ఒక 2 assets సేవ్ చేశాను.
plus 80. 8,80,000. 8,80,000. సార్ సేల్ చేసింది ఏంటంటే 4 lakhs సార్ సేల్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఎంత సార్ నాకు వచ్చింది? 4,80,000. ఓకేనా గైస్? 4,80,000. 4,80,000. సేల్ వాల్యూ ఏం తీసుకోవాలి సార్? ఓన్లీ యాక్చువల్ సేల్ ప్రైస్ తీసుకోవాలి సార్. ఏది పడితే అది తీసుకోవచ్చు సార్. యాక్చువల్ సేల్ ప్రైస్ 4,80,000 మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్? 4,80,000 సార్. దీనికి డిప్రిషియేషన్ ఇప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలి సార్? ఫస్ట్ దీంట్లోంచి మీరు ఏం తీసేయాలంటే అసలు నో యూసేజ్ పక్కన పెట్టేసేయాలి సార్. నో యూసేజ్ ఎంత సార్? 80,000. నో డిప్రిషియేషన్ సార్. దీంట్లోంచి 80,000 తీసేయండి. ఇంకా మిగిలింది ఎంత సార్? 4 lakhs. నెక్స్ట్ ప్రియారిటీ దేనికి ఇవ్వాలంటే సార్ లెస్ దాన్ 180 days ఏది యూజ్ చేసామో చెక్ చేసుకోండి సార్. 2 lakhs. ఓకేనా? బ్యాలెన్స్ 2,80,000. సార్ we take the rate of depreciation is of 10%. 10%. సో ఈ 2 lakhs మీద ఎంత రేట్ వేయాలి సార్? 5%. ఓకేనా? 5%. 10,000. ఈ 2,80,000 మీద ఎంత వేయాలి సార్? 10%. అంటే 28. ఇలా సార్ క్యాలిక్యులేట్ చేసే విధానం డిప్రిషియేషన్. ఇలా మిగిలిన అమౌంట్ని ఫస్ట్ నో యూసేజ్కి తీసేసి రెడ్యూస్ చేసేయాలి. దాని మీద తర్వాతకి 2 lakhs తీసేయాలి. బ్యాలెన్స్కి మాత్రం ఫుల్ డిప్రిషియేషన్ ఇవ్వాలి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ 1 lakh వచ్చింది సార్. టైమింగ్ ఫర్ 1 lakh వచ్చింది. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? 80,000కి నో డిప్రిషియేషన్, 20,000కి 5% rate, 1,000. That's there is no balance, there is no full depreciation. That is the way to calculate that. I am trying to explain the better way. అలాగే సార్ అసెట్ పుట్టి నో డిప్రిషియేషన్, ఫుల్ డిప్రిషియేషన్ అది తీసాక మనకి ఏమొస్తుంది? క్లోజింగ్ డబ్ల్యూడివి వస్తుంది. క్లోజింగ్ డబ్ల్యూడివి వస్తుంది. డిప్రిషియేషన్ అలౌ చేసుకున్నాం సార్. క్లోజింగ్ డబ్ల్యూడి సార్ ఇఫ్ అసెట్ అక్వైర్డ్ డ్యూరింగ్ ద కరెంట్ ఇయర్ బట్ నాట్ యూజ్డ్ ఈవెన్ దో యాడెడ్ టు ద బ్లాక్ ఆఫ్ ది అసెట్. అదే కదా సార్ మనం చేసింది ఇక్కడ. ఈవెన్ దో యాడెడ్ టు ద బ్లాక్ ఆఫ్ ది అసెట్, ఈవెన్ నో యూజ్, ఈవెన్ దో యాడెడ్ టు ద బ్లాక్ ఆఫ్ ది అసెట్. Sir, if the asset is సార్ ఇక్కడ లెస్ చేయాల్సింది ఏ వాల్యూ సార్? లెస్ చేయాల్సింది ఏ వాల్యూ సార్ అంటే యాక్చువల్ ప్రైస్ యువర్ రిసీవ్డ్ ఆర్ ఇన్సూరెన్స్ కాంపెన్సేషన్ రిసీవ్డ్, నాట్ యువర్ స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ, నాట్ యువర్ యాక్చువల్ సేల్, నాట్ యువర్ స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ గైస్, యాక్చువల్ ప్రైస్ యువర్ రిసీవ్డ్. సార్ కరెంట్ ఇయర్లో నేను ఒక అసెట్ కొన్నాను సార్, దాన్ని లెస్ దాన్ 180 days యూజ్ చేస్తే ద రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ 50% సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక అసెట్ కొన్నాను సార్, ఏ అనే అసెట్ కొన్నాను, అది 5 lakhs వాల్యూ, రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ 10%. కానీ దాన్ని ఏం చేశాను? 180 days కంటే తక్కువ వాడాను సార్. సార్ అప్పుడు క్లెయిమ్ చేయాల్సిన డిప్రిసియేషన్ ఎంత అంటే 50% ఓన్లీ, 5%. క్లెయిమ్ చేయాల్సిన డిప్రిసియేషన్ ఏంటి సార్? 5%, 5% ఓన్లీ, 5% ఓన్లీ, 5% ఓన్లీ. నాకు క్లెయిమ్ చేయాల్సిన డిప్రిసియేషన్ ఎంత సార్? 5%, 5% ఓన్లీ. అంటే
part of the rate 50%, restricted to the 50%, restricted to the 50%. Sir, next year లో ఈ ఇయర్లోనే 180 days కంటే తక్కువ వాడాను. నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఏం చేశానంటే 24-25లో 1 డేనే వాడాను సార్. ఎంత రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఇవ్వాలి సార్? 10% ఇవ్వాలి. సో వాట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్ దట్ the restriction of 50% is only in the year of acquisition only. In the next year onwards, there is no restriction, sir. If you can use the 1 day, you claim the full depreciation. But in the year of acquisition, you should be use the more than 180 days. Then only you claim the full rate of depreciation. Otherwise, you restricted with the 50% of the depreciation. Otherwise, you restricted with the 50% of the depreciation. So next is the additional depreciation. Additional depreciation. Sir, it ever available out there. Additional depreciation is the SSC engaged in the manufacturing of the business, sir. The SSC engaged in the manufacturing of the business, sir. The SSC engaged in the manufacturing of the business, sir. Are engaged in the generation or transmission of distribution of the power, sir. Sir, the SSC engaged in the manufacturing of the business, sir. Generation of transmission of distribution of the power, sir. Sir, ఎవరెవరికి అప్లై అవుతుంది సార్ అంటే దట్స్ ఎంగేజ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ పవర్ జనరేటింగ్ యూనిట్కి. కానీ పవర్ జనరేటింగ్ యూనిట్ కూడా ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది సార్? ఓన్లీ వాళ్ళు డబ్ల్యూడివి మెథడ్ ఫాలో అవుతున్న అప్లై అవుతుంది సార్. సార్ ఎస్ఎస్సి ఆ పవర్ జనరేటింగ్ యూనిట్ ఎస్ఎల్ఎం ఫాలో అవుతుంది అనుకోండి, ఎడిషనల్ డిప్రిసియేషన్ రాదు సార్. డబ్ల్యూడివి ఫాలో అవుతున్నాయి, ఎడిషనల్ డిప్రిసియేషన్ వస్తుంది సార్. దేనికి వస్తుంది సార్? ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ షుడ్ బి న్యూ సార్. ఏదైతే ప్లాంట్ పర్చేస్ చేస్తారో ఆ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీకి అలౌ చేయాలి. ఎంత పర్సెంటేజ్ సార్? 20% సార్. కానీ కొన్నిటికి మాత్రం నేను అలౌ చేయను సార్. సెకండ్ హ్యాండ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీకి నో ఎడిషనల్ డిప్రిసియేషన్ సార్. సార్ ఎడిషనల్ డిప్రిసియేషన్ అంటే ఏం లేదు సార్. ఒక ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ కొన్నారు సార్, దానికి 15%, దాంతోపాటు 20%. ఎన్ని ఇయర్స్ వస్తుంది సార్? ఓన్లీ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ అక్విజిషన్లోని 20% ఎడిషనల్గా ఇస్తారు సార్. దట్ ఈస్ ద ఎక్సెస్ డిప్రిసియేషన్. దట్ ఈస్ ద ఎక్సెస్ డిప్రిసియేషన్. దిస్ 20%. సెకండ్ హ్యాండ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీకి రాదు సార్. సార్ ఆఫీస్ ప్రెమిసెస్లో ఇంక్లూడ్ చేసిన దానికి రాదు సార్. రెసిడెన్షియల్ అకామిడేషన్ ఇంక్లూడ్ చేసిన దానికి రాదు సార్ ఎడిషనల్ డిప్రిసియేషన్. సార్ షిప్స్ అండ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్కి రాదు సార్. సార్ అన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్కి కాదు సార్. ఫోర్త్ లిఫ్ట్ ట్రక్ అని ఉంటుంది సార్. లిఫ్ట్ ట్రక్ అని ఉంటుంది సార్. దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ సార్. సో ట్రీడ్ అవుతుంది, దీనికి అడిషనల్ డిప్రిసియేషన్ వస్తుంది సార్. అండ్ ఆల్రెడీ 100% డిడక్షన్ ఎక్కడ అలౌ చేశారు సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ 35 AD బిజినెస్ ఉంటే అక్కడ ఆల్రెడీ 100% డిడక్షన్ అలౌ చేశారు సార్. ఆల్రెడీ 100% డిడక్షన్ అలౌ చేశారు సార్. రాదు సార్ దానికి డిప్రిసియేషన్. సో ఈ సింపుల్ ఇస్ ఏదర్ సెకండ్ హ్యాండ్ ప్లేస్ మనకి రాదు, ఆఫీస్ ప్రెమిసెస్ నుంచి రాదు, రెసిడెన్షియల్ అకామిడేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే రాదు, షిప్స్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్కి రాదు, 100% డిడక్షన్ ఆల్రెడీ అలౌ చేస్తే రాదు సార్. ఎడిషనల్ డిప్రిసియేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది సార్? ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. ఎప్పుడైతే మీరు అక్వైజిషన్ చేస్తారో అప్పుడే వస్తుంది సార్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కొన్నాను సార్, ఎడిషనల్ డిప్రిసియేషన్ నాకు 20% వస్తుంది, కానీ ఐ యూజ్ ద లెస్ దెన్ 180 days. వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్? ఇఫ్ యూ యూజ్ ద లెస్ దెన్ 180 days, వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ సార్? If I use the less than 180 days, what is the situation, sir? If I use the less than 180 days, అంటే ఏమంటే సార్ 10% ఇయర్లో క్లెయిమ్ చేసుకో, రిమైనింగ్ 10% నెక్స్ట్ ఇయర్లో క్లెయిమ్ చేసుకో. దట్స్ ఇట్ సార్. యూజ్ ద లెస్ దెన్ 180 days, కరెంట్ ఇయర్లో 10% క్లెయిమ్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ ఇయర్లో 10% క్లెయిమ్ చేస్తాం. సార్ హౌ టు కంప్యూట్ ది యాక్చువల్ కాస్ట్? సార్ యాక్చువల్ కాస్ట్ అసలు ఏంటి సార్? మనం ఎలా సార్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేది? ఓపెనింగ్ డబ్ల్యూడివి ప్లస్ యాక్చువల్ కాస్ట్ లెస్ సేల్ వాల్యూ మైనస్ డిప్రిసియేషన్. యాక్చువల్ కాస్ట్ అంటే పర్చేస్ సార్. ఏది సార్? ఏది తీసుకోవాలి సార్? యాక్చువల్ కాస్ట్ అంటే ఎలా క్యాలిక్యులేట్? Sir, how to compute the actual cost? Sir, actual cost of the asset, purchase price, sir, and installation and transportation expenditure up to put to use work, sir. Sir, tax and duties, ITC available, sir. ITC available, not available, sir. ITC not available, sir. Okay, na. Sir, next interest గురించి మాట్లాడతాం సార్. నెక్స్ట్ సబ్సిడీ గివెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అసెట్ సార్. సార్ ఏదైనా ఒక అసెట్ కొంటే గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఇచ్చింది సార్, దాన్ని లెస్ చేయండి సార్. సార్ మీరు పర్చేజ్ చేసిన ప్రైజ్, దానికి ఇన్స్టాలేషన్ ఎక్స్పెండిచర్ యాడ్ చేయండి, ఏదైనా ట్యాక్స్ అండ్ డ్యూటీస్ నాన్ రిఫండబుల్ యాడ్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి మాట్లాడతాం. నెక్స్ట్ సబ్సిడరీ ఏదైనా ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ టు ది అసెట్, అది రెడ్యూస్ చేయండి సార్. వాట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్ట్?
సార్ ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదు సార్. సార్ ఇంట్రెస్ట్ I taken the loan for the purchase of the assets. Loan for the purchase of assets. I taken the loan for the purchase of assets. Okay, no. I taken the loan for the purchase of the assets. What can I do? Sir, from the date of loan, not date of purchase, no, from the date of loan to, from the date of loan to, from the date of loan to till the put to use. ఈ పీరియడ్ వరకు వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ అంతా added to the assets, added to the actual cost. Okay sir. After that, the date of loans, not date of purchase. For example, మీరు ఏప్రిల్లో లోన్ తీసుకున్నారు, మేలో అసెట్ పర్చేజ్ చేశారు, జూన్లో పుట్టు యూజ్ చేశారు, ఏప్రిల్ టు జూన్ తీసుకోవాలి మీరు ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్. ఆఫ్టర్ దట్ పిఎన్ఎల్కి ఛార్జ్ చేయండి ఆ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే సార్, ఈ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అవడానికి ఏదైనా పేమెంట్ మోర్ దాన్ 10,000 చేశారనుకోండి సార్, నాట్ అలౌడ్ యాజ్ ఎక్స్పెండిచర్. సరే, అంటే ఇనిషియల్ ఎక్స్పెండిచర్ మోర్ దాన్ 10,000 చేస్తే యాడ్ చేయదు సార్ అసెట్కి. ఓకే, దట్స్ ఇట్ సార్. స్పెషల్ కేసెస్లో యాక్చువల్ కాస్ట్ అంటే దట్ ఈస్ అ స్పెషల్ కేస్. యూ హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ కేస్ సార్. Sir, special cases, very simple sir. Special cases, in this case actual cost. Sir, asset already scientific research lo use chesan sir. Sir, asset already used in the scientific research. Nil sir. Sir, I am asset used in the already scientific research కానీ మళ్ళీ నార్మల్ బిజినెస్ పట్టుకొచ్చా, యాక్చువల్ కాస్ట్ ఇస్ నిల్ సార్. సార్ 35AD బిజినెస్ లో ఆల్రెడీ అసెట్ యూజ్ చేశాను సార్, ఇప్పుడు ఇక్కడ యూజ్ చేయడానికి తెచ్చాను సార్, నిల్ సార్. సార్, ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో జస్ట్ ప్రీవియస్ ఓనర్ డబ్ల్యూడివి తీసుకుంటే సరిపోతుంది సార్. ఏదంటే సార్, హోల్డింగ్ కంపెనీ టు సబ్సిడీ కంపెనీ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది సార్, హోల్డింగ్ కంపెనీ కాస్ట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. డబ్ల్యూడీ తీసుకుంటే అమాల్గమేటింగ్ కంపెనీ టు అమాల్గమేటెడ్ కంపెనీ సార్, డబ్ల్యూడీ అది ప్రీవియస్ ఓనర్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది సార్. డిమర్జెడ్ కంపెనీ టు రిజల్టింగ్ కంపెనీ సార్, డబ్ల్యూడీ అది ప్రీవియస్ ఓనర్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది సార్. ఎనీ స్టాక్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ద అసెట్ సార్, ఏదైనా ఒక అసెట్ స్టాక్ గా కన్వర్ట్ అయింది సార్, ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ యువర్ యాక్చువల్ కాస్ట్, ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆన్ ద. ఓకే సెకండ్. నెక్స్ట్ సార్, ఒక బిల్డింగ్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బిల్డింగ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద పర్సనల్ పర్పస్ దెన్ బాట్ ఇన్ టు ద బిజినెస్. అర్థమవుతుంది సార్. సో ఇఫ్ యువర్ బిల్డింగ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద పర్సనల్ పర్పస్ దెన్ బాట్ ఇన్ టు ద బిల్డింగ్, బాట్ ఇన్ టు ద బిజినెస్. సార్, మీ బిల్డింగ్ ని ఏదో పర్సనల్ పర్పస్ కోసం వాడేసారు, మళ్ళీ బిజినెస్ లోకి తీసుకొచ్చారు, అప్పుడు ఏమంటే టేక్ ద యువర్ యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ మైనస్ నోషనల్ డిప్రిషియేషన్ సార్. నోషనల్ డిప్రిషియేషన్ ఏం లేదు సార్, ఇప్పుడు అదే బిల్డింగ్ మీరు ఆఫీస్ లో బిజినెస్ కోసం వాడితే ఎంత అయితే డిప్రిషియేషన్ ఉందో ఆ డిప్రిషియేషన్ డిడక్ట్ చేసేయండి సార్. సో వీ కెన్ గెట్ ద రిమైనింగ్ అమౌంట్, దాన్ని మీరు యాక్చువల్ కాస్ట్గా తీసుకోండి సార్. ఏదైనా ఒక అసెట్ని ఇండియా రిస్క్ తెచ్చారు సార్, బాట్ ఇన్ టు ది ఇండియా, ఒరిజినల్ కాస్ట్ మైనస్ డిప్రిషియేషన్ టిల్ ద డేట్. ఓకేనా సార్. రీపర్చేజ్ ఆఫ్ ది అసెట్, రీపర్చేజ్ ఆఫ్ ది అసెట్ the situation may say that అమ్మా ఇంకా అవ్వలేదు.
Sir, we are at asset A ఉన్నాడు సార్, Bకి సేల్ చేశాడు. ఓకేనా, అప్పుడు WDV ఎంత అంటే 10 రూపీస్. తను సేల్ చేసింది 12 రూపీస్ సేల్ చేసి. ఓకే, మళ్ళీ B ఏం చేశాడు, మళ్ళీ Aకి సేల్ చేశాడు. రీపర్చేస్ ప్రైస్ ఎంతకు సేల్ చేశాడంటే 15 రూపీస్ సేల్ చేశాడు. సో యాక్ట్ ఏం చేస్తుంటుంది, దిట్ ఈస్ ద ప్రైస్ టు అవాయిడ్ క్లెయిమ్ ద ఎక్సెస్ డిప్రిసియేషన్ క్లెయిమ్ తీసుకోవడానికి చేస్తున్నారు. సో యాక్చువల్ కాస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి, ఏ అంటే WDV ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ ఓనర్ ఆర్ రీపర్చేస్ ప్రైస్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్. సార్ WDV ప్రీవియస్ ఓనర్ 10, ఇదంతా సార్ 15, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్. ఎంత తీసుకోవాలి సార్ యాక్చువల్ కాస్ట్ 10 రూపీస్. దట్స్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద 10 రూపీస్, ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ సార్. హ్యావ్ టు టేక్ ద 10 రూపీస్, ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. సార్ ఇక ఇన్కమ్ ఈజ్ పార్ట్లీ బిజినెస్ ఇన్కమ్, పార్ట్లీ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అనుకోండి సార్. వేరే ఇన్ కేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మొత్తం ఏం చేయాలి, WDV కంపెనీ మొత్తాన్ని PGBP ఇన్కమ్ అనుకోని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి సార్. దెన్ బైఫర్కేషన్ ఇవ్వాలి, దెన్ అలౌడ్ బైఫర్కేషన్, దెన్ అలౌడ్ సార్. సార్ ఏది అని అన్అబ్జర్వ్డ్ డిప్రిసియేషన్, అమాల్గమేషన్ పాయింట్ లేదు ద కేస్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్. Sir, capital gain versus PGBP. That is a very, very important concept. Sir, capital gain versus PGBP, sir. Capital gain versus PGBP. Capital gain versus PGBP. Guys, capital gain versus PGBP. Capital gain versus PGBP, guys. Sir, how to compute that? Capital gain versus. Sir, చూడండి, capital gain versus PGBP. సార్ మీరు డిప్రిసియేషన్ క్లెయిమ్ చేయాలంటే ఈ రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి సార్. ఆల్వేస్ డిప్రిసియేషన్ క్లెయిమ్ చేయాలంటే ఈ 2 కండిషన్ సాటిస్ఫై. ఫస్ట్ కండిషన్ సార్, జస్ట్ కీప్ ఆన్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ద స్క్రీన్ సార్, దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. ఫస్ట్ ఈజ్ సార్, at least one asset in your block, sir. At least one asset in your block. At least one asset in your block. And sir, at least one asset in your block, sir. And WDV should be the positive. ఈ రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతాయి, మీరు డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి సార్. అదర్వైజ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ సార్ 2 కండిషన్. మీ బ్లాక్ ఆఫ్ ది అసెట్లో ఒక అసెట్ అయినా ఉండాలి సార్, లేదు WDV ఆల్వేస్ పాజిటివ్లో ఉండాలి సార్. ఇఫ్ ద 2 కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫై, దెన్ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్. అదర్వైజ్ క్యాపిటల్ గెయిన్, సార్, దెన్ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ సార్. అదర్వైజ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ సార్. సో వాట్ కెన్ యూ డూ, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ సార్? సార్ అదర్వైజ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ సార్. Otherwise capital gain. Okay, what can you do sir? Otherwise capital gain. So I taken the assets sir. Sir, opening WDV నా దగ్గర 6 assets ఉన్నాయి సార్, 50,000. I purchase another asset, 3 assets కొన్నాను సార్, ఎంతకంటే 20,000. అన్ని మోర్ దెన్ 180 days సార్. సేల్ 7 assets సేల్ చేశాను సార్, ఎంతకంటే 90,000 సేల్ చేశాను సార్. ఎన్ని అసెట్స్ మిగిలిపోయాయి సార్ నా దగ్గర? 2. సార్ కన్నా బ్లాక్ ఏమైంది సార్? నెగిటివ్ అయింది. నేను ఏం చెప్పాను సార్, నువ్వు డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలంటే హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై 2 కండిషన్స్. ఫస్ట్ కండిషన్, అట్లీస్ట్ ఒక అసెట్ ఉండాలి, కానీ 2 అసెట్స్ ఉన్నాయి, ఫైన్. కానీ బ్లాక్ ఎలా ఉండాలి? ఆల్వేస్ పాజిటివ్గా ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ ఎలా ఉంది సార్? నెగిటివ్గా ఉంది. సో దేర్ ఈజ్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్. దిస్ ఈజ్ ద షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. డైరెక్ట్లీ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. చూడండి సార్, 70,000 వాల్యూ నువ్వు ఎంత కమ్మావు సార్? 90,000 కమ్మావు. ఇట్ ఈస్ ద షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కేస్. ఇన్ ద కేస్ 2, హ్యావ్ ఓపెనింగ్. స్టిల్ ద 9కి 9 అసెట్స్ సేల్ చేశారు, అదే 0 అసెట్. ఎంతకు సేల్ చేశారు? సేల్ అసెట్ 60,000 సేల్ చేసింది సార్. వాట్ ఈస్ మై ప్రాఫిట్? I think it is a 10,000 సార్.
ఇట్ ఈస్ 10,000. ఇక్కడ ఎన్ని అసెట్స్ ఉన్నాయి సార్? మీరు అసెట్స్. కానీ WDV ఎలా ఉంది సార్? పాజిటివ్గానే ఉంది. కానీ బ్లాక్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ అట్లీస్ట్ 1 ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ ఏమున్నాయి సార్? 0 ఉన్నాయి. సో దేర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్. దిస్ ఇస్ ద షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్. ఓకేనా సార్? ఇలానే 9 అసెట్స్ అమ్మాడు, కానీ అమ్మింది మాత్రం ఈసారి 1,30,000. సో నీకు వచ్చిన గెయిన్ ఎంత సార్? 50. సో ఇక్కడ బ్లాకు 0నే, ఇది నెగిటివ్. సో ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది సార్? క్యాపిటల్ గెయిన్. దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్. దర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ లాంగ్. ఇది చేసుకున్నాం సార్. సార్ వాట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్? హౌ టు కంప్యూట్ ద డిప్రిసియేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్? సార్ ఉంది కదా సార్ మీ బుక్లో, ఇది హౌ టు కంప్యూట్ ద డిప్రిసియేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్. How to compute the depreciation in case of amalgamation. I'm talking about how to compute the depreciation in case of amalgamation. సార్ అమాల్గమేషన్ అప్పుడు ఎలా సార్? సార్ ఒక అసెట్ ని పర్చేజ్ చేశారు 10th June 2023, 31st March 2023. ఎన్ని డేస్ సార్? ఆల్రెడీ ఏప్రిల్ డన్, మే డన్, 2 months డన్, ఇక్కడ 10 days డన్. మొత్తం ఎంత సార్? 70 days అయిపోయాయి. అంటే 365 ఇంకా మిగిలిన ఎన్ని డేస్ సార్? చెప్పాలి. 365లో రిమైనింగ్ ఎన్ని డేస్ మిగిలాయి? ఇంకా 295 days మిగిలాయి ఈ అసెట్ మధ్యలో. సో మీకు ఏమైందంటే ఫిబ్రవరి 1st ఎగ్జాక్ట్గా ఫిబ్రవరి 1st 2024 ఏం ఫర్ అమాల్గమేట్ అయిపోయారు వేరే కంపెనీ. ఓకేనా? మీరు కొన్న అసెట్ వాల్యూ ఎంత అంటే 10 lakhs. మోర్ దెన్ 180 days మీరు యూజ్ చేశారు కాబట్టి ఫస్ట్ 10%, అంటే 1 lakh మీ డిప్రిషియేషన్ వచ్చింది. ఓకేనా సార్? అమాల్గమేషన్ అవ్వకపోతే మీరు ఎలా అయితే డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. దాన్ని ఎలా ఇప్పుడు డివైడ్ చేస్తారంటే ప్రీవియస్ ప్రెడిసరీకి మనకి సార్ మొత్తం యూజ్ చేసింది ఎంత సార్? 295 days. కానీ మనకి ఎప్పుడైంది సార్ అమాల్గమేషన్? ఫిబ్రవరిలో అయింది. అంటే జూన్, జూలై, అంటే జూన్లో 20 days, ఆగస్ట్లో అప్పుడు ఇలా సార్ జూన్లో 20 days, ఆగస్ట్లో 30 days, 31 సార్, జూలైలో 31, ఆగస్ట్లో 31, సెప్టెంబర్లో 30, అక్టోబర్లో 31, నవంబర్లో 30, డిసెంబర్లో 31, జనవరిలో 31. ఓకేనా? ఇక్కడ ఫిబ్రవరిలో 28, మార్చ్లో 31, 59 days. ఓకే సార్? ఇవన్నీ డేస్ సార్ టోటల్? 20 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31, 235 days. అవన్నీ డేస్ సార్ అంటే ప్లస్ 15, 294 days. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి సార్? 1 lakh into 235/294 ఈ డిప్రిషియేషన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 1 lakh into 59/230. ఓకేనా? 1 lakh into 235/294 మీకు ఎంత వస్తుంది సార్ డిప్రిషియేషన్? 79,000, అంటే ఆల్మోస్ట్ 79,331 రూపీస్ వస్తుంది. మిగిలింది ఎంత సార్? 1 lakhలో 79,000 పోతుంది, 20,690 రూపీస్ మీకు వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. దట్స్ ద వే టు క్యాలిక్యులేట్ ద PGBP. యాక్చువల్ కాస్ట్ అయిపోయింది సార్. సార్ పవర్ జనరేటింగ్ యూనిట్కి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ పవర్ జనరేటింగ్ యూనిట్కి ఎలా? సార్ పవర్ జనరేటింగ్ యూనిట్ చూడండి సార్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో. సార్ యాక్చువల్ కాస్ట్ 100 రూపీస్ సార్. మీరు 2 years SLM మెథడ్లో ఫాలో చేశారు. అంతే అంత సార్ 80 రూపీస్. కానీ మీరు ఎంతకు సేల్ చేశారు సార్? 72 సేల్ చేశారు మధ్యలో ఒక అసెట్ని. సార్ WDV చేసినప్పుడు సేల్ చేస్తే ఎలా చేయాలో ఇందాక చెప్పాను, క్యాపిటల్ గెయిన్ వర్సెస్ డిప్రిసియేషన్. ఇది SLM. సార్ 80 రూపీస్ అసెట్ని మీరు ఎంతకు సేల్ చేస్తారు? 72 లాస్. ఈ లాస్ మొత్తం ట్రీట్ యాజ్ టర్మినల్ డిప్రిసియేషన్ సార్. నెక్స్ట్ అదే 80 రూపీస్ మీరు ఎంత సేల్ చేస్తారు సార్? సేల్ అట్ 89. సో ఎంత ప్రాఫిట్ సార్? 9 రూపీస్. సార్ నేను ఏమంటున్నానంటే ఇంతవరకు ఎంత ఎక్స్టెంట్ వరకు మీరు డిప్రిషియేషన్ క్లెయిమ్ చేశారు? మీరు ఎంత రూపీస్ సార్ డిప్రిషియేషన్ క్లెయిమ్ చేసింది? ఇక్కడ 10 + 10 20 రూపీస్ కదా సార్. ఈ 20 రూపీస్ వరకు వచ్చే ప్రాఫిట్ని అమ్మినప్పుడు PGBP ఏంటి సార్? నెక్స్ట్ అసెట్ ఎంత సేల్ చేశారు? నెక్స్ట్ కేసులో ఎంత సేల్ చేశారంటే సార్ ఈ సేల్ అట్ 117 సార్. 117కి సేల్ చేశారు సార్. 117కి సేల్ చేశారు సార్. WDV సార్ 80. మీకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ సార్ 37. అప్ టు 20 రూపీస్ ఈజ్ ద PGBP ఇన్కమ్, 70 రూపీస్ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇన్కమ్. ఓకేనా?
up to 20 rupees is the PGBP income, 70 rupees is the capital gain income. అప్ టు 20 రూపీస్ ఈజ్ ద పీజీబీపీ. చెప్పగా సార్ ఎంతవరకు అయితే మీరు ఎస్ఎల్ఎంలో డిప్రిషియేషన్ క్లెయిమ్ చేస్తారు అంత ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ని మీరు పీజీబీపీలో క్లెయిమ్ చేయాలి. ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ దానికంటే మిగిలింది క్యాపిటల్ గెయిన్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? అన్అబ్జర్వ్డ్ సార్, అన్అబ్జర్వ్డ్ డిప్రిషియేషన్ క్యారీ ఫర్ ద అన్లిమిటెడ్ ఇయర్ సార్. ఓకేనా? ఇట్ కెన్ బి సెట్ ఆఫ్ ద ఈవెన్ ద బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఇస్ రిలేటెడ్ డస్ నాట్ ఎక్సెప్ట్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ లేకపోయినా ఆ బిజినెస్ ఇన్కమ్ సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఎనీ అదర్ రేట్ సార్ ఎక్సెప్ట్ శాలరీ తప్ప ఎనీ అదర్ రేట్లో సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్? Scientific research. Sir, scientific research, sir. Section 35 questions, sir. Scientific research. Sir, you have in the in-house research. Sir, during the commencement or after the commencement? Business commence mundala, business commence. Sir, simple, sir. During the commencement, all revenue expenditure 100% allowed. All the revenue expenditure 100% allowed. Capital expenditure, except the land, everything is 100% allowed. Except the land, everything is 100% allowed. సార్ బిఫోర్ ద కమెన్స్మెంట్ అవ్వకముందే మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు సార్ ఆ బిజినెస్లో. అట్లీస్ట్ మాక్సిమం 3 years. కమెన్స్మెంట్ కంటే 3 years ముందు ఏదైనా మీరు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అయ్యారు సార్, 100% అలౌడ్. ఎనీ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అదర్ దాన్ ల్యాండ్ ఈజ్ 100% అలౌడ్ సార్. ఎనీ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అదర్ దాన్ ల్యాండ్ 100% అలౌడ్ సార్. లేదు సార్, ఐఎమ్ ఇంకా సార్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ సార్, ఓన్లీ శాలరీ ప్లస్ మెటీరియల్ మాత్రమే 100% అలౌడ్ సార్ బిఫోర్ ద కమెన్స్మెంట్. మాక్సిమం 3 years ఆ కమెన్స్మెంట్ దగ్గర, ఎక్స్క్లూడింగ్ ద పర్క్విజిట్, అదర్స్ నాట్ అలౌడ్ సార్. సార్ నేను ఏదైనా డొనేట్ చేస్తాను సార్ నా ఇన్-హౌస్ రీసెర్చ్ కోసం, ఐ గోయింగ్ ఫర్ ద డొనేషన్ చేస్తున్నాను సార్. డొనేట్ చేస్తున్నాను, చేయొచ్చు కదా సార్ డొనేషన్. సార్ డొనేషన్ ఎవరికి చేస్తాను సార్? టు అప్రూవ్డ్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాలేజీకి చేశాను, లేదు సార్ టు ఐఐటి నేషనల్ ల్యాబొరేటరీకి చేశాను, టు అప్రూవ్డ్ ఇండియన్ కంపెనీ ఎంగేజ్ ఇన్ ఆర్ఎండ్కి చేశాను సార్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ సార్, సారీ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ సార్, డొనేషన్ సార్ 100% అలౌడ్, 100% అలౌడ్, 100% అలౌడ్, 100% అలౌడ్. ఓకే సార్, ఐ మేక్ ఎనీ డొనేషన్ టు ద అవుట్ సైడ్ 100% అలౌడ్. ఓకే సార్, ఓకే కదా, డొనేషన్ ఇస్తాను సార్. నెక్స్ట్ నేను ఒకసారి డొనేషన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర అన్ని లైసెన్స్లు ఉన్నాయి సార్. ఆఫ్టర్ డొనేషన్ తర్వాత దే ఆర్ విత్డ్రా ఫ్రమ్ ద లైసెన్సెస్. ఈవెన్ వాళ్ళ లైసెన్స్లు అన్నీ పోయాయి, ఈవెన్ వాళ్ళ అప్రూవల్స్ అన్నీ పోయాయి, ఈవెన్ అప్రూవ్స్ పోయినా డోంట్ విత్డ్రా ఫ్రమ్ ద. సో నా అప్రూవ్స్ అన్ని డినే అయిపోయాయి, దానివల్ల నా డిడక్షన్ అనేది ఏం విత్డ్రా అవుతుంది. ఓకే సార్, ఏదైతే అసెట్కి నేను 100% ఇక్కడ డిడక్షన్ క్లెయిమ్ చేశాను సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్లో, వాటికి డిప్రిషియేషన్ నాట్ అలౌడ్ సార్, డిప్రిషియేషన్ నాట్ అలౌడ్ సార్, డిప్రిషియేషన్ నాట్ అలౌడ్ సార్. సార్ నేను ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ కలిపి కొన్నాను సార్ ఒక కాంపోజిట్ అగ్రిమెంట్లో, ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ పెట్టి మనం డివైడ్ చేయాలి సార్, ఎందుకంటే ల్యాండ్కి అసలు డిడక్షన్ రాదు, ఓన్లీ బిల్డింగ్కే వస్తుంది. ఓకే సార్, వాట్ ఈస్ ద ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ సార్? వీఆర్ at 35D సార్. ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్, వాట్ ఈస్ ద ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ సార్? ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ అవ్వకముందు మనం ఇంకర్ అయ్యే ప్రతి ఎక్స్పెండిచర్ మన ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే. ఓకేనా? ప్రతి ఎక్స్పెండిచర్ నాట్ ఓన్లీ ఏ ఎక్స్పెండిచర్, ఇన్కార్పొరేషన్ ఎక్స్పెండిచర్, మార్కెట్ సర్వే ఎక్స్పెండిచర్, ఇంజనీరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్, ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ ఎక్స్పెండిచర్, ఫీజిబిలిటీ సర్వే ఎక్స్పెండిచర్, ప్రతి ఎక్స్పెండిచర్ మనం ఏమంటాం సార్? ఇట్ ఈస్ అనే ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ సార్? నేను ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, ఫస్ట్ నేను ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటా సార్. సో మేక్ ఇట్ మార్కెట్ సర్వే. ఫస్ట్ ఒక మార్కెట్ని సర్వే చేస్తాను సార్. ఓకేనా? దెన్ సర్వే చేశాక ఐఎమ్ అపాయింట్ ఇంజనీరింగ్ ఫర్ దట్ సర్వే సార్. సార్ సర్వే చేశాక ఐ హ్యావ్ ఫార్మాట్ ఒక డ్రాఫ్ట్ చేస్తాను సార్. ఎంఓఏ నా ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏందో డిసైడ్ అవుతాను సార్. ఎంఓఏ డ్రాఫ్ట్ దీని అంటే నాకు ఏమవుతుంది సార్? లీగల్ ఫీజ్ అవుతుంది. దెన్ గో ఫర్ ద పబ్లిక్ ఇష్యూ సార్. నా ఎంఓఏ చేసుకుని నేను పబ్లిక్ ఇష్యూకి నాకు షేర్స్ ఇవ్వడానికి చెప్తాను అండ్ అదర్స్ మేబీ. సింపుల్ సార్. ఫస్ట్ సార్ మార్కెట్ సర్వే చేస్తాను సార్, దానికోసం ఒక ఇంజనీరింగ్ అపాయింట్ చేసుకుంటాను సార్. ఓకేనా? తర్వాతకి ఈ నా మార్కెట్ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ అపాయింట్ చేశాక నేను ఏం చేయాలో డిసైడ్ అవుతాను సార్. దాన్ని ఎంఓఏ డ్రాప్ చేస్తాను సార్. సో దీనికి నాకు ఏమవుతుంది సార్? లీగల్ ఫీజ్ అవుతుంది సార్. వన్స్ ఎంఓఏ డ్రాప్ చేయక నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను సార్? పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్తాను సార్. బిజినెస్ సింపుల్, వెరీ సింపుల్. ఓకేనా గైస్? మార్కెట్ సర్వే అండ్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్, డ్రాఫ్టింగ్ అండ్ ప్రింటింగ్ ఆఫ్ ఎంఓఏ అండ్ లీగల్ ఫీజెస్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంటూ పబ్లిక్ ఇష్యూస్ అండ్ అదర్ ఎక్స్పెండిచర్ మేబీ నోటిఫైడ్ బై సార్. సో ఇవన్నీ నేను ఏమంటాను సార్ అంటే ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ ఒకేసారి ఇవ్వను సార్. 5 ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్లో ఇస్తాను. బిజినెస్ కంపెన్సేట్ అయ్యాక 5 ఈక్వల్. ఇది ఎవరికి అప్లికబుల్ సార్? ఓన్లీ రెసిడెంట్ ఎస్పీకి అప్లికబుల్ సార్. డిడక్షన్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ టు ద రెసిడెంట్ సార్. సార్ ద సేమ్ ఎక్స్పెండిచర్ విత్ ద నాన్ రెసిడెంట్ ఫర్ ఇంకరింగ్ ఆఫ్ ఫర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఎనీ బిజినెస్, ఫర్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ ఎనీ బిజినెస్ నాట్ అలౌడ్. ఈ ఎక్స్పెండిచర్ ఓన్లీ రెసిడెంట్ ఎస్పీకి మాత్రం అలౌడ్ సార్. ఓకేనా? ఎప్పుడు ఇంకా రావాలి సార్? బిఫోర్ ద కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఆర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ది ఎనీ ప్రాజెక్ట్. సార్ ఎప్పుడు ఇంకా రావాలి సార్? కమెన్స్మెంట్ అయినా ఇంకా రావాలి, ముందైనా ఆఫ్టర్ కమెన్స్మెంట్ అయినా పర్లేదు, కానీ ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ కోసం కాదు, ఒక కొత్త ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ బిజినెస్ కోసం ఇంకా రావాలి. ఓకేనా సార్? ఇండియన్ కంపెనీకి అయితే ఎంత సార్? ఇండియన్ కంపెనీకి అయితే వెరీ సింపుల్ సార్. యాక్చువల్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ లెస్ 5% ఆఫ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లో. ఓకేనా సార్? వీ కెన్ మేక్ ఇట్ సెన్స్.
దీన్ని 2 మెథడ్స్లో మనం చూస్తాం, 2 స్టెప్స్లో. స్టెప్ నెంబర్ 1, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్. విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హైయర్ తీసుకుంటారు ఇక్కడ, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హైయర్. అండ్ స్టెప్ నెంబర్ 1లో వచ్చింది ఆర్ యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్. స్టెప్ నెంబర్ 1లో ఏం చేయాలి సార్, ఏదైతే హైయర్ వచ్చిందో దాని మీద 5% ఇంక్రీజ్ చేసింది, ఆర్ యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్. విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్, దిట్ ఈజ్ యువర్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్. ఓకేనా, ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్, ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్, ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్, దట్ ఈజ్ యువర్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్. ఓకేనా సార్, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హైయర్, విచ్ ఎవర్ ఈజ్. అర్థమైంది సార్. స్టెప్ నెంబర్ 1లో ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఫస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హైయర్ అది తీసుకోండి, హైయర్ పాయింట్ తీసుకోండి, హైయర్ పాయింట్. దెన్ ఆ స్టెప్ నెంబర్ 1లో ఏం చేయాలి సార్, 5% అప్లై చేయండి. ఇట్ ఈస్ అప్లై యువర్ 5% ఆన్ స్టెప్ నెంబర్ 1. ఆర్ యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్, దట్ ఈస్ యువర్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్, దట్ ఈస్ యువర్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్, దట్ ఈస్ యువర్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ యువర్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్. ఓకేనా సార్, అది మీ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే సార్, అదర్ అసోసియేట్ అదర్ రెసిడెంట్కి వెళ్ళాలి సార్, వెరీ సింపుల్ సార్. యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ 5% ఆఫ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్. ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని ఏం చేయాలి సార్, 5 ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి సార్, 5 ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్కి ఇవ్వాలి సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హూ టు కమ్, వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్. సార్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏం లేదు సార్, సార్ అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, ది న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఎక్స్టెన్షన్ ప్రాజెక్ట్. ఏదైతే అమౌంట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తావో ఆ ప్రాజెక్ట్ సార్ ఏది తీసుకోవాలి సార్, యాజ్ పర్ ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్. వెరీ సింపుల్ సార్, ఏ అమౌంట్ తీసుకోవాలి సార్. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏం సార్, what is the meaning of cost of project? Amount invested in the fixed asset, amount invested in the fixed asset, fixed asset లో amount invested. ఓకేనా, అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్. సార్ ఏ అమౌంట్ తీసుకోవాలి సార్, సార్ నీ బిజినెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 22-23లో స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. ఓకేనా, 31st March 2022లో నీ బుక్లో ఉన్న వాల్యూ తీసుకోవాలి సార్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ అయ్యే 1 year ముందు, ఏదైతే 22-23లో నీ బిజినెస్ స్టార్ట్ అయింది సార్, ఖచ్చితంగా దాని ముందు ప్రీవియస్ ఇయర్ 31st March 2020 నీ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫిక్స్డ్ అసెట్ని తీసుకోవాలి సార్, నీ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫిక్స్డ్ అసెట్ని తీసుకోవాలి సార్, నీ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫిక్స్డ్ అసెట్ని తీసుకోవాలి సార్. ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్ అంటే సార్, క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్ షేర్ క్యాపిటల్ సార్ ప్లస్ డిబెంచర్ సార్ ప్లస్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్ సార్. లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ అంటే ఎన్ని ఇయర్స్, మినిమం 7 years ఉండాలి సార్. దాని రీపేమెంట్ మినిమం 7 years ఉండాలి సార్, మినిమం 7 years ఉండాలి సార్, మినిమం 7 years ఉండాలి, మినిమం 7 years ఉండాలి. ఓకేనా, మినిమం 7 years ఉండాలి. అండ్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ సార్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడింగ్ సెక్యూరిటీ ప్రీమియమ్స్ షల్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్. సార్ చూడండి, క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్ షేర్ క్యాపిటల్ డిబెంచర్ లాంగ్ టర్మ్, ఓన్లీ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్ సార్. సార్ ఏ అమౌంట్ తీసుకోవాలి సార్, లాస్ట్ డే ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్. చెప్పాను కదా సార్, ఈ ఇయర్ నా బిజినెస్ కమెంట్స్ ఏంటి సార్, నా ముందు ఇయర్స్లో ఉన్న లాస్ట్ డే తీసుకోవాలి సార్, 31st March. ఓకే, వెరీ సింపుల్ సార్. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. సెక్యూరిటీ ప్రీమియం సార్, ఎక్స్పెన్సెస్, audit is mandatory sir, audit is very mandatory for the person who claim the preliminary expenditure. Sir, voluntary retirement scheme లో అందరు ఎక్స్ట్రీస్ అవైలబుల్ సార్. ఎంత సార్, 5 ఈక్వల్ సార్. వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ స్కీమ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది కదా సార్, విఆర్ఎస్ స్కీమ్. మనం ఇందాక శాలరీ చేసాం కదా సార్, విఆర్ఎస్ అనేది ఒక ఎంప్లాయ్ పే చేస్తుంది. మరి దాన్ని తను ఎలా చేసుకుంటాడు, ఒకే ఇయర్లో ఎలా చేసుకుంటాడు ఎక్స్పెండిచర్. నో సార్, ఇదంతా 5 ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇస్తాను. ఓకే సార్, ఇదేదో అమల్గమేషన్ జరిగింది, డీమర్జర్ జరిగింది. రిమైనింగ్ పీరియడ్స్ అంటే సార్, ఏ కంపెనీకి వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ స్కీమ్ వచ్చింది, 35 ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ వచ్చింది, 3 years నేను క్లెయిమ్ చేసుకున్నాను, 5 yearsలో ఇంకా 2 years మిగిలింది కదా, ఆ రిమైనింగ్ 2 years ఏదైతే కంపెనీతో అమాల్గమేట్ అయ్యానో వాళ్ళకి ఇస్తాను సార్, అలౌడ్ టు ద రిమైనింగ్ కంపెనీ. ఓకే సార్, వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్, 35 ఏది గైడ్. మరి టెలికామ్ లైసెన్స్ ఏమీ ఉండవు కదా, టెలికామ్ సార్. స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ సార్,
సార్ ఎవ్రీ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ నేను ఒకటే చెప్తాను సార్, 100% డిడక్షన్ అలౌడ్ వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ ఇంకర్డ్ ఇన్ యువర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్సెప్ట్ ల్యాండ్, గుడ్ విల్, ఫినాన్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. సార్ రాసుకో సార్. సార్ 3580 బిజినెస్ అంటే ఏం లేదు సార్, అలౌడ్ 100% డిడక్షన్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్సెప్ట్ ల్యాండ్కి రాదు సార్, గుడ్ విల్కి రాదు సార్, ఫినాన్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రాదు సార్, ఈ 3 అసెట్స్. సార్ వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్? సార్ వి మేక్ ఇట్ అ సింపుల్ సార్, అగ్రికల్చర్ బిజినెస్, హౌస్ బిజినెస్, హోటల్ బిజినెస్, హాస్పిటల్ బిజినెస్, ఐరన్ ఓర్ బిజినెస్, వేవర్సర్ బిజినెస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిజినెస్, హనీ బిజినెస్. ఓకేనా? చూడండి సార్ 3580 సార్ అగ్రికల్చర్ బిజినెస్. వాట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్ బిజినెస్? సార్ సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ ద కోల్డ్ చైన్ ఫెసిలిటీస్, ఇట్ ఈస్ అన్ అగ్రికల్చర్ బిజినెస్. వీటిని మాత్రం సార్ మీకు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, హ్యావ్ టు చూసినప్పుడు గుర్తుంచుకుంటే చాలు సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్ సెట్టింగ్ ఆపరేటింగ్ ద వేర్ హౌసింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ అగ్రికల్చర్. సార్ కానీ ఎడిబుల్ ఆయిల్ ఈజ్ నాట్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్ సార్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ వేర్ హౌసింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ ఎడిబుల్ ఆయిల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇన్ ఇండియా. సార్ అగ్రికల్చర్లో 3 కేటగిరీస్ సార్. ఫస్ట్ సెట్టింగ్ అండ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫ్ ది కోల్డ్ చైన్ ఫెసిలిటీస్, నెక్స్ట్ సెట్టింగ్ అండ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫ్ warehousing facilities for agriculture products and sugars and production of fertilizers. These are 3 business covered under agriculture. Okay na. Next sir, house. Sir before qualifying chartered accountant, I am the slum redevelopment area lo unnan sir. After qualifying affordable housing development scheme sir. These are 2 businesses. Next sir, hotel. Sir house lo baaledani hotel ki ellan sir. Minimum hotel 2-star hotel and above sir. Hotel lo tinnanga automatic ga hospital ki ellipotam sir. The hospital beds is 1000 beds or more sir. 1000 beds or more undal sir. Okay na. Sir next iron sir. Laying and operating of survey of the iron sir. Iron and ore sir, iron and ore business. Okay, next sir wafer sir, setting and operating of the semiconductor business sir. Next infrastructure business sir, you can say that IWF. Okay sir, iron infrastructure sir. Next developing and maintaining operating of new infrastructure, ఏదైనా new infrastructure. Next honey business sir. So these are treated as a complete 14 business sir. You are engaging in this 14 business, you are incur any capital expenditure 100% deduction allowed. Once deduction వస్తే ఇంకేం రాస్తారు మనకి? నో డిప్రిషియేషన్ సార్. దేర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్. షుడ్ సార్ ఏదైతే న్యూ 14 ఐ షుడ్ బి ద న్యూ సార్. న్యూగా ఉండాలి సార్ బిజినెస్ ఎప్పుడు, నాట్ ద రీస్ట్రక్చరింగ్. ఒక అమాల్గమేషన్ ద్వారా కానీ ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ద్వారా కానీ ఖచ్చితంగా న్యూ బిజినెస్ న్యూ రావాలి. నెక్స్ట్ ఎక్సెప్షన్ సార్. ఆల్వేస్ ప్లాంట్ అండ్ మిషన్ ఏం ఉండాలి సార్ అంటే న్యూ ఉండాలి. బట్ ఎక్సెప్షన్ 20% ఓల్డ్ అయినా పర్లేదు సార్, అండ్ టేక్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ 20% ఓల్డ్, దేర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్, ఐ విల్ టేక్ ఇట్. And imported as a second hand plant and machinery is also allowed sir. Imported as a second hand machinery plant and machinery is also allowed sir. But there is ఇండియాలో ఎక్కడ దాని మీద డిప్రిషియేషన్ క్లెయిమ్ చేయలేదు. ఓకేనా సార్? ల్యాండ్ గుడ్ విల్ మీద డిప్రిషియేషన్ నాట్ అలౌడ్ సార్. చెప్పాను కదా, డిప్రిషియేషన్ నాట్ అలౌడ్, 10AA డిడక్షన్స్ నాట్ అలౌడ్, 88 జాబ్ డిడక్షన్ నాట్. అన్అబ్జర్వ్ సార్, మనకు ఒకసారి లాస్ వచ్చింది సార్, లాస్ వస్తే దాన్ని అన్అబ్జర్వ్డ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు సార్. అన్అబ్జర్వ్డ్ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్, దాన్ని ఏం చేస్తారు? అన్లిమిటెడ్ ఇయర్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకున్నాం, సేమ్ యాజ్ అన్అబ్జర్వ్డ్ డిప్రిషియేషన్. ఓకేనా సార్? నాకు ఇప్పుడు లాస్ వస్తే దేంతో సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి సార్? ఓన్లీ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఉన్న దాంట్లో సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఈవెన్ దో సచ్ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఈ ఆప్షన్ తీసుకోపోయాను. దిస్ ఇస్ ద సెక్షన్ ఇస్ ఆప్షనల్ సార్. ఖచ్చితంగా మీరు ఈ డిడక్షన్ క్లెయిమ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఆప్షనల్ సెక్షన్. దిస్ ఇస్ ఆప్షనల్ సెక్షన్. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ఆప్షనల్ సెక్షన్ గైస్. దిస్ ఆప్షనల్ సెక్షన్ ఫర్ ద ఎస్ఎస్సి. దిస్ ఆప్షనల్ సెక్షన్, నాట్ ఈస్ అ మ్యాండేటరీ సార్. అంటే మీరు నార్మల్గా కూడా మళ్ళీ క్లెయిమ్ చేసుకొని నార్మల్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఓకే గైస్. నెక్స్ట్ ఎస్ఎట్ని ఎన్ని ఇయర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు? మినిమం 8 years ఉంచుకోవచ్చు. బిలో 8 years యూ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎనీ. ఓకేనా? బిలో 8 years మీరు ఏం చేయాలి సార్? ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు, నాన్ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్కి పంపించకూడదు, సేల్ చేయకూడదు. వెరీ సింపుల్ సార్. నేను దీనికోసం ఒక చార్ట్ ప్రిపేర్ చేశాను, మీరు చార్ట్ చదువుకుంటే చాలు. సార్ ఇఫ్ ద ఎసెట్ యూజ్డ్ ఫర్ ద నాన్ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ కోసం యూజ్ చేస్తాను విత్ ఇన్ ద 8 years, ఆఫ్టర్ ద 8 years అని చూడాలి. ఓకేనా? విత్ ఇన్ ద 8 years, ఆఫ్టర్ ద 8 years అని చూడాలి. ఎసెట్ని ఒకటి యూజ్డ్ ఆర్ సేల్. సార్ సేల్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ సార్. ఆఫ్టర్ ఆర్ బిఫోర్ 8 years ఎప్పుడు సేల్ చేసినా ఏదైతే సేల్ ప్రైస్ ఉంటుంది కదా సార్, దట్ ఈస్ ద పీజీబీపీ. వెరీ సింపుల్. ఏదైతే సేల్ ప్రైస్ ఉంటుంది కదా సార్, దట్ ఈస్ ద పీజీబీపీ ఇన్కమ్ ఫర్ యూ. ఓకే సార్? మీరు కొన్న అసెట్ని 8 years వరకు మీరు ఏదైతే డిడక్షన్ దాన్ని 8 years వరకు ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు సార్. ఇన్ కేస్ బిఫోర్ 8 years, ఆఫ్టర్ 8 years ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. ఏదైతే మీకు సేల్ ప్రైస్ ఉంది సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 10 lakhs పెట్టి ఒక అసెట్ని కొన్నారు సార్, దాని మీద 100% డిడక్షన్ క్లెయిమ్ చేసుకున్నారు 10 lakhs. తర్వాత ఆ అసెట్ని 5 lakhs అమ్మారు సార్ బయట వాళ్ళకి. 5 lakhs యువర్ పీజీబీపీ. దట్స్ ఇట్.
బిఫోర్ 8 years అయినా ఆఫ్టర్ 8 years, వెరీ సింపుల్ సార్, మేక్ ఇట్ ద మై చార్ట్. సార్ ఎసెట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను, ఓకేనా, ఎసెట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను, ఓకే, ఎసెట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. అప్పుడు ఏం సార్, సేల్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది సార్, నాకు నా పీజీబీపీ ఇన్కమ్ అవుతుంది. సేల్ ప్రైస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎప్పుడు సార్, బిఫోర్ 8 years అయినా ఆఫ్టర్ 8 years అయినా, ఓకేనా సార్. యూజ్ సార్, దేనికోసం యూజ్ చేస్తాను సార్, ఇంకొక స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ కోసం యూజ్ చేశాను సార్, సేమ్ ఇలాంటి బిజినెస్ కోసం, నో ఇష్యూ సార్, నో ఇష్యూ సార్. యూజ్ ఫర్ ద నాన్ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్, నాన్ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్, యూజ్ ఫర్ ద నాన్ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ గైస్, యూజ్ ఫర్ ద నాన్. అప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సార్, సార్ బిఫోర్ 8 years యూజ్ చేశారా, బిఫోర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ 8 years, ఆఫ్టర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ 8 years, sir, after expiry of 8 years, sir, there is a no tax treatment. After expiry of no tax treatment, no tax treatment, no tax treatment, no tax treatment. Sir, before 8 years, it is a before 8 years, and ఏం చేయాలి అంటే సార్, అమౌంట్ ఆఫ్ డిడక్షన్ ఎంత క్లెయిమ్ చేశారు మీరు, అమౌంట్ ఆఫ్ డిడక్షన్ ఎంత క్లెయిమ్ చేశారు, అమౌంట్ ఆఫ్ డిడక్షన్ ఎంత క్లెయిమ్ చేశారు, అమౌంట్ ఆఫ్ డిడక్షన్ ఎంత క్లెయిమ్ చేశారు, లెస్. ఇన్ కేస్ ఆ డిడక్షన్ క్లెయిమ్ చేయకపోతే మీరు ఏం చేస్తారు, డిప్రిషియేషన్ చేస్తారు కదా, ఆ డిప్రిషియేషన్ లెస్ చేయండి. ఇన్ కేస్ ఆ డిడక్షన్ సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 lakhs అమౌంట్ ఆఫ్ డిడక్షన్ క్లెయిమ్ చేస్తారు, లెస్ 10 lakhs. 10 lakhs ఒక బిల్డింగ్ అనుకోండి సార్, దానికి 7% డిప్రిషియేషన్ ఒక 3 yearsకి, అంటే ఎంత సార్, 3 lakhs ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 7 lakhs ఈజ్ యువర్ పీజీబీపీ, ఓకేనా. యూ కెన్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఒక 10 lakhs పెట్టి ఒక సెట్ కొన్నాను, 10 years ఎవరీ ఇయర్ డిప్రిషియేషన్, ఓకేనా. నేను ఏం చేశాను, 100% డిడక్షన్ క్లెయిమ్ చేశాను. ఆఫ్టర్ 3 years తర్వాతకి నాన్ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ కోసం యూజ్ చేశాను, ఓకే. నాన్ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్, నేను డిడక్షన్ అంత క్లెయిమ్ చేశాను 10 lakhs, డిప్రిషియేషన్ అంత 10 అంటే 9 lakhs, అంటే 8.1 into 10% అంటే 0.81. 7.29 lakhs, 7.29 lakhs, 7.29 lakhs, 7.29, ఓకేనా, ఓకేనా గైస్, 7.29 lakhs, 7.29 lakhs, 7.29 lakhs, okay, 7.29 lakhs. This is the amount సార్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, మీరు డిడక్షన్ క్లెయిమ్ చేసిందండి సార్ 10 lakhs, ఓకేనా. దానిలోకి డిప్రిషియేషన్ తీసేయండి, 1 lakh, 0.1 lakh, 0.81 lakh, 1 lakh plus 0.9 plus 0.81, ఎంత సార్, 2.71 అనే డిప్రిషియేషన్ తీసేయండి సార్. మీకు వచ్చేది సార్ 2.79 lakhs, 7.29 lakhs. ఇది మీ పీజీబీపీ సార్. ఆఫ్టర్ 8 years అయితే పరిస్థితి ఏంటి, నో ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్, నో ట్యాక్స్ అంటే ఏమి చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నో ట్యాక్స్, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. సార్ సర్టెన్ డిడక్షన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సార్, సిఆర్ఎక్స్ సెక్షన్ 36 సార్, సిఆర్ఎక్స్ సెక్షన్ 36 సర్టెన్ డిడక్షన్ సార్. ప్రీమియం ఫర్ ద ఇన్సూరెన్స్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్, సార్ చూడాలి, ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ ద ప్రీమియం సార్, స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అలౌడ్ సార్, అలౌడ్ సార్. ప్రీమియం పేడ్ బై ద ఫెడరల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్, ఫెడరల్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ. సార్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పేడ్ బై ద ఫెడరల్ కోఆపరేటివ్ ఫర్ ద ఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ క్యాటిల్ ఇన్సూరెన్స్ కోసం పే చేశాను, అలౌడ్ సార్. క్యాటిల్ ఇన్సూరెన్స్ కోసం పే చేశాను, అలౌడ్ సార్, ఓకేనా. సార్ ప్రీమియం పేడ్ ఫర్ ద ఎంప్లాయీ కోసం పే చేశాను సార్, ఎనీ 3 అదర్ దాన్ క్యాష్, అలౌడ్ సార్. సార్ ఇన్సూరెన్స్ లో 3 ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నాయి సార్, ప్రీమియం పేడ్ ఫర్ ద స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్, అలౌడ్ సార్. లేదా ఒక ఫెడరల్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ క్యాటిల్ కోసం ఇన్సూరెన్స్ పే చేసింది సార్, అలౌడ్ సార్, ప్రీమియం అది అలౌడ్ యాజ్ ఎక్స్పెండిచర్. లేదా ప్రీమియం పేడ్ ఫర్ ద ఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ కోసం ఎనీ 3 అదర్ దాన్ క్యాష్ లో పే చేస్తే అలౌడ్, దట్స్ ఇట్, ఓకేనా గైస్. నెక్స్ట్ బోనస్ ఆర్ కమిషన్
సార్ బోనస్ ఆర్ కమిషన్ టు పే టు ది ఎంప్లాయ్ అలౌడ్ సార్ సబ్జెక్ట్ టు 43B సబ్జెక్ట్ టు 43 అది గురించి సార్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ అలౌడ్ అండర్ సెక్షన్ 37 జనరల్ రూల్ అలౌడ్ జనరల్ రూల్ సార్ ఒక కేసులో ఉంది ఇది మీకు ఇంపార్టెంట్ కాదు అవసరం లేదు మీకు బాగుంది ఓకే కదా సార్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ సార్ లోన్ ఫర్ పర్సనల్ పర్పస్ కోసం తీసుకున్నా సార్ నాట్ అలౌడ్ ఇఫ్ ద ఎనీ లోన్ టేకెన్ ఫర్ ద మై పర్సనల్ పర్పస్ కోసం తీసుకుంటే అలౌడ్ సార్ ఓన్లీ ఫర్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ పర్పస్ ఫ్రమ్ అదర్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాను సార్ అలౌడ్ కానీ ఐ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద షెడ్యూల్ బ్యాంక్ స్టేట్ ఫైనాన్షియల్ బ్యాంక్ ఇక్కడ నుంచి చేసుకుంటే అలౌడ్ బట్ సబ్జెక్ట్ టు 43B అంటే ఏం సార్ మీరు పే చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ నేను అలౌ చేస్తా లేకపోతే డిస్అలౌ చేస్తాను సార్ డిస్కౌంటింగ్ జీరో కూపన్ బాండ్స్ ఇది ఉంది కదా సార్ మీకు డిస్కౌంటింగ్ జీరో కూపన్ బాండ్స్ సార్ జీరో కూపన్ బాండ్స్ అంటే ఏం లేదు సార్ మీకు డిస్కౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది సార్ ఆ బాండ్లో అంటే 10 రూపీస్ బాండ్ని మీకు ఏమంటే 8 రూపీస్కే ఇచ్చేస్తాను రీపేమెంట్ చేసేప్పుడు మాత్రం 10 రూపీస్ ఇస్తాను ఆ 2 రూపీస్ ఏంటి సార్ ఇన్కమ్ కదా ఆ 2 రూపీస్ మనకి ఎక్స్పెండిచర్ కదా అలా వచ్చిన ప్రతి అమౌంట్ని మీరు ఏం చేయాలి సార్ ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ది బాండ్ మీరు అమౌంటైజ్ మీరు ఏం చేయాలి సార్ అమౌంటైజ్ చేయాలి చూడండి సార్ సార్ ప్రోరేట్ అమౌంట్ డిస్కౌంట్ విల్ బి అమౌంటైజ్ ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ది బాండ్ ఇక్కడ చూడండి సార్ 80 రూపీస్ బాండ్ ఎంత కొన్నారు సార్ 100 రూపీస్ బాండ్ 80 రూపీస్ కొన్నారు సార్ మొత్తం 20 రూపీస్ అలా 1 lakh బాండ్ మొత్తం 20,000 10 months ఎలా వచ్చాయి ఓకే సార్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ సార్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏముంటాయి సార్ మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా సార్ శాలరీ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది ఓకేనా సార్ సార్ ఇఫ్ ద ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ నేను చెప్పిన ఫండ్లో కానీ నువ్వు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే నువ్వు ఏదైతే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తావో అది అలౌడ్ యాజ్ ఎక్స్పెండిచర్ అదర్వైజ్ యాడ్ బ్యాక్ టు ది యువర్ ప్రాఫిట్ ఓకేనా సార్ చూడండి ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ సార్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ సార్ ఇఫ్ ద ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద సూపర్ యాన్యుయేషన్ ఫండ్ సూపర్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సూపర్ యాన్యువల్ ఫండ్ అండ్ అప్రూవ్డ్ గ్రాట్యుటీ ఫండ్ అండ్ ఎనీ అదర్ లా అలౌడ్ సబ్జెక్ట్ టు 43B లేదు సార్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు దేనిలో సార్ అన్రికగ్నైజ్డ్ అన్అప్రూవ్డ్ గ్రాట్యుటీ ఫండ్ లేదు నాట్ అలౌడ్ ఓకేనా సార్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టువర్డ్ ద పెన్షన్ గురించి తను కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు సార్ టువర్డ్స్ ద పెన్షన్ అలౌడ్ సార్ కానీ ఎంతవరకు యాక్చువల్ కాంట్రిబ్యూషన్ 10% ఆఫ్ ది శాలరీ ప్లస్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్ సార్ ఎంతవరకు అలౌడ్ సార్ యాక్చువల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ 10% ఆఫ్ శాలరీ బేసిక్ ప్లస్ డిఏ టర్మ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్ అలౌడ్ సార్ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ టువర్డ్స్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ సార్ వెల్ఫేర్ ఫండ్కి చేశారు సార్ ఎంతవరకు అలౌడ్ సార్ సార్ ఎనీ సమ్ రిసీవ్డ్ బై ద ఎంప్లాయర్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయ్ యాజ్ ఎ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద పిఎఫ్ దీని గురించి మాట్లాడదాం సార్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమేమి ఉంటాయి సార్ 2 types ఎంప్లాయర్ and employee ఓకేనా ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ సో ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ సార్ డిపాజిటెడ్ అప్ టు డ్యూ డేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ చేశారనుకోండి సార్ అలౌడ్ అదర్వైజ్ నాట్ అలౌడ్ యాడ్ బ్యాక్ చేసి మీ ప్రాఫిట్ అదర్వైజ్ నాట్ అలౌడ్ సార్ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ మాత్రం డిపాజిటెడ్ up to due date of respective fund ఆ ఫండ్ డ్యూ డేట్లో డిపాజిట్ చేయాలి సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ మంత్ 15 ఈ డిపాజిట్ 16th డిపాజిట్ చేస్తా ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ అప్పుడు ఏదైతే నువ్వు కాంట్రిబ్యూషన్ రిసీవ్ చేసుకునే ఎంప్లాయీని దాని ఇన్కమ్గా ట్రీట్ చేసి ఈ ప్రాఫిట్కి యాడ్ చేసేది సార్ ట్యాక్స్ సార్ ఈవెన్ 1 day డిలే అయినా అంటే ఈ మంత్ నువ్వు సార్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ సార్ కాంట్రిబ్యూషన్ 2 types ఉంటాయి ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయర్ ఏం చేయాలి సార్ 23-24లో ఉన్నాం సార్ మనం 31st సెప్టెంబర్ సారీ 30th సెప్టెంబర్ 31st కదా మనకి సారీ 31st అక్టోబర్ 2024 లోపు ఇది డ్యూ డేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఈ లోపు డిపాజిట్ చేసావు సార్ ఫండ్లో నో ఇష్యూ సార్ అలౌ చేసేస్తాను ఎక్స్పెండిచర్ సార్ ఎంప్లాయిడ్ ఉంది ఎంప్లాయీ పార్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది నువ్వు రిసీవ్ చేసుకున్నావు నెక్స్ట్ మంత్ 15 లోపు డిపాజిట్ చేయాలి ఏప్రిల్లో తీసుకున్నావు May 15th మేలో తీసుకున్నావు June 15th 1 day డిలే అయినా
ఐఎమ్ నాట్ అలౌడ్ యాజ్ ఎక్స్పెండిచర్. ఐఎమ్ నాట్ ట్రీట్ యాజ్ అలౌడ్ కదా సార్, ఎందుకంటే దాని ఎక్స్పెండిచర్గా ఫస్ట్ నేను క్లెయిమ్ చేయను. ఐఎమ్ ట్రీట్ యాజ్ ఇన్కమ్ సార్, ఇన్కమ్గా ట్రీట్ చేసి నా ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసి ట్యాక్స్ కడతాను. దట్ ఈస్ క్లారిఫికేషన్ ఐ వాంట్ టు గివ్. సార్ యానిమల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ద బిజినెస్. సార్ యానిమల్స్ యూజ్ ఇన్ ద బిజినెస్. సార్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్గా యూజ్ చేశాను సార్. సార్ నేను నా పని ఏంటంటే సార్ బఫెలోని కొనుక్కరావటం అమ్మటం. సో బఫెలో ఇస్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్, మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్, సో అలౌడ్ యాజ్ ఎక్స్పెన్సెస్, అలౌడ్ యాజ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సార్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ సార్. సార్ నేను బఫెలో మిల్క్ పిండుతాను సార్. సో బఫెలో నాకు ఏమైతే సార్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అవుతుంది, ఫిక్స్డ్ అవుతుంది. సార్ బతికున్నది సార్ బఫెలో, దానికి ఎలాంటి ఎక్స్పెండిచర్ అలౌ చేశారు. సార్ చనిపోయింది సార్, డైడ్, అది పర్మనెంట్లీ యూజ్లెస్, ఉన్నా యూజ్లెస్ సార్, అప్పుడు అలౌ చేస్తాను సార్. ఎంతవరకు అంటే నువ్వు ఎంత కాస్ట్ ఇంకర్ అయ్యో దాంట్లో స్క్రాప్ వాల్యూ తీసేసి ద ఎక్స్టెంట్ అమౌంట్ ఐ విల్ గివ్ అలౌడ్. యాక్చువల్ కాస్ట్ మైనస్ స్క్రాప్ వాల్యూ, ఆ అమౌంట్ తీసేసి ఐ గివెన్ ది అలౌడ్. సార్ నెక్స్ట్ బ్యాడ్ డేట్. యూ హ్యావ్ ద బ్యాడ్ డేట్ సార్. సార్ బ్యాడ్ డేట్స్ ఏం లేదు సార్. సార్ ఐఎమ్ నాట్ అలౌవింగ్ ద ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డేట్స్. యాక్చువల్ బ్యాడ్ డేట్స్ మాత్రం అలౌ చేస్తాను నీ బుక్స్ లో. అంటే ఎలా అంటే నీ ఎంట్రీ పడిపోవాలి ఇంకా డెటార్స్ టు బ్యాడ్ డేట్స్ టు డెటార్స్, బ్యాడ్ డేట్స్ టు డెటార్. అంటే నీకు ఏదైతే సార్ ఆ బ్యాడ్ డేట్ దేనికి రిలేటెడ్ సార్, సేల్స్ కి రిలేటెడ్ మాత్రం అలౌ చేస్తాను సార్. సేల్స్ కి రిలేటెడ్ మాత్రం అలౌ చేస్తాను సార్. రిలేటెడ్ టు ద లోన్స్ ఐఎమ్ నాట్ అలౌడ్ సార్. ఐఎమ్ రిలేటెడ్ టు ద లోన్స్ ఓన్లీ మనీ లెండింగ్ బిజినెస్ అయితే తప్ప. సార్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డేట్స్ నువ్వు అలౌ చేస్తావా? నాట్ సార్. బట్ బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ మాత్రం అలౌడ్ సార్. ఓకేనా సార్. బ్యాడ్ డేటాస్ దేనికి ఉందా, బ్యాడ్ డేట్ దేనికి చూసినట్టు ఓన్లీ సేల్స్ రిలేటెడ్ అలౌడ్ సార్. ఇఫ్ రిలేటెడ్ టు ద లోన్ నాట్ అలౌడ్. ఓన్లీ యాక్చువల్ బ్యాడ్ డేట్స్ మాత్రమే అలౌడ్ సార్. ప్రొవిజన్ నాట్ అలౌడ్, ప్రొవిజన్ నాట్ అలౌడ్. ఓకే సార్. బ్యాడ్ డేట్స్ అంటే ఏం చేయాలి సార్, నీ బుక్ లో షుడ్ బి రైట్ ఆఫ్, అంటే ఎంట్రీ పడిపోవాలి సార్. ఇలా బ్యాడ్ డేట్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు డెటార్, నీ డెటార్ తగ్గిపోవాలి ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇన్ విచ్ డెక్షన్. కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే బ్యాడ్ డేట్స్గా నేను క్లెయిమ్ చేస్తున్నావో ఏదో ఒక ఇయర్లో దాన్ని ఇన్కమ్గా క్లెయిమ్ చేసి ఉండాలి, దాని మీద ట్యాక్స్ కట్టొచ్చి ఉండాలి. ఈ ఇయర్లో కానీ లాస్ట్ ఇయర్లో కానీ ఎప్పుడో ఒకసారి నువ్వు ఇన్కమ్గా క్లెయిమ్ చేసి ఉండాలి. నీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కలిపేసి ట్యాక్స్ కట్టేసేయాలి. ఓకే సార్. ఇది నేను ప్రూవ్ చేయాలా, నేను ఇన్కమ్గా క్లెయిమ్ చేశాను. యూ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రూవ్ సార్, ఆఫీసర్ ప్రూవ్ చేస్తాడు సార్. ఓకే సార్. బ్యాడ్ డేట్ రికవరీ చేసుకున్నాను సార్. సార్ ఇప్పుడు ఏదైతే బ్యాడ్ డేట్స్ నేను క్లెయిమ్ చేసుకున్నా దాని ఎక్స్పెండిచర్ తర్వాత దాన్ని రికవరీ చేసుకున్నా. రికవరీ చేసుకుంటే ఏం చేయాలి సార్, ఎక్స్పెండిచర్గా క్లెయిమ్ చేసిన దాన్ని ఇప్పుడు ఇన్కమ్గా చూపించుకోవాలి సార్. సార్ ఇఫ్ ఎనీ బ్యాడ్ డేట్స్ అలౌడ్, ప్రీవియస్ ఇయర్గా ఏదైతే నేను బ్యాడ్ డేట్స్ అలౌడ్ చేశానో అది ఇప్పుడు రికవరీ చేసుకున్నాను సార్. సో ఆ రికవరీ చేసుకున్న బ్యాడ్ డేట్స్ నేను ఏం చేయాలి సార్, పీజీబీపీ ఇన్కమ్గా తీసుకోవాలి సార్. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్మ్ ఉంది సార్. సార్ కానీ ఒకటి సార్, ఎవరైతే ఇన్కమ్గా క్లెయిమ్ చేసుకున్నారో, ఎవరైతే ఎక్స్పెండిచర్గా క్లెయిమ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు రికవరీ చేసుకుంటే మాత్రం ఇన్కమ్గా రికగ్నైజ్ చేస్తారు. సో వెరీ సింపుల్ సార్. ఎవరైతే ఎక్స్పెండిచర్ క్లెయిమ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే వాళ్ళు రికవరీ చేసుకుంటేనే ఇన్కమ్ సార్, లేకపోతే క్లెయిమ్ చేయాల్సిన ఇన్కమ్గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు సార్. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్మ్ ఏం చేసింది సార్, బ్యాడ్ డేట్స్ అలౌ చేసింది సార్, కానీ డిజాల్వ్ ఫర్మ్ అంతా విడిపోయింది సార్, ఎడోలేడు. తర్వాత పార్ట్నర్స్ రికవరీ చేసుకున్నారు సార్ బ్యాడ్ డేట్. సార్ అప్పుడు డీమ్డ్ పీజీపీ ఇన్కమ్ అప్లికబుల్ అవ్వదు సార్. నేనేం చెప్పాను సార్, ఫర్మ్ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉందా, రికవరీ అప్పుడు లేదు కదా సార్. సార్ బ్యాడ్ డేట్స్ అలౌ చేసింది ఎవరికి సార్, ఫర్మ్కి. రికవరీ చేసింది ఎవరు సార్, పార్ట్నర్. అప్పటికి ఫర్మ్ లేదు కదా. ఈ రెండు సిచ్యువేషన్లో ఫర్మ్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటే రికవరీ ఆఫ్ ది బ్యాడ్ డేట్స్ ని పీజీబీపీ ఇన్కమ్కి ఇస్తా, అదర్వైజ్ నాట్ గివెన్ ఇట్. సార్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డేట్. సార్ రికవరీ ఆఫ్ బ్యాడ్ డేట్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్. సార్ చూడండి సార్, బ్యాడ్ డేట్స్ నాకు 100 రూపీస్ సార్, 100 రూపీస్ అలౌ చేశాను సార్. తర్వాత రికవరీ చేసుకున్నా, ట్యాక్స్ బిలే కదా. తర్వాత రికవరీ సార్, నా బ్యాడ్ డేట్స్ ఎంత సార్ అంటే 100 రూపీస్ సార్. నేను అలౌ చేసింది ఎంత సార్, 60. సో నేను రికవరీ చేసింది ఎంత సార్, 50. ఓకేనా, నేను రికవరీ చేసింది ఎంత సార్, 50. సార్ వెరీ సింపుల్. నేను అలౌ చేసింది ఎంత సార్ ఇంతకుముందు, సార్ నా మొత్తం 100 సార్. ఓకేనా, అందులో ఆల్రెడీ 60 రావని నేను చెప్పాను, ఇంకా 40 నాన్ రికవరీ. సో నాకు నెట్ సార్, నాకు 100లో నాకు వచ్చింది ఎంత సార్ ఇప్పుడు,
50 ఓన్లీ కదా సార్ మీకు వచ్చింది, 50 ఓన్లీ కదా సార్. సార్ సార్ చూడండి 100 సార్ మీ బ్యాడ్ డెట్, మీకు అందులో రికవరీ అయిందండి. మీరు అందులో అలౌ చేసిందండి సార్ ప్రీవియస్గా 60 అలౌ చేశారు, కానీ మీకు రికవరీ అయిందండి సార్ 50. సార్ 100లో 50 రికవరీ అయింది. సో మీరు బ్యాడ్ డెట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి పెట్టుకోవాల్సింది సార్ 50, కానీ మీరు ఇంతకుముందు ఎంత చేశారు సార్ 60 చేశారు. సో ఈ 10 ఏంటి సార్ ట్యాక్సబుల్. సార్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో అదే 100లో మీరు 60గా రికవర్ చేశారు, 60గా బ్యాడ్ డేట్ అని పెట్టారు, కానీ మీ రికవరీ ఏంటి సార్ 30. సార్ మొత్తం మీ ఎంత సార్ డేటా 100, కానీ మీకు రికవరీ ఏంటండి సార్ 30. సో మీ టోటల్ బ్యాడ్ డేట్స్ ఎంత ఉండాలి సార్ 70, కానీ మీకు ఎంత రికవర్ చేసాను సార్ నేను ముందు 60. సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ట్రా 10 నేను ఏం చేయాలి సార్ అడిషనల్ బ్యాడ్ డేట్స్ రికార్డ్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ఇట్ సార్. ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ప్రమోషన్ ఎక్స్పెండిచర్ సార్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ 100% డిడక్షన్ అలౌడ్ సార్. సార్ ఎవరి కోసం ఇంకర్ అవ్వాలి, కంపెనీ షుడ్ బి ఇంకర్ ఫర్ ద ఎంప్లాయ్, ఓన్లీ కంపెనీకి మాత్రమే అలౌడ్ సార్. సార్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ 100% అలౌడ్ సార్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అలౌడ్ ఇన్ ద 5 ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సార్. ఓకేనా సార్. సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ పే చేశాను సార్ ఇఫ్ యాజ్ ఎ ఇన్వెస్టర్ ఆ ట్రేడర్ అని చెక్ చేసుకో. ఇన్వెస్టర్ అంటే ఏంటంటే సార్ నా వేరే బిజినెస్ ఉంటుంది, జస్ట్ షేర్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడం, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ కోసం పెట్టుకుంటా, అప్పుడు క్యాపిటల్ గెయిన్లో చెప్తాను. లేదు సార్ ట్రేడర్, ఐఎమ్ ఏ స్టాక్ బ్రోకర్, నేను ఎస్టీటీ పే చేశాను, ఐఎమ్ ఏ స్టాక్ బ్రోకర్, ఒక స్టాక్ బ్రోకర్ అనమాట, నేను డైలీ ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటాను, అప్పుడు పే చేసిన ఎస్టీటీ అలౌడ్ యాజ్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకేనా సార్, అలౌడ్ యాజ్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద 36 సార్. సార్ నెక్స్ట్ గో టు ద 37. సార్ జనరల్ డిడక్షన్. అంతే కదా, మీకు నెక్స్ట్ జనరల్ డిడక్షన్ ఉందా? ఇంకేం లేదుగా, పర్చేజ్ ఆఫ్ షుగర్కి అనేది ఎస్టీటీ చెప్పా కదా, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డేట్స్ లేదు కదా. అది అవుతుంది బ్యాడ్ డేట్స్. సార్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డేట్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్. సార్ ఇది ఓన్లీ బ్యాంక్స్కి మాత్రం అప్లికబుల్ సార్, మిగతా వాళ్ళకి అప్లికబుల్ కాదు సార్. సార్ నాన్ షెడ్యూల్ బ్యాంక్స్ అండ్ నాన్ షెడ్యూల్ బ్యాంక్స్ సార్. సార్ వాళ్ళ టోటల్ ఇన్కమ్ బిఫోర్ క్లెయిమింగ్ ఆఫ్ దిస్ డిడక్షన్ చాప్టర్ 6 8.5% సార్, ప్లస్ 10% ఆఫ్ అగ్రిగేట్ లోన్స్ మేడ్ బై ద రూరల్ బ్రాంచ్, ఇంతవరకు పెట్టుకోవాలి సార్ ప్రొవిజన్. సార్ ఫారిన్ బ్యాంక్స్ అదర్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి సార్, జస్ట్ 5% ఆఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్ బిఫోర్ క్లెయిమింగ్ ఆఫ్ దిస్ డిడక్షన్. ఓకేనా, బిఫోర్ క్లెయిమింగ్ ఆఫ్ దిస్ డిడక్షన్ చాప్టర్ 6A యూ కెన్ అలౌడ్ సార్. సార్ ఓన్లీ ప్రొవిజన్ మాత్రమే అలౌడ్ సార్, యాక్చువల్ బ్యాడ్ డేట్స్ నాట్ అలౌడ్ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడాలి, నేను ప్రొవిజన్ పెట్టింది ఓపెనింగ్ 10 రూపీస్ సార్, ప్రొవిజన్ 100కి పెట్టాను సార్ మొత్తం అంటే, కానీ యాక్చువల్గా నాకు 120 రూపీస్ సార్. సో ఆ 10 రూపీస్ ఇన్ కేస్ నా యాక్చువల్ బ్యాడ్ డేట్స్ నా ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డేట్స్ని ఎక్సీడ్ అయితే అప్పుడు అలౌ చేస్తాను సార్. లేకపోతే సార్ నాకు యాక్చువల్ బ్యాడ్ డేట్స్ 90 రూపీస్ అయ్యాయి సార్, 30 రూపీస్ తగ్గియాలంటే నాట్ రిక్వైర్డ్ సార్, 20 నాట్ రిక్వైర్డ్ సార్. నాట్ ఏదైతే ప్రొవిజన్ పెట్టారో ఆ ప్రొవిజన్ మీరు అలౌ చేసుకోవచ్చు యాజ్ ఇది ఎక్స్పెండిచర్, దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్. సార్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద స్పెషల్ రిజర్వ్, ఇంకా మెటర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ద స్పెషల్ రిజర్వ్. సార్ ఇఫ్ ఎనీ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద స్పెషల్ రిజర్వ్ ఎవరికి అప్లికబుల్ అవుతుంది సార్ అంటే, సార్ ఫినాన్షియల్ కార్పొరేషన్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్ ఫినాన్స్ మోర్ దెన్ యాక్చువల్ అమౌంట్ ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం, 20% ఆఫ్ ది PGBP ఇన్కమ్, 200% ఆఫ్ ది షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ జనరల్ రిజర్వ్ ప్లస్ ఓపెనింగ్ మేనేజర్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్, దిస్ అలౌడ్ సార్. సార్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ చెప్పాను ఆల్రెడీ. పర్చేజ్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్ సార్. సార్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ బై ద కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అవి ఉండాలి సార్. దేనికోసం సార్, ఇది ఎంగేజ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ షుగర్ కంపెనీలో ఉండాలి సార్. వాళ్ళు పర్చేజ్ చేయాల్సిన షుగర్ కంపెనీ ఎంతవరకు వస్తుంది సార్ అంటే, గవర్నమెంట్ చేసిన రేట్ కానీ వాళ్ళు పర్చేజ్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్. సార్ STT చెప్పాను కదా సార్. సార్ సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ నేను పే చేస్తాను, ఈమె ఇన్వెస్టర్ అనుకోండి నాట్ అలౌడ్ సార్, ట్రేడర్ అనుకోండి అలౌడ్ సార్. ఓకే సార్ నెక్స్ట్ జనరల్ డిడక్షన్. జనరల్ సార్ ఈ డిడక్షన్ అప్లికబుల్ అంటే ఫస్ట్ ఈ కండిషన్స్ అన్ని సాటిస్ఫై అవ్వాలి సార్. సార్ ఇది హోల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ బిజినెస్ కోసమే ఇంకర్ అయి ఉండాలి సార్ ఈ ఎక్స్పెండిచర్, నాట్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ నేచర్ సార్. ఆ ఎక్స్పెండిచర్ రెవెన్యూ నేచర్లో ఉండాలి సార్, నాట్ ఇన్ ద పర్సనల్ నేచర్ సార్. అండ్ ఈ ఎక్స్పెండిచర్ 32, 36లో కవర్ అయి ఉండకూడదు సార్, అవన్నీ రెసిడ్యూరీ సెక్షన్లో కవర్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద జనరల్ డిడక్షన్. ఓకేనా.
సార్ చూడండి సార్ జనరల్ డైరెక్షన్ ఏమేమి ఉన్నాయి సార్. నాట్ హోల్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ చెప్పాను కదా సార్. రెవెన్యూ నేచర్ లీగల్ అయి ఉండాలి సార్. సార్ షుడ్ బి ద ఇల్లీగల్ అయి ఉండాలి సార్, ఇల్లీగల్ అయి ఉండకూడదు సార్. ఇల్లీగల్ కోసం చేస్తే నాట్ అలౌడ్ యాజ్ అ డిడక్షన్ సార్. సార్ కొన్నిసార్లు నేను ఏం చేస్తానంటే ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అఫెన్స్, మీరు ఏదైతే ఎక్స్పెండిచర్ అవుతారో దాని అది ఒక అఫెన్స్ లాగా ఒక ప్రొవైడెడ్ బై లా ఉంది సార్, నాట్ అలౌడ్ సార్. సార్ నేనేం చేస్తానంటే ఒక బెనిఫిట్ ఆర్ పర్క్విజిట్ ప్రొవైడ్ చేశాను సార్, మీరు ఈ బిజినెస్ చేయొద్దు, మీరు ఈ వర్క్ చేయొద్దు అని. బట్ వాట్ ఎవర్ ద బెనిఫిట్ ఆర్ పర్క్విజిట్ ఐ ప్రొవైడ్, ఇట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ సార్. ఇల్లీగల్ సార్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రగ్స్ ఇచ్చాను సార్, మీరు ఈ బిజినెస్ చేయొద్దని, అది ఇల్లీగల్ సార్. అలాంటి ఇచ్చిన ఇల్లీగల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఐఎమ్ నాట్ అలౌడ్. టు కాంపౌండ్ అఫెన్స్ సార్, నాట్ అలౌడ్ సార్. సార్ CSR expenditure not allowed sir. We write the mark the point sir. CSR expenditure not allowed sir. CSR expenditure not allowed sir. Sir please mark the point. CSR expenditure is not allowed sir. Allowed is some other expenditure. Sir advertisement in brochures undi sir. Public the political party మీద వేసాను sir. Not allowed sir. Can you can claim the deduction under ATP. Okay, brochures, awareness and newspaper not allowed sir. Gift to the employee allowed sir. Sir customary expenses allowed sir. Diwali expenditure allowed sir. సార్ సిఎస్ ఉంటారు సార్, వాళ్ళు క్వాలిఫై అయ్యాక ప్రతి ఇయర్ 20 hours 30 hours సిపి ప్రోగ్రామ్స్ అటెండ్ అవ్వాలి సార్. సో నేను ఒక ప్రాక్టీసింగ్ సిఎన్ సార్. సో నేను సిపి ప్రోగ్రామ్స్ అటెండ్ అయినప్పుడు నా ప్రాక్టీసింగ్ ఎక్స్పెండిచర్లో రాయొచ్చా లేదా, ప్రొఫెషనల్ రాయొచ్చు సార్. సిపి ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అలౌడ్ సార్. డివిడెంట్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ సార్. డివిడెంట్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ సార్. సార్ వెరీ సింపుల్ సార్. ట్యాక్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నా సార్. ఇఫ్ ఎనీ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ నాట్ అలౌడ్, ఓకేనా సార్. దాని మీద పే చేసిన ఇంట్రెస్ట్ నాట్ అలౌడ్, పెనాల్టీ నాట్ అలౌడ్. కానీ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్లో ట్యాక్స్ అలౌడ్ సార్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అలౌడ్ సార్. ఓన్లీ పెనాల్టీ మాత్రమే నాట్ అలౌడ్. ఓన్లీ పెనాల్టీ మాత్రమే నాట్ అలౌడ్ సార్. అర్థమవుతుంది కదా సార్. ట్యాక్స్ డిపార్ట్లో ఒకటే సార్, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్, ట్యాక్స్ ఇంట్రెస్ట్ పెనాల్టీ నాట్ అలౌడ్ సార్. కానీ ఇంట్రెస్ట్లో ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్లో ట్యాక్స్ ఇంట్రెస్ట్ అలౌడ్ సార్, పెనాల్టీ ఈజ్ ద నాట్ అలౌడ్. ఓకే సార్. బ్రీచ్ ఆఫ్ లా నాట్ అలౌడ్ సార్. సార్ నేను ట్రాఫిక్ రూల్స్ క్రాస్ చేసి నాకు ట్యాక్స్ కట్టాను సార్, నాట్ అలౌడ్. లా ప్రకారం సార్. బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే నాకు మీకు ఒక అగ్రిమెంట్ ఉంది సార్, ఈ ఇయర్ ఇన్ని మంత్లో మీరు కాంట్రాక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలని, నేను కంప్లీట్ చేయలేకపోయాను సార్, అది బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. ఆ కాంట్రాక్ట్ వల్ల నేనేమన్నా పెనాల్టీ కడితే అలౌడ్ సార్ ఎక్స్పెండిచర్. లేదు సార్ నేను ఈ క్వాలిటీ ప్రకారం సప్లై చేయకపోతే ఇంత ఎక్స్పెండిచర్ తీసుకుంటారని చెప్తారు సార్. అంతే, ఆ క్వాలిటీ ప్రకారం నేను ప్రోడక్ట్ని సప్లై చేయలేదు సార్, అప్పుడు వాళ్ళు పెనాల్టీ వేస్తారు సార్, అది అలౌడ్ సార్. దట్ ఈస్ ద బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ అలౌడ్ సార్. సార్ ఫ్రీబీస్, గిఫ్ట్, ఒక ఫార్మాటికల్ కంపెనీ ఒక ప్రాక్టీషనర్కి ఇచ్చింది సార్, ఈ మెడిసిన్స్ మీరు మీ వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయమని, ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ బికాస్ ఈజ్ ఇన్ ఇల్లీగల్ నా సార్. సార్ నేనేం చేశాను సార్, ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయడానికి లోన్ తీసుకున్నాను సార్, దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేశాను సార్, అది నాట్ అలౌడ్ సార్. ఫర్మ్ ఏం చేసింది సార్, కీ మ్యాన్ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళకి ప్రీమియం పే చేసింది సార్, అలౌడ్ సార్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ సార్. సార్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఇస్ సెక్షన్ 40. ఇంకేపోతుంది షెడ్యూల్ 40. So 1 hour. Disclose on the చెప్పలేదు. Okay, sir, section 40, amount specially for the not deductible. Amount specially for the not deductible. Section 40 గురించి ఉన్నాను సార్ నేను. సార్ దీని గురించి మీకు ఒక సింపుల్గా చెప్పేస్తాను సార్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ రైట్. సార్ నేను ఏదైనా ఒక ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అవుతున్నా, ఆ ఎక్స్పెండిచర్కి టీడీఎస్ ప్రొవిజన్స్ అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి. చెక్ చేసుకోండి సార్, టీడీఎస్ ప్రొవిజన్స్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది. టీడీఎస్ ప్రొవిజన్స్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి సార్, టీడీఎస్ని చెప్పాలి, డిడక్ట్ చేసి డిపాజిట్ చేయాలి. డిడక్ట్ చేసి డిపాజిట్ చేయాలి గవర్నమెంట్ దగ్గర. డిడక్ట్ చేసి డిపాజిట్ చేయాలి గవర్నమెంట్ దగ్గర. డిడక్ట్ చేసి డిపాజిట్ చేయాలి గవర్నమెంట్ దగ్గర.
సో ఈ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు చూడండి సార్, రెసిడెంట్ కేసులో ఫస్ట్ నాట్ డిడక్టెడ్ సార్, డిడక్టే చేయలేదు. డిడక్టెడ్ బట్ నాట్ పెయిడ్ till the date of deducted but not paid till the due date of return of income. మన కేసులో 31st October 2024 ఇప్పటి వరకు పే చేశారు సార్. డిడక్టెడ్ అసలు డిడక్టే చేయలేదు, డిడక్ట్ చేశా అసలు గవర్నమెంట్కి పే చేయలేదు. ఎప్పటి వరకు సార్? till the date of 31st October, అంటే till the date of due date of return of income. ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ది సార్ ఈ ఏదిగైనా నువ్వు ఫెయిల్ అయినా అసలు డిడక్ట్ చేయలేదు, డిడక్ట్ చేయాలి చేయలేదు సార్, డిడక్ట్ చేసావు కానీ పే చేయలేదు గవర్నమెంట్కి సార్. ఎంతవరకు సార్? 31st October 2024. సో అప్పుడు ఏమంటాను సార్, ఏదైతే ఎక్స్పెండిచర్ ఉందో నువ్వు ఇంకర్ అవుతున్నావో దాని మీద సింపుల్గా 30% డిజలవ్ చేస్తావు. ఓకేనా? 30%. సార్ ఇదే ఎక్స్పెండిచర్ నేను నాన్ రెసిడెంట్కి అయ్యాను అనుకోండి, డిడక్ట్ చేయలేదు అసలు టిల్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వరకు, డిడక్ట్ చేశాను అసలు పే చేయలేదు టిల్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వరకు, అప్పుడు నేను ఎంత అలౌ చేస్తానంటే 100% డిజలవ్ చేస్తా. 100% డిజలవ్ చేసి 100% డిజలవ్ చేస్తా. 100% డిజలవ్ చేస్తా సార్. 100% డిజలవ్ చేస్తా సార్. ఎగ్జాంపుల్, ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ది నేను 31st October 2024లో పే చేయాలి. 1 lakh ఎక్స్పెండిచర్, 10% పీరియడ్ 10,000. సో నేను చేయలేదని మీరు ఏం చేశారు? 23-24లో 30,000 డిజలవ్ చేశారు, అంతే కదా? 30,000 డిజలవ్. సో నేను ఏం చేశాను సార్, 1st November 2024లో పే చేశాను ఆ టీడీఎస్ని. సో ఇఫ్ ఎనీ paid subsequently, paid after the due date of return, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే 2024-25లో మీరు ఏదైతే 30,000 ఇంతకుముందు డిజలవ్ చేశారో ఇప్పుడు 30,000 మళ్ళీ అలౌ చేయండి. అదే సార్. సార్ ఇఫ్ ఎనీ అమౌంట్ paid after the due date of return of income, if any TDS deducted and paid after the due date of return of income, then in the subsequent year I am allowed as the expenditure of this in the subsequent year, subsequent financial year నేను అలౌ చేస్తాను సార్. 24-25 subsequent financial year అలౌ చేస్తాను, అదర్వైజ్ నాట్ అలౌడ్. ఓకే, అదర్వైజ్ నాట్ అలౌడ్ సార్. సేమ్ ఇదే ఒక రెసిడెంట్కి అనుకోండి సార్, 1 lakh డిజలవ్ చేస్తాను సార్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ 1 lakh అలౌ చేస్తుంది. ఓకే సార్, దట్ ఈస్ ద సెకండ్. కానీ వీ హ్యావ్ ద సమ్ ఎక్సెప్షన్ సార్. ఈవెన్ డిడక్ట్ చేయకపోయినా, డిపాజిట్ చేయకపోయినా గవర్నమెంట్ దగ్గర నేను అలౌ చేస్తాను సార్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎప్పుడంటే ఎవరికైతే నువ్వు పే చేస్తున్నావో అతను రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫర్నిష్ చేసి ఉండాలి. అండ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ ఈజ్ అకౌంట్ ఆఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్. టోటల్ ఇన్కమ్లో ఆ అమౌంట్ తీసుకొని ఉండాలి. అండ్ ఈ పేడ్ ద ట్యాక్స్ ఆన్ సచ్ ఇన్కమ్, ఆ ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ పే చేసి ఉండాలి. అండ్ ఫర్నిచర్ సర్టిఫికేట్, సీఏ దగ్గర నుంచి సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ సబ్మిట్ చేశారనుకో, నువ్వు డిడక్ట్ చేయకపోయినా, డిపాజిట్ చేయకపోయినా సార్, ఓన్లీ డిడక్ట్ చేయకపోతున్నాయి. డిడక్ట్ చేయకుండా సార్, నువ్వు డిడక్ట్ చేయకుండా అమౌంట్ డైరెక్ట్ సార్ 1 lakh పే చేయాలి సార్, డైరెక్ట్ 1 lakh పే చేస్తావు డిడక్ట్ చేయకుండా. సో అతను రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైల్ చేశాడు, ఆ 1 lakh తన టోటల్ ఇన్కమ్లో తీసుకున్నాడు అండ్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ పే చేశాడు. అండ్ ఫర్నిచర్ సర్టిఫికేట్ 26A చేశాడు, అప్పుడు డిజాలవెన్స్ ఇవ్వను. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సార్. ఒక ఎన్ఆర్కి నేను శాలరీ పే చేస్తాను సార్, ఒక ఎన్ఆర్కి నేను శాలరీ పే చేస్తాను సార్. లేదు సార్, నా శాలరీ పేడ్ ఇన్ అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో శాలరీ పే సార్, పెయిడ్ శాలరీ అవుట్ సైడ్ ఇండియా లేదు, ఒక ఎన్ఆర్కి పే చేస్తాను సార్, ఒక ఎన్ఆర్కి పే చేస్తాను సార్. ఐ పేడ్ శాలరీ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, ఎన్ఆర్కి పే చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏముంటుందంటే నెక్స్ట్ మంత్ 7th లోపు నువ్వు టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేసి డిపాజిట్ చేయి. డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ది టీడీఎస్ పేమెంట్ నెక్స్ట్ మంత్ 7th లోపు. ఈ మంత్ సార్ ఐఎమ్ నాట్ డన్ ద విత్ ఇన్ ద డ్యూ డేట్. వాట్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ సార్? 100% డిజలవెన్స్ టు యువర్ శాలరీ పేమెంట్. దట్ ఈస్ అ పర్మనెంట్ డిజలవమెంట్. సార్ నేను 8th లో పే చేశాను సార్, సార్ ఇంకా మళ్ళీ నేను ఎక్స్పెండిచర్కి అలౌ చేయండి సార్. ఆ 100% డిజలవ్డ్ అంటే ఏం చేయాలి సార్? మీరు ఆ ఎక్స్పెండిచర్ని యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి సార్. ఏం చేయాలి సార్? మీరు యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేయలేదు, డిడక్ట్ చేసిన డిపాజిట్ చేయలేదు విత్ ఇన్ ద డ్యూ డేట్, ఈవెన్ 1 day లేట్ అయినా డిడక్ట్ చేయాలి. ఓకే సార్, దట్ ఈస్ నాట్ ట్యాక్స్ నాట్ పేమెంట్ టు ద స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ సార్. సార్ ఏదైనా ఒక ఎక్స్పెండిచర్ రిలేటివ్ కోసం ఇంకర్ అవుతాం అనుకోండి సార్, అది ఎలా ఉండాలంటే రీజనబుల్ నేచర్గా ఉండాలి సార్. మార్కెట్లో 10,000 పే చేస్తాం, 10,000 పే చేయాలి సార్. నాట్ రిక్వైర్డ్ టు పే ద 15,000 పే అట్లా పే చేసాం అనుకో, డిజలౌడ్ సార్. ఆ 5,000 అనేది డిజలౌడ్ చేయాలి.
ఓకే, రిలేటివ్స్ అంటే ఎవరు సార్? వీళ్ళందరూ సార్ ఇండివిజువల్కి ఒక హెచ్ఓఎస్ అయితే ఫర్మ్కి అయితే పార్ట్నర్స్ అండ్ దే రిలేటివ్స్, కంపెనీకి అయితే డైరెక్టర్స్ అండ్ దే రిలేటివ్స్, ఏఓబికి అయితే టెక్స్ అండ్ దే రిలేటివ్స్, సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కానీ సార్. సార్ హోల్డింగ్ కంపెనీ అంటే సబ్సిడరీ కంపెనీకి రిలేటివ్స్. సార్ హోల్డింగ్ కంపెనీకి సబ్సిడరీ కంపెనీ రిలేటివ్, ఈ హోల్డింగ్ కంపెనీ ఇంకో సబ్సిడరీ కంపెనీ, ఈ బోత్ సబ్సిడరీ కంపెనీ కూడా బోత్ ఆర్ రిలేటివ్స్. సార్ క్యాష్ పేమెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్. క్యాష్ 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 క్యాష్. సార్ ప్రొవిజన్ ఫర్ గ్రాట్యుటీ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ సార్. సార్ ఓన్లీ యాక్చువల్ మాత్రమే అలౌడ్ సార్. ప్రొవిజన్ ఫర్ గ్రాట్యుటీ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ సార్. మేక్ ద మార్క్ పాయింట్ సార్. సార్ ప్రొవిజన్ ఫర్ గ్రాట్యుటీ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. ప్రొవిజన్ ఫర్ ద గ్రాట్యుటీ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. ప్రొవిజన్ ఫర్ ద గ్రాట్యుటీ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. ఓకే, సింపుల్ లైన్ సార్. క్యాష్ పేమెంట్ సార్ ఇది ఎనీ ఎస్ఎస్సి ఒకే రోజు మేక్ ఏ సింగిల్ డే టు సింగిల్ పర్సన్ 10,000 కంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అవుతున్నాడంటే అదర్ దాన్ అకౌంట్ పే చెక్ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ చేస్తే ఆ ఎక్స్పెండిచర్ 100% ఈజ్ అలౌడ్ సార్. అంటే దాన్ని మీరు మీ పిఎన్ఎల్లో ఎక్స్పెండిచర్గా తీసుకోకూడదు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పిఎన్ఎల్లో. సార్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద మై పాయింట్స్? సార్ ఇన్ ద జూమ్ గైస్, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద మై పాయింట్స్? ప్లీజ్ రిప్లై ఇట్ సార్ ఫస్ట్. ఓకే సార్ క్యాష్ పేమెంట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 10,000 సార్, సింగిల్ పర్సన్ ఇన్ ద సింగిల్ డే. సార్ నేను ఏం చెప్తాను, ఇవి ఎస్ఎస్సి ఎవరైతే ఉన్నాడో బిజినెస్ పర్సన్ ఈ మేక్ ఏ పేమెంట్ ఫర్ ద ఎక్స్పెండిచర్ మోర్ దాన్ 10,000 చేస్తాను సార్ ఫర్ సింగిల్ పర్సన్ సింగిల్ డే, అదర్ దాన్ అకౌంట్ పే చెక్ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ మోర్ దాన్ 10,000 సింగిల్ డే, దెన్ సచ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ డిజ్ అలౌడ్ సార్. సార్ అదే మనం చేసేది ఒక ట్రాన్స్పోర్టర్ అనుకోండి సార్, ఆ 10,000 ఎక్స్పెండిచర్ని 35,000 వరకు నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను సార్. ఎక్స్పెండిచర్ సార్ ప్రీవియస్గా నేను నాకు ఏమైందంటే నేను డిడక్షన్గా క్లెయిమ్ చేశాను, అక్రూవల్ బేస్లో డిడక్షన్గా సార్ 21, 22లో నేను ఏం చేశానంటే ఎంట్రీ ఎలా రాసాను సార్, శాలరీ టు శాలరీ పేయబుల్ 1 lakh అని. ఓకేనా, అప్పుడు నేను ఎలా చేశాను సార్. కానీ 22, 23లో ఏం చేశానంటే దానికి పేమెంట్ చేశాను సార్ నేను 1 lakh అని పేమెంట్ చేశాను సార్. 1 lakh అని పేమెంట్ చేశాను సార్. 1 lakh అని పేమెంట్ చేశాను సార్. ఎలా చేశానంటే క్యాష్ బేస్లో చేశాను సార్. సో ప్రీవియస్ క్రైమ్ యాజ్ అ డిడక్షన్ అక్రూవల్ బేసిస్, కానీ కరెంట్ ఇయర్ నాకు ఏం చేస్తారు అంటే నేను పే చేసింది క్యాష్ బేస్లో పే చేశాను సార్. వెరీ సింపుల్ సార్. కరెంట్ ఇయర్లో దాన్ని డిజల్వ్ చేసింది, కరెంట్ ఇయర్లో మళ్ళీ యాడ్ బ్యాక్ చేయండి సార్, మీ ప్రాఫిట్కి యాడ్ బ్యాక్ చేయండి సార్. కరెంట్ ఇయర్లో మీ ప్రాఫిట్కి యాడ్ బ్యాక్ చేయండి సార్. సార్ క్రాస్ చెక్లో పే చేసిన నాట్ అలౌడ్ సార్, విత్ క్రాస్ చెక్లో పే చేసిన నాట్ అలౌడ్ సార్. ఎక్సెప్షన్ సార్, సార్ పేమెంట్ ఆర్బీఐ ఎల్ఐసికి చేసేటప్పుడు ఎంతైనా పే చేసుకోవచ్చు సార్ క్యాష్లో, దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ సార్. పేమెంట్ మేడ్ టు ఎన్ఎఫ్ట్, ఆర్టీజీఎస్, డెబిట్ కార్డ్, ఈసీఎస్ కార్డ్ పర్లేదు సార్. సార్ బుక్ ఎంట్రీ అడ్జస్ట్మెంట్ సార్, జస్ట్ బుక్ ఎంట్రీ అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తారు, అప్పుడు క్యాష్ అనే పాయింట్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు సార్. సార్ పేమెంట్ టు ద ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్ సార్, అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్స్కి పే చేస్తాను సార్, అవసరం లేదు సార్. ఫారెస్ట్ ప్రొడక్ట్ సార్, ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ ప్రొడక్ట్ సార్, అతను పే చేసేటప్పుడు అవసరం లేదు సార్. పౌల్ట్రీ ప్రొడక్ట్స్ పే చేసినప్పుడు అవసరం లేదు సార్. ఫిషర్ ప్రొడక్ట్, లైవ్ స్టాక్ సార్, వీళ్ళందరికీ క్యాష్లో పే చేసినప్పుడు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూ సార్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూ ఫర్ దిస్ సార్. వెరీ సింపుల్ సార్. అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్ కానీ, ఫారెస్ట్ ప్రోడక్ట్ కానీ, పౌల్ట్రీ ప్రోడక్ట్ కానీ, ఫిషర్ ప్రోడక్ట్ కానీ, లైవ్ స్టాక్ కానీ, ఓకేనా సార్. సార్ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ సార్ అప్ టు 50,000 వరకు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూ సార్. రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ అప్ టు 50,000 ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూ సార్. సార్ పేమెంట్ ఆఫ్ శాలరీ టు ద ఎంప్లాయ్ సార్, ఐ గివెన్ పేమెంట్ ఆఫ్ శాలరీ టు ద ఎంప్లాయ్కి శాలరీ పే చేస్తాను సార్. ఈ షిఫ్టెడ్ టు ద అనదర్ ప్లేస్ మోర్ దాన్ 50 days కంటే ఎక్కువ షిఫ్ట్ అయ్యాడు అక్కడ సార్, అక్కడ నేను చేస్తున్నప్పుడు క్యాష్లో పే చేస్తే పర్లేదు సార్. సార్ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ అప్ టు 50,000 సార్. అగైన్ ఐ రిపీట్, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ అప్ టు 50,000 గాయస్. సార్ బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీ లేదు సార్ అక్కడ, సో క్యాష్ ద్వారా పే చేసుకోవచ్చు, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు సార్. పేమెంట్ ఎనీ పర్సన్, ఇది ఏజెంట్, అని ఏజెంట్, ఆ ఏజెంట్ ఏం చేస్తారు సార్, పర్చేస్ ద గూడ్స్ ఫర్ ద ఈజ్ కస్ట్, ఈజ్ ప్రిన్సిపల్ కోసం కొంటారు సార్, అలాంటి ఏజెంట్కి పే చేస్తాను సార్, అలౌడ్ సార్. సార్ లేదు సార్, మనీ ఎక్స్చేంజర్ ఉంటారు సార్, ఇప్పుడు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ కరెన్సీని మార్చే ఉంటారు, ఏటీఎం మిషన్స్ మార్చేట వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి క్యాష్ ఇచ్చినా పర్లేదు సార్. ఆథరైజ్ డీలర్, మనీ చేంజర్, ఫారిన్ కరెన్సీ ట్రావెలర్స్, ఓకేనా.
Sir, without 8 power of cottage, sir. Okay, that's it, sir. Sir, provision for gratuity not allowed, sir. Only payment is allowed, sir. Last one, sir. Payment of gratuity is only allowed. Very important, sir. Sir, payment of gratuity is only allowed. Payment of gratuity is only allowed. Sir, expenses allowed on the payment basis. 43 గురించి మాట్లాడదాం సార్. బిలో పేమెంట్ తీసుకుందాం. ఓకే, 43 లాస్ట్ మాట్లాడదాం. సార్, ఒక ఫారిన్ అసెట్ని నేను అక్వైర్ చేశాను సార్. నేను ఒక ఫారిన్ అసెట్ని అక్వైర్ చేశాను. ఒక అసెట్ని అక్వైర్ చేశాను. సార్, ఇది ఉంది కదా ఫారిన్ అసెట్ గురించి మీకు ఏమంటారా? A. Sir, PGBP takes 2.5 hours, but I try to reduce the 2 hours to 10 minutes. Sir, foreign asset. Foreign asset. ఫారిన్ అసెట్ అంటే ఏం లేదు సార్. ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఒక అసెట్ని ఫారిన్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాడు సార్. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏం రాస్తారు సార్? అసెట్ అకౌంట్ డేటా $50, $5,000 ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాడు సార్. $1 వాల్యూ 100 రూపీస్ సార్. ఎంత సార్ అంటే అప్పుడు 5 lakhs. 2 creditors 5 lakhs. సార్, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పేమెంట్, ఓన్లీ పేమెంట్ అప్పుడు సార్ నేను మాట్లాడదు. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పేమెంట్ తను ఏం చేశాడంటే సార్, ఆ $5,000 పే, కానీ అప్పుడు 90 రూపీసే ఉంది సార్ పర్ డాలర్ వాల్యూ. సో ఎలా చేస్తారు సార్? బ్యాంక్ క్రెడిటార్ అకౌంట్ 5 lakhs. బ్యాంక్ ఎంత చేశాడు సార్ ఇప్పుడు తను? $5,000 ఇంటూ 90 రూపీస్ అంటే 4,50,000. ఇప్పుడు ఈ 50,000 ఏం చేయాలి సార్ అంటే రిడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద అసెట్ సార్. రిడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద అసెట్ సార్. 50,000 ఏం చేయాలి సార్? మీ అసెట్ వాల్యూ నుంచి రిడ్యూస్ చేసి దాన్ని రిప్లేస్మెంట్ క్లెయిమ్ చేయాలి సార్. Reduce from the asset, sir. Okay. Reduce from the asset. Okay. Creditors to bank and asset. నెక్స్ట్ సార్, లేదు సార్ మనకి ఇలా 100 ఇది ఎప్పుడు సార్ గెయిన్ వచ్చినప్పుడు సార్ నేను 110కి 110 ఉంది సార్ నా డాలర్ వాల్యూ. అప్పుడు ఎలా చేయాలి సార్? నా బ్యాంక్ క్రెడిటార్ ఎంత సార్ నా దగ్గర ఉంది? 5 lakhs ఓన్లీ. టు బ్యాంక్ ఎంత సార్ నేను పే చేసేది? 5,50,000 కదా సార్. 5,50,000 ఓకేనా? అసెట్ లాస్ వచ్చినప్పుడు ఆ అసెట్ ఇంక్రీజ్ చేయండి సార్. సింపుల్లీ సార్, ఫారిన్ అసెట్కి you get the gain వచ్చింది వాళ్ళు reduced from the asset. ఆ gain లేదు సార్, లాస్ వచ్చింది. యాడ్ టు ద asset. ఓకేనా గైస్? యాడ్ టు ద asset. That is all about the foreign asset. సార్, డీమ్డ్ PGBP ఇన్కమ్ సార్, ప్రీవియస్గా ఏదో ఒక ఎక్స్పెండిచర్ నేను ఎంటర్ చేశాను సార్. ఎక్స్పెండిచర్ టు క్రెడిటర్. ఇప్పుడు ఆ క్రెడిటర్ నేను ఏమన్నాను సార్, నేను 10 రూపీస్ పే చేయమంటే పే చేయాల్సి వాడు 8 రూపీస్ పే చేయి, 2 రూపీస్ వదిలే అంటారు సార్. ఇలా రెమిషన్ ఆఫ్ ఏదైనా లైబిలిటీ జరిగింది సార్, ఆ 2 రూపీస్ మీద మీరు ట్యాక్స్ కట్టాల్సి ఉంటుంది సార్. PGBPలో మీరు 2 రూపీస్ మీద ట్యాక్స్ కట్టాలి సార్. ఇవి ఎస్సీ అలౌడ్ చేయాలి. డిడక్షన్ ఎర్లియర్గా డిడక్షన్ అలౌ చేశాను సార్. మళ్ళీ కరెంట్ ఇయర్లో ఎస్సీ అప్టైన్ ద రిఫండ్ చేసుకున్నాడు సార్ దాని మీద. సో కెన్ క్లెయిమ్ ద ఇన్కమ్ సార్. ఇన్కమ్ సార్, ఇన్కమ్గా రాసుకోవాలి సార్. రికవరీ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్స్ ఆల్వేస్ ట్యాక్సిబుల్ కదా సార్. సార్, సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ని వితౌట్ యూజ్ సార్, బిజినెస్ కోసం యూజ్ చేయలేదు సార్. నేను బిజినెస్ కోసం యూజ్ చేయకుండా సేల్ చేశాను సార్. సేల్ ప్రైస్ ఆర్ డిడక్షన్ క్లెయిమ్ చేయలేదు, రికవరీ చేయలేదు, PGBP ఇన్కమ్ సార్. మోర్ దాన్ ఉంటే క్యాపిటల్ గెయిన్ సార్. ఆఫ్టర్ యూజ్ తర్వాత ఏం చేస్తారు సార్? బ్లాక్ ఆఫ్ ది అసెట్ ఏం చేస్తారు? నిల్ చేయాలి. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సేల్ సెక్షన్ విల్ బి అప్లైడ్. ఏం అర్థం కానీ కదా సార్? ఓకే, నెంబర్స్ వెళ్దాం. సేల్ ఆఫ్
చాలా కొత్త పాయింట్స్ తెలుసుకుంటున్నారా సార్? స్కేల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్. ఓకే, స్కేల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్. స్కేల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్. Without use, with use. సార్ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, నేను తీసుకుంది 100 lakhs సార్. ఓకేనా, నేను సేల్ ఆఫ్ యూజ్ చేసింది 100 lakhs వితౌట్ యూజ్ సార్. సో నేను సేల్ చేసింది ఎంతకంటే 150 lakhs సేల్ చేశాను సార్. సో నా పీజీబీపీ ఇన్కమ్ ఎంత అంటే 100 lakhs ఆర్ 150 lakhs, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హై లోవర్ ఓవర్. సో నా పీజీబీపీ ఇన్కమ్ ఎంత సార్ ఇక్కడ అంటే 100 lakhs ఓన్లీ. సార్ వాట్ ఎవర్ దట్ 50 lakhs? సార్ దట్ ఈస్ ఎ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏం లేదు సార్, మీ సేల్ ప్రైస్ మైనస్ మీ పీజీబీపీ ఇన్కమ్. మీ పీజీబీపీ ఇన్కమ్ ఆల్రెడీ మీరు డిస్కస్ చేసావు కదా పైన. సేల్ ప్రైస్ ఎంత సార్ 150, మిగతా వచ్చేసి పీజీబీపీ ఇన్కమ్ సార్ 100. ఎంత సార్? సార్ ఆఫ్టర్ యూజ్ తర్వాత ఏం చేశారు అంటే, యూజ్ చేశాక నువ్వు తర్వాత ఏం చేసావంటే సార్, వేరే బిజినెస్కి పంపించావు సార్. సార్ అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు సార్, ఓపెనింగ్ డబ్ల్యూటీవీ ప్లస్ పర్చేజెస్ మైనస్ సేల్ వాల్యూ. ఓపెనింగ్ ఆల్రెడీ 10 ఉంది సార్. సార్ ఈ పర్చేజ్ దగ్గర డోంట్ టేక్ ద 100 lakhs తీసుకోరు సార్, 0 తీసుకుంటారు. యాక్చువల్ కాస్ట్ విల్ బి ద 0. మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం కదా సార్, సేల్ వాల్యూ ఆల్వేజ్ వాళ్ళ సేల్ వాల్యూ ఉంది, అది సార్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్ కాస్ట్ విల్ బి ద 0. సార్ ఇంకా నా రెగ్యులర్ క్లాస్ అయితే ఇంకా డీటెయిల్గా అనలైజ్ చేస్తాను సార్. ఓకే సార్, గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే నేను లోన్స్ కట్టలేకపోతాను వేవ్ చేసింది సార్ డైరెక్ట్గా. సో ఆ వేవ్ చేసిన ఏదైతే అమౌంట్ ఉందో, లోన్ ఏదైతే వేవ్ చేసిందో అది ఇన్కమ్ సార్, ఆల్వేస్ ట్యాక్సిబుల్. సార్ వేవర్ బై ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ క్యాపిటల్ నేచర్, వీటి గురించి మాట్లాడుతాను సార్. 43B గురించి వెళ్తాను సార్. కంపల్సరీ మెయింటైన్ ఆఫ్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సార్ ఈ పర్సన్స్ మాత్రం కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేయాలి సార్. సార్ ద స్పెసిఫైడ్ ప్రొఫెషన్ ఎవరు సార్? ఆ స్పెసిఫైడ్ ప్రొఫెషన్ అంటే మెడికల్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్ ఆర్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్. సార్ మెడికల్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్ అండ్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్, అకౌంటెన్సీ అండ్ కంపెనీ సెక్రటరీ అండ్ లీగల్ అండ్ ఆథరైజ్ ప్రొఫెషనల్, ఆర్కిటెక్ట్, ఇంటీరియర్, వీళ్ళందరినీ నేను స్పెసిఫైడ్ ప్రొఫెషన్ అంటే సార్. ఇఫ్ ద గ్రాస్ రిసిప్ట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 1,50,000 ఇన్ ఆల్ 3 preceding previous years are like to be exceeding the previous year. సార్ స్పెసిఫైడ్ ప్రొఫెషన్ అంటే మీకు చెప్పాను కదా సార్, ఇప్పుడు వాళ్ళే స్పెసిఫైడ్ ప్రొఫెషన్ మెడికల్ కన్సల్ట్. సార్ ఇది లాస్ట్ 3 years, లాస్ట్ 3 previous years చెక్ చేసుకుంటే ప్రతి ఇయర్ 1,50,000 ఆర్ మోర్ ఉండాలి సార్. వాళ్ళ గ్రాస్ రిసిప్ట్ 1,50,000 ఆర్ మోర్ ఉండాలి ఒక ఇయర్గా సార్. లాస్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ అంతే ఉండదు, సెకండ్ ఇయర్ అంతే, లాస్ట్ 3 years 1,50,000 ఆర్ మోర్ ఉండాలి సార్. 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 ఇలా ఉంటే యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద బుక్స్ యాజ్ పర్ ద రూల్ 6F. ఓకేనా సార్? నో, అప్పుడు ఏం చేయాలి తర్వాత మాట్లాడు సార్. ఇఫ్ ద స్పెసిఫైడ్ ప్రొఫెషన్ ద గ్రాస్ రిసిప్ట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 1,50,000 ఆల్ 3 preceding previous year ఐ లైక్ టు బి ఎక్సీడ్. ఇప్పుడే పెట్టాను సార్ బిజినెస్, మీకు ఎక్సీడ్ అయితే తెలుసు ముందు ఇయర్స్కి. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఓకేనా సార్? ఎవరికైతే 1,50,00,000 అసలు లాస్ట్ 3 preceding previous years వాళ్ళు ఈ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. వాళ్ళు ఎవరు? యాజ్ పర్ రూల్ 6C. దిస్ ద పార్ట్ 1 గైస్. పార్ట్ 2 రేపు అప్లోడ్ అవుతుంది, రేపు ఈవినింగ్కి. ఓకేనా? ఇంకా పీజీబీపీ అవ్వలేదు, సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల నేను ఆపాల్సి వస్తుంది. రేపు పీజీబీపీ కంప్లీట్గా కంప్లీట్ అవుతుంది సార్. రేపు మన టార్గెట్ వచ్చి పీజీబీపీ క్యాపిటల్ గెయిన్ సార్. దిస్ ద ఓన్లీ సార్. ఆల్రెడీ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సార్ 30 to 40 minutes పడుతుంది.
క్యాప్టగిన్ ఆల్మోస్ట్ ఇక 1 hour 10 minutes. పీజీబీపీ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. మిగతా అన్ని సెక్షన్స్ కలిపి కూడా ఒక 3 hours. రేపు ఈవినింగ్ 7 కల్లా మన అనుకున్న ఎంటైర్ CA ఇంటర్ CMA ఇంటర్ taxation marathon done, sir. So please subscribe our channel, sir. It is useful. This content is useful. Share to your friends and subscribe our channel. Thank you very much, sir.